gente tá junto, movendo economia pra frente. A gente tá junto, rimando ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente. Porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente. Porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Bom dia, seu Laitinho. O senhor tem detergente? Tem, Machor Gilda, todas as marcas e aromas. Pois me dá um bem cheiroso. Ei, o Didá acabou ontem. Ele vende, né? Não dê pitaco, não. Vá buscar o produto para cliente, rapaz. Já está aqui, papai. Tá bom. Menino, ele é todo engraçadinho. Eles são competentes, viu? E faz as entregas rapidinho. É? Agora vamos falar sério? Gente, valorize, compre sempre do pequeno negócio. Porque no pequeno negócio você encontra só de tudo que você procura. Gerente, eu sempre peço você. Isso aí, peixinho aí. Então não esquece que não, adaptou. Compre do pequeno. Compre do pequeno. Fique do lado de quem está do seu lado. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O que são as consultorias tecnológicas? What are São technological consultorias que trabalham consultancies? These are desenvolvimento consultancies working with the da development indústria no chão de of fábrica. the industry Atuamos na on área the floor of the de factory. We cálculo e work in the implantação field of de environmental requisitos management with the para implementation of normas ISO requirements 14001, for the na standards área ISO de alimentos e 201 in the bebidas, field of food and implantação de beverages, requisitos para implementing normas requirements for the 22001, standards boas práticas de 22001, fabricação, good segurança manufacturing alimentar e practices, em food melhorias de processos safety, and also produtivos, como improving implantação de productive ferramentas processes such Lean, as produção implementation of enxuta, lean e tools, implantação de lean indústria production, and the 4.0, implementation of assim Industry como também 4.0, desenvolvimento de as layout well de as the processos development of produtivos layouts of e productive melhorias e processes implantações and em improvements in planejamento e implementation controle da in produção, planning and control PCP. of Se production, você se PC. interessou pelas consultorias If you're tecnológicas, interested in nos procure technological aqui no Instituto consultancy, Sinai Tecnologia e nos traga o desafio para desenvolver a sua indústria. so bring us the challenges we have been facing. Um terminal portuário que está estrategicamente localizado na esquina do Atlântico, que proporciona redução no tempo de viagem para navios que seguem em direção aos principais portos dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. O Pecém é um dos portos de maior profundidade natural no Brasil, com capacidade para receber navios com calado de até 15,3 metros. De longo curso. O Pecém é um hub portuário, eficiente e sustentável. Não se destaca. Temos os únicos super guindastes STS em operação no Ceará. Nossas operações são multimodais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, somos um dos portos mais conectados do Brasil, com 7 linhas de cabotagem e 3 de longo curso. O Pecém é um hub portuário, eficiente e sustentável. Não é à toa que concede descontos para navios sustentáveis. Além disso, acabamos de elevar nossa capacidade operacional com a conclusão de um novo berço de atracação, uma nova ponte para os piers e um novo gate, um portão de acesso ligado por uma nova rodovia à nossa zona de processamento de exportação. Complexo do Pecém. Somos feitos de pessoas e do compromisso com o desenvolvimento. A ZPS Ceará é, desde 2013, uma área de livre comércio com o exterior, localizada a cerca de 6 quilômetros do Porto do Pecém, uma alternativa para indústrias que buscam produzir bens de forma competitiva no mercado internacional, visto que a ZPE oferece incentivos administrativos, fiscais e culturais para indústrias exportadoras.
São essas condições que permitem a operação CSP, a Companhia Siderúrgica do PECEM, a primeira usina siderúrgica integrada do Nordeste brasileiro. Também estão instaladas no setor 1 das ZPS Ceará, Fênix do PECEM e a White Martins, que opera dentro da nossa zona livre das maiores plantas de gases da América Latina. O crescimento da ZPS Ceará, como um importante instrumento para o aumento das exportações brasileiras, permitiu o surgimento do setor 2 da nossa zona de processamento de exportação, uma nova área de 240 hectares para a atração de novas empresas. Isso é competitividade no mercado global. Isso é a ZPS Ceará, empresa subsidiária do Complexo do PECEM. Um complexo pensado para atender não só ao Ceará, como a todo o Brasil. Viu como é fácil entender porque temos soluções de A a Z para o seu negócio? Complexo do PECEM. Somos feitos de pessoas e do compromisso com o desenvolvimento. A gente nasceu com um propósito: We were born with a transformar purpose vidas. to transform Todos lives. os dias, Every promovemos day, acesso ao we ensino, promote lazer, access to cultura, learning, leisure, esporte, culture, assistência sports, e assistance, educação and para o education trabalho. for Uma work. história que só pode ser It's a contada story that a can partir only da be told contribuição dos through the empresários, da contribution of superação, the dos entrepreneurs, desafios, dos overcoming saberes, challenges, dos and sabores, knowing and da flavors, conexão de milhares de connection of pessoas. thousands of Não people. existe história do sistema There is Fê no Comércio sem a history of the sua Fecomércio história. system without your history. Mas, de repente, But aconteceu uma suddenly, nova transformação no a mundo. new E transformation tivemos took place in também the que world. nos transformar And we sem had to perder transform jamais ourselves a together nossa essência. without losing our Buscamos essence. soluções para um novo We are looking comércio for que solutions funciona for como new um clique. trade that Criamos works through projetos e clicks. programas We para created projects preparar and os programs empresários to para prepare este the novo entrepreneurs momento. for this new moment. Nossas salas de aula foram para um Our outro espaço, classrooms are now in a virtual, different como space, toda a virtual, tecnologia. like all Continuamos technologies. cuidando das We are pessoas, still taking dos care of people, projetos e programas que projects também and salvam programs vidas. that are also saving Promovendo lives, encontros e alegrias, promoting nem que meetings seja of na joy, sala da sua casa. even É if o it's in legado our de living room. muitas It is a conquistas. legacy of Mas many o nosso conquests. olhar está But voltado para our os próximos anos. understanding Não is importa o quanto o focusing on mundo the mude, next few years. o It que doesn't nos matter how much move the world é o changes. What moves propósito us de servir. is the É o purpose of amor ao que serving. fazemos. It's the É love a for nossa what we do. crença na It is sua our capacidade belief in de your superar ability desafios. to overcome challenges. Porque transformar é a Because nossa transforming essência. is our Fê essence. Comércio. Fé Comércio. Senhoras e senhores, boa tarde. Ladies and gentlemen, good Sejam todos afternoon. muito bem-vindos You ao are all Ceará very Global welcome to 2021. Ceará Global Os nossos 2021. calorosos cumprimentos com um We abraço give you the virtual warmest a toda welcomes with a a audiência virtual do hug Ceará, to do all of Brasil the e do audience in exterior. Ceará, in É um Brazil, prazer e uma and alegria poder overseas. It is a contar great com a pleasure and audiência de joy vocês. to be counting on your O Ceará audience Global today. é uma Ceará promoção e Global realização da Câmara is a Setorial de promotion and Comércio realization of Exterior the e Sectorial Investimento Chamber of Estrangeiro Foreign e Trade da and Foreign Câmara Investment Brasil-Portugal and do the Ceará. Brazil-Portugal Chamber of Nesses últimos Commerce in 4 anos de Ceará. In realização, the o past Ceará 4 Global se years of tornou um fórum accomplishment, Ceará privilegiado Global para apresentar became o a potencial do privileged Estado e focus suas to present the ligações com o potential mundo. of the state O and evento their connections with acontecerá the hoje world. e The amanhã event will take na place sessão today and central tomorrow
Ceará Global 2021 And Ceará Clusters. Global Oportunidades 2021 para comércio clusters will exterior be an e atração opportunity de for foreign investimentos. trade and Para que attraction for esta edição se investments. tornasse For realidade, this edition to contamos com o become suporte dos reality, seguintes we are counting parceiros: on the support of the several patrocinadores, different partners, Governo do Estado do sponsors, Ceará, the por meio government da of the Casa state of Civil, Ceará through FENAI, the civil house, Sebrae Ceará, FENAI, a Febrae Ceará, PSV Advogados e APSV Unifor attorneys, Universidade and de Fortaleza. Unifor, the O University of apoio institucional Fortaleza. é do Complexo do Institutional PECEM, support Zona comes de from the Processamento de complex of Exportação PECEM, ZPE Zone Ceará, of Processing of Clube de Exports, Mulheres de ZP, Negócios de Ceará, Portugal Club of e Women Sistema Fé of Comércio Business of Ceará, SESC, Portugal, Senac e and Fé PVC. Comércio, SESC, O SENAC, and apoio é da IPVC AECIP, system. Associação das The Empresas do support from Complexo ICIP, Industrial the e Portuário Association do of PECEM Companies e of the suas Industrial associadas Portuary APM Complex of Terminal, PECEM, and their TECER associates Terminais CPM Portuários Terminals, Ceará, Termac TCE, e Unilink Port Transportes Terminals, Integrados. Temaco, and O parceiro de Unilink, mídia é o Grupo Integrated de Transports. Comunicação And O the media Povo. partner is a A communication group, organização deste Povo. evento tem a The assinatura organization da of this Prática event has a Eventos. signature A of todos esses parceiros e Prática parceiras, os nossos Eventos. mais For all sinceros these agradecimentos partners, we por thank tornarem you possível very o Ceará Global sincerely for making 2021. possible for show Ceará Global Permita-me agora 2021. uma saudação especial à nossa Now let me anfitriã, greet a especially presidente our da Câmara host, Setorial the de Comércio President of the Exterior e Sectorial Chamber Investimento of Foreign Estrangeiro da Commerce and ADESE, Foreign Karina Investments Frota, of ADESE, promotora deste Karina evento, Frota, e a the quem promoter of convido this para event. deixar a sua mensagem a And I todos would os also like to espectadores invite deste evento. all of the Karina, por spectators favor. of this event to send their messages as well. Karina, you are all very welcome to the fifth edition of Ceará Global. The state of Ceará has the action and captation of foreign investments, highlighting the recent developments that have had a positive impact. Ceará is impulsing social and economical growth, and this is highlighted in the country. The impact of foreign investments are already causing visible impacts in the state of Ceará through the increase of numbers of international flights, more foreign investments in the state, more passenger flow, airports with more operational agility, promotion of tourism, more occupation of hotels, which is directly impulsing the sector of commerce and services, and of course generating jobs and income. The expectation is for Fortaleza to be a hub for more efficient connections in the country, and the port involves another consolidation of a process that sends the word from Ceará to the world. PECEM is another equipment to attract foreign investments, and this allows the investments, and it is important to recognize the importance of making advancements of technology available, like the submarine cables that have built the city of Fortaleza as an important center for telecommunications through the expansion of the fiber optic network in the data center. And as if this is not enough, the hub of hydrogen for foreign trade aims to transform the economy of Ceará. The foreign investments that are direct is the focus of the development of the state to be Ceará Global. These result in positive points for the state. Ceará is betting on our true callings, the geographical differential that is certainly going to be using the economic potential. On the other side, lost the connection here. We have small, medium, and large companies that now can believe in their potential, that will leave the China's side and allowing us to accept new challenges that are going to look at the external market as a great option for growth and improvements of technology. Ceará Global is a new Ceará, a state that has an important option to be a state that advances with the obligations and commitments with the people. It's not another state in Brazil alone. It is a state that is opening up to the world to attract new industries. It is important to have competitive conditions, experience, commitment, and responsibility. It opens path to attract new investments and influence the creation of more jobs that will be entering the international market. Ceará Global 2021 is welcoming us to the new world.
Muito obrigado, Karina. Também nos honra com a sua participação Thank you, o Karina. We're presidente da also Câmara honored with the Brasil-Portugal no participation of the Ceará, president of o the advogado Brazil-Portugal Eugênio Chamber in Vieira, Ceará, a the quem lawyer convido a Eugênio deixar sua Vieira, mensagem para todos who I os invite to que leave estão assistindo his essa message discussão. to all of our Por favor. spectators of this broadcast. Bem-vindos a todos ao Ceará Global 2021. Welcome all to Este Ceará é Global o mais importante 2021. seminário sobre comércio exterior organizado This pela is the most Câmara important seminar Brasil-Portugal of do Ceará e foreign pela commerce Câmara involving the Sectorial Chamber do of Brazil and Comércio Portugal e Investimento Exterior. É o mais and relevante the porque actors in this abre uma industry, which is janela more de relevant oportunidades because it opens for busca several opportunities um momento de grande crescimento do nosso estado. Vamos mostrar in isso. this moment Em of great 2020, growth for our state. In Ceará tinha 2020, 79 investidores. Ceará 20 had anos depois, 79 foreign alcançou investors. 8.501 And investidores. São 5.000 20 years organismos ago, and now we empresas have investindo 5,831 4 companies bilhões that de have dólares. invested Mais more revelador, than $4 billion. esse investimento chegou a This 139 investment is cidades do Ceará, 139 destaque para São Gonçalo cities do in the Amarante, state of Ceará, Fortaleza. highlighting São Gonçalo do Amarante, O Fortaleza. objetivo do Ceará Global é And the purpose mostrar of esse Ceará cenário Global nas is to áreas de show the tecnologia, scenario in the fields of geração de energia, technology, logística e turismo, energy, e de melhores logistics, and vistas no tourism, Ceará. and showing Nesses what's 2 best in the dias state de of Ceará. seminário, você vai In conhecer these uma next agenda 2 de days of seminars, desenvolvimento we'll get to know sustentável, an agenda com of painéis sobre sustainable novas development economias e with mercados panels on new estratégicos. economies and Ceará Global markets that are mostra established. os caminhos Ceará para o Global is empreendedor showing se the juntar paths for aos the exportadores entrepreneur cearenses. Com to deal palestras de with the renomados exporters especialistas, through lectures você of vai renowned saber como o experts, Ceará cresceu, principalmente showing através how do porto. Ceará has grown, Claro, especially through the Porto brecha, of porque é o Pecém, the local de Pecém embarque port, de 90% because dos this is the area produtos. of departure Isso of traz receita 90% e empregos of para o what is nosso estado. bringing income Ceará and Global chega à jobs for sua our state. quinta edição Ceará Global para is in its mostrar a 5th potência edition de now, nossa economia, showing a the conexão com o mercado externo capabilities e o we debate have sobre to inovação connect with the foreign fortalece markets and the os innovation and portugueses. other Tenho aspects certeza, involved. I am Ceará sure Global vai that levar até Ceará você Global conteúdo is coming to especial, you, profundo, de grandes relações e grandes especially oportunidades de negócio. looking for great Ceará opportunities. Global, uma conexão com o mundo. Ceará Global is a connection with the world. Muito obrigado, meu estimado Thank you so Eugênio. much, Nós my dear. ouviremos agora a palavra da We'll vice-reitora da hear Unifor, now the Universidade word de from the Vice Dean Fortaleza, of professora Unifor, the Clara University of Vulpi. Fortaleza, Sugiro que a Professor professora Clara deixe aqui a Clara. sua mensagem de boas-vindas a Please, todos que nos Professor Clara, prestigiam. leave your welcoming message to all of those who are Senhoras e watching. senhores, inicialmente Ladies and saúdo gentlemen, de uma forma initially, muito I greet you carinhosa a all todos que very participam dearly, deste evento de everyone who is extrema participating in relevância this que é o event, which Ceará is Global. extremely relevant, E quero such também as Ceará deixar Global. uma And I would also saudação like a to todos os leave a seus greeting organizadores to que all of the compõem a organizers Câmara who Brasil aqui em compose Ceará, the Chamber Brazil Portugal em here in parceria Ceará, com a Câmara and Setorial have do this Comércio partnership with the Exterior e Sectorial Investimento Chamber of Estrangeiro. Foreign Commerce and Ceará Foreign Global é uma Investments. Ceará iniciativa que foi Global is an prontamente initiative encampada pela that nossa was universidade, readily accepted by our entendendo o university, potencial do projeto em understanding the desenvolver a potential of the project in internacionalização da developing the economia cearense. internationalization of Além the economy disso, of o Ceará. Ceará Global Besides, alinha-se à Ceará filosofia Global da is Universidade aligned de with the Fortaleza philosophy de of the University of ensinar e aprender. Fortaleza of Algumas teaching and ações learning. do Ceará Global são Ceará desenvolvidas Global por nossos have actions professores that e were alunos developed by no our curso de comércio professors and exterior. students in the A course of formação do foreign trade. profissional do COMEX em The nossa training of universidade a é foreign trade pautada no professional in our desenvolvimento university de is based on the competências, em development of destaque as competencies, do Núcleo de Práticas highlighting em those Comércio in the Exterior, o Center of nosso Practices in NUPES, Foreign Commerce, our capitaneado NUPES, pela professora Mônica Luz, headed by que Professor está à Monica frente Luz, de outras who iniciativas, is heading como a other do Ceará initiatives as Global, well, such as trazendo Ceará o Global, mercado internacional bringing para an dentro da international nossa sala de market aula, inside our oportunizando classrooms, experiências giving opportunities significativas of para nossos significant alunos. experiences Enfim, for our agradeço students. a presença Anyway, virtual I'm de really todos thankful e for your virtual todas e presence of desejo um all of evento you, and I wish you internacionalmente an profícuo na internationally atração de investimentos fruitful estrangeiros para o event in nosso attracting Ceará, foreign cada investments vez for mais our state of global, Ceará cada that vez is more mais and more forte e global, cada vez mais more and more valorizado. stronger and valued as well. Muito obrigado, professora Clara. Nós Thank iremos you, acompanhar Professor agora a Clara. mensagem do We are going to superintendente do follow the Ceará, do Banco do messages from the Nordeste, superintendent BNB, of Ceará in Rodrigo the Bank of the Bourbon, que Northeast, muito nos honra com a BNB, sua participação. Rodrigo, that por is honoring gentileza. us.
with our Olá, participation. me Rodrigo, chamo please. Rodrigo Bourbon, sou Hello, I superintendente am do Banco Rodrigo Nordeste do Bumbon. I'm the Estado de Ceará. superintendent of the Faço uma Bank saudação muito of especial the a Northeast in todos os que Brazil, in estão Ceará. participando I desse greet importante especially evento, everyone who is Ceará Global participating Clusters of all 2021. these events in Ceará Global Dizer da Clusters importância de 2021 eventos como esse, and telling a about the busca da importance of atração de events like investimentos this, para o Estado, the e o attraction of Banco Nordeste, investments sim, for the se state and the coloca Bank of nesse the contexto Northeast como sendo o principal banco de is putting desenvolvimento da itself in the região, context as being the main bank of atuando development for the tanto nas region, linhas de longo prazo, com working both in the investimentos para lines for the long todos os term with setores da investments economia, for como all em the linhas sectors de of the capital de economy, giro such e, as no line caso of dos working participantes, capital, em and in the especial case of deste the importante evento, participants, especially in trabalhamos this important também com o event, comércio we're exterior. also O Nordeste working with também tem as linhas foreign trade because tradicionais the para o mercado Bank of the diesel, Northeast TIM e has traditional ACC, lines e temos o for the Nordeste market, Exportação, que ACC, utiliza recursos and we do have Fundo the Nacional export com um atrativo em field, which sua has to do an taxa de institutional juros. fund that Então, has o very Banco do attractive Nordeste, interest como rates. opção, So uma the Bank of the ferramenta importante de Northeast has an desenvolvimento option as e important atração tool de for investimentos para a development região, and né, attracting através de suas investments políticas de for financiamento, the state de through recursos, policies né, for que funding trazem toda uma competitividade, não só na that taxa, mas brings sobretudo all no the prazo bastante competitiveness and rates and também adequado deadlines com a that are necessidade also very dos adequate investidores. to the needs that Vocês nos investors have. acham no 0800 728 We have 3030, o 0800 nosso canal na internet, 3030, o which is nosso our canal hotline. no We YouTube have e our Instagram. channels online on YouTube and Instagram as well. Muito obrigado, meu caro Rodrigo. Thank you very Quem much, my fará dear agora a sua importante Rodrigo. participação Now, e dará a sua mensagem de to give the boas-vindas very para a nossa important audiência participation and the é o welcoming diretor message for our superintendente do audience, we have Sebrae the Ceará, Superintendent Director of Joaquim Sebrae Ceará, Cartacho. Joaquim Cartacho. Olá, gostaria de Hello. agradecer o convite I para would like participar do to thank Ceará you for the Global, invitation to evento de participate in negócios Ceará onde Global, chegou a como um business dos event mais that has importantes do consolidated as one of the most important in da Ceará liderança do in the Ceará country, Global, é motivo that de has orgulho plenty para a of Sebrae. tradition, which is a reason Vamos for olhar também great para o pride from Ceará us all. e suas We are potencialidades ao mundo. introducing the Consideramos que potentialities of a Ceará expansão to the world, where we'll do hear the comércio exterior systems e da of foreign atração de trade investimento estrangeiro. and attracting foreign Falar em Ceará investment. Global é falar do Talking trabalho about que vem a sendo global realizado Ceará is talking pela about the work that e has os been investimentos developed in necessários para different tornar o Estado services that are mais e mais necessary to atrativo make para the state investimentos more e levar attractive novidade. for E no Ceará, investments. And this nós is not contamos com new. três hubs In estruturantes de Ceará, we desenvolvimento have many aéreo, axes for portuário structuring, e o hub de and for a dados. long time that we have Falar em developed Ceará Global from é falar também airport do and potencial de databases as pequeno well. negócio This has to do cearense, with the potential of small temer os businesses ventos of dos Ceará desafios trazidos that pela has pandemia the sobre o direito challenges ao brought by impacto the e contribuir pandemic, para a but geração even de so, we were able to reinvent ourselves and contribute formais for do the Estado creation no and período de janeiro reconstitution of a julho. the formal and informal jobs Para o in pequeno the state negócio, from o January and Sebrae June tem this year. desenvolvido For small importantes businesses, Sebrae atividades has developed voltadas important para activities that are prepará-los para focusing exportar on produtos e preparing serviços. to O Sebrae export products and Global services. prioriza Seara inovação, Global uma also estratégia aims at muito innovation cara para o through Sebrae. a Por very isso, dear estamos strategy for implantando Sebrae, and o this is Centro why de we are Inovação, implementing visando levar a the inovação às innovation micro e hub pequenas that empresas is cearenses aiming e to lead estimular o innovation to surgimento de negócios small and inovadores e micro criativos enterprises and em nossos generating estados. new and creative Por fim, enterprises in our mais uma state. vez, queria Finally, once agradecer again, o I would convite like to e thank desejar for a the todos invitation um ótimo evento. Um and grande wish you all abraço. great events. A big hug. Obrigado, Cartacho. Thank you, Teremos agora a Cartacho. palavra do I presidente will da have Fé the Comércio words from the Ceará, president Luiz of the Gastão Commerce in Bittencourt da Ceará, Luiz Silva, a quem Gastão convido para Bittencourt deixar da sua Silva, mensagem. who I Gastão, por invite to leave favor. his message. Gastão, please. Olá, sejam todos bem-vindos à Hello, quinta edição you do are Ceará all very Global, a welcome to excelente Ceará iniciativa da Global. Câmara It is Brasil an excellent Portugal no initiative Ceará e da by the Câmara Chamber of Setorial Brazil, do Comércio Portugal, Exterior in e Ceará, and the Investimento Sectorial Estrangeiro. Chamber of Diante das Foreign Trade and Foreign perspectivas da retomada Investment. econômica, Looking at the é perspectives of imprescindível the avançarmos ainda economical mais, unindo remaking, it is forças very para important reforçar for a us to conexão do advance Ceará even more, com o mercado gathering externo, forces to além de uma improve the connection of localização Ceará with the geográfica foreign market. privilegiada, Besides uma a excelente privileged infraestrutura, o geographical nosso location estado and detém excellent hoje infrastructure, excelentes our oportunidades state now para a has atração de excellent novos, opportunities to fortalecer attract essa rede de apoio new à produção, businesses da that will indústria, do strengthen the comércio, do support transporte, network of the é de industry extrema and importância para commerce a and recuperação da nossa economia. distribution is Com very important for certeza, our economy. nesse encontro, And vamos promover certainly um in rico this meeting, debate, we're going to be compartilhando promoting a
event which debate, that we share experiences, that will strengthen our culture seja nos of setores de logística, exportation. That could be in the sectors of geração de logistics, energia e turismo. technology, Um energy excelente generation, evento a or todos. tourism. I wish you all an excellent event.
Obrigado, meu caro Gastão. Thank you, my E dear na sequência, Gaston. nós temos agora a And honra de ouvir a following, mensagem do we have the presidente da honor of Federação listening to das the Indústrias message do from the Estado do president of the Ceará, Federation of FIEC, Industries of the Ricardo state of Ceará, Cavalcante, FIEC, que muito nos honra com a Ricardo sua participação. Cavalcante, Ricardo, who's por favor. honoring us with our participation. Ricardo, please. A FIEC reforça o compromisso em apoiar FIEC iniciativas reinforces the commitment to que support visam o initiatives desenvolvimento that will dos aim at grandes the negócios. development of Estamos na the presidência large da Câmara businesses. Setorial do Comércio We are the Exterior president e de of Investimentos, the com o Sectorial Chamber objetivo of de Trade and fazer a Investments diferença with the e purpose of impulsionar making toda a a economia do difference Estado, and com o influence intuito de on the economy promover of the state. continuidade do With crescimento the purpose of socioeconômico. promoting the O continuity Estado of do the Ceará socio-economical assume growth, relevante protagonismo the com a state of atração e Ceará captação has de important investimentos estrangeiros, protagonisms como with the as ability to concessões capture e foreign resultados investment, dos hubs like the association aéreo, results marítimo e of tecnológico, e mais air, recentemente, maritime, and o hub do technological hidrogênio verde. advancements, and more Todas recently, the hub. essas conexões And estão all of transformando o those Ceará connections em um are Ceará transforming global. Ceará in a global Ceará. Obrigado, doutor Ricardo. Thank you, E é com Dr. alegria que Ricardo. também acolhemos And a it's with participação great do joy that we presidente also do welcome the Complexo do participation of the PECEM, president of Danilo the Serpa, complex a of quem convido PESEM, para deixar a Danilo sua Sefa, mensagem who a I todos os invite to leave participantes his do message evento. for all the Danilo, participants of this bem-vindo. event. Danilo, welcome. Good afternoon. I would like to welcome everyone who's watching us here in Ceará Global, this very important event that once again is coming to spread the word, to attract foreign investments for the state of Ceará and the complex of PESEM, encompasses many aspects of processing required for the operations of Brazilian industrial areas in the port of PESEM. There is going to now beat the record of movements of cargoes, more than 20 millions of tons of cargo moved. This is a joint venture with the port of Rotterdam that belongs 70% to the state of Ceará and 30% since 2018. We have from our Dean's office, the Councils of Administration. So I would like to welcome everyone and wish you an excellent event for everyone. Obrigado, Danilo, por sua participação. E nesse Thank you, momento de Danilo, for your acolhida e abertura participation. And das right now, atividades in do this nosso moment of evento, welcoming and teremos opening the agora a activities palavra of do our event, presidente da we'll ZTE now listen Ceará, to the words from Eduardo the president of Neves. CTE Ceará, Eduardo Gostaria de Neves. dar boas-vindas a I would like to todos que welcome you, participam e all fazem esse who are Ceará participating Global, and who are part of um this evento Ceará de extrema Global. importância, This is an principalmente event nesse of momento extreme que importance, estamos vivendo especially in de this moment pós-pandemia, that de we are retomada living right now, the econômica e post-pandemic, planeta. Nós and temos que continuing reaprender novas oportunidades de negócios, with the estão possibility of acontecendo, learning from new oportunidades businesses que antes eram opportunities and oportunidades, vão learning from deixar these de ser. opportunities Então, esse é um that momento muito especial, muito rico, are muito the special moment to para que seize them all. possamos This is a very compreender e rich entender moment so we can as discussões understand das várias and palestras que participate vamos in ter nesses 2 discussions in the dias, several lectures achar we'll nosso hear in the nicho, next 2 days, achar nossa finding our oportunidade niche, e avançar. finding our Eu desejo opportunities a and todos advance. 2 dias de muito I would like to proveito wish you nesse all 2 evento, que days seja exitoso of a todos. great Boa enjoyment that should sorte be e bom successful evento a for you todos. all. So good luck. Muito obrigado, meu caro Eduardo. Thank E you so para much, encerrar dear este momento de Eduardo. In order abertura do to Ceará finish Global this moment of 2021, opening Ceará Global teremos a honra de 2021, receber we'll agora have o the senhor honor of receiving secretário right do now the Desenvolvimento Secretary Econômico of e do Economic Trabalho do Estado do Development Ceará, and Maia Labor of Júnior, the state of a quem Ceará, convido para deixar a sua Aju. mensagem para a So I nossa invite you to audiência. leave this Doutor Maia, message por favor. Primeiro quero to the audience. parabenizar Dr. Mayer. os First, I would promotores like to do evento Ceará congratulate the ones Global, who are evento promoting Ceará Global, anual importantíssimo que é realizado no it, estado do Ceará, the nearly que não event that is só extremely important buscar for the state of acolhimento, Ceará. mas de buscar desenvolvimento de parcerias de And negócios here we're looking for com development investidores of estrangeiros. business Né? partnerships with Como foreign é que o investors. Ceará não só And vê com the muito state of interesse Ceará esse has this evento, mas aim, também which is the patrocina esse point of evento, interest of this e isso é event. muito importante, And we porque also eventos have very vão important aspects aumentar o in this nível event about de economic inserção development and internacional do nosso increasing the Estado, level of procurar international insertion of levar our aos state, países trying to lead do exterior, de to foreign diversos continentes, countries aquilo que the nós estamos different produzindo, aquilo que nós temos aspects of what we are possibilidade de ampliar producing and nossa the produção possibilities por we have to parcerias, como amplify our também production through pelas condições partnerships, e as as oportunidades que well as the oferecemos, conditions né? and O opportunities ingresso that we dentro da nossa offer economia de parceiros to estrangeiros que queiram have foreign desenvolver partners inserted in our juntamente com o economy Estado together do with the Ceará e government com as of the empresas que state of fazem a nossa Ceará and economia. the O companies Ceará está aberto, o Ceará that tem are grandes participating. Ceará oportunidades is open. There are plenty of nas suas opportunities cadeias de negócios principais in the business para
businesses chains that are the most important ones, and embracing all of those who want to see our land fully developed. You are all welcome. I wish you a good match to all the participants. Obrigado, doutor Maia, e Thank you, agradecendo pela Dr. participação Maya, dos and now ilustres thanking for the convidados neste participation of momento the de illustrious abertura, e guests in this ratificando os opening agradecimentos pela moment, and we audiência also dos nossos ratify the espectadores que participation and the assistem audience of diretamente our pelo canal do spectators YouTube do Ceará watching us Global. on YouTube in Iniciaremos the channel agora of Ceará os Global. trabalhos We'll técnicos now da nossa start with the programação. technical part of our Assistiremos programming. agora ao We painel watch número now the panel intitulado number Clusters 1 Estratégias de called Desenvolvimento. Clusters, Neste Strategies and momento, convido as Development. senhoras e os senhores Now para I conhecer invite os you, nossos ladies and convidados. gentlemen, to get to know our guests. Informo que as perguntas para os I nossos inform convidados you that poderão the ser enviadas por meio do questions to the chat guests do can be YouTube. sent on the Como YouTube chat. moderador deste painel, nosso As a convidado é o moderator of the diretor panel, our corporativo do guest Grupo de is a Comunicação O corporate Povo, director of the Cliff group of Vilar. communication called Os O nossos Povo, convidados Cliff são Vilar. André Barbosa, consultor sênior Our da guest is André SPI, Barbosa, senior Sociedade consultant of Portuguesa SCI, de the Inovação, Portuguese Célio Society of Fernando Bezerra, Innovation, Célio secretário Fernando executivo de Bezerra, the Regionalização e Executive Modernização Secretary da of Casa Regionalization and Civil do Estado Modernization do of the Ceará, Civil e House of Maia the State Júnior, of Ceará, secretário and de Maya Desenvolvimento Júnior, the Econômico e Secretary of Trabalho do Economic Estado do Ceará, Development and SEDET. Labor of the State of Meus caros Ceará, André, SEDET. secretário Célio Fernando, Yes, secretário Maia André, Júnior, Secretary sejam Célio muito Fernando and Maya bem-vindos. Júnior, E a you partir are de all very agora está no welcome. comando dos And from trabalhos now o meu querido on, amigo we mediador are now Cliff Vilar. starting with the Cliff, por mediator favor. Cliff Vilar. Cliff, please. Boa tarde, obrigado, Mauro. Good afternoon. Thank you, Mauro, for the kind words. Thank you and good afternoon to all of you. And well, thank you for the guests as well here. I'd like Good to thank afternoon. once Thank you again for everyone from the guests. I would like to thank once again the ones who invited from the group of Povo and Ceará Global, who is in the 5th edition. We brought to the panel here the clusters, the strategies of development. Good afternoon, Dr. André. Célio. Right. It's a pleasure to be with us. It's an honor to be with you here today and to be here in this panel with you, okay? My regards to you. André, I'm going to start with you now, okay? The Portuguese Society of Innovation, it was hired for the restructuring of SEDEX. I'd like you to share with us in the regards of this restructuring, and specifically the concept, the methodology of prioritization of the clusters. Very well. Good afternoon to Cliff. Good afternoon to my friends here in this panel. I'll start by thanking also the invitation to be participating in this panel in such an important event. And I would like to share a bit of our experience in the state of Ceará. We're a private consultancy company that works in innovation and teaching, and was hired to develop the plan for Ceará, for the state of Ceará in 2019. In the realm of the making of this, the designing of this program, there were two components, which were the reorganizing, the structural reorganizing of the Secretariat of Development, of Economic Development, with a purpose. And this is something that was very clear in this last work that we did. We will make the point of making it very clear. The point was to make the Secretariat as a catalyzing element of a favorable business environment for the economic development and internationalization of the state of Ceará. This is very important, this bet of the government in the internationalization of the state of Ceará. I say this because we have quite a lot of work experience in other states as well, in Brazil, and we don't see that in totality in the rest of the country. This open, the search for foreign investment and the management of a business environment, a favorable business environment, even an organizational culture that should be favorable as well. This is something that the government was seeking with this component, with the reorganization of its structure.
In regards with more technical components of the project, such as economic development, strategies for the economic development, what we tried to do was to choose priority sectors for this agenda for the development of the state. We chose 4 of those. This was a difficult exercise to do. It was challenging to choose 4 sectors as priority for this agenda for development for the state. It implies in making choices and also fundamenting these options, these choices. These choices, it fell on sectors such as tourism, IT and publications, agribusiness as well, other sectors such as footwear sectors, such as health sector, which is not in this list, but still had reference as sectors such as very important for the development as well. And this prioritization was made based in Europe, the experience in Europe, which is based on intelligence specialization. In other words, trying to link the potentialities in each territory, because that which the territory offers already, along with its capacity for innovation and development with technology. Because economic development has a lot to do with generating value, and generating value has a lot to do with science and technology. So then I could share more with you about more information about this experience if you need me to. Okay, thank you for now. Thank you, André. Tudo bem? Boa tarde. Célio, how are you? Good afternoon. Acho que está sem áudio. I don't think we can hear you. Boa tarde, please. Hi, good afternoon. Hello. Okay. Dr. Célio, você é um homem da iniciativa Dr. privada. Célio, you're a man of the private initiative, and you provide a lot of contribution to the state government. So the Executive Secretariat Regionalization and Modernization sector for the civil house of the state of Ceará. So what is your goal with the strategic process of development for the state of Ceará? What is the plan of the mission that we have entrusted onto us? Okay, good afternoon to all of you, Maia Júnior, André Barbosa, Cliff Lattes, to all of you, good afternoon to our watchers. The mission vested upon us is a concept. It's a secretariat called Post-Pandemic Secretariat. The regionalization, it covers the entire state. And the idea of modernization, it communicates with innovation, which was very well put by Mr. André Barbosa. So the idea of post-pandemic has a lot to do with searching for these concepts, because at that point we were talking about significa aquele paciente que estava deitado. That means that the patient which is being medicated, they were in a situation in which estava se levantando, né? A recuperação já tem they aquele outro just begin to recover, and the recovery is better when there's a person who is going to physiotherapy, for example, when they take the medication, they try to go back into the previous better condition. So then there's the post-pandemic situation. So to provide a larger meaning to this, because while we see some sectors with a reuptake and other in recovery, and also some in the there's a new mindset here, to think a bit differently, to think a bit outside of the box, and understanding that the world has changed. So a few things, such as we'll be doing, some things that we should be doing in person, we are not. We're in an event right now, Cliff. Before I used to have Skype. Now on my smartphone, I have 14 different types of video conference apps. So we see that in this sanitary crisis that we're going through, this is something that was discussed about in the industry 4.0, that maybe was going through a technological pandemic before already, with the world changing at a great speed, and maybe this acceleration happened too fast, not only in the state of Ceará, but in the entire country and in the world. So we have this challenge now. So what will be this new mindset? What would it be like? This must be discussed within the government itself, in a cooperation along with the production sector, and also the academia that has a lot to contribute with as well. There's a lot of innovation that is required. We must have a lot of research, a lot of science behind all this. We must work with the diplomacy of science and innovation, especially, so that we can cooperate
para so that we poder can acelerar take esse leaps processo, viu, Cleiton? Não towards the sei se eu acceleration consegui into this dizer, future. I'm mas not foi sure a if I was able to tradução say que eu what I, pude what dar I a essa expected nova to say, but this is secretaria. what I could Tá bom? Muito share with obrigado. this new secretariat. Okay, thank you very Bom, much. doutor Célio, muito Very bem, good, bem Dr. Celio. explicado. Eu acho Very well que explained, very clearly. I agora think você this is, conseguiu I have to say, conceituar essa you really conceptualized this mission junto ao governador Camilo Santana. that was given to Falando you do along with secretário the government, Maia, the governor of the state. secretário I'm talking about to the também, secretariat, Maya Jr. How are you, sir? Boa tarde a você, Clift, aos First, good afternoon to you, participantes sir, desse Cliff, evento and to the participants in this event, importante, such an anual important aqui no event, estado do Ceará. a yearly event here in the Parabenizar state of os Ceará. organizadores, I'd like to congratulate the cumprimentar organizers of this o event and André greet Barbosa, André nos Barbosa, ajudou aqui a who construir helped us in essa estrutura de the desenvolvimento making econômico of tão this economic importante no instrument estado do Ceará, o meu amigo in the state Célio, of Ceará, my não friend só Célio, pela amizade, not only pelas for our parcerias friendship and all of juntos aí our nessa caminhada, partnerships in this this em walk that we have 2017, been making that started in 2017 Secretaria de Planejamento, no with qual the ele Secretariat of nos Planning, acompanhou in e which fez he grande was along with trabalho us lá and made a na great Secretaria de work, Planejamento durante actually, 2 in anos the Secretariat conosco, of Planning também no for 2 years. grupo que nós temos que And also the discute group that we have, which estratégias, discusses strategies políticas públicas que possam and also public melhorar o policies that desempenho may do nosso improve the Estado. development, E agora, the como performance of our companheiro de state. governo, esse And profissional, here, essa with a liderança partner in our tão government, this importante professional in aqui this no such an Ceará important leadership de hoje, né? here in the state of Ceará and today Eu also. gostaria de Thank you, dizer a Cliff said. vocês, né? I'd like to say to you, Primeiro, esses dois profissionais que estão na mesa first, têm these two relevante professionals here in this trabalho table of dentro dessa discussion, they have very concepção, relevant desse works conceito within this de conception, transformação this que estamos concept implementando of aqui transformation that we're trying to na implement here, secretaria, né? that we are implementing here in the Secretariat. Trabalho esse que iniciou This work was ainda em started still 2017, in quando 2017, no when planejamento a gente procurou in the planning coordenar we were trying to ações coordinate actions em diversos pilares importantes de based in governo several different para important pillars que o for the governo do government, governador Camilo Santana so that the Camilo Santana governors começasse a entregar os grandes state, objetivos à so that we can população achieve the great goals and provide them for the depois da population sua eleição, né? since his Essa term began, reestruturação since his teve election. momento, né, que foi uma And this restructuring reestruturação do came into a Estado, moment, this restructuring of the state in which importante na gestão different pública, changes were made in the public in social. management and also the Célio esteve social lá ao meu lado, development, né, construindo essas transformações que in trying to culminou em make these transformations. dezembro de 2018 com In o December lançamento 2019, de there was the ações launch of importantes de mudanças important na actions for gestão change estadual, in the public management of the assim state, como na gestão estadual, in state management, as well as in the state da área management, de in the point of assistência view of the social, social serviços assistance de area, atendimento importantes services para a for, população, né, como well, a services for the reestruturação population, em important áreas services for the importantes population, como and restructuring in saúde, important fields such segurança, as educação, que estavam well, com grandes health, avanços. safety, and other things that were already Também na on the economia. way E in coube a mim, changes. nessa So it was etapa inicial, So fazer it uma was licitação, trusted encontramos onto aí me com o this first vencedor, initial a stage. We empresa do met André, a SPI, Andre's que foi company, base SPI, as a de toda consultant essa reformulação estratégica. company. And it was part of this entire restructuring strategy that we built Setores, né, along with our para consultants caminhos to guide novos que nós precisávamos no desenvolvimento the way ahead of us for the economic development. Nós fizemos toda a There's a group reestruturação who made the entire organizacional, restructuring, não se faz the organizational desenvolvimento restructuring, sem planejamento, em primeiro lugar, né, without sem planning in the pessoas, first place, without e personnel sem uma in the boa beginning, gestão. and without Isso good management in the precisava first ser place. estruturado na área de And this desenvolvimento needed to be econômico, aí structured. teve toda uma reforma desse So there was an background, entire né, reform que apoia on the o background that ambiente de supported negócio do Estado, the work environment of the torna state, which facilitador para makes que it a facilitator os empreendedores, for né, sejam acolhidos e entrepreneurs, possam so that they are fazer não welcomed só investimentos, and they can mas not only também make gerar investments, oportunidades de but also trabalho generate para work qualificar o nosso opportunities desenvolvimento econômico. Aí to foi muito strengthen importante our economic development. So it was also very important construído em cima do Ceará Veloz, to build upon Ceará Veloz foi 1.0, lançado aí which no was time de launched bases based ainda em on, 2018, né? Sérgio well, teve uma in a basic participação form in ativa nesse 2018, Sergio had a trabalho, very Nelson expressive Batista participation in this work, também, Wilson Batista as well.
O próprio André já dava os primeiros André himself passos was taking his first no steps início do trabalho da consultoria que nós in contratamos the a early consultancy empresa. work he was doing, which we hired this company Depois for. veio o Ceará Veloz Then 2.0, Ceará que Veloz foi 2.0, Swift Ceará fruto 2.0 was launched, which da was nossa a chegada, byproduct of estruturar e our implementar esse coming trabalho into aqui the structuring and implementing of this economic importantíssimo. development for the state, which Esse was trabalho de transição elaborado pelo this André, transitional work that was developed by André, assim which como foi with very important importante, recommendations, as was important as planejamento well. estratégico The 2050, strategic que já development for estava num 2050, estágio bastante 2050, avançado, foi which was already at an iniciado advanced em stage, which was started in 2017, assim como foi 2017, muito importante as rotas just as estratégicas the da strategic FIEP, routes for assim como FIEP foi were also muito very important, importante reunindo just essa as base de important conhecimento, as it was nós to gather this procuramos basis nessa of base toda knowledge. We tried to não só find in this fazer uma entire basis, avaliação do not to estágio make an que nós assessment tínhamos do of the stage in which we aprendizado, were with the mas learning, também fazer propostas que pudessem dar uma but also to sacudida come up with proposals that no could crescimento maybe econômico do shake Estado do Ceará, em vários the, aspectos. the economic E development of the aí state a of Ceará in importância several do different aspects, trabalho que o André which is why fez it's com a important, STI e com esses the outros, work that André foi a did along base, with STI, which was do the basis conhecimento, logicamente que of aí the o knowledge, Ceará and of 2050 course, contribuiu Ceará com todo 2050 um contributed diagnóstico de mais de with the 50 diagnosis anos of more than 50 years do ahead desenvolvimento do Ceará, com of the avaliações state of sobre Ceará with vários aspectos assessment do que é que on nós several teríamos different que aspects on what construir we daqui para wanted frente to build para pensar for the num future outro ahead of us. ciclo To vitorioso, think of a different já que o Ceará tem um victorious ciclo cycle, bastante since Ceará robusto already has e quite a vitorioso robust nos últimos and victorious 35 anos, cycle a over partir the do several que foram as mudanças lideradas pelo então years. governador Tássio Since Gereissati, for the past 35 years, which ex-governador, were spearheaded by ex-ministro, the former governor, former Ciro minister, Ferreira Gomes e Ciro Ferreira Gomes, outros and políticos importantes do so many Ceará, other important aqui, politicians in the state of como Ceará, Lúcio Alcântara, such as Lucio que Alcântara, for example, ajudaram a construção desse which novo which momento, were very helpful in em the making seguida of this new estimulado moment, tanto pelo CID como pelo both by Ciro as well as o governador Camilo, né? Que eu tive a Governor Camilo as felicidade well, de which I was encontrá-lo, happy enough to meet a him partir do convite que me fez para vir colaborar com o seu from the trabalho. invitation to Outro ponto collaborate with his work. muito importante, né? Another very Foi important point o planejamento estratégico que a gente was the fez strategic com planning that o we did Kendra Patel, né? with Dr. Da Patel empresa IXL de Boston, from que the veio IXL fazer company from Boston, which essa came along junção, né? to make this joining Conhecimento desses trabalhos of todos, knowledges, dessas of knowledge, recomendações, em discussão com os grupos de and trabalho da being in secretaria discussions with muito groups vinculada of the discussions with and para people prepararmos o associated Ceará Veloz to prepare 2.0. Ceará Ceará Veloz Veloz 2.0. 2.0, que Ceará agora, como Veloz bem 2.0, o Célio, com essas lições along with these deixadas pela lessons pandemia, which were given com o by the aprendizado, pandemic, which were left by the pandemic, with the learning esse momento, né, que that we get from this exige moment, das autoridades e dos which demands governantes from the authorities and from foco muito the forte, and from né, na gestão pública e na the governance, eficiência which are fiscal, strong né, focus exige on the foco muito forte nos mais pobres, né, a on the pobreza poor já population. recrudesceu com a pandemia, não só no The Ceará, poverty mas has no Brasil increased como with the no pandemic, mundo. not only in Ceará, not Voltamos only in a Brazil, but in the entire world. patamares We're anteriores back. bem representativos. Esse é o grande We're back desafio do several Brasil, é o steps grande in that desafio regard. das This is the great nações challenge in pobres e Brazil. It's the great challenge emergentes, of the poor and emerging e countries in the world. as lições de uma retomada, de uma recuperação da Because economia que foi tão the recovery of one of the abatida, né, por conta companies that were dessa so pandemia, beaten down e because of this pandemic, pensar num novo projeto, né, to think of a new que a gente já project, tinha pensado com o Ceará Veloz which 1 we thought of e o before, along Ceará with the Veloz Ceará Veloz 1.0 and 2.0. Ceará Veloz 2.0. Estamos já com o documento pronto, dialogado We com as already have the entidades documents ready and produtivas, finished and para have been lançar discussing with muito the em productive breve. groups to O launch governador very deve soon, lançar o Ceará Veloz 3.0, to que launch traz Ceará Veloz 3.0. por conta do novo momento de digitalização que o This new mundo moment of digitalization, passou a exigir depois da which started pandemia, demanding novos momentos, né? these new E mecanismos e moments meios and tecnológicos mechanisms and technological means, e os governos, né, and the precisaram governments entender needed to e understand inserir nas suas and include programações, né? into their Não se programs. faz uma estrutura
de recuperação de uma economia, de uma retomada And econômica, so we sem must do a entender esses reuptake in the processos, economy. And sem we must enxergar understand these essas processes before possibilidades, that. We must porque understand estamos the diante de um availabilities. mundo que Because we exige, face in a como foi world colocado which aqui pelo demands, Sérgio, as was said by inovação, Dr. Sergio, exige a compreensão, né, de it requires necessárias innovation and the understanding intervenções para um ambiente de and negócio interventions adequado, a uma for an realidade que appropriate possa and adequate promover e working desenvolver a economic economia, environment so that we can né? develop and promote the E economy. aí estão várias intervenções, And né? here we see Ambiente several de interventions: negócios, business, rede de capital business humano, environments, rede de human inovação capital e networks, tecnologia, technology and infraestrutura, innovation né? networks, infrastructure, Ambiente seguro e garantido de safe environments, negócios. Estou safe and falando aqui guaranteed no evento business para environments, as we investidores, said in this inserção event, for internacional, investors, fontes de financiamento e tantos outros financing sources, all of aprendizados these que a learnings gente teve na construção desse that we trabalho, had in the da making of this work, reestruturação da economia the do Estado do restructuring of Ceará the economy of the state of Ceará para mais 30 anos, né, que é o que preconiza o Ceará for 2050. more 30 years, which is what the Há uma Ceará estrutura 2050 e há um trabalho de recognizes. planejamento So to trust estratégico, tático, operacional, the development work confiar in the num novo strategic modelo and de gestão, tactic and operational, uma and to estrutura trust focada, né, com todas this essas new informações que foram management model reunidas, focused on all this né, information that para was poder gathered redirecionar o trabalho, né, so they can redirect confiar the em work montar times and trust and capazes come up de with teams responder a essas that are able to demandas, respond né, de uma to these economia demands mais for a contemporânea, more para uma economia contemporary mais economy, tecnológica, para uma a more economia mais technological economy, inteligente, into a more sair de uma economia living, intuitiva, a primária, node, né, a more primary, more que intuitive o economy, Ceará vem saindo nos as últimos Ceará has been 50 living anos, out of encontrar over the last meios, encontrar 50 years, and equipamentos, to find encontrar means intervenções and adequadas, equipment isso and tudo foram appropriate desafios para interventions. All of construir those esse were novo challenges SEDET. into making this Então, new hoje nós estamos aí SEDET. concluindo, até o final do And now ano, we're eu espero concluding estar by the end of the concluído year todo esse trabalho, the e entire aí, a work that partir we're doing. daí, é o foco de procurar promover essa We'll be economia. concluding by the end of the year, and then the focus is to promote this O André colocou economic aí alguns development. André has segmentos que said foram priorizados nesse trabalho. Nós, there are some inclusive, sectors André, that are being prioritized in vem this process. acrescendo, né, agora o cluster, a cadeia de economia And we have been adding the renováveis. the Nós renewable estamos agregando economic esse projeto de chain, hidrogênio verde. O and we are Ceará aggregating this está aí, model pioneiramente, into mais Ceará. uma vez, And as pioneers, again, protagonizando. Hoje, inclusive, o Ceará deve we are estar protagonizing. com um momento In extremamente Ceará, rico. Está tendo um must be evento going through an promovido extremely pela rich moment. editora Globo, pelo We're Valor having Econômico, pelo governo do an event Estado, held by the em Global paralelo ao Ceará Global, group né? Dois in parallel movimentos with the Ceará Global, who have two do important Ceará. movements towards the future and the development of As Ceará. discussões, o protagonismo The discussions and protagonisms do hidrogênio verde estão aqui for green hoje, hydrogen. Durante um dia de trabalho aí, sendo And liderado we'll be pelo here today for governador a day of Camilo. work E o Ceará governed by the Global, que é Camilo um evento que governor, eu reputo importantíssimo dentro do calendário de and also desenvolvimento the e calendar of promoção development da and economia do promotion Estado, of the economy porque of the state. dos pontos e dos Because fatores one of the prioritários desse priority Ceará points Veloz of this 3.0, Ceará Veloz tanto o 3.0, Estado como a Federação das both for the Indústrias, state and the Federation of Industries, parceria que o Ricardo this partnership with está Ricardo, promovendo, which is being promoted, estão considerando importantes nessa união, this is que considered é important in this agregar a esse desenvolvimento do Estado do Ceará, this além da meeting, questão to das promote cadeias, que eu the acho state que of nós vamos Ceará ter along, a oportunidade de besides the comentá-las, chains, which we're going to be able to que talk about acresceu algumas those coisas mais, por conta shortly, exatamente, né, das oportunidades que foram because se of the formando opportunities that were being made. né? A inserção internacional, isso é fundamental, International tornar o Estado do Ceará competitivo. insertion is important as well to make the state of Ceará competitive in the international scenario, not Not only in a very representative commercial balance, but creating also important movements for our leading companies from the state of Ceará, which are becoming stronger and larger in Brazil and also internationally. The restructuring of the funding sources, we must transit between the private sector stimuli, which must be very linked to the public funding, along with the private sector for large projects. Essa estruturação da questão do Estado The do Ceará structuring capacitar, né, of o the seu state capital of humano Ceará para esse desafio, to para essa train its human oportunidade. capital for this Essa new rede challenge, for these opportunities. tecnológica de inovação, This hoje, technologically universidades, innovative mais de uma centena de network faculdades,
Over Os 100 IFCEs universities são and colleges, mais ou menos CIEP, 34, FIEP are FAPECs nearly são 34, 22, FAPEPs are os 2 of those. instrumentos de escolas All the profissionalizantes instruments and são also 52 the escolas, public mais de education, 800 training laboratórios, schools and technical são schools, pontos more than importantes da 800 laboratories. These are all very important essa in the rede de development. inovação e This network tecnologia. of Uma innovation and technology infraestrutura que for an infrastructure. recentemente tivemos aí Recently, we uma had aferição desses resultados a measurement importantes, of these results, which were very como important, a questão de such estar as pelo ranking da CEP, Centro de Lideranças Públicas, que the é do estado de CDP São also Paulo, tornando o Ceará index, uma infraestrutura mais competitiva do Nordeste do Brasil. which makes it Hoje, nós Ceará estamos more competitive in Brazil. acolhendo empresas, In the state of empresários Brazil, we que are querem now vir welcoming companies and also entrepreneurs that want oferecendo todo esse to conjunto, invest here, offering the entire soma ao set melhor of ambiente de tools, negócio, a the simplificação, good work, business environment, the a simplification of clareza, processes, the e clarity a transparência, se and the soma isso às transparency. garantias All of that jurídicas, sums up se to soma the tudo isso para um legal Estado confiável, guarantees that makes the credor state de of Ceará boa very governança e de trustworthy. boa governabilidade. It's Então, isso well são as governed. minhas It has considerações. good Eu vou me governance. colocar So aí these are my considerations. I'm going to state à this. disposição This is do what I have to debate say, para and I'll make falar myself dessa here available for the nova debate so we can discuss desenvolvimento econômico que this new economic elaboramos development. aqui. Aproveito para Which publicamente agradecer, né, a I'd contribuição like to da thank publicly inteligência, the que ainda continua contributions from intelligence, contribuindo aqui which conosco. are still O André foi uma André surpresa here. He was a super pleasant positiva, surprise, que a agregou very pleasant conhecimento ao surprise nosso that trabalho, added a lot como of também knowledge o to our Célio, work, né? Eu as well as queria, Célio as well. para fechar, Just to eu close acho my que você trazer speech here, just like to say that dois when you bring debatedores two aqui para discutir aqui speakers conosco essas políticas, isso é até covardia, né? Porque todos to dois discuss são grandes policies amigos, with us né? is São pessoas admiráveis, because they're very good friends, they're admirable people, para a minha pessoa, né? E são grandes contribuintes desse and projeto they que a gente lidera are com great apoio contributors não to this só project, dentro das which equipes de governo, patrocínio do governador expect Camilo e de todas as equipes, support como not only também o from patrocínio Governor das Camilo, as well as entidades de support classe, and sponsorship from Federação the das Indústrias, né? Federation of FEComércio, Industry, FEComércio, FCDL, CDL, as entidades que FCBL, fazem CDL, o these sistema econômico, entities, porque hoje pela manhã eu because coloquei today in ponto the morning, importante. I made an Eu acho important que a gente point. conseguiu, I think we were através... able to, Eu tenho um estilo, sempre quem me conhece muito de perto, well, people who know me, pouco, I have a certain style, people who mas know me. provocador também, né? I'm quite Coloquei hoje de provocative, manhã a I would say. provocação que And eu in this fiz há morning, 4 anos e I made meio a atrás, provocation. 4.5 years junto ago, I com o made a secretário provocation, Inácio, quando eu along with desafiei as Secretary universidades do Inácio, estado do when I Ceará, challenged são the 8 universities in the state of universidades, Ceará, which are a 8 toda in essa total, academia, the entire academia. tomar uma posição diferente em I asked them relação ao to desenvolvimento do make Estado. Que ela make us take a viesse stand com in um the state of instrumento Ceará, caro, because it disponível should de be conhecimento, né? an Como é que a endeared gente pode instrument desenvolver um of the state. Estado So how can com we develop uma a state universidade, com uma with one corporação, university, como with a one nossa corporation, such as academias, né? Temos aqui the 8 academia that we have here? universidades, You have 8 universities, dos quais 7 são of which públicos, 7 temos centros are universitários. public. E eu We have university provoquei os centers, reitores presentes and I nessa provoked reunião, the people present there in this meeting, perguntando a eles o que é que eles estavam fazendo asking aqui. them what they were doing here, actually. Porque eles estão alheios ao desenvolvimento do Estado do Ceará. O reitor Because Henrique, they're unaware of the development naquela of época, the state of testemunho Ceará. disso, né? O reitor Vali, Rector Vali as well, o reitor Araripe, do IFCE, Rector o secretário Arari, Inácio, from os RCE, reitores da Secretary UVA, da Inácio, UFCA, são people testemunhos from dessa UVA, provocação. USPA. O que é que eu They're all queria witnesses naquele to this momento? provocation. Eu What queria did I want at uma that time? cooperação, né? Eu queria uma I wanted colaboração cooperation, mais I wanted próxima collaboration, da a closer academia cearense na bond, contribuição dela com o the desenvolvimento. contribution Por que eu of the queria isso? Porque Ceará lá é o Academia berço do with conhecimento. the development, Lá é because quem that, tem that as is the conexões birthplace mais of knowledge. importantes com They have as the most important entidades connections with the acadêmicas do entities, mundo with the inteiro. academic entities of the entire world. Externar esse conhecimento, aproximar esse So crescimento ao to desenvolvimento do Estado do bring Ceará, this knowledge era into the state não, of Ceará, ainda é um that grande was, desafio. it Graças was, a it Deus, still is a great challenge for us. abraçou essa causa com muita fortaleza, né? E outra provocação foi And another a provocation that I Confederação made das was Indústrias, né? the Federation of Ao Industries organismo de classe, né? E também ao próprio governador. Eu was to them, perguntei and o que also ele esperava, the governor. I dessa asked them, what did they expect from this? qual era a expectativa que ele tinha de juntar
esses pilares que So fizeram o desenvolvimento they dos had to principais join these projetos three pillars for development. This is one Por of the que que o biggest Ceará development tentou projects of the fazer world. So why diferente? A universidade Ceará numa try to direção, do anything differently? o Estado noutra e a The FIEC state in noutra. one side, the Nós temos FIF in que another side. juntar esses vértices We de had to uma forma join. We have to join all these three conectada e homogênea axes para fazer uma transformação. to Tem uma make a hora que transformation. Because there comes a provocar time esses when, líderes, well, to provocate these leaders, os líderes the de other governo, universities, the government leaders, the governor, também os líderes das entidades and de also the classe, leaders para from the projetar class um desenvolvimento que possa entities. servir a todos, que possa transformar esse Estado tão pobre, tão necessitado We have to transform this such a abracem state that uma lacks causa. leadership, E a that minha embrace a causa cause. é a And causa my de cause desenvolver o Ceará. is the De cause ter of o Ceará developing mais the state of rico, Ceará. So capaz de to have a superar richer suas Ceará, which is capable of É isso mesmo. Secretário, overcoming its challenges. bem, de uma certa forma, o senhor antecipou a minha pergunta agora, e essa pergunta Now eu I vou would like to fazer um ask my giro question, com and this o question Célio has e to depois do com o senhor novamente, with a working respeito do with Ceará Silent and Veloz, with you again certo? Essa about Ceará plataforma do Veloz, governo do estado do this Ceará que para platform of acelerar o the state desenvolvimento government of Ceará that is socioeconômico going to com accelerate social redução economical das development desigualdades. A gente with the sempre reduction falou, of the inequalities here. As you há mentioned, décadas atrás aqui no Brasil, a gente falava de decades ago progresso here in e a Brazil, gente we were talking about não progress, colocava a and we did not expressão put inclusão the nisso, expression certo? inclusion in this. Um dos And trabalhos que a one consultoria of internacional the que o André work está à that frente the international faz consultancy of André is doing mais precisamente é a análise para more curto e médio precisely is prazo the de quais analysis for setores the produtivos middle têm mais to long capacidade de term gerar for the riqueza productive e sectors that have distribuição more de renda do capacity Estado of de forma generating rápida. Então, a gente está falando wealth de and distributing income rapidez, in de the state pressa, de fast. velocidade, So we're talking about mas a fast, being pergunta in que a vai para hurry os and três, speed. começando But pelo the André, question that depois is o going Célio, to all depois three of you, o starting with Maia, André, é then Sergio, exatamente, eu then queria que Maya, vocês is precisely explicassem por que that I é que would é like you to importante esse explain conceito why das is it três important hélices, to have this certo? concept Certo? of the De triple concreto, helix. por que é importante esse More conceito? concretely, E why is quais it os an primeiros important movimentos, quais os concept, and what are the movimentos que first na movements? prática já What are the começaram movements that in com esse practice conceito das have três already hélices? Eu vou started with começar this com essa pergunta concept of the triple helix? com o André. I would like to Com ask the você, question André. first to André. Now I have the floor. Obrigado, Cliff. Thank you, Cliff. Bom, esse movimento da Well, tripla this hélice, movement of the triple talvez aqui helix, explicando de uma maybe forma here muito explaining in a way that is simplista, very mas acho que podemos avançar nesse simplified, sentido, que é we can advance in this direction as o well, governo which is e the o Estado, government digamos assim, of the state, sort of saying, não é ou is não not deve ser o agente or econômico should not principal na be the economia. main economic Pode agent in facilitar, economy. pode It could induzir, facilitate, it could mas não é ele induce, quem but vai it is diretamente not the one that gerar is going to emprego, be gerar riqueza. generating jobs Tem que and criar wealth condições para directly. que isso seja feito So we should por create the quem conditions for tem that essa principal responsabilidade, because que é there o is this setor main privado, responsibility, which is as the private empresas. sector, São elas que companies. têm essa capacidade. These are the ones who have Portanto, this as ability. empresas So the vão gerar companies riqueza, vão gerar will valor. generate wealth Se, and value, se não tiverem and associado if they are not aquilo que associated são o to conhecimento e as competências knowledge and científico-tecnológicas que vêm competencies, da scientific and academia, que é a tal technological, terceira coming from hélice, academia in the triple o helix, desenvolvimento econômico e a atividade econômica economic vai estar developments muito and economic baseada em activities will be atividades de very much pouco valor based in acrescentado, activities that have very provavelmente little muito added intensivas em mão value, de obra, mas com salários very baixos, intensive empregos in pouco workforce, but qualificados, with low pay. não vai conseguir verdadeiramente gerar uma This won't riqueza be que able to transforme truly essa zona. generate wealth that will E, transform the portanto, a territory. participação da Therefore, the academia nessa participation of lógica de academia inovação, in this logic como o of secretário Maia innovation, as falou, the não é, que Secretary reuniu as Maya mentioned, universidades logo no início para perguntar joining como é que universities poderiam from the very contribuir, beginning and asking how caminha they could mesmo esse. contribute As universidades has to do meio with this. acadêmicos, por vezes, e falo isso de uma Academia, empresa que companies, tem muita and gente I'm que talking trabalha no meio about a acadêmico, company that por has vezes many pode ser um people pouco working fechado. in academia E é muito that is importante usually que abra very closed, and it is a important to open sociedade e, ao abrir-se à sociedade, society, and contribuam as society nesse trabalho de opens, desenvolvimento we econômico, could continue with agregando this work of esse economic valor, agregando development, esse adding conhecimento que this vai value, tornar a atividade econômica adding mais this complexa knowledge that will e be vai gerar integrated to more mais complex empregos, economic mais e melhores activities, empregos generating e more mais e jobs, melhor better jobs, riqueza. and more E, portanto, wealth cada as uma well. dessas hélices So each of da tripla these hélice acaba por se helixes of the complementar. triple helix model Eu complements one talvez another. iria um pouco mais além I would even e go
beyond. Se me permite, eu vou trazendo um pouco também And aquilo if you allow me to, I'm daquilo going que é a to bring experiência you europeia, né. some of the Aqui na European Europa a gente já não fala experience. mais em sonho Here in triplex, a Europe, gente we're fala em no longer quádrupla hélice. talking about the E triple essa helix, but quarta the hélice é a quadruple sociedade civil. helix. And the fourth one is civil A society. população em geral.
population as a mundo whole, organizado através de associações, cooperativas. organized through Por quê? associations. Why is this? A geração de conhecimento, The a generation geração of de riqueza knowledge, e esse papel do wealth, Estado, do and also governo, em the role the facilitar states essa and geração de governments conhecimento, have essa in geração de facilitating riqueza, the só generation tem of knowledge and sentido wealth se only makes sense for em benefício if this is to das populações, benefit em the benefício da sociedade populations civil. Esse and civil benefício é society. And this responder benefit aos is desafios, to às respond to necessidades, the às demandas challenges, que a needs, população and tem nas suas demands vidas of the diárias. population in their E daily esses lives. desafios, essas demandas são, no mundo atual, cada vez mais And complexos. in the current world, this is Temos more and a more questão da pandemia, ainda complex. temos, temos um desafio, We have a talvez challenge, dois desafios muito claros, challenges que that are fazem, quite clear, exigem de uma in resposta which que nós civil precisamos societies do do governo, require an academia answer, and e do ser need the privado para government dar and uma academia resposta, and the que private sector to o provide desafio da us an answer, digitalização, which is the da challenge of transição digital. Portanto, digitization nós and vivemos num digital mundo cada vez transition, mais that we are living in a virtual, world that is more and more que virtual, exige competências digitais, demanding digital não só competencies no nosso dia a dia, mas that are nas not only for empresas, no daily governo, life, but for companies and e o governments, desafio da transição and the verde. challenge of green Mudar transition o as nosso well, modelo produtivo para um modelo which has to produtivo do with mais changing a sustentável, que model utilize to a more recursos de sustainable, uma forma mais productive system eficiente, using que tenha resources mais more cuidado effectively, com, being more com o careful planeta e com as questões with the ambientais. planet and with E, portanto, environmental issues. a sociedade Therefore, civil tem que entrar civil nessa equação, tem society que has formar to essa quádrupla enter hélice, this equation of the e um trabalho quadruple helix, coordenado and through da academia, coordinated do work governo of e do setor academia, the privado, government, ajudar a and the private responder aquilo que são sector, essas necessidades helping responding e to those desafios needs do dia a dia and da challenges sociedade of civil. daily life of civil society. Assim, em breves palavras, é um pouco por aí In que está other words, orientado as this propostas is e as how estratégias de we have desenvolvimento econômico na guidance for Europa, tá? strategies of Os economic países development here in mais Europe, disponibilizando também bastante the financiamento countries via that políticas are privadas. getting more E funding acho que é um ponto from the private importante sector nós now, and termos I essa think the most important thing is for us essa to have quádrupla hélice, a this sociedade civil, a quadruple resposta a essas helix civil necessidades society e, and claro, the toda essa answer to those needs, complementariedade and que eu of acabei course, de dizer all of entre this academia, complementarity that governo is being e mentioned between setor. academia, the government, and the private sector. Muito bom. Very Doutor good, Célio, Dr. eu Célio. gostaria de colocar um pouco I mais would de like pimenta to no vatapá antes de add passar some a spice tríplice to hélice this para o amigo. broth that has to O do senhor até with the falou muito sobre a helix. questão do papel do It Estado. was well E eu mentioned the queria role the colocar state has in this, também a and I would like questão to do mention papel as do well Estado the empreendedor, aspect of the role of the certo? entrepreneurial state. Desse conceito que está I se mean, colocando, this que o concept which Estado is ele being tem que ter uma participação de established fomento as require muito importante. participation of E eu gostaria que eu fomenting fizesse um development. paralelo tanto I would da like you hélice to make a tripla, parallel between the triple certo? Quanto helix dessa questão do as papel well do as Estado this empreendedor, aspect of da the importância do Estado entrepreneurial como state and esse its role and importance as fomentador do this desenvolvimento. Bom, fomenting agency for é uma development. provocação à Well, pimenta, this is porque a a gente provocation sabe o and quanto quite eu sou spicy um because liberal, né? Cliff Por knows natureza, ele é I um am libertário. a natural E quando liberal. se I'm coloca a o Estado Marxian. empreendedor, So when you're talking about essa entrepreneurial é um state, debate importante, this is um an debate important europeu, debate, inglês, an na European maioria, and quite English e a gente tem que levar em debate. conta. And we Mas should be deixa eu lhe taking this colocar uma into questão account. But que é let me importante. Eu vou mention começar something pelo important. I'm mais going to fácil, start with certo? the Depois eu volto easiest. para o Estado empreendedor Then e I'll lhe come back to mostro the como é que eu entrepreneurial vejo esse state. Estado It empreendedor shows dentro policies uma of the lógica até entrepreneurial de liberalismo state econômico. in a logic of economic Gostei liberalism. muito quando o André coloca And I dessas really like what complementariedades André da mentioned sociedade of civil. how O there is Ceará, complementarity e aí to it. liderado inicialmente Ceará, which is led initially dentro by da Secretaria de Planejamento, como é a the Júnior, Secretariat of quando foi Planning, lançado o Ceará when 2050. the Ceará Ceará 2050 2050 foi com a was Universidade launched, Federal together coordenando. with the Federal E isso é University interessante, que é um projeto de coordinating it. Estado. É assim que o It is an governador interesting também project se because it is apropriou the dessa project of the denominação. states, and the E o governor has projeto de also Estado adopted this trabalha com o denomination. governo, And the project trabalha states, sim we com o work with mercado, the as atividades government, produtivas, also the market and trabalha com productive activity, a academia working with ficou com esse elo academia, de and coordenar academia de has forma this geral, link of e com a coordinating sociedade civil. general Tanto é que and ele civil abre até o society. discurso do Ceará This 2050 happens in the com um this opens with diálogo this
E of essa tem Ceará sido a 2050 palavra-chave do is the governador Fernando dialogue. That has Santana. been the keyword E of nesse the momento, government o of diálogo Fernando que foi Santana. feito foi In this reunir quase moment, 10 the mil pessoas dialogue em that was todo o created estado, involving trabalhavam nas 14 gathering macro-regiões do 10,000 Ceará people in the state 2050. working in Muito 14 macro importante regions for quando Ceará você 2050. abre, It está is very important when dentro you, do conceito de governo, in mercado the e concept academia, of já government, procurando market and responder um pouco academia, desse try estado to answer empreendedor, porque to estado somos simply todos for the nós. entrepreneurial O state governo, because we are ele é the state. passageiro, e na The hora que você tem um government projeto de is estado, a você passerby, reúne and realmente when you todas have a essas project like entidades de uma this, you forma bring together all of cooperativa, these e é entities in a way that is fundamental, more e quando cooperative, which menos is madura é fundamental. uma sociedade, ou no And the least mature estágio do seu society desenvolvimento é is menos maduro, on stage of talvez development mais ele is less precise. Me mature. lembro uma vez conversando com um amigo Maybe do it is even more Timor-Leste, required. e a gente falava qual I era o was talking estado to a mínimo. friend Ele in dizia assim, rapaz, o we were estado talking mínimo about é the quase minimum máximo, state. Well, the porque minimum ninguém state investia no Timor-Leste. is Então, almost living a gente because às vezes não consegue no one was relativizar a ideia do que é um investing estado over mínimo there. People diante dessa sometimes visão don't que é know what is the colocada. idea of Agora, having the minimum state in importantíssimo, this vision that quando a is gente reúne established. todos The esses important atores part is when we gather que all of fazem these actors parte do Estado, a gente who are começa a ver part of como the é que a gente state, assume também we start to compromisso see how we e can como é also que isso é visto commit dentro da narrativa. and how E this aqui a is gente understood falando um within pouco the sobre a narrative. questão da And we're talking here about the internacionalização, como é que issue o of Ceará se coloca internationalization dentro disso e como é que and ele faz looking at essa how adesão. Ceará is inserting Então, itself nós temos aí uma in ODS, so we have a ODS número 17, em que ela SDG fala das number parcerias 17, e dos meios which de is sua about implementação. partnerships E and essas the parcerias são means of fundamentais. implementation. Elas And partnerships are significam fundamental there compromissos. because they Então, o mean Estado, e aí vamos so conversar the aí, Estado e state mercado na sua and finally going complementaridade, to have the começaram a state, falar de the complementarity, environment, social governance, talking about ou o environment, ambiental, social social e a governance, governança, de environment, uma social mesma and governance forma. E esses in compromissos the same tiveram que ser level. alinhados. Na hora These que, por exemplo, commitments had hoje to be o postponed. secretário Maia Júnior The fala way do we look hidrogênio at this verde, nós nowadays, estamos falando Secretary de uma Majun is talking about estratégia hydrogen peace. We're climática talking about global the que o strategy Estado do Ceará that is está a climate oferecendo para o strategy mundo. that is Olha que coisa global, that the state of Isso Ceará é is ético. offering to the Não é world. Look só at how olhar para interesting um, this is. é você It is olhar ethical. mais Not only look para at o your mundo own para self, poder but looking construir tudo outside isso. to Semana the world to passada, be o able to governador build do it all. estado do Ceará Last week, assinou the um governor of the compromisso state of para um Ceará plano de ação climática took nos this próximos commitment 12 for a meses, climate action plan for the next 12 colocou months, já a questão das and he emissões de carbono established até carbon 2030, emissions up uma to redução em 2030 até with a 50%, que é o reduction que of tem up sido to colocado, 50%, which tanto is lá what should para be a coalizão, o established Undertool, also for that for the como coalition, também dentro da as visão do Net well Zero, as ou do Race the to Zero, quer dizer, a vision corrida of para o zero, waste zero. e também assinou, nesse mesmo decreto, já And um compromisso in de, this em decree, there is a 2050, olha commitment como é que casa up a visão to do planejamento estratégico, 2050. Look at this já vision, how o strategic it is. compromisso de zero carbono The lá na commitment of frente. zero Claro que isso tem carbon. um custo elevado e tem um plano, tem um Of course, this cronograma, is tem uma something that forma. has a higher Mas cost, não and é só this isso. has a plan, Quando a this gente has a fala esse é um schedule. E. E o And S? that's not O all. S, And what recentemente, também, about o compromisso que the está sendo firmado é com a S? FAO para a The criação do escritório de commitment projetos. has to do with the creation Olha como é que of nós estamos physical buscando projects. compromissos que são chancelados Look at how we're looking for commitment internacionalmente. and internationalization. E isso é fundamental. Então, a FAO fez um seminário agora, So o governador FAO também apresentou o Ceará just did 2050. Foi convidado para colocar o Ceará 2050 e they também were invited outros to put programas, Ceará 2050 and other programs que and o state governo tem programs implementado, aí that sob uma the grande state liderança aí do secretário Maia Júnior, que has to trouxe do with the muitas dessas leadership of referências e Secretary Maia conceitos, e a Jr. gente teve aí o quê? and these O governador competencies convidado para falar that para involved governadores de unidades inviting the subnacionais, governors of além da Unicef, que international já está units to desde be talking besides 1999. UNICEF, E fechando o ISG, who's na been present governança, here. o So Ceará, talking juntamente about com Minas e São governance, Paulo, se together with comprometeu e Minas and São aderiu Paulo, the state of ao Ceará guia-dever has da committed OCDE. Então, nós estamos with aceitando the o compromisso da OECD desburocratização e commitment da of desregulamentação, tendo bureaucratization and como referência os países desenvolvidos. E a deregulamentation primeira having deles, as que a é a reference to OCDE, developed countries. abre esse This is the espaço same para time, unidades first time subnacionais. OECD Em is alguns opening momentos, é bom a gente for entender agora, não international só units. It is important to internacionalização, mas understand not only internacionalismo, que a internationalization, gente but chama. also Uma hora, a diplomacia ela é internationalism. feita entre As we call países. it, is that A diplomacy is sometimes paradiplomacia
diplomacia é das unidades subnacionais. E a paradiplomacia segue muitas vezes, como é no caso da OCDE, aquilo que o governo federal, o ente federativo, está fazendo. Agora, em alguns momentos da questão, principalmente ambiental, às vezes nós estamos dentro da protodiplomacia, viu, Cliff? Olha que interessante. Você começa a chocar também um desenho que uma unidade subnacional faz
ou que o looking governo at the federal, design of the principalmente quando se subnational fala unit of the das federal questões ambientais. government E ainda will tem do for mais um environmental caminho que nós aspects. estamos seguindo, There is que no another path 4.0, that we will have in recentemente foi 4.0. criado o Centro de Excelência Recently, a 4.0 center of excellence em São Paulo, né? 4.0 was created in E São nós Paulo, procuramos falar com o Fórum Econômico lá and de we are Davos trying para poder to ver talk como with é the que nós economic forum nos over there in enquadramos, Davos né, em to see fundos how we can dentro dos fit programas, inclusive, de in terms educação. of Onde o funds Ceará é o for melhor do educational mundo, programs, é where o Ceará melhor is the do best one Brasil in entre the as world, escolas públicas, né? and in Brazil, 79 em in the 100 da public schools, primeira à quinta série, da sexta à nova são 73 em 79 100, e no ensino out of médio, 100 ele get tem o quarto approved lugar, in primary school, then os outros aqui é o terceiro e primeiro elementary lugar, school, and so tem on. 21 It's escolas always been first. There are dentro da 21 SEM. schools Então, isso é that importante are a in the gente system. entender, So it is e quando important você for us vai to também para uma understand that discussão da when you 4.0, move on to você está discussion of falando de gente, gente, 4.0, gente. you Nós are falamos da talking about transformação people digital, e and até me team lembro and aqui staff. que quem criou We e were até talking me about colocou lá, those né, who secretário Maia created Júnior, and put me foi um there, debate right, muito Secretary importante para botar a Major, educação para o in this trabalho. very Olha, important durante a pandemia foi feito um debate grupo de on integração reunindo work-focused Secretaria de education, Educação, Secretaria de integration Ciência e of the Tecnologia, Secretaries of Education, Secretaria Science and do Meio Technology, Ambiente e mais the a environment, Secretaria de Desenvolvimento and Econômico para also the falar sobre Secretary educação of para o Economic trabalho, Development to já talk nessa about visão, education porque for tinham work in pessoas this que ficariam understanding and desempregadas, que não vision. têm mais condições, Because many tinham people pessoas que tinham que se would become reconverter para o unemployed trabalho, and e they uma need to outra necessidade, quando reconvert você começa a falar de to hidrogênio work, and verde, another need, você because when you're começa a ter talking que ter um about capital hydrogen, humano, uma mão de you obra need qualificada human que não capital and existia. qualified Então, workforce você that did tem not aí gente, exist. gente, gente para So poder. we have a E é whole lot of lógico que todo esse people arquétipo to do this, and construído of do course, all Estado, of the archetype that we're building ESG for the state, 4.0, com essa visão de which is cooperação, Estado, 4.0, mercado e with this academia, understanding of com o cooperation between the state diálogo com a and academia, sociedade, with aí the tentando dialogue fazer with bem society, um conceito, this né, has to André? do with A creating gente a acaba concept conseguindo, depois de tantos that we debates, eventually, assumir after many compromissos debates, internacionais. Vamos can estar na take COP26, Cleiton. international E aí, commitments. We esse will é que be é o present grande in Estado empreendedor. É aquele 26, que and this consegue se is what entrepreneur internacionalizar, state does. criando compromisso com organismos Professionalize internacionais, itself, creating a commitment consegue with fazer o seu diálogo e consegue international criar um organizations, building ambiente a de dialogue and negócio creating a aceito. business Lembrando que environment o that is secretário Maia accepted. Júnior disse, o Ceará é Remembering o that Secretary primeiro lugar em Maestro said that transparência do Ceará is the Brasil como first Estado. position in transparency in the state. No Nordeste é o primeiro In em Brazil. sustentabilidade. And É in the muito Northeast is the importante first in essa questão sustainability. para a gente. So it is very E important to esses have this planos management. são realmente para o ODS And these erradicar a are pobreza. really Bom, é meant to assim que a gente eradicate fala de poverty. Estado This empreendedor. is why Ambiente de negócio, we're porque talking about André entrepreneur state, a business que environment se that tries pensa to nas melhores práticas do look mundo at what is being thought in the best practices all over the concluir. world. Estendi um pouquinho, That's mas é o how I meu know I jeito. speak too long, but this E is a how I pergunta do it. sua era Sorry. It was a tough Tranquilo. question, though. Vamos ver se eu faço aqui Okay, uma pergunta também let me apimentada ask a do question meu here, amigo another secretário spicy Maia Júnior. question for my friend, the Secretário, secretary. eu fiz aqui uma Mr. pergunta sobre Secretary, o I have estado a do question empreendedor, here certo? about the state E of the gostaria de fazer uma sector. pergunta também, olhando também Célio, para I a would also questão like da to ask a question aiming mas at é the o triple seguinte, helix nós teríamos point. o porto do We Pecém would have the port of sem que Pecém houvesse uma vontade política without do setor público. there being Você a acha que a iniciativa political privada goodwill from the teria, public sector. Maybe the teria private essa initiative determinação, ou would have teria this determination, essa ousadia and it de wouldn't montar o be porto do Pecém? too O daring papel, to o papel do do this in Estado, the o port of papel do poder Pecém, público de the poder role entrar, of the por public exemplo, na authority questão do to transporte enter this público de aspect of massa, como o public metrô, que a gente transportation, sabe mass transportation, que é like the uma metro. atividade As we do know, this is an eficiente activity that economicamente, is very efficient from the economical aonde deve perspective. terminar, aonde Where começa e termina o should this papel do end? Estado no Where desenvolvimento? should the role of the state start in development? Olha, Cliff, Look, Cliff, tem uma série de aprendizados na there minha are vida several e o learnings Célio from my talvez fosse experience, até and mais maybe abalizado para Célio falar, can be a best empreendedor person to talk no about this than I mercado am because he's an entrepreneur in the market de M&A e participou aí and muito de has estruturação de participated operações in para structuring investimentos no setor cooperations privado, for investments in the private participações, sector, fusões, aquisições. Ele, participations in mergers e and
purchases. E a And there gente is a tem que point aprender that we na should área be pública. learning in the public Não field. existe no setor privado esse Estado It is filantrópico. related to the private sector as a philanthropic Filantropia state, which is an important através aspect. do empreendedorismo privado. Philanthropy through private Aí é entrepreneurship. importante tanto o Estado So it is compreender isso, important como both o setor for the privado. state to Meu understand this as well as the aprendizado é private que sector. determinados equipamentos We do know that certain eles só se equipment viabilizam
se o Estado or public fizer, facilities are pelo only mínimo, viable uma if the intervenção state inicial. is Vou at pegar como least exemplo. doing an Posso initial lhe dar vários intervention. exemplos. Isso numa Let's estrada, suppose isso numa there linha are de many different transmissão examples: de building energia, roads, isso numa venda de uma empresa selling a operadora company de that distribuição de energia, operates and ou em qualquer distributes segmento energy, de infraestrutura, sobretudo, né, and ou de any negócio, segment eu involving acho infrastructure, especially in que tem que business. entender que, em I believe determinados momentos, understanding that in a certain presença do moments Estado é the presence of the fundamental. state is Né? Por fundamental. exemplo, se não houvesse uma I mean, intervenção if estatal, there was no o state Estado do Ceará não teria intervention, um porto. the state of Ceará would É, not é só have this olhar o seguinte: position. Just está look aí há at mais this. de 50 anos, né? It's been over Já está 50 beirando os years, 70 I anos, think, almost construído 70 o Porto now, do Mucuripe. that the Até hoje, port of continua Mucuripe has been público. built. O máximo So que eles far, it's been consideraram, public, conseguiram, even though they foram have investimentos, né, considered em and operações aimed at investments in their com o setor privado. operations in the port Né? from the private O sector. Ceará construiu um porto Ceará que built a port dificilmente seria that feito is investimento pelo setor something that will privado. hardly be Para done não as dizer an que não investment from the seria feito. private sector. Né? I don't want to Coloco say it uma would margem never de happen, possibilidade but I had this baixa, rate of possibility which is low. já em determinado momento, quando esse porto In a foi certain amadurecendo, point, e ele está this muito jovem, port né? Nós matured somos parceiros and do it's Porto de still a young Roterdã, tem one, mais de but 500 it's a anos. similar situation Recém, to Rotterdam da qual port nós that somos has more than parceiros 500 years. estamos As no saying negócio. our partners in managing the Vai completar business 20 anos em março do ano que will vem. be 20 years old in Seu March next porto year. bem conceituado, muito bem So it's estruturado, a e despertou, well-structured né, port with a great uma concept presença that no has joint venture already operacional para que os established its ativos fiquem presence in the operations, né, so the public para sector operar can o porto utilize Pecém it de forma to operate a the port of remunerar os Bethlehem in a acionistas. way that the É o que está stockholders will acontecendo be hoje. paid for. Eu diria que isso pode Now, acontecer na rodovia, pode I acontecer em believe this could qualquer outro happen for segmento. roads, Então é highways, or any other importante type of essa public presença do service. Estado. So it is important to A have this gente tem presence é of que the saber, state. como gestor We público, should qual é know o momento how the certo. public Com sector a entrada should do have a setor proper público, volume uma for posição entering from mais the public de sector natureza in the empreendedora estatal, management of an ao momento entrepreneurial dele and sair. state Qual é like aquele nature momento on que the a gente level it is in. viabiliza What is alguma the coisa moment that e we can pode make sair para a something entrada do viable setor privado? that Esse é can o grande be left for the aprendizado e private sector to desafio come in? This entendido is a das great autoridades learning and públicas. challenge that Qual é the port esse authorities are amadurecimento? facing. Onde você How is entra com this o público maturing para taking promover o place? desenvolvimento, How can you para dotar o enter with Estado the de public equipamentos aspect to necessários e follow up quando and você maintain sair the do processo, equipment and facilities o that Célio sabe muito bem disso. it's the Agora, tem uma purpose coisa of que nós doing that? precisamos But aprender. there's something we should Foi uma learn coisa que as eu, well. It's particularmente, tenho something that usado I muito aqui pela visão particularly have também used empresarial very que eu much tenho, from the entrepreneurial understanding that I momento da have minha of vida de this. aprendizado na vida In different empresarial, moments of my entrepreneurial e que eu life, tenho I've buscado learned aprimorar, that it's onde important to tiver demanda, improve né, the vai ter investimento, demand tanto and privados having ou investments that are só private, privados. public, O importante é or ter demanda. both. Você não pode But fazer it's important to investimento have a demand. ou cobrar You cannot investimentos de alguém invest, sem not demanda. É o primeiro complain ponto. that Precisa investments are entender, lacking até without the para demand for atrair um it. negócio We no should estado do Ceará, understand uma that in order empresa, to attract né, para businesses produzir and qualquer companies to coisa the aqui em state of nosso Ceará to território, produce é whatever preciso in our ter um territory, mercado. it is Então important você to vai have the produzir market para for quem? it. Vai So, vender for para whom are you quem? Vai producing? remunerar To whom e are you manter aquela selling? empresa You're going to como? be remunerating and paying for the Então, esse company. aprendizado é muito importante How? a ser feito Learning all pelas of this pessoas is very públicas, né? Não important adianta a gente from the public sector. procurar criar We should be projetos looking que não to remunerem o guide capital do projects that acionista, are não not remunerem o trabalho do acionista, não paying for remunerem os worth of riscos que o stockholders. acionista The corre. capital invested and the risks Importante involved are not being paid essa for consciência. many times. So O it is Estado important tem que to be saber aware para that que the sair state should know how qual to é os come momentos in que o and Estado out tem and que the moments that the state procurar has viabilizar, to né, uma be estruturação capaz trying de to manter. make more viable a structure that is important Eu for development. vejo que o Estado do Ceará I hoje, do depois see de the muitos state of anos, ele está Ceará pronto now for many years para acolher e as atrair being fully ready capital to privado. receive and welcome
some private capital.
The state is now trying to provide economic freedom and understand how practical it is to work based on demands and establish businesses. Why has Ceará attracted 16 large businesses and companies in the field of green hydrogen? And throughout all these years, we were able to attract only one refinery so far that is yet to be built, actually, in a small size. You know why it's small? Because 100,000 barrels was the prediction, initially 50,000. This is not a very reliable projection for the market. But they spent a fortune in the state of Pernambuco to open refineries in Abreu e Lima, and they're only operating with 100,000 barrels. We do have a recent refinery in Ceará, but we do have 16 projects involving green hydrogen. Why is this? Why is there a boom of attraction to the private market, for the private segment to enter? I'm a mature man. I think if Ceará implemented 50% of that, we're talking about 50%, around $50 billion in investments. Essa atração dessas 16, todas The foram attraction of implantadas, these terá things aí are all being implemented bilhões de in dólares de order to investimento operate nos $6 próximos billion in investments in the next É 15 muito dinheiro, years. mas por que atraiu? It's a lot of Por que money, o but capital why privado resolveu this correr esse attraction? risco Why is private capital decided to empreender no Ceará take no the programa de chance and hidrogênio verde? enterprise in Ceará in green hydrogen? Because there is a market for it. But we need a demand. This is produced in Ceará and exported. You know why? Because there is a demand for it in different continents due to the decarbonization and this new wave of the creation and prioritization of skills of social inclusion and governance, which is a major change in the previous model towards the new model, and this is somehow a provocation that the pandemic has brought. The entrepreneurs now see this need of developing places and sources in businesses that will require more governance and better inclusion as well. There's no point in enterprising and developing a business in segments that are still not having a proper participation or access to building this wealth, including the poor ones. So, Cliff, Coloco muito aqui na secretaria a I compreensão usually de mention que here in the se Secretariat the houver demanda, o Ceará understanding vai of the se tornar demand grande polo that econômico. will make Ceará a great Consolidou ao longo economic desses anos, cluster uma economia that que throughout pague the bases past ainda years has frágeis, consolidated an mas economy that is tem still tudo para se based tornar on uma economia de fragile base basis, but it muito has everything forte, it takes to become não a só a very partir strong do based projeto, economy. Not only from siderúrgico, the né? O project Ceará tem 3 grandes siderúrgicas aqui, of the metal production in Brazil, like the CSP, the leader in metal production, but in the consolidation of projects involving the refinery and renewable energy sources, and the strong chain that is now focusing on green hydrogen in the state, mais duradoura e de longo we will prazo, have né? a more E long-lasting com effect. economias complementares, como o And the agronegócio, complementary economies like agribusiness, a área da moda, que é uma base muito bem in instalada. O Ceará é o fashion, which segundo maior is produtor de very calçados well do established by Brasil, now é o in quinto many states in da área Brazil. It is têxtil the e fifth confecções. O investment, turismo, né, que tem these suas competitions and sazonalidades, so que tem que ser on, and tourism respeitado, that is so seasonal and should be mas respected, and essa so on nova and so base forth. que a gente está But montando, this new muito basis that we inclusive are hub building on tecnológico, top né, of o governador technology and a technology evidencia park muito, né, that a the atração governor is de todo constantly esse making mercado de hardware, evident de in software, attracting a all of this partir market da of conectividade que o Ceará hardware and construiu software from the connectivity that I pessoas, has built né, para trabalhar nessa and área. brought forth Esse de working in energia, this field. sucesso, This one with energy in the process, a logística, que eu acho que the é ponto logistics behind it fundamental. O Ceará tem seems que to ser um be a estado que fundamental tem que point. buscar excelência Ceará is the em state who logística, should né? be looking for Então, excellence in eu logistics. acho que com isso, né, So I que nós do estamos think fazendo, that né, with nós that, estamos procurando essa estrutura que foi we proposta, are levar looking todo for o this turismo, infrastructure that was né? A proposed, gente viu que essas recomendações and eram we found that questões these importantes. Primeiro, recommendations garantir o were empresariado very liberdade econômica, present. não ter preconceito contra The investidor.
Entrepreneurs need the economic freedom, no prejudice preconceito com o investimento with privado, private acolher investment, bem esses investimentos, dar welcoming those oportunidade. investments O well Estado tem enough, inúmeras giving oportunidades para opportunity, like in the state, there are so many pautado opportunities exatamente nesse bom that are acolhimento. based E com isso especially in the serve, good né? O Estado, que receiving nós of estamos procurando those construir, ele tem que ser investments that we're trying to economicamente build mais in our forte, mais state rico. that should be Sim, economically com more solid and pré-requisitos rich, importantes, que já foram with citados aqui important por mim, se quiser prerequisites that have been mentioned. que é uma ambiência de Requirements negócio a like melhor having an possível, uma ambience infraestrutura for business competitiva, as best as uma possible, rede de which is inovação e competitive, tecnologia, a uma rede network of de forte information, capital humano, né? E a com strong network of human altos níveis capital de with a habilidades pela sua high qualificação level of productivity in their internacional, training né? Porque o on the Ceará, ao international contrário do que sector. muitos Because colocam, Ceará, na minha opinião, differently né, o que than people falta é uma mention and base the mais opinions they consistente, give, isso falei da we propagação das need universidades, de conhecimento, de to get pesquisa, de more knowledge, inovação, de research, tecnologia. innovation, O and Ceará technology. agrícola de hoje, Ceará, deu até um the exemplo ao governador agricultural outro part dia. of Governador, Ceará, I vamos gave mandar an um example to presente, the governor que recently. é uma The coletânea governor, do que a fruticultura we e need a o collection of what setor fruit de culture hortaliças do Ceará já and produz. Não coloquei vegetable nada production in the state of Ceará proteína, has né, como diz o been Maia. produced in terms Eu of coloquei numa protein. cesta só de I fruticultura, made the né, e basket of hortaliças fruit produzidas no culture Ceará and the vegetables that are nos planted dias de hoje. in the state of E Ceará mandei um bilhete, nowadays. governador, há And I 30 sent anos a note to the atrás, se eu government with quisesse this fazer esse produce saying, esforço, hey, esse Mr. Governor, presente if só iria I wanted to do this se 30 houvesse years um bom ago, inverno, né, we would need a very good utilizando winter for all of these feijão verde e crops. milho verde. The green Hoje, region, o the Ceará green corn. produz uma fruticultura super diversificada, Nowadays, Ceará is producing com fruit essas culture that is quase very diversified. culturas diferentes. Different Por cultures. que foi isso? Porque essa mudança Why is this? em menos de 30 anos que está Because this acontecendo change foi só of more than infraestrutura? 30 Foi só years, ambiente de negócio? Não. Foi inteligência, is foi this due to the pesquisa, business itself? foi No, it was associar as actually nossas universidades, intelligence sobretudo a associating research Embrapa, from um our órgão extremamente qualificado research no in Brasil, Embrapa and all the colocou o organizations that are país so na ponta qualified dos in países de Brazil alimentos, criou commodities in que the tocam o production of cenário de food alimentos no mundo. Hoje, that is como diz growing so much in the world, as it's been said, the chief juntamente com o petróleo e of juntamente our com production has been this, together with oil minérios de ferro, né? Que and o minerals like Brasil ore exporta como commodity that de Brazil valor para exports. o mundo. Até sou um pouco contrário, porque acho que isso And também I'm deveria quite ser opposed uma to it agregação de because I valor think this local, né? would also Mandar nossos require adding minérios local de value. chapa na China para produzir toda a indústria automobilística chinesa. We Para are depois vender getting aluminum being created for the pagando por automobile essa agregação de industry valor that is being ao exported, mercado chinês. and Eu, particularmente, this gostaria que esse adds valor fosse value agregado aqui, in né? case Pode it ser stays here. apenas I would like this to happen. uma barriga de aluguel do desenvolvimento And para this países could que be têm mais the tecnologia. Como birthplace diz o for Milton Friedman, development of countries tecnologia, that need ou more você technology. se forma Technology, bem, ou você you either exporta evolve and ou have it, importa. or you will Não tem outro export, or caminho. you will import. Well, there is no Então, other way to do things. eu acho que a gente tem que entender que esse desenvolvimento, We should que essas understand that oportunidades, these developments and que these esses opportunities, tem que estar uma estrutura de Estado they criando should involve a straight facilidades, structure that não is creating atrapalhando o empreendedor privado para trazer easy esse paths that will not interfere dinheiro with the não private falta no mundo. entrepreneur. So Agora, dinheiro não he vai won't vir have como trouble. despesas que ele está vindo But no país, né? there are many Cada of dia que these, passa, and there is carrega enough money for it. um país que Every pareça, o single day, investidor the internacional está president of ávido our por grandes republic investimentos makes the e com investors who are retorno não international, vendo who no are eager Brasil. for E o Brasil investing tem with chegado large aos níveis returns, mais they're not baixos coming to de Brazil. investimento Brazil has reached the externo lower que nós levels of vivemos nos dias de external hoje. reaches as E we criar do essas see condições, nowadays. essas And these facilidades, para que conditions, o empreendedor these privado cumpra seu facilities papel e o for empreendedor the público private também o entrepreneur seu. to fulfill their role Muito as well as the bom. public sector. Very Bem, good. eu tenho aqui a pergunta do I professor Felipe have a question Didon, da here from Unifor, Professor da Felipe Didon Universidade de from Fortaleza. Unifor, the Ele tem uma University of pergunta Fortaleza. dirigida ao He has a André e uma question that pergunta is for dirigida a André todos os membros do painel. and A for all the primeira members of pergunta the é a seguinte: panel. André, The você first question poderia is, comentar a André, respeito can you comment about... It's paused. O vídeo tá na pausa, né?
mais bem-sucedidos The most nesse successful programa do Plano clusters in Econômico this de Inovação? program Essa é a pergunta. of Mas a economic pergunta que faz change and ao Sérgio e innovation. ao Maia também é o The seguinte: question em for que pé Sergio está Maia. o processo de In what situation is the internacionalização process of desses clusters internationalization locais? of these Tá local certo? Então vamos clusters? começar primeiro com a pergunta, André. First, Você let's começa start with the question respondendo para o of professor André. Felipe, Can you certo? start answering the question from Professor Professor mestre da Felipe, André? Unifol, mestre em He's ciência a política e professor, a master at a Unifol. respeito dos He has clusters a mais degree in political sciences, and he Ok. wants to know about all of these Talvez aspects. eu começo a Maybe resposta I por should tentar situar um start my pouco essa answer questão by dos trying to setores situate prioritários, a etc. little bit of the priority Parto dos sectors and clusters so on. econômicos, porque são duas iniciativas Moving to the diferentes. economic No clusters, these âmbito are do two trabalho different que initiatives. fizemos no Plano de Desenvolvimento In the Econômico do Ceará, field of nós economic fechamos development 4 of Ceará, the work we setores did prioritários, como eu referi: involved turismo, agronegócio, tecnologia de selecting four informação fields: e energias business, renováveis. agribusiness, generation Houve um of conjunto de energy, setores que and entraram de also forma transversal no the new plano, como era o economies. caso de logística e So we transporte, had some hídrico, sectors that were affected e by the pandemic, outros, like embora não tenham logistics and sido transportation. utilizados, também And even tiveram, though assim dizer, uma menção honrosa e ficaram ali no radar they would still da stay priorização, in the como eu falei, radar of calçados prioritization, as I e também o said. setor da saúde. We E have isso, different sectors involved, essa like priorização, essa estratégia de desenvolvimento econômico foi pensada manufacturing and healthcare. So the strategic for fundamentalmente economic para development was já considered fundamentally ancorar-se naquilo que era a realidade vivida pelo Ceará, based on na what was altura the que foram reality that I espreitados, was already o hub de living. TI, o hub The IT logístico, hubs, o hub aeroportuário. logistics hub, and the airport, E agora temos o hub airport and de port hubs. And now hidrogênio we have verde, se me green permitem, hydrogen as acho que a hub. And pode ser if you allow considerada me como uma to, externalidade this could be positiva do considered the trabalho de positive planejamento dessa aspect estratégia de of desenvolvimento the econômico. planning work E eu of the queria fazer strategic só uma of pequena economic parte, development. Cliff, você I'd perguntou ao also like to secretário Maia make a brief sobre comment on what Cliff até onde asked é que vai the o papel Secretary do Maya. Estado, né? Up to which point E does the aquilo role que, of the state na go? minha concepção, e um pouco In aquilo que my nós fazemos no understanding nosso trabalho, of o what we're papel tem doing sempre and bring it to our o reality, Estado tem sempre um papel de the state is facilitador, ou de indutor. also Portanto, playing a define um role pouco of aquilo que facilitator são or as balizas, o contexto inducer. onde So depois os this agentes vão involves atuar. E eu acho que o context caso do hub de and where hidrogênio the verde é um actions are exemplo taking disso. place. In the hub of Houve uma green aposta hydrogen, the clara do ponto examples de are the vista following. político, There was de a estratégia clear política, de political considerar bet, as a energias como um strategy setor absolutamente that prioritário do estado considered do Ceará. energy as being an E absolute a priority partir for the state daí, of Ceará. com And based on that, competência, com capacidade, com as a uma política competence, as an verdadeiramente de ability, Estado, or as a policy acho that que is um outro truly fator muito of the importante, state, this is a que very um pouco important o secretário factor Célio também falou, é that essa the Secretary continuidade das Saleh políticas, already né? mentioned, is the De fato, continuity of haver things. verdadeiramente políticas de Estado. E acho que a To aposta na actually energia é have uma política de state Estado, policies. e And I depois, believe betting in energy is a state conforme vai se policy desenvolvendo, chega that nesse as estágio it de se ter um hub develops, it reaches the internacional stage of no having an hidrogênio, international hub no hidrogênio verde, e, portanto, for na green vanguarda hydrogen. daquilo que são as Therefore, is tendências do avant-garde ponto de vista when it comes to de fontes trends sustentáveis de energia. of being E, more portanto, sustainable voltando as ao que eu estava energy repetindo, sources. temos os So setores going back prioritários do plano to de what was desenvolvimento, mentioned in the priority sectors of clusters the development econômicos de plan, inovação, we have foram these hubs of iniciativas da SEDEC innovations and were que initiative surgiram ao that mesmo is tempo related da at the elaboração same do plano de time with desenvolvimento the econômico, elaboration of the e economic development a plan tecnologia que nós trouxemos para o plano de and desenvolvimento the econômico, technology brought for the economic development avaliar aquilo que eram plan, as potencialidades da and atividade is based econômica on the do potentials of Ceará, the economic activity nas of suas the state of diferentes Ceará macro-regiões de and planejamento, the com different aquilo que macro era a regions of capacidade do planning ponto de vista and the científico e ability from the tecnológico. scientific and technological E eu perspective. queria enfatizar aqui esse ponto, And I would porque like to quando a gente fala emphasize em this desenvolvimento point econômico, a because gente tem que olhar para o beyond território. economic development, we should be looking at the Não conseguimos territory. fazer desenvolvimento econômico de We forma cannot do economic separada ou development in a autônoma way daquilo que that são is as separate realidades e as dinâmicas do of território. the E realities isso and faz o Ceará dynamics of muito the importante. territory, which makes Há uma this a concentração frequent da atividade task. There econômica e is a produtiva concentration of na economic and região productive metropolitana de activity in the Fortaleza. Né? metropolitan É region aí of onde estão as melhores Fortaleza, oportunidades, os which melhores is where the salários, best etc. opportunities and E salaries are. no âmbito do plano de desenvolvimento And in econômico, the depois field os of the clusters economic development econômicos de plan and the inovação tiveram a clusters preocupação em, innovation, they nessa had this estratégia de desenvolvimento econômico, aspect in tentar
involving the strategy of economic development that
tend to no fundo, contribui capitalize para the que o development território do opportunities Ceará, and deep down as suas contribute diferentes for regiões the fossem mais territory of coesas, Ceará and the mais different regions to equilibradas, become more para que, no cohesive fundo, tivesse and oportunidades balanced. de So negócio, deep down, there will oportunidades de be emprego opportunities for qualificado, business, oportunidades de qualified desenvolvimento em todas jobs, as regiões and do estado do development in Ceará, all of the regions of aproveitando the a state of proliferação de Ceará, potencialidades endógenas. Tá? using Eu acho the que a internacionalização potentialities that desses are clusters natural. econômicos I de think the inovação, nationalization of these economic clusters of aqueles que innovation, têm se desenvolvido mais, those são that aqueles have mais developed ligados more aos are those hubs, that are que mostly são, connected to the enfim, hubs investimentos mais, that involve mais amplos, more mais vultuosos e que têm uma broad capacidade de and arrasto. larger E aqueles investments that clusters have this econômicos ligados ability às energias renováveis, to à questão work da as logística, renewable têm energy tido maior desenvolvimento, sources, está ligado logistics that will allow aos hubs. more development that is connected to the hub. Mas eu diria que, de um But modo I would geral, say todos that esses in clusters têm vindo a se general, desenvolver. all of these Alguns deles clusters have developed, talvez não tenham o potencial de internacionalização and como o hub maybe de they do hidrogênio not verde have the tem, potential of internationalization mas as the hub of infelizmente, nessa lógica hydrogen de estratégia has. de desenvolvimento But in econômico não this faria mal, logic of economic desde que development consiga strategy, gerar essas it wouldn't do oportunidades de any harm. negócio, de It's important to desenvolvimento de generate emprego business nas regiões opportunity, job onde se creation, and situam, já development in the cumpriria bem, regions where these are já cumpriria bem a located. sua missão. E And termino this com um would be último enough ponto, to fulfill the mission. And the já que last estamos falando point aqui is, de since we are internacionalização talking de about novo, né? internationalization once more, Acho que é um aspecto muito I importante que believe pode this is a ajudar a very explicar important o êxito aspect that can daquilo que help o Estado tem explain vindo the a fazer em success matéria de that the planejamento e state desenvolvimento has been econômico, achieving que in é planning for a economic procura de development, inserir-se em which is cadeias the culture of globais, insertion em cadeias de into valor globais. global Tá? Ou seja, chain há chains uma of value, preocupação which means do Estado do there Ceará is em a apostar em concern from setores the state of Ceará in que betting in those existem sectors a nível global que that exist on the global level procurando eventualmente especializar-se em that determinados will look at becoming adquirir specialized in cadeias certain globais, o que segments, permite, por exemplo, but inserting estar themselves in mais the global preparado, mais value resiliente, é chain, uma outra being more palavra prepared and da moda resilient, aqui which is na Europa, another mais resiliente fashionable word here in a Europe, choques which is de demanda resilient por conta de in crises the internas chunks no of Brasil, por demand exemplo. based on internal crisis, E, like in portanto, há essa Brazil, aposta for estratégica example, que eu acho que é muito where there is válida this e que, a longo strategic prazo, vai gerar os seus benefícios para o strategy Estado, that is valid that will generate the benefits porque as permite trabalhar, expected enfim, because com it várias allows to work variáveis e fazer with essa different variables inserção em and cadeias de valor making this globais. association of value Obrigado, chains that are André. global. Thank you, Sérgio, André. tudo bem? Célio, how are you Tranquilo. doing? Diga lá. I'm doing all right. Why don't you A tell me? pergunta do professor Felipe The question from é Professor sobre a Felipe respeito dos clusters is mais bem-sucedidos about do the programa most de clusters successful econômicos de clusters in the inovação. economic Em que pé está o cluster processo group. de In which internacionalização desses situation is the clusters globais? internationalization process of these Incluir places going? uma And I pergunta would no meio also dessas like to perguntas, include the fazer um question in the sanduíche. middle of your questions and ask a Você sandwich falou que é o question, right? secretário Yes. pós-pandemia, You're né? saying that you're the Eu secretary of queria the saber o seguinte, post-pandemic. afinal de So contas, I'm esse processo de wondering, pandemia after influenciou all, did essa the questão dos pandemic clusters? process influence the Esses clusters? clusters, eles foram Do these estimulados ou desestimulados com clusters esse come processo de from pandemia que eu encouragement acredito or que ele surgiu discouragement during the pós-pandemia. pandemic? Nós estamos Because em plena we pandemia. are in Tá? the middle of the Mas eu gostaria pandemic da sua opinião, que still, você colocasse a right? But I pandemia no want meio your dessa opinion. pergunta. Can you please insert the pandemic in the question by the Eu professor? acho que a I pergunta do foi boa, think mas eu that vou the question aproveitar was aqui good, duas but I'm palavras, going to duas partes aqui importantes take do two André e vou important buscar depois aspects lá of com o André, secretário and Maia Júnior later I'm algumas going to respostas. be Né? asking the Secretary Maya Jr. for Inserção answering. em cadeias globais, The insertion in criação de global valor. Eu acho que chain, essa é a the palavra-chave creation of para a value gente would poder be the trabalhar keywords for a us to racionalidade work econômica que tem with nessa the internacionalização. economic rationality that is involved Aí eu in vou puxar this um pouquinho process. So I'm uma going to ideia be talking about an importante, idea você colocando that's assim important. o que o Maia When you say what falou sobre. Maya mentioned Ele foi um about dos, vamos dizer assim, dos grandes being one of servidores públicos, the né? main Que public trabalharam aí tanto no servers porto como no aeroporto, working né, Cleide? both in the Por isso a port pergunta as do well as the Estado airport, right, empedou. Cliff? E ele Why saberia you're responder asking bem, about e the ele falou state as an entrepreneur. a He could resposta answer também that chave, very a well, hora and he was certa de also sair. Mas eu talking queria lhe about colocar, the right dando time to intenção leave. clara, que tudo But I would like depende to mention that dessa condição everything is do Estado estar dependent
desenvolvido ou on não. the condition of the states Quando being se fala, e developed aí or
vou buscar When novamente o we're André, talking about o this, and Estado then I'm going to empreendedor listen pode to ser them esse again, Estado the indo entrepreneurial sim, state could be mas an logo em inducing seguida, tanto o as Porto do well. Pecém teve But aí essa parceria, following the o partnership Porto de Roterdã, developed também o the aeroporto same with chegou the aí com a FAPOR na Rotterdam concessão. port, the airport O que é came and importante é que o counterparted Estado, the sim, tem um concession. papel The muito important thing fundamental is na to know that the construção de state does infraestruturas have públicas. a fundamental Esse é um role in investimento claro do Estado. structure, Os investimentos which is a clear públicos investment from produtivos, que a the gente state. chama, Public and devem ter o productive chamado investments, as we multiplicador de call them, Wagner. E should esse have the multiplicador, ele significa que esses multipliers. investimentos What vão poder does it mean? gerar também That uma the receita, investments e will be essa able to receita ela generate acaba sendo circular income that e will acaba be circular propiciando um and círculo will allow virtuoso de a crescimento de uma virtuous economia. cycle of growth Nesse of an economy. momento, And eu in this posso, moment, não quero ser contra a Mazzucato, I mas a don't want to Mazzucato, quando ela fala também de against indução de Masukato, tecnologia. but Olha she que coisa talks bonita está about the acontecendo. invention of Há uma technology. nova Look at how tecnologia em beautiful curso it is. There is dessa new substituição do technology fóssil in force, para replacing algo não fossil fóssil, né? fuels into something Que that is se fala not dessa combustão das fossil. energias And we're renováveis, talking essa about derivada, combustion and que é o renewable energy, hidrogênio verde. this Isso aí é derivation, which muito is a green complicado, é hydrogen, muita which is tecnologia. quite complicated. Aí eu There vou is voltar very uma much coisa, Cliff, para technology você, involved. e So, também Cliff, I chegando aí have no something to ask professor, you. nós And somos the professor abençoados por answer Deus, as well. né? Porque We nós are tivemos blessed muito by sol God e because muito we have so vento. much E sunshine fomos and abençoados por Deus duas we vezes, are quando veio blessed by God inteligência ao twice homem because para we poder criar have the tecnologias entre esse intelligence sol e given vento, by God to que eram create recursos technologies naturais based on abundantes sun na and nossa wind, história e elements that seculares, are abundant poderem in se our transformar history. nessas And energias if they eólicas are e well used, they fotovoltaicas, can né? become energy E like assim wind caminha a power and humanidade. As voltage. vantagens And this is comparativas how de recursos humanity naturais se evolves. tornam The competitive vantagens advantages of competitivas natural e, no resources nosso become caso, agora competitive permanentes. advantages. Eu And fico in our até com case, medo, these are Cliff, permanent. no momento So do I'm even sertão central scared de querer with mais sol when do the que água. central Mas Sertão voltando à we visão de want more clusters e sunshine como than está water. But totalmente looking ligado a at esse the processo de perspective of clusters internacionalização, and how this cadê is as related to the produtivas básicas em internationalization, qualquer the economia? basic São productive água chains e of energia. any value are Olha a water and resiliência power. acontecendo. Look at the Ceará foi resilience quem mais taking place. sofreu com falta de Ceará água. is the one Nós that temos a suffered the antologia most de Raquel de from Queiroz para shortage falar of do water. 15, We sobre have a maior Raquel de seca. Não pode Queiroz in ter the sido a book seca 15 maior talking about the do drought, Brasil em that it was 15, not mas the a biggest, narrativa é essa. E a gente but vai this is the compreender narrative that will nessa allow us alegoria to de understand entender in a this seca que category of você trying teve to o understand how sertanejo drought e num goes, outro that momento you a have gente people foi from the também sertão, the discutir um pouquinho sertanejos, como and conselheiro we're a going to ideia que be o sertão talking poderia about the idea that virar the mar sertão could e o mar virar become sertão. the E esse sea, debate and é the muito sea could importante. become O the mar sertão. realmente And poderia this is an virar se important ele debate tivesse because um the uso, sea could como está be ocorrendo, mal useful as versado pela própria the, sociedade. O if plástico, it's not é você poorly fazer used uma by dessalinizadora society, sem right? a Filled with verdadeira construção plastic, correta. Então, os nossos making clusters ports without começam a proper assim, água construction. e energia So como this is cadeias how the produtivas clusters básicas. start, having A water and logística que power foi as falada, ela foi productive envolvida? Foi. Mas você value precisa do chains, and intermodal. technology Você was precisa dessa involved, yes, logística but you marítima need para ter this transformando, logistics, this transportar o maritime hidrogênio verde. logistics to transport Você tem green agora hydrogen. vantagens muito And importantes now you com have very Roterdã e important Fraport. advantages E like você tem a Rotterdam and TIC, a Fraport. tecnologia da You have informação. Novamente jogando indução. O governo fez CIT. lá There o is cinturão ITC. digital, mas The aí você government has teve created MOB, the digital belt, teve so you outras have empresas trabalhando aí, MOB and other BrisaNet, a companies questão da like interligação de tudo isso, BrisaNet a talking about the conectividade. interconnection of it Olha a all, or parceria público-privada connectivity. funcionando muito bem em tudo This isso. is a E aí, nas public-private cadeias partnership produtivas working very dinâmicas, well in né? this. And Como in foi the dynamic falado aqui, falou do production chain, as agronegócio, it's been e mentioned algumas here, que we have são tradicionais, você agribusiness, tem que fazer a some transição. other that are Quando more se fala em calçados e traditional textos, ones. fala um When pouquinho you're mais de talking about cadeia shoemaking and textiles, produtiva this da is moda, more né? like the E aí a gente productive entra em dois chain of hiperclusters, né? fashion. So we have two O hiperclusters. hipercluster da economia The criativa, que hypercluster of ajuda na creative inovação, economy, e a which helps economia in criativa que ajuda innovation também. and Esse design connectivity que as pode ser well.
inclusive, and this design, a indústria which da could moda be nas used indústrias for the tradicionais, fashion textos industry e and the etc. Mas traditional tem, industries like como foi textiles and dito so aí on. pelo But as it's been mentioned no, by no caso aí, a questão da criação de valor, tem que ter criação de the case valor. of the E o creation of design faz value, isso. you Ele said faz the creation of criação de value and valor. design is Novamente, able to Deus do. ajudando o homem, abençoando, God para is que ele once tenha again essa helping criatividade e man and inovação, blessing for their para poder, creativity com and recursos innovation naturais, Cliff, in order fazer esse to use Estado natural empreendedor. resources and do this Agora, é entrepreneurial uma state combinação de that we diálogo com a want. But this sociedade requires combining dialogues with e society essa cooperação Estado-Mercado-Academia, and this cooperation between transformando the e state market and ligando academia that is esses transforming clusters, and obviamente, connecting de inovação em qualquer clusters região, dentro da sua obviously of innovation vocação, in any dentro region. daquilo que foi And it's determinado e true colocado, calling based on what e was tudo isso established vai and encontrar um determined. caminho hoje And this will all
find a way junto now aos mercados internacionais. E o together capital with the internacional quer international saber markets, and se international nós capital estamos dentro das wants to know certificações, das whether coisas we corretas. are Não within the adianta, é certifications and IFRS na proper contabilidade, aspects, and there is no é point. a certificação do Should próprio be with hidrogênio, para ver accountability, se realmente essa responsibility energia for renovável que vai para o hydrogen, to make hidrogênio, sure that this ela renewable realmente é energy verde, ela é is completa, indeed se ela being não é done marrom, se não é azul, completely, if it's not e aí brown vai or ter uma blue, população muito grande do and hidrogênio. this will Mas o mais have importante é que o all Ceará the está num different caminho colors of onde hydrogen. ele But it's fala, important to não know that Ceará is futebol in no the right Ceará path. Esporte, We're saying não that é Sobral it's também not dando only naquela about visão do soccer backstage in só se Ceará Sobral, and Sobral mas a and gente the completando que backstage o understanding, estado do but we do Ceará know é um that the estado state of hoje Ceará que is a pode state colocar that is globalizado now por um projeto considered de globalized Estado, olhando o with médio e the longo state prazo, esse é o project that is pensamento linked to the importante, medium to com long term. This lideranças is que an estão important se idea apoiando, with independente leaderships that are de discussões adapting ideológicas. Eu acho que regardless isso é o mais of importante. ideological A crise nos controversy. ajudou. Você quis falar sobre a crise? A pandemia está aí. Oh, I need to E talk ela about the realmente, crisis. Yes, the eu não pandemic's vou here. enxergar que não conseguia. Tá? And indeed, muita coisa teve que ser acelerada we have e been muitas coisas affected tiveram que ser and many modificadas. things Políticas changed públicas tiveram que ser and were modified and melhoradas. public policies were improved. Aquele saneamento básico que faltava The ali, que estava basic debaixo da terra, ele sanitation ficou that mais was missing ressaltado underground com a pandemia. is Se now você more vai procurar visible aquela with the habitação pandemic. precária, só em Fortaleza Precarious 900 mil, ela ficou mais homes ressaltada, porque nós tínhamos uma have economia been in aglomerada. Então, Fortaleza tudo isso começa a because transformar. the Mas economy nós has temos aí changed and essa everything's questão. Acho changing que tem together. muita So we have dor que houve e talvez em cima das dores a gente consiga plenty of compreender melhor pain o was que é o nosso created, and mundo based on that, we should transformado. better understand A our world and transformação digital ela vem transform. com o homem. The E aí digital eu transformation sempre coloco comes Deus with em cima para mankind. poder dizer o seguinte: And we like eu to acho que talk nós about tivemos God assim to say uma that bênção aí nesse we were momento, depois de blessed tanta this resiliência, com moment after tanto so much sofrimento, resilience e pessoas with assim the drought and maravilhosas, como foi with aí, all these como tem wonderful sido, né, people, o secretário like in Mário the Júnior, case como tem of the sido Secretary o Mário Júnior governador, que ele tem and the humildade, ele tem governor who integridade, is so e é uma humble pessoa aberta ao and diálogo. Não há so discussão open de a to gente dialogue. ser It's um not the partido kind A ou of B, é discussion uma where questão we have de você ter political essa parties, função. but Aquele que it tem has to do humildade with com having this diálogo purpose. Those tem who are uma humble and chance um pouco melhor open nesse mundo, dialogue onde há have a todos better abertos. chance in the Essas world polarizações where the atrapalham muito. Até rebel na geopolítica, down viu, and the Cris? Eles polarization is colocam, constant. está num In texto do politics, Fórum they say Econômico there is a Mundial text sobre in the geopolítica, World colocando, Economic Forum about países em geopolitics, desenvolvimento saying são that extremamente developing countries are tratados extremely para polarizações para que eles não se desenvolvam. treated towards Num texto polarization so meu, they não. won't Entre develop. lá, I've no Fórum written a Econômico Mundial, text, aperte the World geopolítica, Economic e Forum, você vai ver click on que nós não nos geopolitics, and you entendemos see também por we grupos de do not interesse que understand têm outras one finalidades. another Mas isso due é to groups difícil of se colocar interest na mesa. Tá with bom? other purposes, but this is Economia hard to política mention e it. desenvolvimento. Tá Esse bom? This is my esse criticism. é um outro tema para um grande This is painel. another theme for a Tá bom. larger Eu panel for queria só sure. complementar I aí would just like to add a here, resposta aí ao professor e as Desculpa, colocações secretário. feitas. to what the professor Eu asked and making my é o comments seguinte, eu on it. recebi aqui da produção aqui que nós temos I'm quase 10 listening minutos, from então eu our queria crew propor that we que nós are fizéssemos running uma out of rodada time. de We 2 would like us minutos, to 2 have a minutos round e of meio two cada, para minutes, as 2.5 considerações minutes each finais, mas for the pode final comments in the 10 minutes we have Não, left. eu só queria I would just like ratificar o que to o André colocou, rectify, né? to confirm what André said. A questão do território, It has to do with first the o territory desenvolvimento aspect, do território, e the nós temos que development of data pensar on the nisso, territory, and it's mas logical that we should ponto que eu think about agrego à this. resposta And dele the point I would like to é add to que his esse answer desenvolvimento is respeite a that vocação this development dos should locais. respect Não the podemos fazer local desenvolvimento desrespeitando vocation, vocações locais. respecting the Outro local ponto, né? education. Exige respeito de Another point capacidade requires respecting the dos recursos ability naturais. and natural resources Nós podemos mudar um pouco that essa we questão can do change a little bit of this naturais pela mão do criticism homem. Muitos países that estão provando mankind isso, has changed the agregar way natural através da resources are used, logística, and we né? should be adding that through Compensações logistics and e falta de compensate alguns recursos naturais disponíveis. for the lack of certain
natural resources that are available. Totalmente favorável a essa questão das cadeias globais, I have a mundo point about the globalizado, esse global mundo value dividido em muita chains. escala. The world is Infelizmente, globalized and many é uma things nova are in large economia que está scale now. encostada Unfortunately, this is a new atual economy momento that is
now E based in the defendo muito current que é moment in preciso the world, simplificar then it essas is demandas, important né? to Para simplify se these demands montar esse arranjo in para order você to fazer make an desenvolvimento, arrangement onde so pontos serão development elencados. can occur. O grande público que está The presente nesse public evento, eu at vou falar large muito assim, present de in this clusters. event Né? O will André be falou, hearing a lot about qualificou clusters. 4 André clusters, né, da época do mentioned trabalho, four ele lembra disso. clusters from Nossa the time the posição, até work por was falta done, de and braço, our position por necessidade de either foco, due to era the termos need for iniciado esse focus trabalho aqui com 7 requires having clusters. started Né? this Eu acho work que se with recorda dessa discussão. 7 clusters. I don't know Ele if you recall colocou aí, this discussion, cluster da saúde é um where you cluster have the cluster of health, which is extremely esse difficult mercado de bens because da saúde this tem alguns market of health né, que estão polarizando goods hoje, they have não certain só aqui points no that are Ocidente, polarized mas no now. mundo inteiro. Tem esses grupos And in the whole polarizadores world, liderados pelos these Estados Unidos, polarizing pela groups that França, are pela led by the United Alemanha, States, France, pela a Germany, Suíça, né? and Em Switzerland. confronto com outros grupos que também se They have desenvolveram com confrontations esse with other cluster da groups that have saúde, also como a developed with the Rússia, health como a Índia e clusters como a like China. Russia, India, Esses and grupos são China. antagônicos dentro desse These groups are universo de interesse. antagonic in this universe of Nós estamos aqui interest. procurando fazer um We are trabalho here trying de to do this evoluir, já work, evoluímos alguma which coisa, is nos clusters econômicos, evolving. We da have formação de evolved in the planejamento do economic secretário de clusters saúde, or planning do aspects of the CAPEP, iniciou muito Secretariat bem of esse Health, trabalho, Dr. essa visão, Capep, who started this work and mas doing very well. nós estamos analisando, né? Porque é But we are muito difícil analyzing this trazer because essa it is very economia da hard to saúde bring this para o health estado do economy Ceará, for the state of se Ceará não for nesses caminhos mais próximos as que you a gente move está encontrando de to possibilidades com a paths that are China e a closer própria to Índia. what we're Acho que isso aqui é finding um in ponto muito possibilities of crítico. China and Dizer India a ele que a gente né, and saying that tem o we polo têxtil do e not, calçados, as recomendações dele estão we do sendo have the extremamente textile and shoe na modernização uh, que a gente está chamando aqui clusters, a the moda. modernization that we're O bringing to fashion agronegócio também here, estamos avançando bem. agribusiness as well, O which we are turismo, ele advancing in colocou aí very bem well, agora. tourism as Como mentioned, desdobramento, né, but as an energias renováveis unfolding, também foi colocado. Como renewable desdobramento, a gente energy teve muito sources boas have been possibilidades, included. discutimos na And época this allows good possibilities né, essa inserção desse polo of de desenvolvimento insertion está andando of the maravilhosamente bem no cluster that Ceará. Cliff mentioned that Teríamos is mais doing very um well in Ceará. segurança hídrica, recursos hídricos. Temos Water grandes investimentos safety, vindo pela frente nessa water área, no resources, Nordeste and do all of the Ceará. investments in water in the northeastern Ceará. Agregamos ainda com ele a logística. We Agora, added together a logistics, economia do mar, a economia but criativa, the são sea economy, desdobramentos desse creative conjunto economy, these do are all agronegócio. unfoldings of this A set economia of do mar é factors inserida dentro that dele, have mas to nós do with demos um the destaque para economy evidenciar a importância de that realmente highlights and ter shows its esse importance. rio, o governador inseriu And the né, governor has e inserted enfatiza né, que está and dentro desse conjunto, emphasizes né, o what is hub aéreo, inside this muito inserido dentro da cadeia do set turismo, o hub of portuário, having inserido the dentro da logística, air and o port hub hubs inserted in tecnológico the será logistics as inserido well as a dentro technology da hub. TIC. E nós, André, criamos também, se podem se And juntar, são we have desdobramento das energias renováveis, created o hub de unfoldings of gás renewable natural. energy, such as O a Brasil ainda vai hub ter que of ter aí natural estruturas de gas fornecimento that de gás Brazil natural will no still have longo tempo. É o que a natural gente chama de gas hidrogênio developing with verde, time, né? as we call O those hidrogênio verde são duas ações green que a gente está consolidando. Eu hydrogen, poderia até resumir isso march to actions for num único consolidation cluster, that I could energias summarize in a renováveis, single cluster gás of e renewable hidrogênio energy verde. sources, E green falamos muito hydrogen aqui em gas, and we're competitividade, inserção talking a global. lot about Nós estamos trabalhando globalization fortemente and so no on, and comércio we're working exterior do very Ceará. strongly Nós with vamos aumentar essa inserção foreign internacional commerce dessa in Ceará, produção and we should do definitely estado do amplify Ceará the para melhorar, sobretudo, a insertion of the competitividade state of Ceará, com essa especially to questão improve internacional. Eu só queria competitiveness ter dado in the esse, international esse market. formato aí final para I quem just está want nos ouvindo to saber que explain the classes format econômicos so those who are listening to us do can evento, understand what economic nós estamos clusters trabalhando are fortemente no estado do Ceará. and that we're working so Hoje strongly and totalizam close in the 14, state of Ceará, and there are mas 14 muitos dos in 14 total. estão dentro um do outro. But Está mais these are all próximo da within each um other, esforço mais reduzido, né, de having amplitude a reduced ao programa effort de classes. Esses são os to clusters amplify que the estamos clusters trabalhando. program. Eu These aqui are the clusters agradeço, that we're aproveito working para in. fazer o So I'm really, agradecimento. really thankful Dizer da for the minha opportunity. alegria, Cliff, de I'm really revê-lo, happy, Cliff, to see you com a again. sua competência, né, e You are a very articulação competent person da
been a very good mais uma vez um articulator grande to debate. promote once E again a good agradecer, debate, rever and e also participar thank de uma mesa com
duas pessoas for não the só opportunity to muito participate in this table with competentes two que people contribuíram who are not para only a so vasta literatura, competent mas, in sobretudo, their muito elegante. work, but they're also O meu very amigo André, elegant. espero My breve friends, encontrarmos e André, I revê-lo hope to see you soon. novamente, e o meu amigo Célio, Once again, my friend pessoas que Célio. merecem todo These o are people who rendimento de deserve homenagem all que têm the contribuído com o honors trabalho because que they eu have estou à frente contributed so aqui much de for forma the muito work that positiva. I'm doing Obrigado a here vocês and in a dois e a very você, positive way. Cliff. Thank you too so much, and you as well, Obrigado, Cliff. secretário. Thank you, Secretary. Agora eu gostaria de passar para as Now considerações I would finais like to do move on André to the e final do Célio. considerations from André, André começando com você, and Gui. Célio. André, starting with you, please. Ok, eu prometo que vou ser breve, 30 Okay, I do segundos. promise I'll be short. 30 E para seconds is enough. terminar, eu talvez In deixe order to aqui dois finish, desafios, I já would que like estamos, to leave eu tenho two uma mesa aqui com challenges dois for you. secretários, deixo Since dois this is a table desafios with two para pensar secretaries, I aqui. have two challenges O to think for primeiro the é future. investimentos de First, impacto em ciência, investments of tecnologia e inovação. impact in science, technology, and A gente falou innovation. aqui de cadeias de valor We are talking globais, de about global value internacionalização, de chain, tripla hélice, etc. internationalization, triple helix, and so on. E eu considero que se não And houver um I do investimento de consider that impacto if there em is ciência, no tecnologia e impact inovação, investment in science, alcançar technology, and esses innovation objetivos to reach pode ficar these prejudicado. goals could Acho que be o Ceará já tem a muito boas problem. And I do iniciativas think Ceará nessa has many more dimensão científica e initiatives in the tecnológica. O exemplo do scientific and programa de technological cientista-chefe é production, um in claro an exemplo example disso. of the program of the Mas team scientists eu is an sei example que of podemos ser this, mais which is very ambiciosos clear, nesse but I âmbito, do de think fato, we ter um could be more investimento de ambitious in this impacto. sense, having E o an segundo desafio investment of tem a ver com uma impact. And palavra the que eu falei second agora há challenge pouco, is que é related to what I just resiliência. said, O secretário resilience. Célio, na primeira intervenção, falou The como secretary secretário pós-pandemia, Célio said retomada, né, em he's the primeiro lugar, depois post-pandemic a secretary recuperação, já that se has fala em to first recuperação. Eu regain deixo what aqui was o lost and desafio que é se recover. olhar And I have além a e challenge pensar here, em which is resiliência, looking beyond ou thinking of what reconversão, se quiserem resilience dizer. is or No fundo, reconversion, pensar if a you longo will, prazo, and think for the pensar em long como é que a term gente pode preparar on o how Ceará, we can o prepare território do the Ceará, state a of população do Ceará, Ceará, the para territory and aquilo its que é population. o futuro, que é incerto, So que these vai are ter the novas future, which crises is de uncertain, efeitos, that will impactos have globais e tudo mais. crisis of Como é que a global gente pode impacts for preparar sure. o Estado e a sua How can we população, a prepare sua the atividade state econômica and the para melhor population and enfrentar economic essas activities situações, to better tackle these para sair situations, delas mais to fortalecidas e leave para them aproveitar as oportunidades que stronger ela vem and trazer. seize the opportunities that it has to offer? Obrigado, Thank you. André. Thank you, André. Célio, tudo bem? Célio, Suas Tudo how are considerações you ótimo. doing? finais. Your final Vou considerations. tentar fazer essa coisa Let me comprimida try em to 30 do this segundos, igual in a o short version, in o André 30 falou. seconds, just Olha, like eu vou André. entrar na resiliência inicialmente. Let's Eu acho que start with você falou a resilience palavra-chave initially. I think you dessa, mentioned the keyword, desse conceito, viu, Cliff? this Pós-pandemia. concept, Na verdade, Cliff, talvez a gente consiga com post-pandemic, isso por that muito we tempo. could Talvez as confirm with coisas that sejam for a long time, that naturais maybe até, things dentro are do certo. natural even Ele é in natural, é the a sector. vacina, se não It é natural, is é natural. etc. Mas a gente It's tem que entender. E essa not natural to have resiliência, to take a nós temos vaccine sim and um it should treinamento be para taken care of reanimar a yourself, but it is população, você tem toda a normal to razão. realign, to heal with the Questões population. You are sociopsicológicas right. que Social devem and ser observadas, psychological principalmente na aspects that should be educação observed, das especially crianças. Isso in the aí é um education trabalho of recente children. da Fundação Maria There Eduarda is a recent Vidigal, publication from importante, está sendo Maria feito Eduarda Vidigal, já um trabalho inicial em Sobral, inclusive, institution who porque nós they temos have que, been doing this important depois work in the city desse of tempo, Sobral. vamos dizer assim, que Because after this talvez tenha time parado, essas that pessoas têm we que had to se stop, reencontrar, né? these Eu estou people have falando só to das crianças e dos jovens, refine para themselves. And I'm talking recuperar a sua about própria children and educação teenagers alone. formal, They porque should esse ambiente do jovem resume exigia their formal muita education interação because social, e isso foi perdido durante o until a while ago, E young aí people demanded também social interaction, as which has pessoas been lost, agora nessa as well as reconversão que people você who are falou, now in e this é perfeito reconversion that you mesmo, mentioned para que a gente possa perfectly, pegar e fazer that um we need convite a todos to a se be able esperançar. to Eu acho invite que essa é a everyone palavra to que a gente usa na boa build poesia, e their que o Cliff hopes adora, que é back. um This poeta is what is também. said in poetry. Cliff loves Esperançar poetry, right? é o verbo que eu vou To deixar have hope aqui nessas is what I considerações have to finais. tell you Vamos as se a final internacionalizar. consideration. Nós pertencemos Not como diz assim, nós internationalizing, somos no. We cidadãos do belong globais. to the Então, world. nós We're global todos citizens, so pertencemos we are all a belonging uma humanidade, e to essa humanidade humanity.
And this ela humanity tem que ser is acolhida de todas as formas de something maneira that should ética. be welcomed E aí, in eu quero every sense of agradecer the aqui a word. So oportunidade I de wanted Ceará to Global thank you for the 2021. opportunity É muito we bom have estar at Global discutindo aqui isso 2021. aqui, It's so good to fazendo be essas here reflexões, às discussing vezes this até um pouco filosóficas. reflections and Agradecer muito philosophical ao rights. I'm secretário Maia really Júnior, que thankful eu for the tenho Secretary hoje comigo. Maya Não sei se a gente vai brigar lá na frente,
I don't know if it's going to Mas be o Maia é complete, uma emoção, Maya é is uma such a pessoa de thrill. ruptura, uma pessoa que a gente aprende He's muito. a Eu person of aprendi true pouquinho, estou no meu rupture. I've estágio learned de so much base, from him. I'm viu, still Cliff e learning. André? You Mas know, aprendi Cliff and bastante André, com I o have Maia. learned so much E from isso é muito Maya. importante. E Cliff And this também é is um really amigo. important. E a And gente... Cliff is Bom, a great parabéns friend. novamente. So E boa sorte. congratulations Mauro for the Costa event. aí. And good luck. Mauro Costa is Abraço, now muito André. back. A big hug for you. Muito obrigado, Célio. Nós Thank you so chegamos ao much, final Célio. So do now we are painel in the end of the Clusters de panel. Estratégias de Desenvolvimento, né? Clusters and strategies for development, Do which evento is Ceará Global. Eu part of gostaria de the event agradecer of em Ceará meu Global. nome, So mas I também really em want nome to do grupo thank on de my behalf, comunicação of course, but also on behalf of the Paulo, UPOVO painel group for tão importante, participating in such an pessoas important panel que pensam o Ceará e pessoas of também people who think of de Ceará certa forma, também conjugam o verbo and esperançar people who com conjugate valores the que fala verb aí. to Meu amigo have Sérgio, hope. muito obrigado ao André Barbosa. Foi um Thank prazer you, imenso Célio, André Barbosa. It's a pleasure você to da meet you. Sociedade Portuguesa de Inovação. The Parabéns Portuguese pelo Society of trabalho. Innovation. Mais uma I vez want to congratulate you agradeço for your work, and ao once Célio again, thank Fernando you, Bezerra, meu amigo, Célio secretário Fernando executivo de Bezerra, my friend, Regionalização e the Executive Modernização Secretary da of Casa Civil Regionalization do and Estado do Ceará Modernization of the e state of também Ceará, um agradecimento and ao also thank you, secretário de Desenvolvimento the Secretary Econômico of e Trabalho do Estado Economic do Ceará, SEDEC, Development Maia Júnior. Muito obrigado pela state of presença. Ceará. Então, Maya Mauro, Junior, thank you so much for passo o present. bastão para o amigo para Mr. continuar Mauro, esse now I brilhante pass the floor evento. for you Muito to obrigado continue pela with this brilliant oportunidade. event. Thank you so much for the Ô, opportunity. Cliff, nós que agradecemos a todos vocês, você pela condução brilhante, We nossos thank all of you, painelistas, o especially you, André, meus Cliff, queridos for doutor conducting this Célio session, our Fernando, doutor panelists, Maia my dear Júnior, Dr. Célio espetacular, o nosso Fernando, primeiro painel do Ceará, my do Ceará junior, our Global first panel of Ceará 2021. Global Vamos já 2021. continuar nossa programação. We're going to Voltamos continue em 1 shortly minuto. with our program. We'll be back in 1 minute, okay? Sorry. Voltamos com o nosso Ceará Global. And we're back Lembre-se de se with the Ceará inscrever no Global nosso site, 2021. no canal Don't do forget to YouTube subscribe e to nas our nossas website, redes to de the YouTube Instagram e channel, to perfil do our Ceará Instagram and Global LinkedIn 2021. Vamos social dar media sequência à for nossa Ceará Global programação 2021. e We're continuing assistimos with our agora ao program. painel número We're going 2 to watch now the intitulado panel number 2 Investimentos titled Estrangeiros. Por Foreign gentileza, conheçam Investments. agora os nossos Please kindly convidados. meet our guests of this session. Lembrando que as perguntas para os nossos Just convidados remind you that poderão questions to ser our enviadas guests por meio do chat can be do asked YouTube. through the Como YouTube chat moderador deste feature. painel, Okay. nosso As a convidado é moderator o of this partner panel, do we have APSV Advogados e vice-presidente well, honorério da a Federação partner das of Câmaras de Comércio APSV Exterior, attorneys meu and vice querido amigo president of the Rômulo Alexandre FCC in Soares. the Nossos Northeast, convidados Romulo Alexandre são Soares. Our Carolina guests Monteiro, are Carolina presidente da Monteiro, Junta Comercial do Estado do Ceará, Renata Chief of Santiago, the Trade Board diretora of the State of Ceará, administrativa Renata financeira da Santiago, BSPAR e CFO presidente do of IBEF, o BSPAR and Instituto also Brasileiro de head Executivos of de Finanças do IBEF, Ceará, e meu amigo Finances and Eugênio Executives Vieira, Business presidente da Câmara Institute, and also Jean Brasil-Portugal do Vieira, Ceará. President, Meu Head querido of the amigo Rômulo Brazil Alexandre, Portugal boa Chamber, tarde. Agora a CPP. condução é com você. So good afternoon. You have the floor now, sir. Boa tarde, Mauro. É prazer. Good afternoon, Mauro. It's a great pleasure for me Mestre to de have you here cerimônias, again as a Master of Ceremonies in one more event here. Muito nos orgulha. Bem, That makes us very proud. bem-vindo a todos que nos assistem. Welcome to all those who are watching us. I was watching Painel que antecedeu this a este, excellent panel that came just before this one that we're watching now, com o André Barbosa, vindo lá de transmitindo de with Célio Portugal, Barbosa, com a direção do broadcasting from é Portugal. uma alegria muito grande It's a great continuar joy for me to be trabalhos do Ceará Global. carrying out this work with Ceará Global, Três
Along with me, I have three deep knowers, deep understanders. O evento do Ceará Global esse The ano event tem uma chave, a questão da at Ceará Global internacionalização, 2021 tem um plano has the international aspect, but also has as a backdrop the clusters, in which we discuss therefore the opportunities exterior e investimento for foreign trade and also direct investment. Before we begin, I'd like to talk directly to our panelists, and I could not forget to congratulate the Board of Investment, Foreign Investment for APES, and also the Chamber Brazil Portugal for the state of Ceará, which were the idealizers of the project. So that we can, since 2016, for a few years now, we have been having this event. Remember that this panel is being produced in Portuguese. We're going to have an English version here on YouTube even. São nossos convidados, né, como eu disse. These are our guests, as I said just before. And we're going to deal here today of opportunities related to foreign investment. So we have today with us Carolina Monteiro, my colleague and friend and attorney. She currently is head of the Trade Board of the state of Ceará, but she's also General Secretary of the National Federation of the Trade Boards of Brazil. Welcome, Carolina to this panel. It's a great pleasure to have you again here today with us and participating in all of these editions of Ceará Global so far. Good afternoon and welcome. I think we have a slight connection problem with Carolina. She'll be back soon, I believe. So, following her, Eugenio, he's also an attorney. Oh, Carolina is back now. Yes, so Carolina, I was introducing you and wishing you welcome to our panel. Good afternoon to you, man. Good afternoon, Romulo. Thank you so much for the invitation, for the opportunity to be here for one more year with you being part of this event and being able to collaborate and contribute. I apologize, my internet connection is a bit unstable, so I lost connection for a moment. It's a shared connection, so I was able to join with my mobile data connection, and you can hear me well, right? Yes, we can hear you just fine. Yes, again, thank you for the opportunity to be here with you today. Being with Renata and Eugenio, great friends of mine. Thank you so much for the opportunity. Thanks to you, Carolina. Also with us, we have Eugenio, who has showed up a few times over the program today. He's an attorney, and also he's head of the Câmara Brasil Portugal. He has expertise also in the field of tax law, and he's in a very internationalized sector. Hello to you, Sir Eugenio. Hello, Romulo. Thank you. Great pleasure to be in this 5th edition of Ceará Global. This is an event that showcases Ceará to the world, and also a little bit of it to Ceará itself. It's a pleasure for me to participate in the organization, participating in this event, and being with the people here, being with Karina Frota, and so many people who are so relevant in foreign trade. All these people who, on the background, are contributing so much for the success of all these debates. It's a great satisfaction for me to be participating in this panel with such illustrious people, great women, great executives. We have Carol, we have Renata, who have been contributing quite a lot with the development of the state. We have our master here in the field of foreign trade as our moderator, which is a great pleasure. I'm sure I'll be learning a lot here from this panel. All of us, of course. This will be a great exchange in experiences and knowledge, of course. And also we have our third panelist, Renata Santiago, who is administrator, and she's currently head of IBEF, Brazilian Institute of Executives and Finances. She's also head CFO of BSPAR, and previously she also worked in companies in the agribusiness sector, and also Renata, welcome. This is your first participation. This has been an habitual presence of our other guests, but it's good to have you here for the first time as well.
Thanks so much, Romulo, for the invitation, ouvinte, a participante. É uma being a listener and being a speaker as well. It's a great joy for me. para cumprimentar a Carolina I'd like to e a greet Eugênia. Carolina and Eugênio Sou also. entusiasta do Ceará, I'm an enthusiast of Ceará, our land. tendo tido o privilégio, I've had the privilege, que eu posso I citar, think that's the word I can use for this, the privilege I've had em alguns segmentos of working in some costumo dizer rico Ceará, segments. As I call rich Ceará, it has a lot of inequality and equity, texto, da indústria defensiva agrícola, da indústria de but alimentos, the defensive agriculture industry, the food industry, and also now working on the civil construction industry, now being able to represent our IBEF, as Joel said, principalmente de poder também estar na alegria and also being able to have the joy of being part of this panel, participação feminina, which counts with 50% of women in its roster. So I cannot forget to thank the organizing for the remembrance and also the opportunity of being here today. Renata, de termos formado So I'm very glad, Renata, for us to have this panel today with masculina e feminina, mas preservando a male, qualidade female do nosso painel. Então, eu tenho certeza que excelente representation, but I'm sure we have a great group here today, of course. problema de conexão, a gente Carolina's been having a bit of connection problems, but we're live here, you know, so since it's live, we'll try to do it the best way we can. a gente se readequa. Mas vamos começar, eu dividi aqui a nossa conversa aqui em 3, 4 We're now going to try to divide our conversation into 3 to 4 blocks. What I'd like to say is, prático, enfim, boa parte dos que nos assistem são empresários. most of those who are watching us are entrepreneurs, some from the state of Ceará, but Ceará Global, as was said, is here to showcase Ceará that exists, the exporting Ceará, to share it with the world and also to the city of Ceará itself. This is a company in the state, in the field of agricultural defense, and there's several other companies within this world inside Ceará. I'd like to learn more about Ceará. The idea is for us to talk about and therefore, I'm going to ask an introductory question to the three of you. And for Eugênio, if anyone is watching us now, right now, one of these clusters that Secretary Maia Júnior has mentioned before, the logistics and energy, technology of information, the information technology, what's the advantage that you consider, Eugênio, Renata, and Caroline? What advantage do you see as something relevant for Ceará to be a go-to option in these sectors? Let's start with Carol, then, okay? Olá, eu peço perdão a vocês pela falha aqui na transmissão, mas eu I apologize to you due to the problems that I've been having with connection, but I'm here with this wonderful group of people and I'm participating in this panel. This is the 6th year that we'll be having this partnership where I'm participating in this event. I'd like to greet you, Eugênio. It's a great honor for me to be participating in this panel along with Renata as well. Sem me alongar mais, já que eu causei since I caused this delay, I'm not going to delay it even further. So I'd like to pass the floor to Romulo. It is very, very relevant because it brings forth many aspects that we wouldn't be able to assess this matter. Its aspect, because in order to make a decision on whether we should invest more in a certain state that has the same features as the state of Ceará, several aspects should be considered and this should be assessed as a whole. So I would highlight the matter of the business ambience. Ceará has an entire infrastructure that allows for foreign investments. The Pecém port, the port hub, the airport hub, the technological hub. Therefore, I would like to highlight, besides these issues, the business environment as well.
uma empresa Now, no Ceará. to start a business in Ceará, Desde 2017 vem since trabalhando 2017, we have been working in public policies for simplifying this process. né? O início foi muito difícil, The quem beginning was very acompanhava difficult, and those who were following up this business meados de 2014 environment in mid-2014, mid-2015, there was indeed this certamente uma decisão de investir no Ceará. Hoje em dia, it wouldn't be a very obvious choice to invest in Ceará back then. Now we have a 100% digital system that allows for starting a company from anywhere in the world, at any time in the day, 24 hours a day, 7 days a week. E a partir daí obter não só o And registro then mas getting not only registration in SEC with the trade board, but also getting all of the permits and licenses that may be necessary for the working of the business. aos investidores, empresários que estão nos escutando, So for the entrepreneurs and business people that are listening to us, yes, Ceará has been improving beyond the public policies, I repeat. The business environment or the business ambience allows us for us to invest more in new further investments. We cannot discuss this matter, even however favorable it may be, if we don't have an appropriate business environment in comparison to other states that have the same features as Ceará. Eugênio, Carol nos traz a questão do Eugênio, Carol's bringing to us na sua opinião. none of the competitive advantages that exist. So what advantages would you say that there are in this case? Excelente, ó, Carol, você foi perfeito. Excellent. Carol, you were perfect in your point. Yes, Hoje bastante favorável. the business environment in our state is very favorable. Investindo há décadas. If you follow up Ceará, it's been seen several years, decades of infrastructure development. It shows to be something determining for the current situation. If you look at it today, they have a very modern port with a very strategic location, which represents to us a great growth. Olharmos aqui, temos a única ZPE em atividade. We have the only ZPE that is working in Brazil, and we have the fiber optics belt that covers the entire state. We have this company which is 320 kilometers away from the capital of the state, which is considered one of the biggest IT companies in the country. We also have the fiber optics cable bundle that joins this Fortaleza, the city of Fortaleza, to the entire America and Europe and North America and Africa. We have this advantage in terms of having this network of fiber optics connecting Latin America and Ceará. We also have an expansion of our airline mesh, and also we also have limitations that were infecting the development of Ceará, which was the water source issue, which were now overcome. The transposition of the São Francisco River, for example, it's been concluded. The water belt conclusion also. The desalinization plant, the first desalinization plant in Brazil, was also something that we accomplished, and also the ability of producing almost 1 cubic meter per second of potable water, clean water. One of the first reference desalinization plant in the country. And the state has always had a lot of spotlight in that regard, and it was one of the first in the country. Ceará is one of the exporters of energy in the country, in the states of our country. As Célia and Renata said before, it's sunlight and wind. We have to install here in the city of Ceará great fields of renewable energy. Now they lead the process of adaptation of green hydrogen. The state has already more than 10 protocols that were established between large companies. And also, Secretary Mario has set
acompanhando essa evolução desse grande We've been seeing this evolution for the past 5 years in the economic evolution in the Ceará. Ceará now has determining advantages. The very few advantages os locais do mundo are able to have, very few places in the world are able to have. Também falou de ambiente, mas focou em infraestrutura, né? But it was focusing on infrastructure. Você daria para So, investidor estrangeiro what investir no Ceará? reason would you give to a foreign investor to invest in Ceará? Acho que está no silencioso. I think you're on mute, man. Ok. Bom, vantagem determinante, eu acho que depois da aula The do nosso determining advantage, I think that after our lecture de adicionar from our friend, I would say, I don't think I could add anything. I'm sorry, by Mr. Eugênio. ponto extremamente importante que a And Carolina I think it's extremely important what Carolina said as well, which is the business environment. Ceará de Isso é hoje, Ceará. Ceará de 15 anos atrás, Ceará from 15 years ago. né? Então, acho que Right? There's a notable difference between those two Cearás. And if we look at environment and infrastructure, these are two determining factors. But I cannot forget to mention, do Ceará, eu acho que essa evolução que nós I think this estamos vendo, evolution formação do we're nosso seeing povo, né? Nós tínhamos até bem pouco in tempo the development of atrás, our people. Not long ago, we had a people that worked exclusively no chão de in fábrica, né? Então, the hoje a factory gente vê floors. até como Now we see certamente como uma evolução de todo esse plano de educação. as an evolution of all this education plan that has been applied for the state of Ceará A gente vê over the last years. criar We see that tratativa there is com indeed relação à questão educação e formação do nosso some povo, special interest in the education and the industrial que a teaching gente of our people Então, o fato das universidades estarem for coming away from this industrial focus we have in our state. We have in the best part, they say that when a university goes into the countryside, even the talks on the bars, they change when the universities reach the countryside. So there's a change in the countryside of the state of Ceará with the issue, with education. I'm not going to call this a determining factor, but having this as a strong and important movement for our state, it is this, the matter of education, the support that it provides for all of this transformation and this investment, which is the foreign investment coming to our state, they will find qualified labor force for the most varied levels necessary for any kind of operation. Thank you very much, Renata. I think that the first tip for this first block is environment, infrastructure, and training or education. These are the three main pillars, I believe. Eu gostaria de trazer agora, eu espero que eu possa compartilhar. I'd like to bring now, I hope I can share my screen now with you. Com os participantes, eu acho que estou participando aqui. I think I am sharing here. Um minutinho. Acho que conseguem ver minha tela, correto? I think you can see my screen now, can't you? Eugênio, consegue ver a minha tela? Can Eugênio see my screen? Not yet, sir. No, I can. A junta comercial nos últimos anos. The trade board over the last years, it's helped sobre o investimento prepare estrangeiro no estado do Ceará. a document about the foreign investment in Ceará. So these are the screens from this diary, which is available online. O endereço cearaglobal.com. E essa primeira tela It can be found at cearaglobal.com, and this first screen shows us. A junta comercial está atualizando os dados para esse ano. Carolina has been updating the data for this year so that we can work with it. Last year, we had 8,531 investors in the state of Ceará. Of those, 5,122 companies were opened or started, and over $4 billion were invested in direct investment in the state of Ceará. This is data from the design, from the reality of the foreign investment. We try to understand, Eugênio and Carolina also. So, what is direct foreign investment? People talk a lot about exporting, we talk about savings, we didn't talk about direct foreign investment, with including also foreign savings accounts. So, for example, the investment in the stock market. What is direct foreign investment? What is that exactly? Can you explain to me? Okay, Rob, let me
let me excuse myself and go ahead. The concept by OC, the OCD, direct foreign investment is all the moving of international capital for the purpose of investments into another country, empresas ou indivíduos, né? between companies, businesses, or individuals that acquire any operations in any countries, or any countries that are not your own. So direct foreign investments, which is what we're talking about here, it includes a part of resources such as acquisition, society participation, resources through the import of goods, investment of profits, inter-purchase loans. So all these resources that can increase the capital internationally and the investment for an investor from one country to another. And this, and they are generating employment, they transfer competences, faz com que empresas nacionais acessem uma rede de marketing. They allow for national companies to access national marketing. Ele melhora a balança de pagamentos. It improves the Aumenta aqui a internacionalização das empresas. and also the socialization of companies that in the domestic market, and also development of the businesses. So the benefits of the foreign investment, they go through advantages, not to mention just these ones that I mentioned just now. It also promotes productivity, the generation of jobs, and allows for new ideas, new practices. New practices can be brought into our country, providing a significant increase in the internationalization of our businesses. It differs the investments that we see in the stock market, because these investments in the stock market, they're more speculative, they're more volatile, they're not permanent in character. So any kind of transaction, investments in the stock market, they are removed from the country very quickly. So direct foreign investments, they're more stable, more, and can allow for a better generation of income for a country. So direct foreign investment are those who invest. Todo investimento externo direto no Brasil é feito através das juntas comerciais. All of the foreign investment made in Brazil, or direct foreign investments made through trade boards, right? Exactly. After Eugênio's lecture now, and as Renata said before, it's difficult to complement with anything after what he said, but it's important. What Eugênio said in the regard of the foreign investment that comes as that works in the productive sector through the companies, the businesses, as was discussed in the previous panel, as is being discussed in the assessment of what we perceive, what we perceive as what would incentivize investments in Ceará, infrastructure and the work environment. There was about and also what Renata said about the human development. I would say that based on these things, that the foreign investment, it generates wealth in a way that is more sustainable along with the businesses. So that is going to generate wealth, and moreover, in the state of Ceará, with all these public policies being developed, in the sense of luring more investments here, in comparison to last year, we can see that all of the investments that were made here in the regards of infrastructure and investment that the state makes itself, they attract these investments and they generate a lot more wealth, because there are other features and other potentials as well.
Hoje é So uma it foments today. It's currently no longer just órgão de fomento it's now a fomenting institution né, ao desenvolvimento. besides the entrepreneurship itself. Então, essa geração de riqueza, ela é So this feita generation of wealth, it is done essa atração de investimentos, né, through this luring of investments, foi pelo Eugênio, né, as mas was migrando proposed com by um Eugenio, investimento em um olhar muito but with a lot of investment from the state itself as well, eu diria para with a known look finalizar, in this business. Just to close my speech now, I would say that I would like to congratulate the state of Ceará for the assessment that has been made, comercial através dos dados, both in the trade boards and the data that was gathered, quanto percebendo todas as as well as políticas realizing econômicas, all todas the as policies of políticas economic development, sociais que o governo do all the Estado vem social desenvolvendo ao longo desses anos, eu measures diria that que o have been Estado do developed over the last Ceará years in the state. I would say that the state of Ceará uma dinâmica should be proud of having a dynamic that is dos unlike outros estados do país, the other states of the country. I would even go further and say that mais if we were to positiva, look at it né, more de atração de positively, in the investimentos, sense de of forma attracting sustentável, investment in a de outros sustainable estados do país fashion e numa in avaliação comparison to other global states of the do país, country, in a global assessment of this state, ótica, um olhar diferente, it floats at a different level. It has a different outlook. exatamente por conta do investimento em ambiente de It negócio, has a different outlook on investments because of the business environment and infrastructure. então, nessa So modalidade that allows que for foram this citadas pelo attraction of this luring of investment, which was mentioned by our colleagues. Just to compliment, I'd just like to say this was a great lecture that you gave. Very interesting. Very interesting to participate in this panel because really we learn and make this exchange, which is really wonderful. Renata, nesse quadro que a gente apresentou há pouco, Renata, in this scenario that we presented just before, ele fala que são mais de 8.000 it is said that there are over 8,000 foreign investors in Ceará, 8,500. And these 8,500, they started nearly more than 5,000 businesses. And when we look at these types of businesses, the types of investors, são de pessoas físicas, né? These are actually natural persons, not businesses. And as businesses, we have, for example, são cerca de 6.000, we have around 6,500, 6,942 are natural persons. The remaining is made up of businesses. IBEF obviously deals with, has a roster of associates and has large companies as well in this roster. And now, have foreign investors reached IBEF? Can you find them within IBEF? Do you see them working in here in Ceará? What can you say about this, Mr. Renata? We, as an institute for Brazilian Institute of Finances, Executive Brazilian Institute of Finances, our institute has is non-profit. It has as a purpose to integrate the executives in a more financial bias should be directed towards our customers. So we should join these tools for the development of our activity. What we see today through our associates is that we can see a movement becoming relevant of associates that are foreign investors. The natural persons that are investors, foreign investors, they have not reached IBEF yet. But we see this movement of executives starting to act upon companies in our state, businesses in our state. This is a move that we've been seeing, especially because some of these executives, they have been taking part of our board of directors, especially in the case of no, there's a case, an example that can show the force of this in the sector of renewable energies. Eugênio, the data from the trade board show several things. Renata mentioned about the renewable energy. Added for the investment. Well, the trade board numbers show important presence of Portuguese investors.
What would you attribute this to? You who are president or chairman of the Brazil-Portugal Chamber, what would make foreign investors or Portuguese investors invest in the state of Ceará? Romulo, first and foremost, I'd like to congratulate you for the work that you have been developing. E agradecer a Carolina, I'd like to thank Carol, for all of our information from the trade board and also the gathering of all the information. This is all very relevant to get for us to get to know our state better. a gente analisando aqui com detalhes, We see here in detail these details, this information, these pieces of information. We see the growth of foreign investors after the emergence of holdings, the hubs that joined Europe and the city of Fortaleza, and then the United States and France. You can see the leap in investments that were made from when the foreign investors are coming to Brazil, to Ceará, through these connection hubs, these transport hubs. As we say, goods, they arrive by ship, and people arrive by airplane. So that's important for us. The increasing number of companies, the businesses that we see, the expressive growth in Ceará, this is a fruit of these airline connections, these area connections, and given to the proximity of our languages, because there is Portuguese in both of our countries. The Portuguese language has a strong influence also in the foreign investments made by this country into Brazil. And the trade and the board has been trying to provide support for these investments as well as investments from the people of Ceará, our entrepreneurs from Ceará that plan on expanding their businesses and are planning on having Portugal as a trampoline or maybe as a boost to reach Europe. Because crossing the Atlantic to speak our own language, that's great. To eat our own food, that's great. To eat our own wine makes it a lot easier, of course. The chamber has been trying to foment or well, promote this exchange. Today we opened a branch in Lisbon, try to provide support and expedite this process, not only for Portugal, but as well as for the entire European continent. And we're going to try to work now a Portuguese entity with all of the benefits that a Portuguese entity may have in applying resources into the European community. So this is a step that we plan on taking to have more institutions in Ceará, to promote more investments, not only from Portugal, but as well as from other countries. Só corrigindo número que eu tinha passado há pouco, número em relação aos investidores estrangeiros, número de investidores. Correcting this number I just gave about foreign investments and the amount of physical investors or individuals is 1,604, and investors who are legal persons 627. So it is a more precise number, but it does not change the logic of this large continent of people. Carolina, you were explaining soon that the junta comercial or the trade department has all the flow of the trade that goes through the state. So with this information, we have almost 20 years now of numbers, right, of foreign investments in the state of Ceará per region, where the investors are coming from, where they brought, how much they brought, and all the equities. What is the balance you can do as someone who has been for presidency for a while now about the influence of the foreign investments that I remember in the field of energy, in the number of anonymous societies, and the wind power and solar power, and what transformations you can say that these foreign investments have brought for the registry process in the Commerce Department? Well, first, we have organized this database because we have been following for a long time
the Junta porque Comercial of the state. esses apontamentos que And vocês these têm construído ao longo points desses anos, eles that não you have tinham, a built gente tinha uma throughout série the de years, deficiências we had several deficiencies para consolidar, né, as uma base, consolidating né, a que desse basis sustentação para which would que ela provide fosse um support instrumento, né? for it to be Então, an assim, instrument. hoje a gente So já tem uma base we have a que basis now minimamente nos that dá is minimally giving informação us the segura, né? information that Por que que eu is digo safe. minimamente? Porque a gente Why do I say precisa, minimally? Because we nós need, temos uma base well, de we have 140 anos, a né? A database Junta which is Comercial completou 140 no years ano de old. 2021 In 146 anos, 2021, né? 146 E nós years. fazemos um registro. O And we registro are da making empresa hoje this em dia registry of the a gente company. compartilha dados, Together now we are sharing data da formalização, né? Mas and antes esses giving dados steps eles towards eram apartados, formalization. tinha But um dado before, no the SEC, data used to tinha um be dado na apart. tinha outro dado They would be no studied federal, esses separately. dados eles não se conectavam. Eles And passaram this a ser data of conectados the a partir de general registry, entre final de 2016 e começo de in the end of 2017, a gente 2016, in the implementou beginning of artigos, tá? 2017, Mas isso eu falo we só para did it this way. contextualizar a tua But I'm pergunta, just Rony. saying this Os investimentos for to estrangeiros, have an ainda understanding that bem foreign passado, investimentos investment estrangeiros in the pela past Sectorial, e a gente hoje está tratando by melhor the esses dados em trade parceria com board vocês, that né? is now Isso traz given um several instrumento, e eu vejo esse resources. BI não It's só an como instrument uma that ferramenta que a is gente senta e faz análise sobre ela, not only a tool for analysis about it. sempre que a gente conversa, e sempre os anos And anteriores we da have gente many years sobre a that construção do we Ceará have been Global, como ele talking se about building como ele vai Ceará se Global conceitualizando ao longo that we are dos anos, conceptualizing throughout the eu years sempre coloquei, eu tive um sonho that de I put construir here também in the dream of do building. SEC, não só para apontar os It's investimentos just estrangeiros, eu sad, acho que essa é uma tarefa not only que for eu tenho foreign como diretoria, investments, mas para in order fazer vários to apontamentos, vários parâmetros do de several para a gente appointments entender aqui no Ceará quem for é do these Ceará ou quem é de indexes fora, of né? Ceará. Mas a respeito da And internacionalização dos about investimentos, internationalization eu of creio que investments, nós I do conseguimos believe that we are apontar able isso de to forma um pouco mais point organizada, out acho que precisamos to melhorar this, which o is nosso more banco de dados organized, através in a sense, to das improve our database integrações, of the através de uma integrations atualização through an cadastral que a gente update vem fazendo. Hoje em of the dia, nós registry atualizamos, that quem, we a are empresa doing que é now, the registrada hoje, a gente updates, the já company that is now atualiza na registered. mesma hora, mas a We gente tem update it todo um legado que immediately a when gente they register, precisa but we have ainda this legacy que a gente precisa that we arrumar, need né? Que a to gente fix, precisa that we tratar need melhor to esses dados, porque a gente tem uma deal with credibilidade. those Mas eu data acho, so we Rony, can have this reliability. os investimentos estrangeiros, quando a But the gente foreign coloca no BI investments, desses, né, when ele we não é put só um this, instrumento para a gente analisar, it's not mas only an ele é um instrument for instrumento us to para analyze, construir, but tá? to É por isso build, que a gente you know? tem aqui And this is why we have here representativos de empresários e potenciais investidores, entrepreneurs and né? potential A gente, investors, o setor público, the né, public justamente para que a gente sector, possa pegar esses precisely dados, so we né, can look de at this investimentos data estrangeiros e a of gente foreign possa investments transformá-los and em we can grande transform instrumento them into de a política pública de big desenvolvimento instrument for public econômico policies and focado economic para development that is focused a atração de in investimentos. the attraction of Por quê? investments. Repito, porque nós temos as Because we três have bases. A gente the tem three capital bases: humano, a gente tem human capital, infraestrutura e a gente tem ambiente de negócio, infrastructure, né? and the Então, business o environment. que nos mostra o So retrato what desse BI moves em us, relação the ao portrait that investimento it estrangeiro, shows when it comes to eu foreign diria investment, que ele é I would positivo, say it's positive, mas que ele but está sendo analisado, it is being mas ele pode, analyzed, no ano que vem, but it could mostrar next outros year resultados. Se a gente show pegar esse other BI results e if we colocar look como um at this instrumento and e put this transformá-lo, as an instrument and ele ser uma transform base it, estrutural and para it's desenvolvimento a de structural investimentos basis for econômicos, future né? E investments, aí, you a know. partir do ano que vem, a gente pode ter um So from retrato next muito year mais on, positivo, né? we will have a Tirando more todas positive as, market, guardando todas taking as away características do
Ceará keeping tem all of e the essa órbita characteristics diferenciada, Ceará has, this ponto do olhar differentiated orbit, diferenciado do both from governo do having a estado different da understanding of the a gente state pode pegar government esse for AI that, and we can get no this ano que vem a gente ter BI, resultados and muito mais next year we'll positivos no have setor de much internacionalização de more investimentos, positive results porque in the ele é um internationalization instrumento sector, que because it is pode an ter um instrument potencial that muito can forte de have a construção very strong de potential políticas de desenvolvimento econômico and e have atração de public novos policies for economic development and Ano que vem, attraction of não, esse investments. ano Not next year, this a gente year, está still. costurando um We acordo para are que os números de 2021 building sejam agreement for the divulgados numbers for ainda em 2021 2021, are no primeiro still semestre, né? Só lembrando, divulged quem está nos sabe assistindo, que meu only from sonho the é first divulgar isso em semester. tempo This real, is a né, dream for us to eu find this data in sei, real time, right? realmente. I do Quem know está it nos is indeed assistindo, one. Those who are os watching dados sobre us, investimentos estrangeiros the no estado data on do Ceará foreign estão investments in the disponíveis state of no Ceará are site available in the cearaglobal.com. website E lá vocês vão cearaglobal.com, encontrando where you can a nacionalidade dos investidores, find the os nationality setores, of the investors, foram lá their para você ver, por exemplo, sectors, como São Gonçalo do Amarante e Caucaia, how in São Gonçalo do há alguns anos Amarante, atrás era Fortaleza, Renata. Agora Calcaia, todo a few years ago, estrangeiro vinha para Fortaleza Fortaleza as por well. conta All da foreign questão das investors would energias come to renováveis, Fortaleza. formação do What is like porto, renewable como energy? outras indústrias, o desenvolvimento foi sendo The interiorizado port and other uma industries região, that the ainda na região metropolitana, development mas com was um pouquinho de interiorized is still Fortaleza, os dados not estão far lá, from são muito Fortaleza. úteis, So the pelo que a data over Carolina there are very falou, useful for what para Carolina políticas mentioned públicas, porque and lá for consegue public se identificar, por policies, because exemplo, over no there it can município mean, for de instance, Chijó, Jericoacoara, quem são os investidores estrangeiros Jericoacoara and das other municipalities nacionalidades can envolvidas. identify who are the foreign Renata, eu investors vou and passar a nationalities and so palavra on. para... Você ia Renata, comentar antes? I'll pass the Não, é floor. só Do you fazer want um to comment? comentário, porque eu No, I just fui want to pegar make a esse relatório, comment me chamou a because I can look atenção at que o this fato report and it desse called my investimento attention estrangeiro já on em the mais foreign de 130 investments. municípios do estado do Ceará, né? More than Então, você 130 vê uma municipalities in the state of pulverização, Ceará você have não vê foreign uma investments. So there is a concentração, pulverization. seja em It's not a Fortaleza, real em São Gonçalo. concentration in Claro, tem Fortaleza, um in São volume Gonçalo. maior nesses Of course, there is municípios, a larger mas volume in these essa municipalities, pulverização para nós but é in muito this importante, pulverization né? for us Assim, is really é a important. descentralização desse desenvolvimento. It's a E é decentralization of development. interessante, Renata, quando você And bota o it's mapa, interesting, os Renata, últimas when you go telas into é the map, exatamente por município, aí você consegue the perceber quais last são os municípios field que a results are per fruticultura, municipality, and onde é you que há can um see the ones that vetor do de desenvolvimento da fruit fruticultura, onde é culture, que está or a there is a vector floricultura, for onde é que está development of fruit arroz, a culture, parte de or frango, flower enfim, culture, or enfim, vale a pena leather ver esse shoes. material. So Mas, it's Renata, eu vou worth continuar looking com at this você. material. Vou continuar com Renata, você. I'm going to continue with Você you trabalhou now. numa multinacional. You Né? worked in Eugênio a também multinational trabalhou, né, company, right? na área de energia. In Vou the fazer field a of pergunta, energy. se Eugênio, se So I'm quiser, going por to favor, ask you. comente. Aquele You que can está nos comment on assistindo, that, tá, please, quer if you want. executivo, quer um trabalhador, enfim, What procurando uma posição de is the trabalho process that a em um worker should mercado do when looking for a internacionalizado, position in the internationalized numa empresa market? formada por sócio In estrangeiro, a tá? Quais company that has recomendações você foreign daria para partners, um what are the executivo contratado? Hoje de recommendations manhã, Renata, that you would have for us? Because Carolina this e morning, Eugênio estavam Renata, vendo lá, participando Carolina, and do Eugenia, seminário sobre o I was hidrogênio, participating in a vi claramente seminar, um filme que and nós I vimos saw alguns anos atrás clearly quando as a renováveis vieram para o movie that Ceará. we saw a few years ago when renewable Não se acreditava energy que se sources pudesse came energia do here. vento, o People vento didn't se believe we transformou num could grande work fator with de wind, desenvolvimento do and Estado. wind became one of the Hoje eu vi major gente falando development factors in the da state. Alemanha, I da saw Inglaterra, President falando talking dos from Germany potenciais do and Ceará England no as being hidrogênio one of the verde. Então, potentials that Ceará existem has alguns for potenciais para o mercado green externo. environment. So Que there are recomendações potentials você for the daria para external market, and executivos what recommendations do e you give for cearenses these? para se integrarem And nessa economia for the people from internacionalizada? Ceará to integrate in the Como, além internationalized da economy. resposta óbvia, que é a Beyond the língua, obvious né, eu acho question, que o fato answer da for this próprio question, which is que the o Eugênio language, comentou aí, que as depois mudou Eugênio a gente just enxergar o commented, país, e entender it's good a to be língua e able ainda, to claro, tem understand uma people's novo, language né? and Mas also além da learning new resposta things. da língua, But besides the eu answer being tive a about the language, oportunidade, acho que uma das grandes I've aprendizados had the como executiva opportunity e como pessoa of na having vida one of the main foi de learnings as an sair de uma executive empresa and as a person in familiar, life, from um moving gestor from a cearense family que tinha company como hábito from cruzar Ceará that a had as empresa a brasileira habit com
to walk around the whole company, greeting every executive, and every time he stopped, he would talk about the subjects. He was our technician, our mentor, Para our uma multinacional leader, really. australiana, So when I went to hoje, an a Australian dificuldade multinational até para company, falar com o seu chefe that era I enorme, have porque difficulty o even horário de talking with 13 my anos de boss, duração, and né, it, 13 I anos de spent diferença.
Então, a gente tinha que ficar em Maracanaú até às takes a 20 long time. horas, So só we que would have faz to bem send pouco, não tinha essa 9 possibilidade da at gente Maracanãú because we em couldn't escritórios do a diferentes, video né. conference like we are Então, doing eu now. diria que eu tenho 3 So pontos I'd say I have básicos 3 basic points posso dizer assim, de dicas, né. that I can say in O terms primeiro of foi tips sempre o I can give you. respeito, First né. is Tanto o respect. respeito de nós cearenses, de Both the recepcionar, respect from us, um povo culturalmente from diferente, Ceará, the como de ser Cearenses who are culturally recepcionado de different people, forma, and those who are também com muito related respeito with pelos plenty of australianos, né. respect with the Sempre foi uma relação Australians muito as well. respeitosa. We had a very respectful A relationship. segunda, de sempre The buscar second de one uma is maneira always muito looking for tranquila, passar very todas as calmly nossas try dificuldades, to inclusive as tell about all of dificuldades our difficulties, operacionais including the do dia a operational dia. A difficulties gente sabe que o nosso Brasil, eu como on the atuante na everyday área life. We secretária do financeira, know não posso deixar de registrar as nossas that eventuais I dificuldades cannot tributárias, not né. mention our tax Passar difficulties com tranquilidade, and moving as nossas confidently dores, né. through our E aí pains. buscar sempre, eu And acho que essa foi always, a grande this is a main grande ponto, sempre point, I buscar think, construir as always pontes, trying to né. build bridges. Então, eu acho que essas So 3 I believe habilidades de these 3 respeito, skills of respect, tranquilidade para passar as calmly dificuldades, e a overcoming busca sempre para difficulties, encontrar as and soluções, as always searching pontes, for foram o que solutions mais me and marcaram sources were nessa the most jornada, remarkable lessons in the de journey trabalhar e de virar of controller de working uma empresa and becoming a multinacional, controller in a né. Então multinational foi uma company. experiência So única, it was a very uma unique experience oportunidade and opportunity totalmente além das minhas completely expectativas e beyond my principalmente, expectations. durante o And período em que eu fui especially controller, during eu the period I tive was a um dos maiores controller, presentes da I vida, had que one foi of ser the main mãe. gifts in Então life, acho que esse respeito mútuo which foi, acho que a was palavra-chave. finding mutual respect, Perfeito. which is key. Eugênio, eu estou vendo que tem se você Eugenia, I quiser can see there are complementar, questions. mas If se you não, want tem to uma outra Perfeito. pergunta aqui que add tem something, Eugenia, you Eu só ia can. complementar, eu só ia I just complementar wanted aqui, to Rô, add rapidinho. Como something diz um quickly. cliente nosso estrangeiro, o Brasil As não é one of our Paris. foreign clients O says, Brasil realmente não é um país Brazil is funcionado dentro not a da OCDE, country levantamento do Banco that is in Mundial, OECD, de the 190 World Bank países, o Brasil está em information saying centésimo e 24º that colocado em Brazil is the capacidade de negócio. E é porque 124th melhoramos, country in the ability to make business because melhoramos a pontuação, mas we caímos improved, de posição, porque but os we outros países have melhoraram dropped mais do que o position because Brasil. the other countries improved Mas more than o Brazil. fato é que, para But the fact investimento, is, realmente, o foreign Brasil é investment, encantador, né? Eu acho que uma Brazil is palavra really que eu charming. sempre I think ouvi this de is a alguns word that I investidores often estrangeiros hear que investem, diz que o from Brasil é um foreign país investors in encantador Brazil is that e Brazil que is a qualquer charming country, negócio que você pense and that no âmbito mundial, any o country Brasil não pode estar in fora, the nunca. world, É um país Brazil could continental, never é be um outside. país, It's a continental country, a segunda, uma grande economia, tem entre as is 10 maiores a economias, great economy, one of é um the país top 10. com uma população It imensa. is a Então, country é with um an país immense que population. So as it is a empresas country where multinacionais não podem companies estar that are fora. multinational should Mas, not be então, outside. esse papel encantador do So Brasil, this né, charming role faz com que, muitas vezes, Brazil alguns has investimentos, principalmente quando eles makes vêm ao some nosso Ceará, investments many se times when encantam com people come nossas to belezas Ceará aqui das and they're so praias, charmed with sol, the natural né, e riches and the muitas vezes sun. aquela ânsia, né, de Many investimento, times muitas that vezes não eagerness to faz o invest, trabalho do diligence, de análise jurídica, de sometimes viabilidade there econômica, is uma required to análise do mais economic viability, legal mais assessment, and a detida more do potencial de negócio detailed daquele assessment of the business nosso estado, no potential nosso país. our E state muitas has vezes in ele our se country. depara com algumas And surpresas, many né? times there are certain Às vezes surprises você tem a we questão face. ambiental, o Brasil não é We um have the país environmental que issue that simplesmente se Brazil is consegue not a country produzir that you just facilmente. can Nossa legislação ambiental, do ela, things. ela, ela é muito Our restritiva, ela tem environmental órgãos legislation is very fiscalizadores restrictive. bastante atuantes, We have nós very temos uma active legislação inspection. urbanística bem, We have bem urbanistic evoluída. Então, são organization which is questões que well eu acho que evolved. merece a So quem these vem are issues that I no think Brasil uma melhor análise, né? Uma melhor Brazil deserves better inteligência, uma analysis, melhor análise jurídica, more porque muitas intelligence vezes and fica legal assessment naquela because ânsia e naquela due vontade to de that investir, muitas vezes eagerness vai à and frente
will to invest, many times the foreign investors face surprises that are not very pleasant, but they could be expected or mitigated in case they do not only the legal aspects, but also the economical analysis. So I think this is a message that I have to give to the investors here. To do the analysis and studies, Brazil has great professionals in this. Use the chambers of trade as support and the government bodies for that, especially to be around people who have experience and companies that already have things well documented. So through a network of relationship and contacts, you can have more confidence in your investments. E utilizem o BI também, né, Eugênio? And use BI as well. Yes, use the BI. Que está nos assistindo tinha feito Those exatamente essa pergunta: qual é a importância das Jenny has câmaras the de question comércio? about what's the importance of the chambers of trade, especially the Portuguese chamber and other chambers of commerce here. Eu vou I think you voltar para answered ponto que a well. Renata I'm going to go back to this falou, e o point Eugênio that também, Renata mentioned, and que a Eugênio as Carolina well. também trabalhou como That presidente Carolina was also O Banco commenting. Mundial faz aquele estudo, né? The O Doing World Bank Business, is doing e o these Eugênio disse aí, studies nós estamos em doing centésimo, business, 24º. and we are the Lembrando que nós, os 124th países melhoraram, position, outras but economias other melhoraram e countries nós and other praticamente economies have continuamos na improved, mesma posição. and we are O practically in Banco the same Mundial ainda não position. soltou os números desse And the ano, World Bank has mas not spread divulgou os the numbers números from this year yet, na but they did consolidação publish nacional. Carolina, inclusive, some faz numbers on ajuda national nesse almoço de fundos, consolidation, and que eles analisaram Carolina 4 fatores. is aware of Vou that. They deixar analyze para 4 a Carolina, mas factors. vou colocar The first one, dos as outros Carolina para o said, Eugênio e para a Renata. O Banco Mundial but analisou the abertura two de others are for empresas, Eugênio and Renata. The World obtenção Bank de has alvará de analyzed opening construção, companies, registro de obtaining propriedade, permission to pagamento de build, impostos e register execução de property, contratos. payment of taxes, and Relativamente a execution of registro, contracts. abertura de empresas, nós estamos bem The posicionados, né? O registering Ceará for opening está companies, we hoje are well dentro positioned de in um Ceará in nível this. This de is within excelência a em level of questão de alvará. excellence and E aí pergunta para a Carolina, até que maintenance that ponto is a good. experiência So I'd like to internacional, ask que você Carolina, to viajou which point the para vários international lugares, experience has been? Portugal foi uma You das have traveled referências to no many projeto places. de peso na Portugal was hora. a reference in the O que project. fez, né, hoje o estado do Ceará What estar num has bom made the posicionamento state of relativamente Ceará a now esse be in a good quesito, né, position abertura de in empresa. this point, Mas, e aí depois eu deixo para o opening Eugênio e para a companies? Renata, The em second impostos question nós is estamos for muito mal. Renata and Eugênio. Né? We're doing bad in A taxes, right? parafernália All the paraphernalia para pagamento de impostos e for processamento de paying impostos. taxes and E queria processing que os them. dois avaliassem isso, porque eu acho que And é I would um like you ponto to importante analyze para this o because it is an está important point for the investor. habituado ao IVA, né, a um Who's único used imposto, to ver IVA, which is a toda essa single tax, questão. Mas, and looking Carolina, at the primeiro whole fiscal você structure. sobre Carolina, a experiência first, internacional, como é que comment ajudou on a the melhorar os international processos experience and na how it's helped improving the processes. Bom, Rômulo, ajudou bastante, né? Well, Ajudou, Home helped quando a very gente much. viajou em 2016, When nós we tínhamos traveled in 2016, unido a ajuda comercial em maio, we had uma missão de, eu the diria, de trade reposicionar section in e May. reestruturar, ou seja, nós The idea íamos from the ter trade uma board was to velha estrutura restructuring arcaica, né? E the dar archaic uma ways of nova giving to that característica structure a new ser um characteristic balcão de cartório para ser um of agente de being no longer a registry house, but an Então, agent esse of era o nosso economic primeiro pensamento. development, which Quando was the veio a first ideia de idea. irmos ao Web Summit, When the nós idea tínhamos came, conversado com o Rômulo, com a I was Jéssica, talking e está to fazendo Romulo, agora Jessica, um evento and belíssimo de now inovação doing no a setor beautiful público event of aí, innovation in the queria public aproveitar para sector. parabenizá-la, sou muito fã. And I would like to congratulate you because I'm a Nós big fomos com aquela fan. missão de, a We gente já tinha had mais ou menos the um norte, mission e a gente foi com that aquela we missão already de had the conhecer. guidance, E a but we grande wanted to know surpresa things. para And nós foi the big conhecer surprise for a AMA us was e o to know Simplex, AMA né? and Simplex. Só que quando a gente vem trabalhar ambiente de negócio But when no we're working with Brasil, business environments in Brazil, ou seja, vamos trazer aqui para o Ceará, né? bringing Você for the lida case of Ceará, com uma série you de deal with several, de how can I procedimentos, say, que é justamente o que procedure, aponta o Banco precisely Mundial através what the do... World Bank points to. Oi? Carolina, só perdemos o seu. Carolina, I think we lost your signal. Hey? Eu acho que eu Okay. apertei aqui em algum lugar, gente. I think I pressed some wrong Então, button, sorry. quando você So, when trabalha you work no Ceará, você não with a trabalha business só environment no in Ceará, Ceará, você you are conta not com working only in Ceará. da União.
você conta, But you're você working with union procedures, not the union is just the federation, the state procedures, and several municipalities as well. In the case of Ceará, we have that idea that the BI points to where there is a concentration of the largest foreign investments, which is another aspect, but it's too Então, much to Portugal nos analyze. deu uma referência. Acontece que a So Portugal is estrutura a reference. administrativa The brasileira e as administrative structure of funções Brazil territoriais do Brasil, elas and the são territorial dimensions in Brazil infinitamente are maiores e a gente infinitely tem uma larger, estrutura governamental and we have extremamente governmental diferente. structures that are extremely Mas a different. gente pegou o que dava para fazer em But termos we de caught procedimento, what was possible to do, quando there eu falo was a procedimento, procedure o for que, it. que a gente And when I vai say procedure, pegar is what we're going to Portugal, o que, be Portugal está fazendo getting lá e from Portugal, fez what they're aquela doing over transformação there, lá, and the transformation they were able essa to modernização do, administrativa e the a modernization maneira como in foi the concebido e administration and the construído o way Simplex it foi was uma coisa que me conceived impressionou and muito, built. A né? Simplex Que was a gente something very trouxe para impressive. cá e eu fiz uma We comparação brought do here, and I made a Simplex desde a Rede Sul, comparison, né? Simplex, Voltado apenas para o ambiente de negócios. SIM network Como focusing vai on ser the business environment alone, a and gente how difficult it is implantar aquilo to aqui, né? implement Mas a that gente foi pegando idea. pontualmente, But we né? were looking at this O in que points era de melhor and para what was construir aquilo. Então, o que, better que a gente to pensou? A build gente não upon. tinha So what como did we mudar a think? We legislação didn't have any way to dessas três change the esferas, União, legislation Estados e in municípios, these three spheres, you, de the modo federation, state, and rápido e eficaz, municipalities, in a way that's né? Então, o que, que a gente fast pensou? and Vamos effective. mexer So what no did we think? procedimento Let's interno. change the internal Vamos procedures then. pegar o que a lei da Rede Let's Sul get what de the conexão com os outros law of the órgãos same dispõe network with para que a connecting with gente other possa bodies trabalhar that a are fiscalização available, de cada secretaria so we envolvida no can work with processo the e, sobretudo, secretariat involved in the trabalhar o process and procedimento interno also da junta. E como é que work a with gente the faz internal isso? procedure Com on the board. criatividade, And que é uma how is coisa que o this brasileiro possible? tem muito, With eu acho que creativity, deixou which is muito something Brazilians hoje, have. I think the não public pode managers se afastar da today figura do cannot be empreendedor, away from né? the Eu acho entrepreneurial que side. há que se discutir muito que I um think gestor de we should recursos humanos discuss devem what the ser public figuras managers empreendedoras, should porque be in a você position of precisa lidar com entrepreneurial essa legislação rígida, com a estrutura as dealing with the legislation that is administrativa que o so Brasil vai strict and the ter. administrative structure Brazil is inserted Então, in. a gente pensou na tecnologia So we e thought na about the inovação. Então, mudamos technology o and sistema, innovation. We pegamos used the a experiência system portuguesa, and we got the trouxemos para cá. experience that Hoje, a already gente, existed esse and E ano brought foi it aqui, here. uma, né, Carol? E foi uma And mudança it muito rápida, was né? such a quick Ou change, seja, right, a junta Carol? comercial conseguiu fazer isso de uma forma The acelerada. for the trade Nós board, estamos this ao is very vivo e aí a fast. We gente tem uma are live, limitação right? de tempo. É incrível So we como do have a o time negócio limit. passa It's rápido, né? incredible Não, how que é isso time que is eu penso. passing by so Eu fast when tenho things aqui are going. uma sequência de I questões que eu have gostaria de here colocar, some mas other temos aí questions that I had to uma agenda a ask, tempo, porque alguém vai but me we are substituir já out já of nesse mesmo time. Someone canal. is going to Eu replace queria me in the pedir same a channel. Renata e o Eugênio I would que like to falassem ask essa Renata questão and que é um Eugênio ponto negativo da to talk questão dos about this impostos issue, which is a para a negative point, avaliação the de taxes fato, por favor. for the assessment. What is your assessment of Renata? this? Renata? Bom, falar de impostos no Well, Brasil talking about taxes in Brazil é um sistema is a diverso. Eu já system. atuei em diversos For example, I've segmentos worked in different econômicos aqui no Estado. economic segments here in the Têxtil, state, defesa agrícola, e hoje estou na construção agricultural civil, mas a development, nossa and now I work tributação with é uma coisa civil muito construction simplória, that has muito a very simples. simple Hoje tax eu system. atuo numa estrutura Today, I'm que working nem with a área structure which does especificamente not fiscal even eu have a tenho em virtude da minha estrutura. specifically fiscal O area que eu due to the costumo muito structure that I dizer have. quando se So fala what I disso, usually e say aí when we're especificamente talking falando about do this, and investidor specifically estrangeiro, here talking vou about pegar o foreign gancho que o investors, Eugênio acabou let me de take colocar na pergunta what dele. Eugenia just Trate de commented. entender, fazer a sua due Trying diligence, to saber como understand, doing the funciona. due diligence, Eu tenho knowing how realmente things work. segmentos, como aqui ou I em do qualquer have outro lugar, segments, acho que do just like mundo, here or que anywhere tem uma else in the world, that has especificidade tributária specificity maior, of outras não. Eu acho que o taxes, which grande is ponto é higher than others. So conhecer, the saber major point is aonde getting to know você está where decidindo investir. you're at, where you're deciding to Informação, né? invest. Vocês. Information, right? Information, yes.
Eu gostaria de voltar para os três, I would né? like to go back to all three Eu of vou só you. complementar I'm sorry, let me essa just questão add something fiscal, Romulo, você me perguntou, só para to ser this rápido aqui e breve, né? fiscal aspect, Essa just to be questão short fiscal, here. This fiscal dentro do aspect ranking elaborado in pela OCDE the Portugal, rank acho que foi o nosso that was pior, prepared in nós fomos os Portugal, piores, I think we estamos nas últimas we colocações, were the sabe? worst. Esse We are in the com final a questão position fiscal, né? E in the como é que eles fiscal analisam aspect. essa questão How do fiscal? they Ele analyze this analisa, fiscal o Banco aspect? Mundial toma como Analyzing referência what the a World quantidade de Bank has as impostos, a o reference, the número de amount of pagamentos que tem que ser taxes, feito the mensalmente amount of de payments to impostos, be made, as obrigações fiscais que devem ser the cumpridas, the qual é a fiscal carga obligations to be tributária total, fulfilled, o the índice de tax processo load in total, the rate of declarações processes fiscais que of De devem horas ser gastas, né? declarations, número de horas hours gastas com a spent, parte fiscal. yes, hours Realmente, spent esse é um with ponto the fiscal norte que aspect. So this is a corrigir, guidance né? that we Porque se você olhar should para a take nossa to legislação, aqui evolve because when we ele chega look à at our conclusão, o Banco legislation, Mundial, e we reach na the média, conclusion, the World que Bank nós in gastamos average, that we quase spend 1.500 horas almost médias no 1,500 ano, hours in funcionários average trabalhando in com a the parte year fiscal, of né? people working A in the empresa fiscal trabalhando aspect, com a parte the fiscal. Por quê? company working with the fiscal part. Ele categoriza lá Because 97 these are obrigações categories, there are pagas, 97 são quase obligations 5 to mil be paid, normas, almost né, que existem 5,000 na parte fiscal. standards in the Todo fiscal dia se field. tem ali Every atualizações day there diárias, are novas updates atualizações. daily. Isso realmente é um So fato this que is o really a Brasil tem que fact that Brazil trabalhar. has E o to estado do be Ceará, working with. dentro And do Ceará, levantamento que você mencionou, no the aspecto information regional, raised in the regional o Ceará aspect, está no nono colocado Ceará como is in o the melhor ninth estado no position as ranking the dos melhores best estados para state, fazer negócio, the né? ranking of the best Mas na states to área be doing fiscal está business in. também But in the fiscal nas area, últimas colocações, né? is Talvez in pelo one of the last consequente positions número de obrigações due to the junto number of à obligations when it comes do to estado, junto à questão state aspects das as well as prefeituras, então a the city quantidade de halls. normas que devem ser observadas. So the amount of Então standards to observe. esse aspecto tem que ser So this aspect tem que should fazer be well. o poder público tem que estar atento a essa The questão, public porque de powers should fato be aware of this um aspect fator because it is divisor no indeed the factor that movimento inhibits como our ranking development de países, in bons países para the se fazer negócio. ranking of countries Então, that are essa good for colocação que eu business. queria So fazer this is the only thing I wanted to tell you. That's all. Perfeito. Já nos avisaram aqui que nós já temos que ir para o nosso encerramento. Eu acho que as mensagens We're principais being told it's time to finish. One of the main ambiente de messages, negócios, positive points, business infraestrutura e environment, educação. infrastructure, Pontos, and education. desafios, a questão fiscal e Challenges, the conhecer, fiscal né? aspect, Renato falou and sobre isso, knowing, Carol e Eugênio, right? conhecer o Renata, ambiente de Carol, and negócio. Eugenia A gente mentioned falou knowing que the o Brasil não business é país para environment. amadores, We eu lembro uma mentioned that outra. in O Brazil, Brasil tem muitos not being a country Brasis for aqui, amateurs, não and se Brazil has veste many Brazils no Brasil inside. inteiro. Bem, Brazilians are eu being queria invested as a whole. agradecer a So I would presidente like to Carolina, thank a Renata, the a president, presidente do IBET, o Carolina, Eugênio, tem presidentes aqui, Renata, Eugênio, Eugênio. There's so many trabalha com a gente presidents here Portugal, today por terem of the compartilhado Chamber esse Brazil momento. Portugal for Obrigado having shared this moment. Thank you pelas questões que foram so much brilhantemente for colocadas the por eles. essays Teve that were algumas perguntas, eu acho que brilliantly foram respondidas mentioned. no There were contexto some questions geral, that were answered mas in the estaremos general de surpresa context. em breve. So this is something that we should be waiting to see Tem um soon. minutinho para cada um dos três Mauro, poder 1 minute, dizer, so each of them a sua can despedida please final. Por favor, say their final Carolina, na minha ordem aqui, advice. Carolina, Renata Carolina, Renata, and Eugênio. Bom, Rômulo, mais uma vez dizer que é um Once privilégio again, poder it's a estar aqui privilege com vocês. to be able to be here Renata, with prazer you. enorme estar com você, Renata, it's a com great você pleasure e to be com o with Eugênio, you, with partilhar esse momento Eugênio, tão importante sharing this important moment compartilhamento desses dados of e sharing repito que this esses data. dados And I eles repeat, são um tesouro these para que a gente data possa are a construir treasure, um Ceará so melhor, we can né? build a E a better junta Ceará. comercial ela está aqui à The trade disposição board para fazer essa is construção. available here to build. E por último, trabalhar And sempre a integração. Muita coisa que a finally, gente working with colocou integration, aqui, a always. gente, pelas Many dimensões things do that we Brasil, mentioned due to todas the as questões que dimensions foram of Brazil, apontadas, eu acho que all tem the aspects mentioned. único ponto que resume, que a And gente the não olha final também para point isso, that que é summarizes integrar. Nós that is precisamos integration. estar mais integrados, We nós need to be more precisamos fazer o debate integrated. maior, We nós need to do precisamos a better mudar debate. os nossos
we paradigmas need to para que a gente change possa our construir de paradigms forma so we coletiva can e build integrada. Então, collectively and diria que é mais integrated. ano de privilégio de estar aqui com So vocês, it's another compartilhar esse momento com privilege vocês. to Romulo, eu be queria te here with you, sharing agradecer this moment, imensamente pela and I'm parceria. immensely thankful for the Mauro, partnership. obrigada, Thank you, Mauro. obrigada, Renata. Thank you, Renata, E Gênio. desejo saúde a todos And I vocês, que wish you nós all possamos health ser and we parte can dessa melhoria be part of this improvement, e estarmos of being dentro do que a gente pode fazer inside melhor what we can para do desenvolver o better, nosso estado com just inclusão developing our social. state and the social vision involved. Rômulo, Renata, como apaixonada pelo as nosso someone who's Ceará, obrigada passionate pela oportunidade de estar by aqui our como state of presidente Ceará, I'm do thankful for the Ceará, opportunity to be here as a e de poder president transmitir of um pouco do person pensamento de nós Ceará and transmit executivos que the atuamos e que thoughts estamos as dando executives suporte para esse acting and crescimento. Muito obrigada. playing strongly Carolina, in é this um growth. privilégio Thank you estar very aqui much, com Carolina. It's você, a privilege to be here with you, principalmente de poder constatar das especially suas to be able palavras to verify from your e nas words ações que eu vejo and the actions como that I see representante legal de, as a legal como disse, representative muitas SPEs aqui, of através dos many empreendimentos também, esse espaço, essa SMEs here, evolução da this junta evolution do of nosso the Estado. trade Né? board Então, in our muito state. obrigada, espero poder nos So thank you encontrar em so much. I breve hope we para can meet podermos soon, trocar ideias e so we debater, can exchange justamente ideas para a and gente ir debate precisely, transformando o so we nosso can entorno, o nosso transform amado our Ceará. surroundings of our Eugênio, obrigada pela beloved Ceará. oportunidade. Tive também Eugênio, thank you for the recentemente o opportunity. prazer de lhe I also conhecer, recently que had a the gente possa, pleasure junto to meet you, com a Câmara e com and o I hope we IBEF, can continue fazer together with the mais pelo chamber and nosso, benefit pelo nosso doing povo, pelo more nosso for Ceará. our people and our Um Ceará. prazer estar aqui com It was a vocês mais pleasure uma to vez. be here with you once again. Thank you. Obrigado, Renata. Excelente também. É uma Thank you, grande Renata. oportunidade aprender It com was an essas excellent excelentes and great executivas, opportunity mulheres aí as de well to be fibra e que working vem with mudando o Ceará, executive viu? women of such A fiber Carolina who have esteve been com changing ela Ceará. lá no Carolina, summit. A gente we viu os were olhos dela together. brilharem, We saw how her eyes interessante. were Quando shining. voltou para o The Ceará, começou summit, essa and then she came back transformação. to Ceará, the Certamente transformation esses dados started. aí do Banco Certainly, Mundial, those data from the ele World já, Bank. nós vamos mudar, We're esses going dados são do to ano change passado, this tá? data. Eles These are from publicaram last agora, year. mas esse próximo dado, They are você vai ver published o now, que o but in Ceará the vai dar next e o que o set, you Brasil vai see dar the leap com esse of trabalho que Ceará foi and Brazil liderado aí, com in this work that certeza, was pela led for Carol. sure by Ela foi uma Carol, das líderes desse who processo was no one of Brasil, the leaders of the process in acompanhou Brazil. isso aí. Então, parabéns, And Carol, pelo for the whole trabalho, process, pelo and congratulations, excelente Carol, trabalho. for your Parabéns, work. Renato, pelo trabalho que está Excellent sendo feito work. pelo IBEF. Congratulations for your work as Rô, well, mais uma Renata. vez, And obrigado aí pela Romulo, once oportunidade. again, thank you so much for the Realmente é opportunity. líder nosso aqui It na área is, internacional you e are a temos real toda a leader for us inspiração. in the international E quero field. convidar aqui a todos que tem mais um Web So I would like to Summit invite you agora em all novembro. for the next Tá Web certo? Já temos Summit grupo that will bom take place aqui in na November. Web We have a Summit. good group here to go to the Web E que Summit. maravilha, Carolina, ó. so O Ceará vai wonderful. estar lá bem Ceará representado, will vai ter be o time there well Ceará. E represented. aí depois a gente pode falar mais a We have respeito, vai Ceará, ser muito and then it's going interessante. to be talking more about it. It's very, very interesting. Nauro, Vamos, now you have the Alexandre, vou floor. fazer só uma correção. Você falou que Alexandre, I nós have tínhamos only one correction. You said três you presidentes. Você também, had nosso three eterno presidents, but you presidente. are Você also our sempre vai ser eternal president. presidente. You E will começando always be pelo the próprio Ceará president, Global, and que é um starting with projeto que é Ceará a Global sua itself, which cara. is a project Você é o that is nosso so you. presidente do Ceará Global. You are the president Gente, of Ceará obrigado. Global. Nosso agradecimento Thank aos you so ilustres much, guys. participantes. Congratulations for the illustrious participants. E nós vamos voltar daqui a um We are minutinho coming com o back in Ceará 1 Global minute with 2021. Ceará Voltamos já. Global 2021. We'll be right back. Não podia perder essa. De volta com o nosso Ceará Global 2021, dando sequência ao nosso And we're back with Ceará Global 2021 and carrying on with our program, the Secretary of Foreign Relations of Ceará. It's
meu caro César. Hello, my dear Cesar. It's a great pleasure to be with you today. Hello to everyone. I'm Cesar Ribeiro, Secretary of International Matters for the Government of Ceará. It's a great satisfaction for me to be again in the Ceará Global Summit with a very high rate, and which places our country in internationalization with a lot of professionalism and dynamisms and reaching the differentiation that it needs. It has a privileged position geographically and also has a strong relation with the investments of international origin. And as with the entire world, there was a moment of mediating this process. It's a very intensified process for the management of our governor. Ceará has shown to be more active when it went head on into one of the most critical moments in the pandemic in 2021. And it showed the state's capacity in managing these kinds of situations. And it made quite a lot of difference in the entire process. We must be aware of our surroundings and watching the opportunities available to us. And also make the necessary adaptations and trying to find more agile processes and economic as long as possible. Before the pandemic, the state of Ceará had quite a strong social and economic development, and it tries to bring those back into the economic uptake with a lot of hard work and effort from the entire team. We are the entryway of Brazil into the world. We have also in the world, there will emerge a different and new world for the uptake of the entire international market that can be provided. And now the reference in education in Brazil, Ceará has one of the highest investments in transparency, one of the most strategic industrial complexes in the region, the only free trade zone in the country, which is available for new investments and the inauguration of important things, and also with the vaccination program for the Ceará people has provided the safety that people require for the resuming of their lives. So it makes it more attractive for international investors and also national investors, because it will be welcoming and also for long-term partnerships to embrace these businesses. Ceará is ready. Even with the pandemic due to diverse reasons, Ceará is becoming closer to important international partners: China, United States, France, Germany, Portugal, Italy, Spain, Korea, Finland, Argentina, as well as others, in dealing with matters such as health, technology, safety, and also water resources. The state is ready to resume its internationalization process with businesses and partnerships that are enriching for the people of Ceará, which is showing a lot of responsibility and work and dedication. Ceará, due to its favorable environment and transparency, and also raising rates, can be very attractive for massive production plants and also technology plants, and also attracting new businesses for health and also agro-business hubs, luring for private investments, information technology investments, and also green hydrogen investments, and also highlight as one of the only free trade zones in Brazil at the time. And with all these references, the state of Ceará is ready. We remain strong and firm in attracting investments for its sustainable development. Thank you very much. Nossos agradecimentos ao secretário César Our Ribeiro pela appreciation, our thanks for César Ribeiro for his illustrious participation with us today here in Ceará Global 2021. Now, carrying on with our program, we will watch now panel number 3, entitled Foreign Trade Hub, Strategic Markets. Now, I invite you, ladies and gentlemen, to meet our guests.
Lembrando que as perguntas para os nossos convidados Remember that the questions for our guests, our speakers, can be made through the YouTube channel chat feature, okay? They can be asked by you on the YouTube channel chat feature. As a moderator for this panel, we have as a guest, manager of the International Center of Business, scene at FIEC, and also she's chairwoman of the CS COMEX, Ana Karina Frota. Our guest will be Lucas Fiuza. He's a business director of Apex, Luis Fernando Braga, who is institutional relations director of Comexport, and also Cordelis Host, who is VP of operations of the PESEM complex. I leave to Ana Karina Frota now on the floor. You have the command of this session. Tarde a todos. Well, good afternoon to everyone. Obrigada aí mais uma vez, Mauro. Thank you so much once again, Mauro, O nosso projeto. for your concern. Iniciarmos efetivamente. I appreciate your concern with this. So before starting, in fact, I'd like to say that I have the privilege of being a moderator or mediator of this panel. We have three great references in foreign trade who are here today. Nosso colega aí, o Lucas Fiuza, na diretoria de negócios da Apex. Temos aí We have Luis Fernando, Dr. Luis Fernando, diretor de we relações have Dr. Lucas Fiuza, we have Dr. Cordelis Host, Luis Fernando, and also have Cordelis Host as a VP of operations from the PESEM complex. Sejam todos muito Be all very welcome to this panel exterior, mercados of foreign trade, strategic markets. Antes de entrarmos no nosso painel na parte de Before we begin with our panel and get into this question session, I'd like to reiterate our appreciation, our gratitude for the foreign trade sector and investments. A nossa coordenadora do Ceará Global, And the coordinator of Ceará Global, Moita Luiz. Once again, be all very welcome. Lucas, Luiz, Dr. Cornelis, não é Lucas, Luiz, Dr. Cornelis. Ninguém que hoje o estado do Ceará, ele é Today, the state of Ceará, it is a state which is extremely dynamic. It has taken extremely relevant protagonism in the regards of luring and acquiring foreign investments, which is very, which is to be noted. It has been taking very strategic notions, such as the concessions towards the airport, for example, the concessions for the PESEM complex, for our fiber optics bundles of cables. But more recently, we've been going through a moment of a big event happened today, the Green Hydrogen Hub, and now, with the past few months, we also have the Foreign Trade Hub. And to begin our panel, falar pouco, né, a relevância da nossa I'd like Lucas to tell me a little bit of the relevance of our Apex, a great partner in the foreign trade field. E pergunto para você, Lucas, quais são And I ask you, Lucas, what are the main na atuação da agência, especialmente nos últimos matters, the main things that the agency has been doing over the past few years? Good afternoon, Ana Karina, Luis Fernando, Cornelius. I'd like to thank you for the opportunity. It's always great for me to be here. We're in Brazil right now, but it's great to be talking to the people of Ceará. It's great to also to remember my homeland. Here at Apex, we have a great opportunity of even for the people of Ceará, we're following up on activities of Apex. How does it work? It's an agency which is available for all Brazilians. Oferecido pelo governo brasileiro, não tem custo, e tem foco na promoção das exportações. And there's a lot of focus in the promoting of exports. Para capacitar e facilitar, to train and facilitate the entrepreneur in importing. If they have never done that, they want to start doing that. Precisam encontrar novos mercados, ou compradores, ou entender melhor. And also try to understand a little better about where the opportunities are. We also have the internationalization part of the Brazilian companies, the Brazilian businesses. Aquele empresário, aquele empreendedor
que quer ter uma presença em mercado internacional, quer abrir realmente uma filial, quer expandir suas So, atividades for em those who outros want to start a mercados, branch and want to expand a activities gente within está our da market, we internacionalização consider das that the empresas. internationalization E o of the terceiro business. pilar principal é a The atração de third investimento. cornerstone is the gathering of investments, E the luring of promover o investments. Brasil fora, e tem sido um desafio muito grande, So né? it's been really a great Principalmente challenge, porque especially o que tem sido o ponto principal tem sido a verdade lá especially sobre o because the Brasil. main point has been Então, tem muitas distorções sobre o the nosso truth about mercado, this. There's been a sobre lot of distortions on our market, lá fora. A and gente the tem feito esse conduct of the trabalho, Brazilian mesmo entrepreneur pouco a pouco, outside of the country. We have been doing this Mas work little by little to mudanças que say a gente teve the aqui, truth. ultimamente, The main foram changes a parte we've been da having lately, digitalização, principalmente agora na pandemia, né, especially now with a the Apex foi pandemic, muito ágil em se adaptar a essa situação, a conseguir digitalizar boa has to parte do dos with adapting to atendimentos, the e uma série situation, de digitizing the ações durante a majority of pandemia que the não era viável fazer encontros systems and presenciais. services because Teve it was muito not êxito viable to have essa parte da face-to-face digitalização, meetings, and it was e very antes mesmo da successful to pandemia tivemos alguns digitalize. implementos nas nossas And even before atividades, the né? A gente fez pandemic, we had certain uma improvements in our expansão no activities. processo de We alcance regional, expanded temos aí the 5 escritórios no Brasil, regional reach. temos We have 5 integração muito offices in boa com o Brazil. We Ministério de have Relações very good Exteriores, que nós integration with somos the diretamente Ministry of Foreign ligados, Relations. né, que temos, We are além das nossos directly escritórios no exterior, connected. estamos hoje com 8 Besides our escritórios no foreign exterior, offices, e we além have now disso, o 8 suporte de todos os foreign consulados e offices, todas as and also embaixadas, the as support of SECONs, all the né, do consulates and MRL, do embassies and Itamaraty, para secons, alcançar novos MRL and mercados, Itamaraty e também to alguns reach other programas de markets, internacionalização de and startups, also né, que some a gente chama de internationalization startout, programs for que startups that we facilita call a entrada Start das nossas that inovações, nossas facilitates startups em the entry mercados of our estrangeiros. Inclusive, innovations and estaremos startups in presentes lá foreign também markets, and also will be present there. lá na Summit, muito em breve. Então, esses Very têm soon sido we'll be present there. os So, 3 pilares de ação da Apex. Algumas mudanças têm sido so mesmo we a parte da have certain digitalização, essa parte changes da that are automatização para due alcançar to the mais digitalization regiões, e esse and atendimento reaching more personalizado também. A regions, gente trabalha and muito also com having associações, personalized entidades de classe services. privadas e, de vez em quando, também, quando We algumas work empresas with private têm class conhecimento dos nossos serviços, institutions, também and podemos also we have fazer um atendimento personalizado. Importante que o empreendedor saiba personalized disso, assistance. funciona, nós estamos aqui à disposição para servir But todos os we empreendedores have brasileiros. this available for all the Brazilians. Muito interessante, Lucas. Muito obrigada. Acredito Thank que you, as grandes Lucas. Thank you so much. impressões, também nós I passamos por think esse momento the de major impressions that we digitalização. have going through Hoje, the moment of esse projeto de digitalization transformação digital, ele é and the um process of projeto digital transversal. transformation is a Foi muito project that is interessante o que aconteceu transactional. por It's really ocasião, por important what exemplo, happened tanto na primeira at the onda como occasion, na segunda both in the onda. first O wave but Estado the second enfrentou wave. também essa questão da And pandemia the state has de faced forma this pandemic extremamente expressiva, in a e way é that's muito extremely curioso que expressive. o Centro Internacional de Negócios da And it's very FIEC interesting realizou alguns estudos that que FIEC has resultaram developed certain nas studies that primeiras resulted in the exportações de first algumas empresas aqui do exports Estado. of certain Isso tudo companies from the state. aconteceu através de estudos que And foram this all happened realizados through quando studies estávamos that todos were em home performed office, when we né? were all in home E as office. primeiras exportações também, que foram And the first oportunidades que exports, there were surgiram also an na opportunities participação de that actually pequenas arose in the empresas participation of small nesses companies eventos virtuais. in those virtual events. Dando sequência aqui ao nosso painel, eu pergunto It's aqui a para o panel nosso like amigo this, Luiz as I'm Fernando, asking my friend Luis que Fernando. é de conhecimento que o estado It do is Ceará well known that the tem state uma of pauta Ceará, de exportações bem there tradicional, are uma pauta de several exportação pieces of muito information that concentrada, has to do with e information that nós is falamos all muito na set together, importância and we're de talking about the importance diversificarmos essa very pauta, much of tanto em diversifying termos this de theme, produtos que são both in vendidos ao terms of exterior, products that are tanto em sold termos de overseas, parceiros as well as in comerciais. terms of Na análise do commercial último mês, tours, 60% das and in vendas the internacionais analysis do from last Estado month, tiveram como 60% destino of os the Estados international Unidos. sales Ou seja, é sales of bastante trips were to the coisa. United States. So it's Diante just so dessa much. aproximação, desse protocolo Looking de at this intenções que foi approximation and this assinado entre o protocol of governo do intention Estado signed between the e a state government Comexport, como a and Connect Comexport Post, poderá nos ajudar Connect Spot, na and how it can mudança desse help us cenário ao qual change this buscamos, de scenario fato, that we are diversificar a pauta looking e to diversificar mercados. diversify the themes and the markets as well. Bom, primeiro, Karina, queria agradecer aí First, Karina would o like to convite da thank participação no for the evento, né? Mais invitation, for iniciativa participating here para mostrar with as all potencialidades do the Estado, important né? expression we Capacidade have econômica, né?
in do showing Ceará, the né? economic A rates of gente, the state paulista, né? and how this is Eu all creio que nós done será algum tempo aí, né? and Aí how até long aproveitar todos os until potenciais we do turismo, né? E can agora é muito use gostoso all the estar full potential podendo of tourism. participar aí e And this tentando includes ajudar de alguma participating maneira and a trying to help economia cearense, somehow né? Também the cumprimentar economy. aqui o seu nome, o Lucas e o Cornélio aí, né? Pela Lucas and participação nesse Cornelius painel, né? A própria maneira com que a gente and the pode contribuir participation aí and the são, way we can se me engano, dois contribute pontos here. importantes. Primeiro, é a gente poder criar acesso, né, a First is toda a to nossa be rede able to de create correspondentes parceiros comerciais, né? Como é que se the pode ter uma empresa network de of 42 anos de commercial atuação no mercado partners. brasileiro e a And gente this vem has to do with desenvolvendo the nesse full período entry aí in the uma extensa Brazilian rede de market that has parceiros developed in the period an extensive network of e partners clientes, né? E eu acho and que uma coisa também que clients. caracteriza a empresa And desde this is da something sua that fundação characterizes é a it atuação from em its mercados very não tradicionais, foundation né? is the Então, action in por exemplo, non-traditional pelos Estados markets. Unidos, né? A gente, In the por mais United que o mundo States, esteja well, internacionalizado, even globalizado, né? though the Sempre tem world espaço, is né? A gente internationalized and poder olhar globalized, there is mercados aí que always a gente space, esquece um pouco, né? Então a gente tem and we usually forget uma about this. penetração We muito boa, have por exemplo, no leste a very europeu, good presence in the né, Eastern fica distante, né? Com os European idiomas, né? countries A comunicação é with different complicada, né? Então languages. acho que Communication is a gente complicated. pode So I think ajudar we bastante nesse can sentido, né? E work a lot with this acho que a sense. outra só essa questão The other do mercado main não tradicional, acho issue, que um outro ponto importante, né? Como é que pode, por an exemplo, foi a primeira important empresa point, has to do with the first brasileira company in a Brazil aterrissar fisicamente na China, né? that Então, is physically located mostra in como a gente China. tem que sempre olhar um pouco na frente, né? So we should Isso acho que a always be gente pode looking ahead tentar of us. And ajudar I think bastante aí, we né? can try to help Nessa very diversificação much da pauta de in this produtos de differentiation of the exportação de produtos theme for products cearenses, né? for exportation from E Ceará. também eu acho que a gente tem algumas ideias So I aí, think we né? also Até have some fazendo já uma ideas ligação com com o doing próximo a tema, né? connection De hubs de into the comércio next exterior. Eu acho theme que a of questão de foreign parceiros, trade né? A gente consegue has to do ter with parceiros partners. que We can tenham aí, have que sejam partners competitivos, né? who Que are tragam benefícios, non-competitive. né? They Ao can comércio bring exterior, quando você benefits pode and oferecer something as Seduc. duas pontas, né? Ou seja, So we não se can offer the concentrar na two exportação ends. ou não se concentrar como um berço aí de importação, né? Then this is an Então essa lição de importation. casa, eu acho que a gente pode, acho que tem que ser feita, né? A gente I vai think this is atuar something worth nesse doing. sentido, né? De We criar o should be working comércio in this exterior nas duas sense. vias, né? Na And I importação e na think trade exportação. works in both ways. Isso aí traz And automaticamente this novos is what players, brings né? automatically new Aumenta a capacidade logística do chains, Estado, improving the né? logistics Reduz custos, capacity né? of Então the acho que state, reducing esse seria costs. aí os So dois this pontos would que a gente be pode agregar aí the 2 points that should be nessa adding busca, né? Por novos to the produtos, novos parceiros, search novos for new mercados. products, partners, and markets. Sim, sem dúvida. There is no Fato, né, doubt o Ceará hoje impulsiona that the fact crescimento that socioeconômico Ceará que é de destaque no now has a país. socio-economical growth Nós which is temos assim, um highlighted in the impacto country. muito We have expressivo here dos very investimentos expressive estrangeiros impact aqui no from Estado. foreign Esse investments in the movimento state. começou há mais de And this 2 movement décadas, há mais de started more than 2 20 decades anos. ago, more than Nós 20 temos years ago. hoje um aeroporto And com we elevada have capacidade now operacional. a Se high nós não operational tivéssemos capacity. sido And surpreendidos if por we esse momento de pandemia, were eu not tenho certeza caught que, by this inclusive, o moment of número de pandemic, voos I'm sure internacionais that nós the já amount of teríamos international flights would praticamente be duplicado. practically E doubled. dentro desse contexto, nós And temos within this um context, equipamento we de have as an importância equipment elevadíssima, of very high que é importance, o complexo do PECEM. which is a E complex dirijo of agora a minha testing. pergunta para o And now, Cornelius, para que ele for possa nos Cornelius, comunicar due como to o communicate to complexo us do PECEM how the complex of PECEM ele pode funcionar de fato, can né, como work indutor, indeed como é que as ele an inducer, impacta na and how it can internacionalização da impact the economia do nosso internationalization of estado. economy in our state. Acho que você está no mudo, Cornelius. You're on mute, Cornelius. Ok, agora. Agora posso falar, né? Muito obrigado para me convidar para participar. É um honor mesmo para falar um pouquinho do porto de PCM. Também explicar qual é a coisa internacional, what is an international as mudanças.
algumas the coisas já changes that are foram going on. indicado And a some efforts were desertificação dedicated to da giving mercado. certifications Também for the market. é necessário diversificar And it is a modo de necessary transporte, to as logísticas, improve the modes of digitalização. transportation, logistics, Bom exemplo também é o aeroporto digitalization as de well. An Fortaleza, example that you porque mentioned for the no port fim was do dia, o que é that in the end importante of the para uma day, what economia is que está important for an crescendo economy that é is growing? economias de escala. To Nós have estamos a ver scale. também que está a acontecer Now com what as is happening, cargas entrada how e the saída na cargoes that Ceará. come in and O out porto de Roterdão in the port já in está Rotterdam olhando para was o porto already de looking PC há muitos at anos the a port of decidir PC for para many years investir, a trabalhar and em looking conjunto at com o investments governo for de working Ceará together para in order to deixar crescer este porto até make this eu não port sei grow. onde, mas eu acredito que vai I ser don't o know porto until where, but I think maior this will do be Brasil the mesmo. biggest Temos port of muitas Brazil, oportunidades. for sure. É muito There are many fácil indications. para dizer It is isso, very easy mas to por say this, quê? Uma but why? coisa que é importante para os One novos important thing portos for do the new mundo, ports especialmente in o the Brasil, world já tem esses tipos is de that portos, que são they portos, um notice hub Brazil already has portuária. 3 O hub ports that portuária will be é the uma unidade de hub negócios of ports or geograficamente business unit that concentradas is e geographically mutuamente concentrated. relacionadas, centradas em Many transporte, of them are logística, centered comércio in e transportation, produção logistics, and industrial. trade and Está industrial muito bem production. localizado. Eu This estou is neste very well momento located. olhando para o porto de Mucuripe, I'm que é looking at the uma port of muito bom Mucuripe, porto mesmo, which mas is não a dá very good para o port indeed, futuro. As but terminais it's hoje em not dia enough for the vão future. ser The terminals especializadas. Nós temos should be especializadas specialized. no porto We de have Mucuripe também, que é muito the port importante of para Mucuripe, passageiros, specialized terminals that is important que for também passengers, atraca pessoas where internacionais. Tem os dias international brancas com ships importação de trigo, essas can coisas. stay. E nós estamos olhando There are para many different coisas choices that we're looking industriais. at for Grandes industrial, investimentos, por exemplo, de large investments, hidrogênio for verde. instance, O que é que in green acontece? Nós temos hydrogen. muito sol aqui, nós temos What muito happens is vento, that é we o have plenty resto of do mundo já sunlight, descobrir com hidrogênio and the rest verde, of the nós world already podemos knows exportar how esta we can energia export para this o resto do energy mundo. for the Por rest isso of é the world. preciso uma porta This is why especializado we need para the essas coisas specialized também. port, Nós temos uma companhia and we siderurgia have de a PCM que já company, está a vender a aço, o material deles metals in Brazil that is selling para todo o steel mundo. and materials Também like temos this for the whole termoelétricas world. We also have que vão thermoelectrical importar gás. Então, plants este that are hub going dos to portos import gas. já é a conexão So com o this hub mundo. of ports Muitos is already a connection with investidores the de fora também estão many olhando investors from para outside are as also outras looking empresas, porque eles to the precisam other companies because they confiança. need to Eles precisam saber gain quando eu vou trust trazer meu to dinheiro actually para gain esse my estado de money Ceará to ou para o the state Brasil, of Ceará, o Brazil. que é que vai acontecer? And what's going Se to tem happen? alguns investidores que estão aqui, já o If there are resto do mundo também investors vai here, the ver. rest Essa é of the uma world will also ajuda see. mesmo This is o an que é que está a attitude acontecer hoje em that dia. is happening É nowadays. só porque as holandeses, essas It's brasileiras just estão that the trabalhando Dutch muito bem em Brazilians, conjunto. Isto é incrível. they Eu know estou how to work a together nunca very greatly. ver I este really resultado enjoy com outros investidores. doing this Uma with other grande investors. parte também A great part é also o is crescimento da economia traz the o economic comércio. growth Uma brings parte bem commerce importante or é trade. It's a very important part. tráfego dos contentores. Até The hoje em dia, containers, muito feito em transport. cabotagem, com A caminhões lot também, mas nós trucks já are estamos a used ver also today. crescimento de We are seeing contentores a enormes, growth of já a containers, 15, shipment 20% which is ano a increasing ano. at Este a também very good rates precisa every year. de uma porto And this requires especializado, a como uma terminal de specialized contentor team, especializado para and criar a esta specialized escala da economia. Esta é o chave for que this traz scale of novos economy. This is conhecimentos. Nós estamos a that ver brings to us. que We are é seeing now verdade, não that it somente is o true not econômico only que já está acontecendo no resto do for the mundo, no economic estado do part to be Ceará, happening for the mas entire world, também for the state of Ceará, but novas also inovações.
new outras innovations, empresas que other querem businesses trazer that want to bring inovações delas aqui, their own iniciando innovation into novos our country, into investimentos, Brazil. Green hydrogen, again, as mas a há good example. contrário também, porque But temos there's the opposite as well, because we also have empresas que estão hoje em dia a vender as inovações delas businesses, para o they're lado selling para their outros innovation países. to other countries. Para já começar como uma So just so we porta, can begin, já vai criar uma it's going to create economia com troca an de economy conhecimentos with exchange of knowledge, é o which is going to be very exemplo good. que eu quero This is the example that dizer também. O Porto de Roterdão the tem port empregos diretamente ligados com o has porto. employments directly related to the port. Mas as There are pessoas que jobs estão related to the port, and the diretamente people trabalhando com o porto são pessoas that work in this que port, trabalham no these are TI, people trabalham no alfândega, trabalham no banco, trabalham nos outros that work in serviços, banks and já other recebem services. vezes a mais. So, cada contentor que entra So each container that comes in and that goes out is going to provide lots of jobs. É dinheiro para o pessoal que vai comprar as coisas. These people that are going to buy things that they need. Este é o futuro. This is the future. Mesmo. To be real, É in isso fact. mesmo. Yes, exactly. That's exactly it, sir. É interessante porque é fato Yes, que toda because it's a aquela fact região that do complexo do the entire PECEM, region of the PECEM ela complex, transformou, né? it has Transformou a economia, transformed. transformou It o transformed the local, economy, it transformed the grande location. geração de emprego e There was renda a para a great região, creation então of tenho certeza employment que and also income. vamos It seguir generated a lot of income for evoluindo, the area né, as well. diante de And we're tudo going que to está continue to evolve acontecendo aqui in no face of all Ceará. of the things that have been happening in the state of Antes de Ceará. dar seguimento ao nosso Before we segundo can bloco, eu carry on peço with our permissão. second section A Apex of Brasil this ela é uma session, grande I asked the president for parceira Apex Brazil is a great partner of Ceará. ours in the Inclusive, state nós temos of Ceará, and also we projeto de have a apoio à exportação project de of pequenas support to empresas, export PIEX, of e small por ocasião businesses. do nosso painel, And em due que to the temos a occasion of our panel, in presença which we have here do nosso diretor de negócios, Lucas our Fiuza, business nós director, Lucas passaremos Fiuza, vídeo we're going to play da a indústria do video PIEX falando pouco do que é o about projeto e a the importância que project ele tem aqui no and how estado. important it is for the state of sequência, Ceará. Eu Following continuo up, com as perguntas I'll carry on with the para questions o Lucas Fiuza. for Mauro, Lucas tá com Fiuza, okay? você o vídeo. Mauro, you have the video to play, okay? Meet PIEX Ceará. O Programa de Qualificação para Exportação, Program for PIEX, é uma Export, iniciativa PIEX da is Apex initiated by Brasil Apex para Brazil preparar empresas to para prepare exportação. businesses for O export. programa já existe há mais de The 10 program has anos existed e for seu over 10 years objetivo now, é ensinar and os its objective empresários is to a teach exportar de businessmen forma and businesswomen to planejada e export in segura, a planned sejam manner and produtos safe manner, ou serviços. whether it's products A or services. participação é The gratuita participation e is é free oferecido of a charge empresas and de is todo o offered to Brasil businesses de of the forma entire country, Brazil, presencial ou à whether it's distância. face-to-face or Em cada at estado, distance. a Apex Brasil firma In every state, parcerias com Apex Brazil instituições has locais settled para executar o partnerships with PIEX. local institutions to No execute the Ceará, a PIEX. nossa In the parceira é state a of Ceará, our FIEC. partner is A FIEC. Federação das Indústrias do The Estado Federation do of Industries of Ceará, the state of por meio Ceará, do seu Centro Internacional de through its International Negócios, Center of assinou Businesses, International convênio com a Businesses, has Apex signed Brasil para a execução do PIEX do agreement with Ceará de the execution of 2021 PIEX for a Ceará to 2023. 2021 to Nesse 2023. período, o programa vai Over this period, the qualificar program is going to 100 qualify or empresas para train exportação. 100 Se businesses a for sua export. indústria ou If your industry agroindústria tem or um produto agro-industry exportável, has an ou se você exportable tem uma product, empresa de or if you serviços have a empresariais business tecnologia of da services in the field of informação ou technology, games, information o technology or PIEX gaming, pode te ajudar a PIEX can alcançar help you novos mercados. with reaching new markets. The training in foreign trade includes an initial diagnosis, our service that is close and customizing work plans, finalizing an export plan or a map, a roadmap for your company or your business to brave this foreign trade world. We're here to serve individually and for free each of the businesses by providing identification of markets and opportunities for your product or As service. portas para a promoção internacional do seu produto The doors ou serviço to the são internationalization of your product or service PIEX expand when you do Para PX with us. receber, faça a leitura do Subscribe, QR Code read the que QR aparece na code sua tela. that is showing on your screen. Aguardamos você e sua empresa. We are waiting for you and your business. Bem, o PIEX é dos Well, projetos PX is one of the Apex projects possui aqui that no Apex estado do holds Ceará, here in the state of mas Ceará. eu
tomem nota aqui, Lucas, And I took note here, Lucas, in your speech, escritórios que a of the agência 8 tem hoje espalhados branches that pelo the mundo. agency has in the world. Se possível, gostaria que If você possible, comentasse um pouco do I'd like you to trabalho comment a little bit on escritórios e de que the work of forma eles these apoiam branches, as these empresas offices, and how they brasileiras support no the seu processo Brazilian de companies, the Brazilian businesses, in their processes of internationalization. Bem, Karina, vamos lá. Muito Okay, Karina, bom let's aí go. o vídeo da parceria da There was a Apex com a it was a FIEC, great né? video of the partnership between Apex and FIEC. This Ceará, o core agreement foi of renovado, FIEC in Ceará vai was fazer o this lançamento oficial em agreement novembro. was renewed. We're going to do the É muito official launch in importante November. It's very important, parceria, né? this Esse partnership, trabalho indeed. maravilhoso da FIEC. This is really a wonderful work Mercado that has been carried out by fazendo FIEC. trabalho ótimo. And besides doing a great work and competent work, I have the pleasure of saying that they're friends of mine. We're all very excited for the renewal and making this launch of PX. Well, our office, we are based in Miami, Brussels, Moscow, Shanghai, Beijing. Deixa eu me lembrar quais são todos. If you remember the other offices, we have these offices and they provide support to supermarkets and also de facilitação para a chegada dessas empresas, facilitating for these businesses to arrive. We have had to hold several workshops for strategic markets along with our providing very relevant information regarding not only commercial or trade issues, but also cultural issues, so that our entrepreneurs can access these markets. So we can provide support in several different lines of service of Apex, not only PayEx, which is focused on exports, but also, as I said before, it's focused on the internationalization of the businesses, which is not only to sell the product abroad. We must be present. We must have international presence. And also, in the gathering of investments, we have been accelerating this as fast as we could, especially also for the real estate business, which still hadn't gotten enough attention as the other fields as before. And I should say, this really is very interesting service. It's very high quality, it's very qualified. Very few people know about this. Very few people have this space to showcase this. More than 300 businesses were supported by Apex in Ceará so far. Over 50 were export companies. Generate more than $450 million in exports. This is a service that really does work. So you can look for Apex to get the support, which really is spectacular. These are people who are at a very high level of performance. They're very proud of performing this work, and we see the results. And this is what we're here for. And now, this is a very interesting time for us. Brazil is going through a new moment. It's going through a new moment in the market. The exchange rates are favorable. So it's important for us also to be able to more and more make investors and private investors to be incremented. Private investments should be incremented in Ceará. We talk a lot about public investments, but what makes long-lasting, sustainable growth is the private investments. So that's how we're going to end with a growth in Brazil, which is based on the private sector, basically. The federal government has been doing quite expressive actions, which is also important reference for the politics in the future. Realize that in the future this is a decision because making the investors trust that in that jurisdiction, that in that market, they're going to have a partner who's going to facilitate them coming into the country and also mitigate the risks. Ceará can advance much further than where we are at right now. There are very important landmarks, and we should give all the merit for these achievements. Then we must expedite and open even further the market. We should expedite this. There's a capital investment loan for the Ministry of Capital. And we have been advancing step by step into this, and we have been seeing expressive advancements. This green hydrogen is very relevant, very interesting. Let's see this new state. Let's see how Ceará will benefit from this new model. Recently, ZPS also now includes services and also private management. This could be also another interesting step for the investors in this state.
Espetacular, Lucas, é isso mesmo, né? Nós tivemos uma Spectacular, reunião because aqui na that's semana exactly it. We had a passada, e meeting nessa reunião foi, last inclusive, week. In this apresentado meeting, o novo marco it was legal shown, it was relacionado showcased a new legal landmark Essa in terms of estrutura, ele é processing of algo exports. fascinante, né? Something really Porque fascinating em because uma fala nós falamos de câmbio, nós falamos we de talked about logística, nós falamos de exchange rates, we talked mercado, about logistics, we talked about enfim, tem markets. bastante coisa aí So para a gente there's quite a lot seguir aprendendo. for us to E keep on dentro learning desse from. aprendizado, eu tive a oportunidade And within all these de learning processes, I've had the assistir chance of 2 apresentações da watching Comexport two aqui do estado do Ceará, presentations by uma por Comexport ocasião here in the da state of Ceará, assinatura one do by the convênio e chance of outra the foi um convite que o signing presidente of Cavalcante fez e of a the Comexport esteve aqui no community, and estado also do Ceará. Comexport was here in the state of Ceará. E na apresentação foi And we noticed that informado que in a this Comexport presentation, it was hoje ela shown that possui Comexport 1% today has das operações comerciais relacionadas ao 80% of comércio the exterior commercial do operations regarding Brasil. 8% of the foreign 1%, trade operations in Brazil. 1%, I'm sorry. coincidentemente, é justamente o Coincidentally, que as 1% is exactly exportações do Ceará representam nas what exportações Ceará, do the Brasil. exports of Ceará represent Então, for the country Luiz as well. Fernando, a partir da Ceará represents assinatura 1% do of the exports. memorando com a So with the signing Comexport, of this memorandum o governo with do the Comexport, Ceará government of anunciou Ceará que o Estado has ele announced ganhará um that the hub state de comércio is going to exterior. get a E eu foreign trade quero hub. saber a sua And I'd like opinião to em know your relação opinion, a qual sir, é a importância desse regarding hub the actual e, importance of this hub, principalmente, por que and a especially Comexport terá um papel why importante Comexport is no going to have such an important assessoramento à role in the internacionalização das guidance empresas, towards the internationalization of these inclusive businesses and na área also de importação. in the field of imports as well. Por favor, o áudio. Eu Please, sir, I acredito think que o áudio you're foi mute. desligado. Muito obrigada. Thank you so much. Yes, my apologies. Yes, sorry. Yes, my Não, apologies. muito legal a sua Yes, pergunta. it's very nice for you to ask the Primeiro, question, Karina. vamos falar do First, PC, né? Realmente a estrutura first, portuária de the port PCM, structure for the PECEM complex aí vai virar, de fato, um dos principais portos is brasileiros. really going to become one of the major Brazilian ports. Estou entusiasmado aí com o que a gente viu, né? And many international investors were very excited by what they had seen. Tem aí o apoio, né, como eu comentei, do So we have the support, as I said, we have the support from the a port. gente entende, né, que So what do we understand really? tem muita coisa There's a lack, there's a lot do norte e nordeste que ainda entra in the north and northeast of Brazil that still comes in from the southeast of Brazil. em Santos, os portos So several of the operations happen in the port of Santos, Santa Catarina, Rio de Janeiro, for example. And these are things that have been happening, and we must start trying to envision getting into this, getting a new trade route in the northeast de transporte, movimentação de carga, for transport and shipments. Consumo próprio. Então a nossa ideia It doesn't make sense for us to consume the imports from or exports from the southeast if we can do it from here. So we should take advantage of the port complex. This is going to be an important hub for the foreign trade. Você cria alternativas So, para essas empresas que a gente pretende trazer, estabelecer por aqui. We try clientes, né, que já vêm demandando to see some clients here who come from possibilidades de different situations. We can try to see the possibility of export here. It should be considered as something pergunta, caminho de mão dupla aí, né, as a two-way road. Movimento de exportação pelo PC, né? Então there should be a new start of more exports through the PECEM complex. So there should be a capacity for logistics infrastructure. We have all that here already. So we're going to have a look into the next few years in the attempt to create and transform PECEM into a great foreign trade hub. I think that's how we start, the import, and also going to extend that into import and exports as well. Nós falamos muito aqui na Yes, we discussed a lot here on the theme of imports, de fato, uma and how, in operação fact, realmente an dá operation competitividade that can provide competitiveness Isso, de fato, é for the uma national corrida industry. dupla, This is indeed a two-way road. é um grande It's desafio. very interesting. It's a very interesting challenge. It is a challenge, and we're going in the right direction, I believe. Eu passo agora para And now I pass the floor to Cornelis,
Cornelis, diante de toda aquela explanação que foi who, feita, based on all the explanation that was given muito before, elucidativa em relação ao which was very enlightening regarding the PECEM complex, e o nosso painel, ele trata and também our do panel de here, it mercados deals with the estratégicos, topic of para que strategic markets, mercados, os clientes so that in the do complexo do markets, PECEM, eles the estão customers olhando. of PECEM, É possível they're termos looking. a So is it possible for us to expectativa have de novos the expectation destinos of ou having novas rotas? new destinations or new routes? Sim. Yes. Sabe, o mercado internacional You know, the tem international grande market dinâmico também. is very dynamic as well. Precisamos olhar para We have todos to esses look dinâmicos, especialmente towards all para of these ver dynamics o que é que nós temos to aqui actually see what we have no here Brasil, in Brazil, como nós podemos how we can agregar o valor das add materiais, value por exemplo, to raw materials ver and see como nós podemos exportar. O Brasil é how muito we can famoso, export. é o Brazil is maior very well known. It's país the do biggest mundo para exportar minério. export for Mas minerals, for bom ores exemplo in aqui the world. aqui no One of Ceará, the biggest nós exporters estamos of ores in the world. And exportar here we have, minério, mas nós estamos a exportar placas de aço. É um muito we bom export exemplo. ores, É isso começou com a but área de CPA. A we área don't de export CPA steel plates, for example. uma coisa muito So bom the same para complex has provided something very good for estimular a trying to exportação, também stimulate the para as exports, empresas mais and also pequenas, for the não smaller necessárias grandes businesses as well, investimentos. not necessarily Pequenas empresas que having vai assemblar, investments. que vai We could have criar investments from companies that are going, businesses that are going to para assemble and exportar create materials that are going to be resto do exported mundo. E nós podemos fazer for the rest aqui of the com world. And we preço can bem create that baixo, here competitivo. at a very low Quando o Porto também competitive está cost. competitivo, And muito bom. and Nós estamos neste when we have momento a competitive olhar prices, that's very good, of muito course. das And we're looking energias a lot renováveis. towards Porque renewable energies o now, mundo do futuro because preciso the world of the future energia renovável. needs Brasil renewable também energy. preciso. Quando quer Brazil also atracar needs renewable energy indústria, também when they want preciso to ter as when pás they want to get eólicas more industries. estão planear no offshore, que vai trazer Which energia are para o planned Brasil, on offshore, não somente para Ceará, mas offshore também para wind o resto do electric energy to Brasil. Brazil, not only for Ceará, but also for the rest of Brazil, Exportar so that we can energia export também, pode energy ser exportar as do well. Estado para as outras Let's say, coisas. export our Hidrogênio já state to other falamos things. muito, é We bom discussed quite a lot about hydrogen oportunidade, so far. mas nós temos também frutas. And there's also fruits. Frutas para exportação. Frutas Fruits for precisam export. água. Fruits require water. Os hidrogênios vão trazer Hydrogen tecnologias will bring para fazer technologies água for dessalgado. Água de mar, eles vão usar esta água. they're going to também use podemos usar desalinated para a water. We can use agricultura. this water for Então, hydrogen as well for agriculture combinação and from fruits. So the combination das indústrias dá oportunidades para of the crescer o industries porto, mas dá provide oportunidades opportunities. para The pequenos port provides opportunities empresas also for small para businesses crescer e exportar growing and exporting para usar as and using mercadorias interno também. internal goods as well. Ok, perfeito. Okay, perfect. Dando sequência ao nosso Now, painel, já carrying on with our panel, which últimos 15 minutos, we're running é close to fato the end now, que the last 15 minutes we have now. ela afetou The imensamente todo sanitation o crisis is really comércio affected immensely the e entire dentro desse global contexto internacional, hoje the nós passamos scenario. por alguns And now in this global desafios, scenario, we're going through a few challenges, principalmente quando nós especially falamos de valor de when it comes frete to marítimo internacional, maritime freight, falta de costs, contêineres, international freight. algumas situações Some relacionadas situations a that are related to protecionismo, há mais ou menos um ano protectionism. atrás, isso é normal, About a year estavam ago, todas as this nações muito was preocupadas em normal. proteger All the suas nations were economias very diante worried de um about momento de protecting tanta their incerteza. economies, E looking a at minha the uncertainties pergunta of the para o moment. Lucas My é: question for Lucas quais is, foram as principais what mudanças were the main observadas pela changes agência em observed nível by the mundial agency que são mudanças worldwide relacionadas ao that are reflexo changes related da to the pandemia? reflection of the pandemic? Karina, é uma excelente pergunta.
realmente a pandemia ela provocou nesse momento uma verdadeira corrida de reposicionamento global dos mercados. Todos os países estão correndo nessa reabertura dos mercados para se reposicionar da melhor maneira possível, desbravar novos mercados. Ficou explícito o risco da alta concentração industrial na China. Então, a gente viu uma paralisação momentânea que provocou uma desorganização, um rearranjo total na cadeia logística do mundo e realmente gerou esse problema que nós estamos vendo agora, né? A alta, uma disparada absurda no preço do frete, né? Por exemplo, a média do preço de importação da China de $2.000 para $10.000, né? Price of the oil, the lack of containers. Vai So I passar. believe À this is medida que os mercados voltarem that will a advance se reestruturar, isso vai as the passar. markets E o Brasil restructure tem batido themselves. recorde de exportações, And Brazil mesmo com has todo esse been problema, reaching né? export Mesmo com todos records esses with all gargalos. this A gente tem visto problem, aí with all the muitos desafios bottlenecks. We sendo have seen vencidos, mas, por exemplo, a many gente estava challenges being analisando agora overcome, entre but janeiro e we are setembro, as analyzing exportações between cresceram January em and September, the 27%. exports have grown Né? E, como você 37%. falou, And em as you paralelo mentioned, a todos esses desafios in logísticos que a parallel gente to all of these percebeu logistic devido à challenges paralisação dos mercados, that ainda have to do with existe the a questão do polarization of the protecionismo, markets, there's né? still Que the nesse aspect momento of de protectionism. rearranjo, de That in this moment of reposicionamento arrangement, na cadeia global de comércio, a gente repositioning tem the sofrido global muito essa chain of questão do trade, we have protecionismo. suffered very A much with this competitividade do Brasil é protectionism algo inevitável. problem. Nós estamos The avançando cada vez competitiveness of Brazil mais is como inevitable. We are competidores de advancing more altíssima and more qualidade no as mundo em diversos competitors of high setores, quality in como the o world agro, with por exemplo. different sectors, E tem agro, muitos for mercados, instance. muitos And concorrentes there are many que markets, many utilizam competitors de argumentos that muitas are vezes não using necessariamente arguments ligados à that are not competitividade para necessarily tentar related travar o to being Brasil. Ou competitive seja, não to conseguindo conter stop a Brazil. competitividade This does not pela contain qualidade the do produto, pelo competitiveness due to the preço e quality pela of the eficácia product, na cadeia price, and produtiva, efficacy in the utiliza da caneta productive para tentar chain. segurar a gente. Ou muitas vezes o Trying argumento, to use por the exemplo, fact to try to ambiental, hold us para back, querer like the dizer que o environmental Brasil argument, to try to não, say não tem Brazil as melhores práticas para estar no does not mercado, have the coisa que não é best verdade. practices to be in the Né? market, Isso which também is tem not sido true. um And trabalho this has árduo que a gente tem also feito aqui been na a very Apex, como arduous a work we agência de have been doing in promoção Apex as do the exterior. A gente tem agency feito um that trabalho muito promotes forte overseas. de We have done divulgação very da strong work verdade, in né? Da mesma spreading the forma truth, que utilizam a premissa de defesa do just meio like ambiente, que using the todo mundo premise of defending concorda, the nós environment that também everyone utilizamos agora agrees a with. premissa We da are defesa also da using now verdade. the O que premise precisa of ser dito é defending the esclarecer a truth. verdade. What Nós should be desafiamos done todos is aqueles clarifying the que nos truth. We're criticam challenging all a of fazer um those comparativo com who a gente. criticize us to do a Afinal de contas, não comparison tem with nenhum us. país no mundo After all, que there is tenha no uma country in the proporção world territorial that has preservada a como o Brasil. proportion of the Não tem nenhum país no territory mundo que as tenha a preserved proporção as de Brazil, matriz and energética no other renovável como o country in the Brasil. world with Não a tem. Então, matrix of muitas renewable vezes, se resources that's utilizam de comparable to Brazil. desinformação para So they're fundamentar using this protecionismo, quando na information realidade to é conversa de give concorrente, basis to mas isso não vai protectionism, but adiantar. this Nós is just estamos fazendo um esforço competitors talk, and this will not implacável help. para We're divulgar a doing a verdade e very strong esclarecer, effort to né, spread the com truth muita and clarify calma, com muita seriedade, with com muita much serenidade, confidence, o que é que de fato está calmness, and acontecendo no serenity what Brasil e indeed do is going on in nível de Brazil excelência and in the dos level of nossos empreendedores, da excellence nossa cadeia of produtiva e do our que nós somos capazes. entrepreneurs in productive E chain isso é and algo what que we está can do. funcionando. And this is Agora, tem something que that ser is feito working. corpo a corpo, um a um, conseguindo But we should be acessar doing os tomadores this de body to decisão body, e, one obviamente, to sempre contando one, com and todo o making apoio da decisions, iniciativa privada, closely counting those and support ecoando of the private a initiative that verdade sem echoes medo. the truth Porque without sempre, fear. sempre, sempre, sempre nós vamos ver Because this concorrentes is always tentando utilizar do something que that they for will have possível competitors para conter o nosso trying avanço, to que tem use sido whatever they can to expressivo contain the e advancements that realmente, have quando been você very expõe a verdade, expressive. fica muito And difícil indeed, when you choose você the truth, it negar is very a hard for posição you to privilegiada que o Brasil tem. E o deny the Ceará privileged está position muito bem Brazil has. nessa And forma, Ceará is doing very né? well Porque in a this posição geográfica é picture realmente because the estratégica, geographic a infraestrutura position is do really porto strategic. está The excelente, infrastructure of the e ainda vai port vir is aí agora a excellent. nova lei de cabotagem também, que deve And we have aumentar a the frota new de law comércio na for nossa cabotage costa that nacional is em torno going de to be 40% increasing the da frota de national navios. coast Ou fleet in seja, 40%, the fleet a of utilização ship, da infraestrutura the do Porto do ship, Pecém, the depois que infrastructure vier a of lei the de port of cabotagem, vai ser PCF, expressiva. you have Teve the também agora a law abertura da lei das that is going to ferrovias, be nós very estamos vendo aí expressive. uma We have onda de now the autorizações railway de law. novas linhas We férreas, have several que authorizations consequentemente for vão new acabar rail lines desembocando no porto. that are going to Ou seja, nós be vamos
poder ver o interior do Ceará aí se sent transformar to the numa port mudança eventually, and this will fantástica cause nas a próximas décadas, né? change Então, a questão agora é in the next literalmente few deixar o decades. empreendedor So this fazer is something e that partir it's para esse important for ciclo us to virtuoso de prosperidade start que with the nós estamos virtuous agora cycle of já prosperity that we are in iniciamos, right e now, acreditar that we have e already seguir started, adiante and believe and sem move medo da on with concorrência e tendo a fearless confiança de que, sim, nós somos capazes, estamos fazendo, e não vai ter which concorrência nenhuma que we vai are conseguir doing it. segurar a There is gente, no não. competitor that is going to hold us back. Realmente Indeed, muito relevante esse very comentário. relevant.
this O comment. Ceará, de fato, ele Ceará, indeed, aposta nas suas is vocações, betting on no seu its diferencial vocations geográfico e and sabemos que the temos algumas geographic potencialidades differentials, and we extremamente do know we have potentialities that are estratégicas, né? very Potencialidades strategic econômicas. E temos ainda economic também uma potentialities, tarefa and we de also casa. have Precisamos preparar esse Estado this para os esforços preparation we necessários, have tanto na for área the de efforts that are educação, being como na área de dedicated for mobilidade, education segurança, and promoção mobility, turística, para que, de security, fato, tourism, nós promotion. tenhamos essa So indeed, ambiência de we can negócios have this totalmente ambience of completa. businesses that is E complete. dando sequência, Luiz Fernando, a Continuing, Luiz Comexport, Fernando, ela foi a primeira Canexport trading privada de was the comércio first exterior no private Brasil. trading of Né? Já são foreign várias trade décadas de There are atuação many e a decades empresa now of realmente tem uma action, expertise and the muito grande company does voltada have para as a lot of operações de expertise exportação that e has been made importação. for E operations of dentro desse exportation and cenário, quais importation. são os And nossos in this principais scenario, what desafios em termos are de the comércio main exterior para o challenges in ano de terms of foreign trade 2022? for the year 2022? Karina, primeiro concordo, Lucas, Karina, ao first fazer I um agree, comentário, né? A gente and I precisa would like realmente to reverter comment that we essa need to imagem negativa, né? reverse Criou-se this essa, negative image. criou-se esse, né, esse ambiente, esse Created this discurso do Brasil. Acho que cabe environment a nós, né, a in gente Brazil defender that e não deixar for que isso aí se us propague, né? Então a gente vem defending, not fazendo letting the um trabalho country enorme aí com os go nossos back. parceiros, So we've been doing clientes a lá lot of fora, work na tentativa with the de partners reverter and que clients muita coisa outside aí in an está sendo, attempt né, to revert gerada de many maneira, things that are being negativa, e as notícias realmente, negative né, essa questão de fake news news aí, isso aí in this corre fake news e faz um aspect estrago enorme. is Então, money and concordo, a making gente tem plenty que of damage. reforçar So I o do agree trabalho we should nesse be sentido, né? reinforcing the work Em in this relação aos sense. desafios, And Karina, in relation to até eu challenges, listei Karina, 4 aqui, né? Eu acho que primeiro são I as think questões first we have macroeconômicas the mundiais aí, né? macroeconomic A gente tem worldwide aí aspects that we um have here. cenário A scenario pós-pandemia aí, né? A which ser is bastante discutido, tem a questão da post-pandemic that inflação should be no mundo, discussed, like né? Então é inflation uma in the coisa que world. preocupa, obviamente, So né? it's something that is Essa concerning, of recuperação course, econômica this mundial. A gente tem o segundo worldwide ponto aí, economic eu acho que recovery. é a The nossa second questão point would be político-interna, our né? Que a gente internal também precisa, political o issues Brasil that we precisa avançar com as also reformas aí, acho que are todos dedicating sabem o to. quão importante, né? A gente avançar com a discussão Many don't da know the reforma importance of tributária advancing administrativa, the consolidar tax a reforma administrative trabalhista, né? reforms and Então, isso aí vai consolidating precisar de um the labor esforço reform. enorme do So this governo is a aí, kind of thing that na started on tentativa, né, behalf de of the caminhar com isso. A government gente in não an pode attempt to abandonar de move jeito on with nenhum, that, por mais and we cannot que a gente está abandon discutindo um this pouco de at pandemia, all. isso aí tem que Although we're continuar discussing about the na post-pandemic, pauta, this né, should como um dos continue principais assuntos aí, as o avanço one of the das main reformas. topics with the O advancement of the terceiro ponto que eu reforms. também A aí third point coloco é that essa I would like to desarrumação que mention as houve nas well has to cadeias de do that suprimento ao there's redor do obviously mundo, né? the supply A chains gente around the world, tá vendo aí, and né, a Apple parando a we produção de uma have here Mercedes aí sendo interrompida the por falta Apple de chip, interrupting né? the Então, production, isso aí Mercedes due preocupa to até a lack quando of vai isso daí, chips, né? Isso aí traz and um this is impacto muito ruim, concerning. né? No sentido Until when this will go, this is de doing bad falta in a de sense produto, when there are inflação, né? products Decorrente facing dessa, inflation né, de uma demanda coming relativamente from aquecida e faltando produto. Então, relatively isso aí heated é uma coisa que a demand gente and vai products are ter que missing. ficar atento e So olhar bem this de is a kind perto, of thing né? that we should be aware of E, por último, and paying né, que o Lucas attention to. comentou, é a questão And da the last logística thing that Lucas internacional, mentioned né? has to do with Assusta international muito aí, logistics. It's hoje, quite os scary custos, now. né, logísticos de The transporte, né, logistic de resources for frete, né, que está pagando transportation, hoje freight, um container da paying China 5 for a vezes container from China a 5 mais do que você times pagava as há 3 much anos as you atrás, will né? pay 3 years Traz ago. encarecimento, né, uma And this dificuldade makes it enorme more para embarcar. expensive and Quando brings plenty of você acha que difficulty in embarking. você And contratou um frete, when you hire o mercado perde a freight, referência, né? Fica muito ruim, né? you lose Trabalhar reference. assim, né? It's very Então bad isso aí to work realmente without é uma coisa reference. So desconfortável. this is Ou something that seja, can são be todos problemas uncomfortable. aí So que these are fazem então o problems nosso dia a dia, that are cada part nós of our agora, daily lives. aí o brasileiro, acho que quando And the o Lucas também comentou Brazilians, aí a questão dos Lucas recordes de exportação, né? A commented, gente tem muita criatividade, felizmente a the gente consegue exportation, driblar we isso have plenty of com creativity to criatividade, né? Então overcome é things o que a with gente tem que fazer creativity. agora, enfrentar So isso de this is what we frente, should né? do now. E usar todo o Deal with nosso jeito this heads brasileiro aí on and use all the para Brazilian poder ways sobreviver in e order crescer to nesse survive and tão grow disputado mercado in this internacional. disputed
international market. Ok, muito bem. Very É good. isso mesmo. That's right.
eu fui avisada aqui pela organização que nós temos 4 minutos finais para o encerramento do painel. Então, eu vou dividir esse tempo, né, com vocês. Vou pedir que o Cornélio inicie com as palavras finais e eu falo ao final de todos, tá bom? Por favor, Cornélio. Please, Cornelis. Eu vou tentar para não falar muito, que é muito difícil para mim. Eu só quero dizer que acerca de coisas macroeconômicas muito importantes, os custos de logística dos contentores são muito altos. O nosso porto decidiu para não aumentar as preços já mais de um ano por causa da epidemia também, para poder baixar os custos para os clientes que querem importar e exportar. Nós precisamos de ver em conjunto os desafios e os sucessos do Estado para tentar ajudar as nossas indústrias e nossos brasileiros para fazer a economia e o porto sucesso. Ok, Lucas. Bem, eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, parabenizar a iniciativa e reforçar que a APEC Brasil está à disposição de todos os empreendedores sérios do Brasil que estão dispostos a desbravar novos mercados, exportar, internacionalizar suas empresas e atrair novos investidores internacionais para os seus negócios. Lembrando que todas as exportações estão diretamente ligadas à atração de investimentos, né? É uma maneira de você conseguir aumentar sua produção para exportar mais, recebendo investimento estrangeiro direto para aumentar sua capacidade. Então é isso, é agradecer, colocar mais uma vez a agência à disposição. E é isso, e mandar um abraço aí para o nosso presidente Ricardo Cavalcante. Está com você, Luiz. Now I have the floor, Luiz. Eu também, Karina, te agradecer aí pela participação. Passar uma mensagem final que, apesar de todas as dificuldades que a gente comentou, o mundo continua de olho no Brasil, né? A gente está sendo sempre impactado por empresas entender o mercado brasileiro, entrar aqui, né, olhando o produto, então falar que a gente vai passar desse período aí, tenho certeza que com muito esforço a gente vai conseguir aí fazer o comércio exterior brasileiro, né, crescer e cada vez mais melhorar e e aumentar sua participação na economia mundial. Muito obrigado mais uma vez. Bem, eu finalizo falando assim que foi um privilégio, uma honra estar como mediadora desse painel. Eu tenho uma caminhada na área de comércio exterior e eu tenho uma gratidão muito grande à Apex. A Apex, ela é parceira do Ceará Global desde a primeira edição, nós estamos na quinta edição. Nos orgulha também saber que hoje temos um cearense numa posição de relevância dentro da agência, que acredita que tem o potencial do nosso Estado e na seriedade do nosso trabalho. Agradeço bastante a participação do Luiz Fernando. Nós temos aí essa história da APEC com o Ceará Global e a Comex Post está na sua primeira edição com a gente, mas eu tenho certeza que é a primeira de outras oportunidades que virão. Dizer para o Cornélio também de toda a nossa gratidão ao Complexo do PSEM. Temos uma parceria muito sólida e vibramos muito com todas as transformações que estão acontecendo. Eu não posso deixar de citar meu amigo Mauro Costa, facilitador aí dos nossos trabalhos. Mais uma vez, um agradecimento muito especial à Câmara para Portugal, à Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos, a nossa querida amiga Inide, tá, que esteve com a gente durante todo esse processo, a coordenadora geral do Ceará Global pelo excelente trabalho, a Mônica Luiz, dizer que a FIEC está totalmente à disposição nesse desafio e nessas alegrias proporcionadas pela área de comércio exterior e reforçar, tá, Lucas, o convite de você estar aqui com a gente por ocasião do lançamento do PIF. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Está com você, Mauro. Muito obrigado, Karina. Nossa querida Karina, parabéns. Congratulations.
parabéns e obrigado, Luiz Todo o professor Fernando, Lucas e PC, Cornélio, congratulations, Lucas and participantes do painel Cornelis, 3, número for 3 aqui do nosso Ceará participating in the Global. panel number Nós 3 voltamos of daqui our a Ceará Global minutinho. 2021. We'll be back in 1 minute. Obrigado, boa noite. Thank you, good night. Estamos de volta para o nosso Ceará Global 2021, We're back programa with Ceará Global meio-dia. Nesse momento, eu 2021. convido as senhoras e senhores First para thing, conhecer I os would like nossos to invite you, ladies convidados and do gentlemen, to painel get to número know 4, the sob o título ones Inovação e invited for panel number Desenvolvimento, 4, a the chave theme para o Innovation and empreendedorismo Development, Finance for internacional. Entrepreneurship Internationally. Lembramos que as perguntas para os We nossos want to remind convidados you that the poderão questions ser for our feitas guests pelo chat can be do canal do asked YouTube. on the chat Como on the YouTube moderador deste channel. painel, nós As estamos a recebendo o moderator of this secretário panel, we executivo are de receiving the Comércio, Executive Serviço e Inovação da Secretary of Trade, SEDET, Service and Júlio Innovation Cavalcante. Senate, Júlio Nossos Cavalcante. convidados são José Milton Souza, Então, want to invite vice-reitor de José Milton pesquisa da Souza, Unifor, Vice Dean of Universidade de Research in Fortaleza, Unifor, da University Igor of Ari Fortaleza, Joaçaba, CEO da Igor Ari Elephant Joaçada, Labs, do CEO movimento Wins do for Elephant Future, Labs, the e Sampaio Wins for the Filho, Future, diretor de Movement and Inovação e Sampaio Tecnologia da Director FIEC of e Innovation and presidente do Technology of Sindicato das FIEC, the Indústrias President of the Metalúrgicas, Union Mecânicas of e de Metallurgic Material and Elétrico do Estado do Ceará, Electric o FIMEC. Material Industry of the State of Meu caro Ceará. Júlio, agora eles estão com Dear você. Júlio, now you have the floor. Boa noite, Mauro. Boa Good noite evening, aos Mauro. amigos Good Sampaio, evening, Milton, my Igor. friends Sampaio, É um Milton, prazer Igor. estar aqui com todos It's a vocês, pleasure aqui do to Ceará be Global, here mais with uma you all vez. once again. Temos aí essa história We fantástica have do Ceará here Global, this fantastic que a gente já history in Ceará tem aí Global participado. Parabéns a that Mônica, ao we Ron, already todo esse have. pessoal aí que tem viabilizado Congratulations esse evento, to everyone e who made realmente this está se event tornando uma possible. marca And internacional. this is really becoming Eu vou começar aqui a international. nossa conversa. Na verdade, hoje é um bate-papo Our aqui com pessoas que a conversation gente is já going tem to aí o start today prazer through a de chat of people who interagir already bastante have aí nessa plenty of convivência interaction do ecossistema de inovação e de in the desenvolvimento do systems of Estado, innovation and development of the muito state. bem representado aqui She's well pela Federação das represented here Indústrias, pelo Sampaio, by the Federation pela of the Unifor, Industry, aqui com o nosso we have amigo also Sampaio, Milton, Unifor, our friend pelo Milton, ecossistema aí de inovação lá do and Cumbu, the também system toda of essa innovation, história do Igor aí na and parte de all of this inovações, dos story bancos de of inovação do Igor Estado do Ceará. innovation in the state of Ceará. Eu estou aqui, como muitos de vocês And sabem, I'm há 4 anos here, no governo, I don't know if you know, for 4 years in the nossa história é government. mais na área privada, mas quando nós chegamos há 4 I anos worked in the atrás, private sector as well, but fomos 4 muito years bem ago, acolhidos aí pelo we were ecossistema de very inovação, much do método welcomed by the Sampaio, system lá of no Cointec, innovation, a Federação das by Indústrias, Sampaio, the Cotec, the Federation e of the ali a Industries. gente começou And a over ver there, a this is where we importância started to see the desse importance tripé a que se refere esse nosso evento de of hoje, this né? A tripod that this integração, a event is about relação today, entre a the questão integration, the relationship do between the desenvolvimento, da inovação e development, da internacionalização. innovation, and Então, internationalization. nós tivemos a oportunidade lá de fazer alguns So we've exercícios de had the interação opportunity to com do várias certain instituições exercises que of estão representadas no interaction Cointec, with a different própria Federação das Indústrias, institutions, Federação do the Comércio, Federation of Unifor, Industry, the Federation o of Trade, UFC, enfim, UFC, tantas and so instituições, on. Sebrae, Banco do The Nordeste. institutions, Tivemos a oportunidade Sabrae, de fazer, né, Bank of Sampaio, the inclusive Northeast, viagens, missões dentro da including Colômbia, doing trips para and missions to conhecer um pouco Colombia dessa história, to como é know que se more constrói um about ecossistema this de inovação history para o of desenvolvimento how the e innovation também system is visando a made for internacionalização. development and also aiming E at também tive internationalization. uma oportunidade ainda no planejamento de gestão, And I have had the de opportunity, participar lá da coordenação do Ceará I 2050. had the opportunity to Onde ficou muito coordinate claro a Ceará 2050. importância da gente And it was quite caminhar clear the para mais importance um of momento us
desenvolvimento do moving to Estado. O another Estado tem moment feito of aí nos development of últimos the 20, state 30 anos aí that has uma done in the série de past políticas 30 importantes, years, como several educação, important policies in equilíbrio education fiscal, questão da política de and recursos hídricos, fiscal mas a aspects and constatação que a other gente precisava policies. agora dar um But novo the salto de desenvolvimento verifications do were Estado. that we need to E give lá, another naquele leap momento, isso ficou in muito development of claro, our state. que And it was a quite base clear para isso era exatamente that the essa basis questão for da that was inovação, precisely this a aspect economia of do innovation conhecimento, and the como economy forma of de knowledge alavancar essa as a way mudança. to leverage this E change. dali a gente acabou também tendo a And oportunidade de from propor that, algumas we also had the reestruturações no opportunity governo, to do some restructuring of the inclusive a government, própria Secretaria de Desenvolvimento including the Econômico, Secretariat of e Economic acabamos sendo Development. convidados, junto com o secretário And we were Maia, para invited vir para together with the essa nova Secretary função, Maya to come to aonde the tivemos também a function possibilidade where de we contratar also um had the plano de desenvolvimento possibility to econômico de mais curto hire prazo, a plan of alinhado com economic development for the 2050, short term, aonde aligned foram with the determinadas algumas 2050 plan, prioridades, né, where certain priorities were inclusive de determined, setores que o Estado tinha maior including chance from sectors that the state de had more desenvolver mais chance rapidamente, os to famosos develop more clusters, quickly our que clusters. a gente vem trabalhando dentro do Ceará And we Veloz, have been já no working in Ceará início, Veloz, já no final do governo anterior, the end e of the também dando government, seguimento ao and we início nesse also governo, followed with the quando o beginning of secretário this Maia government se with reuniu com o the secretário Secretary Inácio, Maya e met with nessa Secretary conversa Inácio, and in se this talk, chegou a um acordo claro de we que não found dava a para clear fazer agreement that desenvolvimento it was not possible to sem do inovação development without innovation, e não dava para fazer inovação and it was simplesmente not possible to do sem um innovation foco simply em without a resultados focus in importantes para a important questão econômica e results social do Estado do in Ceará. the socio-economic aspects in E the state naquele of momento Ceará. foi formado um grupo And in this com moment, a group membros was formed do governo, with no members caso of da the Secretaria de government, Ciência e in the case of Tecnologia, the Secretariat of Science and representado pelo Technology, secretário adjunto, represented by the e Assistant também pelo diretor de Secretary inovação da and also FUNCAP, the o Jorge, Director e of no caso da Innovation of SEDET, CAP, eu, Jorge, in the case e of o secretário de SEDET, agronegócio. myself, and the E Secretary nessa Dag. oportunidade nós criamos aí And in this exatamente um grupo de opportunity, we trabalho created para precisely a começar group of a work desenhar algumas so we can políticas, start algumas designing certain ações policies no and sentido actions de fazer in a sense to um projeto exatamente do a envolvendo, né, a project CESPES como precisely inviting detentora da política de inovação do Estado CESPES e a as a SEDET holder of como the innovation responsável pelo policy in the desenvolvimento, state and said como é that que a gente as trabalharia the junto para responsible poder for the gerar movement uma in a way that mudança na it economia will work regional, together inclusive. to generate a E dali change in the nasceu um regional programa economy importante also. que, So an inclusive, important program was foi created absorvido tanto pelo Ceará that was also 2050 quanto absorbed pelo by próprio the Politec, Ceará que é o 2050 and also Cluster Econômico Politec, de which is Inovação, a cluster e in que economy and esse innovation. programa, eu costumo dizer que ele, além And da this program, I inovação, ele usually say trata that beyond innovation, it's exatamente about precisely do desenvolvimento regional, né? regional A development. gente parte daqueles clusters que o And Estado part of priorizou, these como o caso das energias clusters that we renováveis, prioritize no as part of caso renewable a energy sources, logística, no caso da logistics, economia da saúde, a própria the tecnologia da health informação e economy, comunicação, para citar technology, alguns, information, and e communication vamos as para as well. 14 regiões And de we are moving to planejamento the do Estado 14 regions of e planning of the verificamos state. daqueles 8 And we quais os verified 3 from these 8 setores que which têm 3 uma sectors importância have não só an econômica, mas importance not também está only ali muito bem economical, but representado por uma also formação para being apoiar well essa atividade econômica. represented by a train E to no momento que support há this esse economic casamento, activity. In a the moment there proposta is this é marriage, the trabalhar proposal com is to recursos, né, work with do governo, da resources FUNCAP, através from de the bolsas, government para poder through apoiar as scholarships empresas that daquele are given setor, to naquela support the região, companies in com this pesquisadores sector que vão by estudar providing os problemas researchers that junto are com as going to be empresas studying the mais problems relevantes que estão in the impactando a companies that are more competitividade daquele setor, relevant ou que when it comes to the podem ainda melhorar mais competitiveness a of the competitividade daquele sector setor that que já é can forte, improve the e ao mesmo competitiveness and tempo make that também it's apoiar stronger, and at the same startups time supporting naquelas regiões startups que podem in desenvolver those soluções para esse regions problema, that can né? develop solutions for the Então, problem. isso tudo casado So this is com all os related outros projetos que o to Estado já tinha, como other os corretores projects that the digitais. state already had Importante, esse consolidated programa to começou digital no governo, technologies, and it's important mas, that como eu this disse, inclusive o program próprio started in Politec the government, absorveu aí como but Coitec você absorbed participou it desde o começo. Sampaio foi and um dos primeiros participated from the participantes desse beginning, projeto, was one of the junto first com o SEBRAE, participants junto com in o Banco the do Nordeste, project together with todo esse SEBRAE in the Bank ecossistema, of o the INFOR, Northeast. o UFC, o And all of ES, the
the system, E UNIFOL, aí vimos UFC, aí, US, domingo a gente tem até a and we grata evolved, and now we have notícia importante, nós temos the hoje grateful 48 important news startups that we now have que 40 já estão aí startups selecionadas that are para already poder apoiar selected soluções em 9 in regiões do order to estado. support solutions Mas in 9 aproveitando esse regions of the gancho, já para state. começar a nossa, We're taking the nossa opportunity of conversa, this eu gostaria de iniciar perguntando conversation that we want to talk Brasil, about inclusive involves eles asking apoiaram aqui first como Milton, cientista-chefe,
You have supported us as a programa que se chief integrou com o scientist in cluster, a né? program Porque that o was integrated with the Cluster cluster, é programa que foi because criado lá na this CCDS, program né, was em Paulo, na created Sequoia, in em Portugal CCDS, também, in Sequoia, para poder other apoiar departments, secretarias in order to sobre support secretariat projetos usando a inteligência da about universidade. O projects Milton é using the cientista-chefe intelligence in na the área de desenvolvimento e university, inovação this chief e nos apoiado nesse scientist programa do in the Cluster field of technology and também. innovation that has supported the Logo depois que a cluster. gente começou, ele já veio aqui Soon after we started, com o he Samuel da came UES também nos with apoiar. Samuel from E eu West to perguntaria para support us o as well. And I would Milton like qual to a ask importância Milton, de what is the inserir essa importance metodologia, né, of exatamente inserting this discutir technology problemas, and partir realmente discussing de problemas problems, reais starting e with from também real de world ter essas problems prioridades and having the envolvidas em cada priorities região involved in para each poder region exatamente to ver precisely que resultados isso tem trazido and the na sua results visão, Milton, this has para brought in your maior understanding, Milton, sustentabilidade. E, portanto, for aí more eu ligo com uma outra questão, que sustainability. é a And then internacionalização, I'm né? A going gente to sabe deal with que another aspect, which is a the startup, internationalization, o precisely the ecossistema de inovação, ele startup precisa de escala. Ele needs scaling, não pode depender and do he mercado cannot pequeno. Se a depend on gente the criar market. startups para atender If we simplesmente create uma startups região e até um estado ou até um to one país, region, a even gente a tem um state or risco a que essas country, startups não tenham oxigênio para there's a risk that the continuar startups will not existindo. have the Então, oxygen to continue fatalmente, esse mercado da style. inovação, So the market para of desenvolvimento, innovation, ele fatally busca for the exatamente development, uma questão de is going to be internacionalização. Então, looking for como é que você internationalization. vê a importância de se And trabalhar so, esse how do tipo you de see the metodologia importance of working para with this tentar methodology in exatamente order to try garantir uma to maior sustentabilidade precisely e ensure more internacionalização sustainability dessas in the startups? internationalization of these startups? Boa noite. Good Tudo bem, evening. Júlio? Hello, Prazer Julie. participar How are desse you? painel. It's great to be part of Começar this agradecendo pelo panel. convite. I'll É start by thanking you prazer for the participar aqui invitation. com pessoas It's a tão great pleasure for me to be próximas e participating with such competentes close comigo, que eu já and conheço such há competent muitos anos, people, o Sampaio. such dear people to me. I've known Sampai for so many Agradeço years now, bastante o convite. so I really appreciate and thank for the Bom, invitation. o programa So, Cluster é the cluster programa, program, como it eu is a estava program, comentando, é uma política as I was pública saying, as muito importante, Igor que was tem saying before, it's a very desenvolvido, important buscado policy desenvolver type of inovação e desenvolvido e apoiado program that's been startups. developed and supporting E startups. especificamente nessa questão, Júlio, And specifically in a gente this fez matter, Julie, criou uma metodologia, utilizou we uma came up with a metodologia de levantamento methodology. de problemas We created this baseado no problem-raising setor produtivo, methodology based on the productive na sector, academia e no governo, mas based on the principalmente os academia and the problemas do government, but setor mostly produtivo. the problems of A the gente productive fez sector. vários workshops de levantamento de We have problemas held em more vários workshops in clusters, né, problem solving for 12 several macro clusters regiões do estado, in the onde até 14 os macro do regions of the estado. country. Levantamos esses problemas junto ao setor produtivo. We held these programs with the Depois, productive sector, then né, academics adotavam esses problemas started junto adopting these com as problems that empresas, were raised fazendo along with the businesses, uma parceria com empresas, therefore para que a making a gente partnership pudesse with priorizar businesses alguns so that desses we could problemas prioritize some of these e, problems. num edital posterior, And conseguir in a startups que future resolvessem aqueles uh, problemas. public Mas tem um ponto contest, we could importante solve aí, que é o these seguinte, né? issues, these problems. Quando a But gente ia there's another issue selecionar there, esses because problemas, how would we choose nós this problem? solicitávamos dentro da nossa metodologia que os There were pesquisadores e as chosen within our empresas methodology that que the estavam researchers and the atreladas a esses businesses that were problemas, related to eles these problems, that desenvolvessem had these problems, how would they alguns develop aspectos. Dentre eles, some eu of these queria aspects? relacionar dois aqui. I would like O to primeiro state two of deles these é, aspects. The esse first one would be problema, ele é this tão matter, this robusto, problem. né? Is Ele it as existe robust? em várias regiões, não só Well, na does it sua. exist in so many regions, not only in Como você your own region? comentou, se aquele problema é Well, de uma empresa só, if it's a o single startup não vai business ter problem, escala, porque o a startup não vai ser startup won't criado have apenas no tamanho scaling de uma for that. empresa. Então, esse problema ele é amplo, né? Ele So tem is it a mais de uma empresa com esse problema, wide range visando aí problem? a Do many sustentabilidade businesses have this problem? futura We das must think startups que of seriam the criadas. long-term sustainability for the E uma startups that outra are coisa que a emerging now. gente questionava era o seguinte: Another thing that we que questioned back then was, que outras for regiões do Ceará, do what other Brasil e do regions of mundo Ceará and Brazil and the possuem world esse mesmo problema? have this same Então, problem? esses pesquisadores regionais se debruçavam So em these relação regional a isso researchers, they would then e traziam uma série de informações lean on this interessantes. Por and exemplo, bring hoje a gente está several pieces of interesting mapeando information. uma Now we série have de mapped problemas several com problems informações de mercado, informações with mais market técnicas. information and more technical Esses information as problemas well. ocorrem não só no And these Brasil, ou problems não happen só not numa only in região Brazil and específica do not only in a Ceará, specific mas region in ocorrem Ceará, também em it also mercados de happens outros países. in markets O que in dá other para a
countries, which provides us with the possibility with, well, once the startup that is being supported by the programs created in Ceará, it may sell the solution not only for businesses that have the same specific problem in Ceará,
But also, they already know that it may be in another country, in another marketplace, in another country, there may be businesses that face the same problem. Levantamento prévio feito pelos That's done with a pensadores. previous Então, assessment and hoje a everything. gente tem, And now, today, inclusive, and também nowadays, we have 48 startups começando 48 startups that are studying abordando problemas reais do setor work. produtivo. They're addressing real Esses problems in the problemas productive não são sector. problemas And several of these problems are not problems that are são specific problemas to também do startups. Ceará, There's mas problems são that problemas Ceará que has, existem em outros países. but there are problems that exist in other Startups que countries nós as vamos well. apoiar a And these partir do startups programa that we're going to Clusters, por support from exemplo, this clusters program, for podem example, internacionalizar e resolver o they may problema internationalize and das solve the empresas issues, que the estão em problems outros of mercados companies or que businesses that foi are in other identificado marketplaces, previamente. because Então, this com was isso aqui, assessed essa metodologia, beforehand. de certa So forma, a with this metodologia ajuda specialization of technology, in a some way, the cultura internationalization is also going to internacionalização help the das startups que estão internationalization sendo culture criadas aqui no estado do Ceará. of the startups that are being created in the state of Ceará. Muito bom, Milton, muito bom. Very good, Pegando Milton, very carona good nessa indeed. questão do Now, tema de startups, taking the cue from the inclusive, startups that you were mentioning, desse movimento aqui no Ceará, né, the precursors of this movement here in Ceará, com a questão do Windows for with the Future, issue of exatamente agora vai Wins for ser Future, the committee is going to be now divulgado, inclusive lá em Portugal, no Summit, né? to be held in E o próprio Portugal in the Hub summit, novo, né, que você, and the hub inclusive, itself that you nos recepcionou aí também no outro movimento hosted us que in tem the other aí moment, do ecossistema, que é a questão do where we had a lot of review, participation in the systems, onde a gente tenta exatamente dar uma in which we try visibilidade to provide para as visibility startups to the que tem startups aqui no Estado, né, apoiado that we pelos have in our vários, state, pelos that we vários have polos support de inovação, for them instituições, from the several hubs that we have here, o Senai, FEComércio, Senai, Sebrae, and so many other se institutions. movimento de maior profissionalização das startups So I ask também, if a movement towards a more professionalization está tentando realmente expor of no these startups. para poder dar So can we mais showcase them visibilidade. in a window shop? Há hoje já uma maior maturidade para realmente Do we have a greater maturity today to tackle this international market? Primeiramente, boa noite aí, Júlio. First of all, good evening, Júlio, Sampaio, and Milton. Grande aí, só tem fera participando aqui desse painel. So many great minds here participating in this panel. We have a great discussion here. Eu acho que esse é dos princípios fundamentais. So I think this is one of the fundamental principles de inovação do futuro, né? São pessoas of innovation for the future. It's people. Antigamente se falava It really is people. We used to talk about in the industrial sector. Você tem modelos mais físicos, né? Ou híbridos. Where we would have hybrid markets, but now we have startups with. And this startups economy, these are the people nesse mercado global, né? that have relevance in this global market. Estou pensando aqui por onde começar. Now I'm thinking of where to begin, really. Vamos falar da maturidade, né? Let's go. Let's talk about the maturity then of the startup. Eu acho que assim, nosso I ecossistema, think a gente, acho que junto com startup. I think Julia touched on this, Milton as well. A internet caiu aqui no negócio, não sei se vai cair. I think I dropped something on my modem. Maybe I'll lose connection. I don't know. Let's see. So the CEO Elephant Labs and the Movements of Future, I think many years ago here in Fortaleza, in the field of startups, and just took a step in the direction of Pernambuco as well, with the port there. And we still believe in this market. We have seen a lot of maturity over the last 3 years. I think 3 years ago we had 3, maybe 4 startups. We all knew which they were. And they were growing and they were gathering funding. And now I see people from Ceará and they're pulling money for their startups. So this was indeed a very interesting moment for Ceará and for Brazil. And these startups, they would take a good position under the spotlight. And it was, and some one of the startups was sold for the Unilever Group. So it's these startups and then for the Northeast as well as from Ceará. And we were seeing some customers, some clients really
becoming more relevant. This is something natural with the startups, the way that it works, this market. We're talking about a global market here. The competitiveness is global as well. So this is a market that is much, much more aggressive, much more unpredictable than the traditional market with local businesses where you serve a local community. You never know where your competition is going to come from. Maybe one solution can be replaced by another solution from someone from a different country. So there are indeed, there's no really normal policy for these situations. So if we globalize our projects, then we can bring our startups into competitiveness. And when they reach Latin America, they don't even map. So the issue of the currency, which is a problem for the international market as well, sometimes people don't even look back in terms of acquisitions that become unavoidable. Or sometimes they even buy the entire marketplace as well. So really, it is a much more complex marketplace, and we have been sailing through it. We've been growing quite a lot. Some points concern me in Fortaleza, the capital of Ceará, for our development, our growth, especially when we talk about the globalization. Because really, it's the people that make the economy. So it's in the making of the brains, the mind power. But maybe I'll talk about this in another opportunity. Well, the Wins for the Future, the Wins for the Future movement, is a movement that started from the opportunity of having a large festival. And some industries, some days we have. Well, Ceará has a lot of vocation to compete in this field. These are industries where we are specialized in problems, and we have the geographies that favor these businesses, such as the social impact of this renewable energy and also in education in Brazil. And also, well, again, the geography really favors, based on our history, so that we can expand into this market. And we're going to Portugal, especially now for the internationalization of this program. People didn't expect this. It was really a boom with all the founders of this movement. And for the second year, we expected this already. We expected to have the expansion based on other festivals that embraced our festival as well, so that the city can embrace the project also. So when I say this is for more the cosmopolitan side of the state of Ceará, it's the program that mixes the people of Ceará with foreigners the most than any other programs. So in core, I think they can gather both people from Ceará as well as the foreign investors. As we saw that when we brought our program over there. And this globalization, people are embracing this new economy. So it's important for us to be connected and doing networking and having a relationship with these opportunities that appear. For example, sometimes you're doing kite surfing or you're sailing, but you end up doing good business. People who are coming to the country to have good business, to have a good time, and they end up having a business here as well, and they interact with us. I'm not sure how long I have still in time, but we try to make this movement more and more international and bring it to Portugal. For the first year, we had performances in 7 countries, and beyond this festival, in 2022, we should announce for the first time how it will be. And it's going to be in Lisbon this time. We're going to try to bring them the most foreigners so that we can internationalize even further our program. Muito bom, Igor. Vamos falar mais. Very well, Igor. Você levantou na primeira etapa aí. Let's talk a bit more about what you said in the beginning. If we still have the time, we can talk further about that.
tem agitado aí bastante. Now, so far you've been into this ecosystem quite a lot Todas as representações, with all of the instituições. representations, all the institutions I mentioned before. They are very well represented here. A questão do observatório, a própria questão The matter of the observatory and also estratégicas que você veio strategic routes that you told us fantásticas. Eu queria te about. perguntar qual é o I'd papel, like to ask you, what is the role trafega muito bem nessa questão das you as a person de empresas, who does the representative distribution of businesses, what is the role of these institutions, as outras que estão envolvidas, inclusive lá no all of those involved, as próprias empresas, né? and the businesses themselves, in the sense that they should guarantee this innovation in our state so that it can be, internacional, né? Que você so that the international marketplace can be achieved or reached. How do you see the role of the businesses, of these various institutions, in the sense of leveraging this process so that the international marketplace can be reached? Perfeita pergunta, Júlio. That was a perfect question, actually, Julia. I'd like to thank vocês e grande amigo Igor, grande amigo Milton, my great friend Igor, my great friend Milton, satisfação my great Julie. It's a great satisfaction to be with you and participating here. And the big challenge, really, the big challenge, Julio, dessa competitividade global, for this global competitiveness, a gente começar a fazer essa really is gestão do for us to have this management, the managing of the ecosystem. Igor was very fortunate in his statement. He said, his remark, he mentioned knowledge. When we start getting involved in the clusters movement, we start to see how Ceará, how the state of Ceará has many opportunities. And at the same time, how much knowledge we have. When I say the management of the ecosystem, we have to look into this dispersed knowledge. We have a vast richness. Sometimes we see things happening. And Milton also stated that, Igor also did. These things, they come up out of nowhere. But knowledge was already there. We had this knowledge for the state of Ceará beforehand. So the state of Ceará has this power, has this has the mind power. And we think this is coming back now, and it's coming back much faster, which we are surprised by, actually. Positively, of course. With these cases in which we start to see open up in the entire state of Ceará. The strengthening of the innovation ecosystem. We must always be persistent. We must be dedicated. We must be involved. We must never want to own the operation. We must always have this vision, this integrative vision. Integrative vision. And all this work that we have been developing along with ETEC. I'm sure all of you know about CoinTech. When we started, I think maybe we had 35 institutions in the very beginning. We made a yearly agenda, a calendar, every first Friday of the month from 12 to 2, which was lunch break. Everyone had to have lunch, of course. So we booked the first meeting, nobody showed up. The secretary at the time looked at me, and he was a superintendent. He said, look, what do we do now? Well, let's have the second meeting next month. We had the second meeting next month. Invited everyone again. We waited. Then it was 12 o'clock, 12:15, 12:30. One institution showed up, which is our great partner so far, which is Sebrae, until today. And the secretary looks at me again and says, look, Sampaio, what do we do next? And I say, look, now we're to be congratulated because we went from 0 to 1, so that's 100% increase. Why am I saying this? Because we want to be persistent. FIEC has over 40 institutions, qualified institutions. So it's not a matter of quantity. These are institutions that are involved, engaged. Milton is participating with us.
use. I've exchanged some thoughts with him. He's a very forward-thinking mind. Mas a gente sabe que But we understand, we know that a gente tem these institutions, com seus projetos diferenciados, e o each one has different projects. And the work that we're going to undertake here, the biggest idea is first to avoid doing any of these actions so that we can potentialize the results. We can optimize the resources. Also, muito discurso que não tinha recurso. We used to say a lot, we used to have the speech that we had no resources, and that the projects, they lacked quality because of that. And also, they were unqualified because of those reasons. And now, today, we show that the state of Ceará has the capacity. Quantidade de recurso que vier tem projetos que vão And if it has projects and has the resources and the capacity, so that the projects will be of high quality. So the gain that we have, the gain that we have over the last, what we have gained over the last years by working with all these institutions and involving public contests for innovation, and the work of CAP along with Tarcísio and Jorge. Aí a gente soma aí mais o projeto cientista-chefe. Then we add up the chief scientist project to try to come up with a different way. Having the government moving towards innovation as well, and showing the potential that we have, and as the state of Ceará has and the way that the state of Ceará has transformed over these years, and the industry has transformed as well. I am today the head of the institution that I represent, and we have both the blacksmith in the countryside, in the countryside of Portugal, and also we have the largest business that developed the entire GDP of the state of Ceará, which is a steel company, a steel business. And I'm just mentioning here the sector that I am a leader of. And when we start noticing, and we start to see the results of this work of the ecosystem, when we start to see the results that Milton mentioned with these startups, and I'm going to give you an example now. Right now, through the IEL hub, there's a startup that is developing work along with Mallory, which is already providing results, and they're expanding their productivity as a result. And they start mapping the entire processes. And what makes us the most motivated is the performance of this process. And it makes us excited to move forward and ahead. We have suggestions from you within Cointech to create work groups that already foresee the indicators for the improvement of the state of Ceará. We're now seeing a score with the results. Ceará was the 20th in the score of international competitiveness, and it's now the 19th. Is it little? Well, it depends on the year that is being assessed. These initiatives, they start to show results. Of course, there are several challenges. They're going to continue to exist. We're always going to have challenges. But more and more, if we are together, and if all of these institutions, they have everyone working together for the development, not only the development of the industry, but also the development of our state, we're going to have much faster results and much more impactful results for the entire the entire chain of actors. And as he said, we must, I believe this result is going to allow us to provide, to create a synergy, is going to position the state of Ceará among different other
initiatives that were integrated to other initiatives. And then you cited, Júlio, Ceará as being the service basis for Ceará 2050. So this shows, especially when the investors, foreign investors, come to the state of Ceará, and when they see this integration of the productive sector, the government, the academia, everyone together, this doesn't happen everywhere. It's very difficult for us to see a strengthening of an ecosystem such as the one that we have in the state of Ceará. And this is serving already as a case for Brazil, for abroad, for the world. And we have one of the cases, which was a project supported by EDI, which involved the academia, the government, the productive sector, in the tracking of tuna fish, and we ranked among the 3 best projects in the world. The latest tuna fish conference in Spain last year, we were ranked as the 3rd best project. So we do have the conditions of having more and more qualified projects, more and more disruptive projects that are going to bring results of digital inclusion, social inclusion for our entire state of Ceará. So Júlio, I'd like to provide these initial statements. I'm not sure if you're going to have much more time for a debate or chat, but it's great for us to have this panel for us to talk about innovation, so we can discuss this topic. And she's with us every day, and we cannot see it sometimes. So thank you for the opportunity of speaking to you today. Very good, João. Thank you very much. And I'd like to go back. I think it's important for us. We see clearly this relationship between, this intrinsic relationship between innovation, the government, and internationalization. These are things that are always linked. You also mentioned, and the results, at least we have in the consultancy field, we have a work history in which we cannot see any activities that cannot be measured. Because it's not, if you put any sorts of resources, you're going to see results of these, the input of these resources and energies. So I'm going to provide as an example to you one item that you may understand, which is one item, even because, so we don't run the risk of closing this table of discussions without a topic of discussion. So what will be an important point that must be worked on so that we can connect this process, to work on the innovation by promoting the regional development that may allow for this development to happen from the internationalization itself. If we're able to export through startups these products that are generated for the world, we're going to get a sustainability that's going to support us in achieving the economic development in regions, and also mitigating these inequalities that we understand that are very strong still in our country, especially in Fortaleza and other regions of our state. I also see the focus that was put into this. I was one of the missions in the case of Colombia. Also, other people were in Korea and Israel and saw other systems there. But whenever we asked about these processes, it was mentioned the choice of some items to focus on the innovative solutions. Because there's the scaling again. Because if you need to have an international scale for providing sustainability to such startups, the solutions that are going to emerge from that, to ensure that these startups are going to have economic sustainability, you must be
were recognized, and it's difficult to be recognized. escolhe alguns temas, eu me lembro que a Colômbia When you choose some topics, for example, Colombia, they chose questão da segurança, o the matter of característico safety and energy due to região, né? the traits of the region itself. Consegue realmente dar foco e desenvolver soluções We're able to focus and develop solutions Israel foi pro lado that are também mechanized. segurança, pro lado da questão da Also, Israel mentioned the safety and also the water supply. conhecida, né, com a tecnologia de água, você tem uma Is visualização, tem heated. There's also the desalinization, there's the water reuse. tecnologia. E eu entendo que o fato hoje, por exemplo, So I understand that the fact today is that e elegendo working in these sempre regions cada uma das and always 14 regiões de choosing planejamento, each of the 14 mas três planning regions, aonde 3 sectors at most, a gente in vai which desenvolver we would soluções para os develop problemas das solutions empresas desses três for the setores, problems of the businesses of these 3 gera sectors. uma This chance leads maior to a greater essas chance soluções, essas startups, of these solutions, these novas startups, soluções, to develop elas these possam solutions realmente ter sustentabilidade so they econômica can no longo have prazo. economic sustainability on the long term. Com And isso, therefore, conseguir ser with that, visualizadas being able to be seen internacionalmente e, portanto, on the trazer international marketplace para a região and bringing to our region empreendedorismo, trazendo this entrepreneurship, e além disso, bringing jobs into our region. And tornando more than that, setores que elas estão apoiando setores ainda mais competitivos, making né? these sectors that they are supporting even more competitive. Laboratório, So they use those sectors as laboratory as well as a marketplace as the main foundation. Com a proximidade que elas têm ali, So they come from the proximity that they have from a sector, a região let's say central, onde the central Sertão region, da saúde, e tem uma fortaleza muito grande, uma and prestação de serviço ali por conta de there's a provision of services there that is very strong in terms of health and also the development of people. a questão da agropecuária, Something that was created in that region, also the agro, the well, agriculture and farming. ali 5 cursos de computação They developed 5 courses of computer technology, and these young people that are going to the universities now, they create solutions for the world. são muito conhecida lá que There's a very well-known solution that was developed there, in which it was developed by the young people there, the youngsters. Usando tecnologia The raising of parrots in cages to monitor the quality of the water and decrease the mortality of the shrimps, not parrots, for the shrimp farmers. Essa linha, eu gostaria de saber. So I'd like to know. I'd like you to tell me, each of you, one point that you think that is fundamental for us to actually be able to maximize the results of these startups and therefore achieve success, both for internationalization as well as for the development of these startups in a sustainable manner. Please, Milton, please, let's start with you. Bom, Júlio, já que tem que ser só um, Oh, vou usar minicom. Júlio, since I have to say one, I'm going to say minicom, okay? Eu diria que é combo aí de I would say it's a combo of conhecimento com networking. knowledge plus Conhecimento networking. de forma ampla, conhecimento Wide knowledge, especially knowledge of marketplace and networking, because it's difficult for us to internationalize if you don't have the networking in place. We have identified that in the previous moment because I'd like to even comment on a project that we started planning here for 2022. And as soon as I took the head of director, as soon as I became the vice director, we have developed several programs and the program of acceleration. Todos programas no equity, ou seja, sem equity ou sem participação. No equity programs with no stakeholders, which are university health programs. We created a program for 2022 focused on the networking based knowledge. The idea is for us to bring foreign guests to stay for a while here in the university in Fortaleza, the capital of Ceará, and from then on, our startups, from our hub, plus the partner hubs, such as Elephant, for example, the other partners that we have, all these partners that we have, that we build an ecosystem along with, they would also have access to the startups that are coming from abroad,
so that we can Uma vez que develop eles conhecem o nosso networking. mercado, eles sabem dos nossos problemas, So once they get to eles know podem vender more about our o problema de marketplace and empresas que on our estão problems, they aqui. can try to solve the Mas, por problems of the outro businesses lado, that we have a here. gente But vai on the other ter hand, pontos de contato em outros we would países. see the contact points, Pontos points de of contato que contact in podem, other por countries as well. exemplo, Points ajudar of a vender contacts os that can produtos das help us nossas startups aqui no sell Ceará products for our e em own outros startups here in países. Brazil, Esse as well as networking in other countries. facilita This networking sobremaneira would a internacionalização das facilitate startups, né? greatly Além disso, essas que vêm de the fora operation of podem, por startups, and also the ones that exemplo, would come from abroad falar do would be able mercado, to explicar melhor como é que speak funciona os of the outros marketplace, mercados. explain how the other Então, as startups marketplaces in the passariam a ter um world pouco work. mais de So the informação startups here prática in Brazil sobre would como have more funciona esse practical information on how mercado. these other marketplaces work. Países, por exemplo, da América Countries Latina, in Latin europeus, America, for example, também or como Europe, for Portugal, example, and also Portugal. other A gente Portuguese-speaking está fazendo countries such esse as Portugal. programa exatamente This buscando uma program solução seeks to para find a solution esse fator crítico, que eu for diria this que é um critical factor, combo which de I would say that is a conhecimento, vai combo network, que para a of internacionalização de knowledge startups, plus na nossa networking, visão, that for the é internationalization of algo startups, this is something that bastante really is necessário. A gente tem que resolver essa necessary. questão do We really conhecimento must básico resolve this para poder knowledge plus networking desenvolver melhor. so that we can internationalize our production in our state. Por favor, Igor. Na mesma linha. Muito bom, professor. Please, Igor, go ahead. Very good, Professor Milton. Não é à toa que a gente já foi It's not by chance that we were partners, that we still are. Yes, we are. Galera, eu vou tentar ser. Okay, everyone, I'm going to try to be, Assim, eu acho realmente you see, que o Milton falou. based on what Milton said, I think it's one of the most important things, actually. If I could, Ecossistemas líquidos, inclusive. I wrote about liquid systems, Quem tiver interesse. and it's available for anyone who's interested. Yes, I even recommend this article. I read it. I recommend that paper. I do. Milton said. So it's a great honor for me to know this. I didn't know that. Thank you. Assim, eu tenho, se a gente puder escolher, existe uma metodologia If we could choose, OMTM, né, que é One Metric That Matters. no metric that matters. That's a methodology that we have. If we were to, Na verdade, debaixo dessa métrica, a gente tem if we have several different things below one specific metric, in other words, there's no bullet silver to resolve this issue. We could have three actions that we could become stronger globally. But to me, what really matters is attracting high performance, professional high performance, specialists, scientists, and such. Because if we are attracting these professions, we are also making quite good work, quite great work. So having this attraction of professionals as a metric for our state, we must look at this with a lot of care. The brain attraction method, because if we're attracting brains, we're attracting customers. These people could be here, could be anywhere in the world, but they chose Ceará to be working in and developing here. This will be the greatest metric. Should be the only one, but it should be the main metric or measurement unit for us to follow this up with great care. Olha aí Sampaio, ponto assim que é crítico para que see, this is a critical point é fazer a for us to sustentabilidade dessas startups. be able to have these startups become something sustainable through the development of the region and also the internationalization of these startups. Perfeito, Júlio. Aí, Perfect. Depois dessas colocações aí dos meninos aí, a gente fica aqui. After these statements by our boys, we get much more enlightened. So we see the development and implementation of hubs here for the Yale, Senai. We have here participating with us in the training of Yale. O que nós colocamos aqui, né? Que nós So what do we? Mais hub para não ser What do we bring so that we're just not another hub? É que realmente it's just that a startup que entrar nessa esteira, ela the já startup that's going to join this conveyor belt, they're going to be já vai estar already riding along with the industry, with this person that Igor has determined as a person who is able to help develop his entire mentorship all the way until they reach the other conveyor belt of the industry.
We are already doing that. Yale has already started doing things in that direction, and also for having the a local business. I'm not going to say what they're called at the moment, but they have been advancing at a great speed in the development of products in this business through startups, through its foment hub. Senai is also another institution that's been helping quite a lot in this conveyor belt. And this joining of Milton's statement and Igor's statement, and this pragmatism that we see today within the Federation of Industries, it's very pragmatic. It's Ricardo Cavalcanti. He's a very pragmatic person. He'd like to see results. We all want results, of course, but I think that for us to develop, we must see results. So we're starting to change, to see a change. Startup accelerates, and then it ends in nothing. Here, it's not like that. We have 15 startups that have been allocated with these businesses so that they can already start generating results. This is something completely different that really makes us stand out. This is something that is a great challenge. We're within the house of the industry, but this is still a really great challenge. It really is a challenge of intellectual capability that we must bring into the businesses. Working with scholarship students within the industry, all of that should be worked in parallel so that we can more and more develop and place our projects and our products into the international marketplace. And a great opportunity that we have to expedite this entire process was the legal landmark for the EPS. Very few people are looking into this new legal landmark, which is going to provide a great advancement for the exports in our state, especially for the businesses and startups that will be starting to have this onlook, this different kind of outlook. So this is going to be one of the one of the faster solutions that we would have in our state. We must start looking at this pragmatically. We have a very active chairman today. Eduardo Neves, he was in a test today. He's ahead of the AP. He's been developing a wonderful work. He's been developing, and in his own words, he says, we don't need a large average. Start small. Let's start with a 1,000-meter warehouse and then expand from there. We must look at this because that's going to provide results. It's going to provide what makes us stand out. So we must join everything. What Igor said, and also, well, having results for the economy of our state. Okay? Thank you for the opportunity. Muito bom, muito bom. Very good, very good. I'd like now to see the matter, well, the positive matter. What are the advantages, the competitive advantages of the state of Ceará in the sense of ensuring this development, the internationalization, the foment. So what will be the points? Again, the same line of questions that I asked before. Again, so that everyone can answer here. Let's choose maybe one or two topics that you would consider something that makes Ceará stand out and makes us still believe that we're going to be able to more and more be successful with the internationalization of our startups, which will be the development through innovation. I'm going to start now. Well, I have this prerogative, so I'm going to leave you with one fewer option. I think today, the movement towards the countryside of the education is a great opportunity. I see in the countryside when I
When esses campos do Instituto Federal, see these places, as these fields, escolas these das federal universidades institutes, the federais, das schools, the universidades federal, estaduais, as the escolas state privadas, universities, the as private escolas schools, profissionalizantes do Estado, que são the 123, que professional hoje training tem mais schools. We have 12, 123 a of garra de those. We have 12 more now. dentro dessas instituições, Within these tentando resolver os institutions, problemas da we're região, trying to solve e isso eu the acho que é problems uma of the joia region, the local única, region. And I think this is que a mas unique é gem, ainda pouco. Então, se a gente because realmente usar if essa we are vantagem to use competitiva, this essa educação de advantage, alto nível, desde o this nível high level of education, fundamental, from the very já basic interiorizada, e que level of vai education, at a conseguir very young crescer age, através das that goes escolas towards grandes, institutos federais, high school and also federal institutes, technical courses, and also higher education courses, whether they're private, public, state run, or on a federal level. We can have really an incredible boom in growth. startups We have 42 espalhadas em startups, 9 regiões, which are spread across 9 regions, representando bem cada uma das regiões, com soluções na área de which agronegócio, represent the regions very na well área with de solutions in agribusiness, área de renewable turismo, energy, na área tourism, da moda, e mostra o fashion industry. potencial disso, que It muitas shows the great vezes potential conseguisse that many chegar didn't lá believe nessas in, regiões do interior that it was e possible for us to conseguir reach these tantas regions of the soluções, countryside, e a gente fica olhando só para a grande along Fortaleza, with so many other solutions. We only look at Fortaleza, the essa capital, vantagem competitiva é forte. and we lose so many Para opportunities. isso, I think we have this trabalhar essa questão da competitive, internacionalização, usando advantage, aí a inovação para o so that we desenvolvimento can use innovation for the development of the state. vocês, I'd like to hear from the rest of you, in your point of view, what will be a competitive advantage. Vou inverter agora, Please go ahead. I'm going to change the order now. Let's start with Sampaio now. Agora ele vai sair na frente. Now he's going to Olha, eu he's going to get ahead. Okay, thank you, Julio. I see. A nossa ZPE, a única em I see funcionamento our EPE, the only in working in the country. Vento em polpa. Vejo também We have it sailing at full steam ahead. Aqui para a Europa, para a África, né? Potenciais muito grandes. We have great potential in Africa and Europe as well, that we can focus our international products on. Assim, a parte dos cérebros, das cabeças, né? The minds, the brains, the strengthening todo esse fortalecimento da academia, of the academia, também, a academia tá mudando, which is changing also. The academia is changing also. The way of thinking, which is something very important. This modernization process. Diferentemente, né, differently from que a gente via anteriormente. Então, what we used to see before. Potencial. That is also something that makes us stand out in our state. Igor, please go ahead. Thank you, Sampaio. Please, Igor, go ahead. Vamos lá. Okay, let's go. Dentro da mesma linha da atração de cérebros. Well, following the line of brain attraction. O pessoal sumiu aqui, vocês estão me ouvindo bem? You're gone. Can you still hear me? Dentro dessa mesma linha de atração do cérebro. Okay, so following the line of brain attraction. A gente tem que entender que a gente está no We must understand that we're in Brazil. Dificuldades ainda do empreendedorismo, desafios. So we have difficulties in entrepreneurship, the economy. Brasil, mas está no Nordeste ainda, né? And we're not only in Brazil, we're in the Northeast in Brazil. Empresas. We're not in the same situation as the state of São Paulo, for example. So, in terms of, we have maybe 2.5 as GDP, percent of GDP. Maybe São Paulo has around 50%. So many international businesses. So I think this is some things that we have been trying to do, is trying to attract the industry of knowledge, as we call it, not only due to infrastructure that we need to have, of course. The options of businesses or maybe the legal vehicles. Ceará can provide also in terms of quality of life. Now with the hybrid work, with the remote and home office modality. The main brain attraction platform would be called kite surfing.
Kitesurfing today is a sport that brings the lifestyle of these entrepreneurships that bring the entrepreneurs that bring up the lifestyle here in our country, and it's been leveraging the economy of several different resorts and hotels in the tourism sector. But it's also been attracting foreign investors. Well, nobody would ever imagine that Ceará will be on the Forbes 500. Even with its planes, and also sailing in our beaches. I have been to Canada, and in Canada does this very well. They do this brain attraction, the talent, the headhunters. And if I can work, it's a matter of quality of life. If I can work anywhere, I'd like to work somewhere that gives me a good quality of life. If I want to work in a country that has energy and electricity in this case, that has a quality of life and the weather and everything, and also the opportunities. And we have been attracting very interesting people. I think that kitesurf is one of the lifestyle choices that really helps with that. So Milton, what about you? What is the great advantage for us to achieve this great goal of internationalization of our startups through innovation? Eu concordo com o que vocês comentaram, I agree with what you commented on so far, and I think we have a comparative advantage, which is the geographic placement of Ceará. We have close and easy access to the United States, to Europe. We are closer to Africa than the rest of the country as well. So it's a clear comparative advantage in terms of internationalization. E eu acho que vantagem competitiva. I think in terms of competitive advantage, as was well said before, in terms of lifestyle by Igor, I think there's another matter also. Another matter, which is related to labor force quality versus cost. Because in general terms, due to the lack of value of our currency, in average we have qualified labor in Ceará. As Sampaio mentioned, many people are returning now. I think we have a competitive advantage because actually I was discussing this last month with an executive. And he's undertaking a project to bring software development into Ceará. He's doing this research. How many developers they train a year, what's going on in the marketplace, so he would know if it's worth it or not to bring his project here. And what we see is that many of our developers, they work abroad from Fortaleza. They're not earning in dollars, they're earning, or in reais, they're earning in euros. And many of them are migrating to other countries because we have a complicated situation here. And I think this is a fruit of the educational situation that Julio mentioned in the beginning of this session. Also the countryside. When we think about technology, we have Xadá, we have Cariri, different cities that have been training people in this field. I think in general we have a situation which has qualified labor force versus low labor cost in general, which I would say it is an advantage that we have as well. We are pretty good and cheap. I'm not sure if being cheap is a good advantage because it would be good if we were expensive, right? Because that way we could provide more development for our city and provide more dividends. But our current reality is that this is what we have. Não é que a gente seja mais barato que os outros. It's not that we're cheaper than the others. We're cheap for the quality that we offer. Yes, exactly. That leads to productivity. Having quality labor force is going to be more productive as well. So in general, I think that's an advantage. A gente está chegando aqui ao final. We're coming to the end. 30 segundos para cada se despedir. I'll give you 30 seconds for each of you to say goodbye, okay? Okay, so let's start with Sampaio then. Queria agradecer mais uma vez, em nome do presidente Ricardo, o convite. I'd like to thank Professor Ricardo for the invitation again, and also for participating with the boys here. And thank you again
for the organization of this panel. Grande abraço, sucesso para todos I'd like to wish you a lot of success and give my warm hug to you, que a gente possa ver so that we can see the state of Ceará taking a place of of standing out more and more. Thank you so much. Very good. Bom, parabenizar aqui o Ceará Global. I'd like to congratulate Ceará Global. I think these initiatives, they really do make a difference. E acho que o Ceará Global So I think Ceará Global is what it can do the best. The internationalization of Ceará. I think besides all of which we commented on so far, we also have these initiatives of the people of Ceará and being able to articulate and build the big corporations that built empires. Ceará had few resources in comparison to the other states, and similar in location, for example. So I think the initiative of the people of Ceará is really what makes us able to do these things with such a good, with such good humor. It makes a really brutal difference, all of this. And definitely, I would place Ceará as one of the states that is one of the states that is most betted upon. Let's congratulate everyone now. Okay, so Milton. I'd like to thank also for the invitation, for the Ceará Global. Thank Julio. I'd like to thank once again for participating in this panel. E dizer o seguinte, né? And also say that a gente foi criado na escassez. O cearense é we created a scarcity. The Ceará people is a people raised in scarcity, and this is what makes us try to better ourselves and be better than the others. In Ceará Global is this what we see. The statements, in the conversations, in the chats, we have spread our wings of scarcity, and we must continue to do this, because in the future it's going to work out as well. So thank you so much to everyone. And I pass the floor now to Julio again. Okay, thank you very much, everyone, to all of you, Milton, Igor, Sampaio. I'd like to thank Ceará Global, on behalf of Monica and the entire team of support, Mauro as well, who is conducting our sessions. And I'd like to finish here with an optimistic take-home message, because the Ceará people, historically, and because of the adversities that were mentioned by the group, Ceará has a natural difficulty in survival. Those who are here because they will work out in the end. They will succeed. So Ceará, there's no other way around it. We have to succeed. Let's go ahead. Let's move on. And please have a good evening and good rest to all of you. Okay, thank you, everyone. Nossos participantes, obrigado, amigos. E continuamos ao Ceará Global do primeiro dia de ativo 1 minuto. O nosso Ceará Plus, vocês podem nos seguir no Ceará Momento. Nós vamos chegar por transformar o governo digital. Conhecer agora os. Tá estranho o áudio, né?
que estamos de volta com reforçantes que vocês para os por meio do canal do tendo a nossa e vamos para o próximo painel de número como moderadora convidada é a Deste das minhas nossos controle com Humberto Murado S Services e Product and Inovação Ceará. Innovation of Ceará. Agora os trabalhos à noite a todos. Continue with the work. Good evening, Gente, everyone. muito Hello. boa noite. Good É um evening. prazer estar com todos vocês aqui It's a hoje, pleasure falando de to um be tema with you all que here, me talking agrada about a bastante, theme que that é is a going to be very digitalização do governo, a the apresentação de serviços government, digitais para cidadãos. the E estou presentation muito for feliz de estar aqui hoje citizens. com pessoas que I'm very happy cada to uma be with you esfera today. representa uma But parte do processo we're da representing digitalização do part of the governo. process of the A gente digitalization tem of the aqui government. o Iris Lab, que é o Laboratório de Inovação e We Dados aqui have do Governo here do his lab, which is Estado a do laboratory of Ceará. innovation and data of A the gente tem university o Rafael, direto da of Fortaleza, Estônia, Ceará. que representa o Estônia Hub. Rafael from Estonia, Um representing Estonian equipamento Hub. que The objetiva equipment replicar that has the iniciativas de purpose transformação of digital da replicating Estônia initiatives of para o transformation Brasil. and innovation for Brazil. E aí, Humberto Mancebo, da And then AWS, Humberto Macedo from Amazon Web AWS, Services, que traz para a gente Amazon Web esse pilar Service, da TI, brings to us esse this olhar para pillar, a tecnologia sobre esse tema. this E aí, understanding então, of technology on this para theme. nos contextualizar sobre It is esse important to momento que o contextualize. Brasil vive, o Banco Mundial acabou de lançar uma And the lista World Bank has just de launched índice de a maturidade do list governo of digital. E aí, index entre os of 10 digital maturity. So from estão 10, Coreia we do have Sul, a South Estônia em Korea, segundo, por isso tão importante Estonia. contar com o Rafael aqui hoje It's para important compartilhar to um have pouco dessa Rafael here experiência today to conosco. share with us some A information. França, a Dinamarca, a France, Áustria, Denmark, o Reino Unido. Austria, E em the United sétimo lugar, Kingdom. estamos In nós, seventh, Brasil. we have Depois Brazil, está Austrália, Noruega e Canadá. Então, nós Australia, estamos entre os Noruega e 7 Canadá. primeiros dessa lista. Então, para a gente isso é muito importante. Para So mim, we isso é are motivo de seventh in alegria, this list, which is porque very significa que nós estamos numa important. So this caminhada means we are in this crescente path, para cada which vez is mais ofertarmos growing, so we serviços can more and digitais aos more nossos cidadãos. offer O the governo brasileiro, com a citizen iniciativa service. GovBR, já The integra e initiative oferta serviço a BR 115 milhões de offers brasileiros. services to hundreds Então, of nessa thousands of linha, Brazilians. eu So queria our line, agradecer muito a participação de I would todos like que to estão aqui thank conosco very hoje, much for the principalmente participation of you do today, Rafael, que está na Estônia, que já é especially 1 hora da Rafael in manhã, Estonia, which e ele is está 1 aqui a.m. nos right now. prestigiando com a So he's presença here, dele e vai compartilhar um pouco dessa experiência greeting us fantástica with his conosco. presence and E aí sharing eu queria this começar por fantastic experience você, with us. Rafael. And I would like to start Que with você you, nos Rafael, ajudasse a compreender um for pouquinho you to melhor help us understand a o little que é more efetivamente um governo of digital. how Como é effectively que the vocês estão digital trabalhando isso? government E aí, na is sequência, eu vou working pedir ao on it. Humberto And para next, I'm going to nos ask dar a Humberto posição to dele pelo olhar give us da a tecnologia. position the E aí understanding of sim, a technology. Mariana And then nos Mariana fala is going sobre to a be experiência talking do governo about do Estado the do Ceará experience of com the esses government of the projetos state of de Ceará aceleração with de this digitalização de serviços. projects of digitalization of Por services. favor, Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Laurinda. Prazer, Welcome, pessoal. Laurinda. Agradecer Hello, o everyone. convite, dizer que é uma Thank you alegria, for uma the honra invitation. realmente It's a estar great joy compartilhando and esse honor espaço to com be here vocês. sharing this with you. Agradecer a Karina, o Eugênio, toda a organização do Thank you, evento. Karine, Parabéns. Eugênio, all the organization of Achei the que o painel event. ali também muito The interessante. final panel Cumprimentar aí was os very demais interesting. I would panelistas, like to greet all Mariana, the other panelists, Érico, Mariana, e vamos lá. Érico, and Bom, so on. basicamente o que a Estônia entende por governo digital é um Sonia governo understands que that the digital government is a visa government facilitar which a vida do aims at cidadão, facilitating the visa lives of entregar um serviço citizens, público de melhor delivering qualidade, public services with better disponível quality. 24 horas por dia, 7 dias por It's semana, available e 24/7 viabilizando os planos, sonhos, and is making viable atividades, plans, seja do dreams, and cidadão, seja do activities empreendedor. of citizens and Eles entendem que um entrepreneurs. governo digital They understand that é a muito digital menos sobre government tecnologia e muito mais sobre a is much postura, less about technology né, and much more about the posture, filosofia, a forma de agir, the philosophy, do the way que to a act, tecnologia por si só.
than technology Dando on rápido its pano own. de fundo, a Estônia tem 1.300.000 Just a habitantes. brief Então, background. Estonia eles has crescerem, 1,300,000 inhabitants. principalmente So for saindo them da to União grow, Soviética, uma especially situação leaving the bem Soviet difícil, a Union tecnologia era in a quase very que o único difficult caminho. situation, the Eles não tinham technology dinheiro was para like investir numa burocracia something tradicional. impossible. They didn't E have the já money to tinham invest uma in boa base de traditional conhecimento technology. de cientistas, And we pesquisadores, have a good etc. basis of knowledge, Então, scientists, juntou o útil com o investigators, and so agradável. on. Né? So it Você em joined 94, what was 95 useful to what surgindo was a internet, pleasant from e você precisando levar serviço 1994, público para o 95, the cidadão internet no came, interior and you needed to e bring precisando public se services desenvolver to the rápido. citizens, and this needed to Então, develop o governo se fast. junta com o setor So the privado, se government junta com a joined the private academia, se sector, junta joined principalmente com a academia, sociedade civil, especially com o society, indivíduo civil estoniano, society. começa um movimento aí, tem um An documento de individual from Estonia 1994 que é who sobre wrote política a da document in informática, que a gente 1994 on the falava na politics época. of É um documento informatics. gigante, de 6 páginas. It's a giant Essa era a document, like estratégia da 3 Estônia de pages long, informática em which was a 94. strategy of Vale ler a Estonia of título de informing. curiosidade, é It's quase important to read for peça de museu. curiosity. It's like a museum piece. Perdão. E aí, com isso, eles começam esse movimento de validar que você tem So they um start with arcabouço this jurídico, movement to validate isso that é you o mais have this importante, legal mais do que a framework, which is most tecnologia. important. Eles pegam o modelo soviético e Then viram de even ponta technology, cabeça, they have the Soviet e eles têm uma model and versão they turn it trauma, upside papel, a down, and burocracia, they have a a coisa version que é trauma lenta, to devagar. paperwork, E bureaucracy, things that are depois eles slow, validam and isso e later they começam pouco a pouco validate this digitalizando. and A Estônia start tem little 3 by little to componentes para entender digitize governo it. digital, que eu acho que é uma History das has mensagens 3 que eu quero deixar components to hoje. understand the digital government, Primeiro é which essa is one questão of da the messages I have legislação. to leave you. Aqui na First Estônia é is the issue of proibido o governo legislation. distribuir o Here in mesmo dado Estonia, it's 2 vezes. forbidden Então, não for existe the government to comprovante de distribute the same piece residência. of data Você já twice. informou em algum momento da sua vida onde So você there is mora. no proof A of partir disso, qualquer residence outro needed órgão because do you have governo, informed ele somewhere tem in que your pedir life para where you aquele live. primeiro órgão, não And para if mim, someone cidadão, is né, asking o someone morador. else from the E government, they o have to governo. require Então, it from them, not essa me. parte da I'm the legislação é citizen. So this fundamental. part of the Eles têm legislation a is questão do fundamental. ID, né, um They ID have eletrônico, the um ID ID, único, é um which número is an único que electronic substitui ID, a single number. CNH, That's CPF, a citizen título de eleitor, tudo que NH, vocês imaginarem, é um número CPF, único que amarra com voters, tudo. E você pode documents, usar, and so inclusive, se on. você It's a for single privado, é o document. meu número You are allowed to use de this in the cartão private do sector as programa well. Fidelidade no supermercado, é o meu It's número like de the matrícula fidelity na program at the academia, é tudo supermarket and esse the mesmo number número. of enrollment at the Então, gym. esse This ID will é all be the same fundamental number. So junto this com a ID is legislação. E o fundamental. terceiro item For the é uma camada legislation and de the third intercâmbio de item is a dados, layer né, no of caso aqui eles exchange of usam o chamado data. Road, This que é uma case plataforma open of that source, e o road, Brasil which is an começou a open source implementar platform através that do Brazil Estado do Mato Grosso. E aí started isso é implementing. como se fosse o jeito mais simples de And explicar, é a this is like the acumulação que simplest way conecta diferentes bases to de dados do explain and governo. accumulate E aí different você tem databases depois from um the portal government. de So serviços, later you né, have para a portal of centralização. services Né? Então, é o for mais simples centralization. possível, So it is focando as de novo simple no as can cidadão e be and no focuses empresário. again in the citizen and entrepreneur. Agora, dá sua visão sobre Now we want to hear your vision on. Ok? Então vamos lá. Claudinha Luiza, passou para mim? Desculpa, eu não ouvi bem. Falhou To pass aqui. the floor to me, I didn't hear you very well. Opa. Yes, I did. I'm sorry. Obrigado, grande prazer. Thank Um you. It's a grande great prazer. pleasure. Estou aqui Great pleasure. ouvindo aqui o Rafael, muito Listening interessante. to Mariana Rafael, também, que já é uma colega nossa do dia a Mariana dia, as well, a nos colleague of projetos ours. no For Ceará. the daily work Bom, of projects eu in sou Ceará. Humberto, lidero toda a área I'm de governo Humberto. hoje I'm the leader da of the AWS no Brasil, sector of AWS in Brazil. e a gente traz o conceito And da we nuvem, né? bring the E concept of aí, the cloud. a minha missão, And na my verdade, mission, é a in gente reality, trazer toda is essa for us to inovação, bring all of em que this a nuvem é innovation, dos pilares para that the dentro cloud do is one of the governo. pillars O Rafael comentou in the government. super Rafael importante, has né? A commented questão não é on a very tecnologia, a important questão é a aspect. It's gente not about realmente atender technology. o It's cidadão, about que é o que a gente serving the está bem citizen, focado. which is A what we are well tecnologia tem seu focused in. papel no contexto de que Technology hoje, has por its exemplo, role com o in advento de nuvem, a gente consegue inovar de uma advent forma of muito the rápida, cloud, we muito can fácil, muito mais innovate barata. very Então, esses são fast, pontos assim, quickly, and super cheaply. importantes. So these are Eu very important sempre points. eu gosto de I fazer um usually comentário, like né? to make a comment. Há um tempo atrás, a A equipe de while ago, tecnologia dos the órgãos,
anos, né, ela era considerada encanamento, né? Quando estourava um cano, o pessoal da TI ia lá e falava, olha, meu espaço logístico acabou, eu preciso de mais espaço logístico, então a gente estava como tecnologia sempre muito atrás, no sentido de ser visto como algo que eventualmente traga problemas nesse sentido, né, de eventual estouro de memória ou falta de recurso de computação, quando na verdade hoje
com o advento da computation computação aspects. em And nuvem, today, with the e a advent of AWS the cloud criou computation, essa computação em AWS nuvem há 15 has anos created atrás, this cloud a computing gente 15 years hoje ago. tem a possibilidade We de uma have the forma possibility muito today simples, to exercitar ideias, e se exercise essas ideas, ideias forem and if these bem-sucedidas, ideas are a successful, gente we consegue can fazer com que isso seja to escalável, né? Eu dou make sempre this o exemplo, vamos supor que scalable. nós So I aqui would like to tivéssemos give the tido a example. ideia Let's de suppose we criar have had the o que idea hoje to é o create serviço do what Airbnb. today is Imagina the naquela época a gente Airbnb tendo essa service. Can you ideia e imagine at pensando, the time poxa, qual having the será idea and thinking, o well, público que eu quero what atingir? could be the Porque de acordo com public o I would like público to que eu reach? quisesse Because according atingir, eu to ia ter the que audience me I would like to preparar com uma reach, I infraestrutura would de have to prepare tecnologia through an que poderia infrastructure of inviabilizar a technology ideia and já do make seu the princípio, idea porque eu viable precisaria from de the very tanto dinheiro beginning. So I would para, por like exemplo, atender um público have to global como spend o so much Airbnb money atende to hoje, serve the que a public ideia por si globally só like we do now, não ia and ser the bem idea sucedida. will not be E successful hoje, then. né, o nosso mundo como Today, pessoas our físicas, a world gente as teve uma enxurrada dessas physical people, startups, eu we citei have uma, que é o several Airbnb, different mas tem startups. várias We have outras em todas as áreas, Airbnb, I inclusive named, na but área de many others in relacionamentos different areas, amorosos também, especially né? love E que mudaram relationships a as nossa well, vida. that O changed our objetivo lives. nosso, And the objective como we have parceiro do as governo partners da of the transformação government for digital the é digital justamente transformation trazer um is pouco precisely to dessa bring a little bit mentalidade, of desse this modo de operar mentality and que this hoje as humanity startups têm, né? that Tendo a startups now nuvem como um have, dos pilares having the ali, cloud as one mas of the sempre pillars focado there, no but objetivo always final, que é fazer focusing on the melhor final serviço para o objective, which is cidadão e providing better services for viabilizar the citizen and making essa maneira viable nova de this new agir. way E to aí, com act. isso, And fechando o by meu doing raciocínio, a that, gente closing my ideas, traz a with área de tecnologia, que antes era the uma field área, of né, technology meio, para that uma área fim. Ela pode it realmente, was a a partir de ideias dos means for gestores, something to ter be uma an execução muito end, rápida, e to falhar have rápido é users with importante quick também. execution to fail. Nem todas as ideias vão ser Not bem-sucedidas, a all gente ideas will be falha successful, so e failing consegue fast is important, and rapidamente with failing, we can ter novas ideias e quickly testar have sem new ideas and praticamente grandes without investimentos. practically E having uma new vez ideas. aquelas iniciativas deram certo, como é o caso do Rafael This comentou, né? initiative is A right, parte like de the case intercâmbio de Rafael just dados, mentioned, the essa parte da exchange of extração data, que entra no and conceito this mais, part that vamos chamar has assim, a concept burocrático, which mas que is é more super importante bureaucratic, but também, it's a really gente important consegue as ter well. esse ritmo So e we can have pensar this da forma rhythm como o pessoal da and startup think in a pensa e que way está as the mudando people o from mundo. the startup Esse é o has objetivo da gente mudar o done and governo. that has changed Eu the vou world. This parar is por the aqui point of porque eu change in the falo world. demais, I'll sou stop um here because I apaixonado speak too pelo much. tema, mas I really na love the sequência a theme, gente vai ter, but vou next we'll conseguir have explorar um pouco the de como a ability gente to enxerga a explore some transformação of how we see digital the digital dentro dos transformation governos. within the Obrigado, governments. Thank you. Laurinda Luiza. Laurinda Luiza. Obrigada, gente. Mariana, nos ajude agora Thank you, Mariana. a compreender pelo seu lado, Now, pelo lado do Iris I want Lab. to Como é que hear enxerga your a inteligência side artificial? from E é Learning útil Lab. How do para you você. see this Bom, change? boa noite, pessoal. Só queria Good pedir que evening, finalizem everyone. I would vocês me ouvindo just like bem. to relax and tell me if you can hear me well, Eu estou de férias, então please. estou no hotel I'm em on São José, vacation, so I'm in the Estônia, hotel Brasil room. e Estonia, Brazil, Portugal. and Então, peço Portugal. desculpa se tiver algum ruído So I aí no fundo do por conta disso. E ask algumas quedas de apologies internet também, in alguma case there's some instabilidade. background noise or some instability Obrigada pelo convite, prazer from my enorme estar side. So aqui thank you for the compartilhando, invitation to be falando um here, pouco sobre esse tema com vocês. sharing this E theme with os meus you. colegas, eles falaram muito And my bem colleagues sobre were o que saying é, né, very o well governo digital. about what is the E para digital government. complementar, eu gostaria de And in falar um order pouquinho to sobre o add, I would que like não to é um talk a little governo bit about digital, what is né? no A gente sempre tem muito digital commerce. essa ideia We de, have a poxa, lot of o this que é. idea that E quando nós what is falamos em this and that. digital, a primeira coisa And que when nos we're talking vem about à mente, digital, what obviamente, comes né, to é a mind, transformação de um obviously, serviço is que é the analógico digital para o formato transformation of digital. services from E o governo analogic digital, to ele digital. não é And the caracterizado exatamente digital por isso. government is not O governo characterized digital é aquele by que, that. em primeiro The lugar, digital government is the ele one that in coloca first o design place do seu is going no to design do seu put the serviço do design cidadão no of the foco. service E aí, a focusing on partir the desse citizen. propósito de cidadão no So foco, based on this
this purpose as a citizen focus, you will have the ability to develop services that we can see what are the goals that we want to reach for citizens, to facilitate their lives. So everything we want as citizens will solve our problem. A digital government works not from outside in, solving first problems of managers and organs, but many will solve first the problem of the citizen there in the end. So there is no point in bombarding
our citizens de tudo somehow. aquilo que talvez até resolva a Everything vida that de um will público, mas que não vai actually resolver a vida do not cidadão. solving the lives E of citizens. também trazendo aqui And also bringing here pouquinho da resposta dessa pergunta a tão little bit complexa, of né, the do que answer é um to your governo digital. complex question O of what governo is digital a é digital aquele que government. aproxima A o digital cidadão government is the one that brings the do seu citizen governo. closer E aí, to the government. através desses So this is serviços, né, através through da these transformação services de serviços and analógicos the para serviços transformation of digitais, analog services que to como digital o nosso amigo services. Rafael falou, estão As disponíveis our Rafael 24/7, said, these are estão available disponíveis ali em 24/7. uma única These are plataforma, né, available acessível knowing a that there is todos. a single E platform assim, that is a accessible to all. acessibilidade também é um And the ponto possibilities muito as well importante, of quando accessibility a is gente a very faz uma important point. transformação digital Because que when we do não a é digital acessível, que transformation não that é is not inclusiva, accessible, that is not eu estou inclusive, aumentando ainda I'm mais a barreira increasing entre o even more the governo e o barrier cidadão. between the E aí eu government and vou the já de citizen. encontro ao que eu falei, This né, is a que é point trazer o cidadão no foco, that I trazer mentioned, which is bringing the todo citizen to focus, toda a minha bringing all of população the para o foco do design population dos meus serviços. to the E focus of trazendo designing um pouquinho do services. que o Ceará está fazendo, o governo do estado do What Ceará, Ceará is doing, the com state relação government, à transformação digital, e o Iris in relation Abicov, to the com essa digital missão de acelerar a transformation transformação and this digital, mission to accelerate the a gente pode digital citar um barramento de transformation. interoperabilidade que So we have utiliza o X-Road, da interoperability, Estônia, they use the e X-Road that's também uma from plataforma de Estonia, integração and de also a dados platform que of data estamos integration desenvolvendo, dentro do that we are governo do estado e que developing the hoje state ela, government that está sendo today iniciada dentro da proteção is social. being O started objetivo é que nós due possamos, to a the social partir, pressures de that uma secretaria, will allow us with the integrar bases work de of a dados secretariat to para integrate entender as databases dores daquele in order cidadão, to entender o que eles understand the realmente pains of the precisam e citizens and até what they mesmo really enxergar, né, essas and pessoas. also Existem muitas look at pessoas à margem people. que There are são many conhecidas como people invisíveis. A known gente as o invisible. governo nem sabe onde The elas estão. government does not know where Então, they are even. através de So uma through integração de dados, in o nosso data objetivo é integration, our conseguir objective alcançar is todas to essas be able famílias to reach all que of the estão aí families principalmente na zona de that are there, vulnerabilidade. especially in the vulnerability zone. Perfeito. É Perfect. impressionante, assim, eu conheço o It is trabalho impressive, really. de I know vocês the pouco, work mas ouvi-los falar sobre esse olhar de very vocês little, sobre o but mesmo what tema, you're que é a telling me about your digitalização do understanding of the governo, same theme é muito interessante, é muito is instigante. really interesting, Mariana, really eu encouraging. queria estar Mariana, contigo novamente, I would e aí just like to hear fazer from you uma again pergunta que talvez seja a and ask a continuação question that do might be que the você estava falando há continuation of pouco. what you were just Eu queria saying. que vocês trouxessem para a gente I would agora, like you to e aí bring to começando pela us. Mariana, só para talvez ela If continuar a linha de Mariana raciocínio said, dela, maybe if we e could que você continue her falasse line para a of gente thought, o que é o for you to principal tell us desafio what de um is the governo main digital. Assim, challenge of a qual é o digital principal desafio que government um like governo this? What is digital the pode main challenge for a solucionar? digital government Acho que a Mariana that it está meio can resistida, solve? por isso eu queria pedir para And você I was already continuar um saying pouquinho this, falando sobre so isso, this is depois os why I meninos wanted you to continuam. tell us a little bit about this, and then the guys can Perfeito, continue. Laurinda. Perfect, Laurinda. Assim, para a resposta dessa pergunta, eu For acredito the answer to this que question, I vai believe muito that de, this is very estado a much estado ou, depending on nação a the nação, né. Eu state acho que and cada estado, nation. particularmente, tem I um believe nível each state has a dificuldade que level of pode ser diferente de difficulty outros. that cannot be Mas eu different vejo from the que um dos other. principais But I do desafios, see que a that gente the busca main superar, challenges né, that we are é a looking confiança to solve entre is o trust cidadão e o governo. between the Então, citizen quando nós passamos a desenvolver and the serviços government. que So when we atendem start melhor developing o services that cidadão, o que will a give gente better está buscando assistance, realmente that é is really looking aproximar o for cidadão e an conquistar aquela approximation confiança. with the E citizen aí, and looking for this novamente, trust. eu falo em And relação usually ao what I nosso, say has to do ao nosso with parâmetro, né, porque a our gente entende parameters. que em outros Because we do países a relação de understand that in other confiabilidade com o countries, governo é diferente da relação de this confiabilidade is que a gente tem different dentro do with the Brasil. relationship Então with acredito trust que in the government dentro da and nossa in other nação esse é um countries dos nossos than maiores Brazil. So I believe in desafios. our nation, this is one of the main challenges. Perfeito. Perfect. É um olhar interessantíssimo, porque And você it's vinha an falando interesting do look. solucionar a dor do You were cidadão, talking né. about solving the A gente pains of fala que o citizens. cidadão So tem dores when we're específicas, saying só é that the patient importante has, você dizer the citizens que have specific estabelecendo essa pains, confiança you're entre o establishing governo this e
e esse cidadão que trust tanto precisa between de the ajuda, government de and the suporte, de citizen that needs apoio, all this help and faz muito support sentido points. trazer esse tema realmente para a gente. This is E aí interesting também to é bring interessante to quando você us. diz And it's also que interesting esses what you desafios, said obviamente, about dependem these de região, challenges, de estado para estado, obviously e vary assim to sendo, regions and states. queria ver com o And Rafael likewise, I would qual like seria, então, Rafael o principal desafio
you to talk about the main digital, challenge o que o of the governo digital tem digital para solucionar, government, or that considerando the sua digital vivência government has to na solve, Estônia. considering your experience in Estonia. Legal. Olha, eu Thank you. vejo sim, o que ele I soluciona, see that what it mas eu solves, acho que o que ele não soluciona I don't know, but envolve what it does aspectos, not solve por involves exemplo, ele não aspects soluciona a inclusão like digital. it Isso doesn't tem solve que the ser aspect feito of antes social ou durante, inclusion. né? Você It should precisa be done levar before a or internet, during precisa it. trazer as pessoas para dentro do Taking the governo digital, internet senão você vai to criar um people's negócio que ninguém vai lives usar. and E não houses. soluciona a And in the burocracia, digital e government, there aí is se no point você if no one simplesmente is pegar lá using, um and if you don't processo take care que of tem bureaucracy, 10 just have páginas this de papel consideration e that is colocar 10 10 pages formulários long, online and para you ele have 10 preencher, online forms to qualquer tecnologia não for vai someone to resolver isso. fill. Então, Technology won't a solve it. burocracia é fundamental So de ser atacada de bureaucracy is frente, fundamental né, de to ser revisado attack todos os conceitos, etc. and E aí review talvez all o of the problema é porque aspects. você vai And then mexer this com will cause interesse, vai trouble mexer because you're going com to be dealing estruturas, with interests and reduzir equipe, structures mas that é tudo em prol de sometimes um bem maior. Então, this is ele não all soluciona isso, for the você greater reduz o ano. good. Mas So this is not something imagina that que is você solved dá earlier, um poder but we're going to be de um ecossistema de postponing governo digital, é como the você dar uma power of Ferrari na mão de alguém que não sabe powers are dirigir. given the Ou a Ferrari to pessoa não vai someone who sair do cannot lugar, drive. ou ela vai Either acertar o it primeiro won't leave poste. the place or it's going to Então, be eu hitting acho que é the first bem importante olhar o lamppost. que So we're vai going to além be de governo looking at digital, que what goes precisa ser beyond the digital bem government, experimentado which como needs to be fundação. well experimented as a E a partir do foundation. momento que você tem isso, And from the você moment you have consegue this, trabalhar o poder de governo digital. Né? A you are partir do momento able que você tem to get the power of the conectividade, digital então government garantir que from todo mundo when tem um you have acesso this decente à guarantee internet, to have decent access to the tem a internet, legislação adequada, ou and seja, que what resolve the proper alguns maiores problemas de legislation burocracia, means, e que taking você tem care os of certain cidadãos problems of conscientizados, né, bureaucracy, and when you capacitados, have que citizens entendem a with data, mensagem, well etc. A trained, Estônia, por exemplo, understanding the fez essa message. conscientização em cima de muita campanha de This is divulgação, being done over que much simultaneamente tornando alguns campaign serviços públicos and digitais que publications, eram obrigatórios. Por services that are exemplo, o public primeiro and serviço digital que that eles were digitalizaram mandatory. Like the foi first declaração service de was imposto de renda, digitized was a que aí foi income tax o tudo ou nada, declaration. né? Ou dava certo e o cidadão So falava, it pô, would legal, their work gosto and dessa the citizen ideia, will say, oh, vou that's começar a nice, I usar like the mais idea. disso, ou se eles falhassem, não sei o que ia Or if they acontecer. Mas a failed, partir I don't disso know what tudo would muda. happen. But Então, after that, desafios que ele ajuda a solucionar, it para o changed. governo, So a the things Estônia they help calcula que solve and eles for the economizam government, 2% soon do I PIB calculate they will só com a save assinatura digital com 2% of the validade jurídica. Você GDP imagina quanto only with dinheiro é the isso? legal É o signature, valor que eles with praticamente investem para legal participar da validity. OTAN. So this is E what para o they're investing cidadão, in por exemplo, participating in para o NATO. profissional, né, para o And for empresário, the eles citizens and economizam professionals pelo menos and 5 dias no entrepreneurs, they're ano going de to save trabalho many com days o of modelo work de in a governo year digital. with the E aí, model of então, the eu acho que digital o governo government. digital So I hoje não é do nem think mais the questão de digital government solução, que ele now soluciona. É is quase que not um something dever, about how né? it Quase works. que um It's almost dever. like a E duty, principalmente agora, depois, no momento de especially pandemia e no now, in the moment pós-pandemia, of the etc. pandemic and in Mas the o ponto post-pandemic crítico as well. voltei a But the fixar, a critical legislação é point simplesmente de is vontade política. Não the se legislation começa and alguma political coisa do will. There zero, is né, not de possible baixo to para start cima. No caso nothing de from governo zero digital, from pelo the top. tamanho da transformação que From vai além down de to the tecnologia, top. você This precisa goes ter beyond the muito bem transformation that envolvidas is lideranças technological. You políticas, need lideranças técnicas, political etc. leaderships Esse and pessoal, technical leaderships independente well involved. de alguma divergência ideológica, And partidária, regardless etc., of precisa olhar ideological que aquilo é importante, porque senão party vai ficar para issues, trás. we Então, need to é see mais ou what's menos assim important. que eu If enxergo. not, we're going to be behind. This is how it goes, I think. Yes, it's kind of like this. Gente, Humberto, traz. Humberto. Adorei. I loved. Obrigado, Thank Lavinda you. Luiza. Eu adorei a pergunta I love e eu the trago já uma boa question. notícia de And cara. I Eu do que estou have to. representando I'm aqui a here área de tecnologia. the field of Esses technology. desafios, a gente tem hoje These soluções para challenges we have atender now solutions esses for desafios, então não é um to problema de deal with these tecnologia. Só para challenges. dar um So it's not only exemplo, about na the problem AWS a of gente tem aí, technology. a gente lança In 5 novos AWS, serviços we por launched dia, 5 new né? services this Desde year. reconhecimento facial, passando por Facial inteligência artificial, recognition, passando muito por segurança, etc. artificial Então, intelligence. tecnologia não é um problema. E So aí, na minha technology is not a visão, problem. And from my e understanding, vamos aproveitar, o Rafael está aqui, a Estônia let's é take uma das advantage. We have líderes no Rafael ranking, né? here. He's one of the Olha só leaders como o
Rafael foi sucinto na definição dele de que deu certo na Estônia. Um dos pontos que o Rafael trouxe para a gente é o intercâmbio de dados. E um dos pontos que a gente acha que é fundamental no processo de transformação digital, e aí complementando a minha primeira participação, o governo digital é um governo onde as políticas públicas são baseadas no melhor uso de dados. E aí, vou trazer um exemplo bem pragmático. A gente está hoje numa retomada de crescimento econômico. Certo? Depois do Covid, a gente tem como
a missão da maioria dos governos, falando genericamente, essa retomada do crescimento econômico. E por muitas das vezes, o governador, os secretários, enfim, vão ter uma política de isenção de fiscal, isenção de taxas, enfim, de algum tipo de serviço, para propiciar aumento do número de empregos. Existe hoje, a gente tem esse tipo de solução, nós, com o nosso ecossistema de parceiros, uma solução que você consegue, de forma muito rápida, medir a eficiência dessa política pública. Aí, onde está o problema nisso? O problema é que muitas dessas soluções vão trabalhar com base de dados de diversos tipos de secretaria. Então, acho que um problema que a gente tem hoje no governo muito forte é o compartilhamento de informação, que é algo que me parece que a Estônia conseguiu endereçar. E aí, acho que cabe a gente citar aqui o belíssimo trabalho que o governo do Ceará vem fazendo, né? Quando o governador Camilo Santana, já há algum tempo, e disse que o Ceará ia ser um hub digital, e parte dessa transformação foi ter todas as secretarias operando em nuvem, o que por si só permite uma facilidade imensa do uso dessas tecnologias em prol de uma interoperabilidade de dados, em prol de políticas públicas baseadas em dados. Então, eu acho que o desafio hoje, ele é muito nessa questão. A gente, no nível federal e outros estados, enfim, municípios diversos, a gente ainda vê muito dos gestores numa postura, esse dado é meu, né? Esse dado é da minha secretaria. Nesse mundo onde a gente vai tomar decisões baseadas em dados, onde dados, né, até foi uma capa, se não me engano, da The Economist, já de algum tempo, dado um novo petróleo. Então, a gente precisa entender que os dados precisam e devem ser compartilhados em prol de políticas públicas que consigam garantir a eficiência e garantir realmente o que a gente gostaria desde a formulação da política pública. Então, eu acho que passa por aí um pouco das dificuldades. So this is one of the difficulties we have. Perfeito. Estou anotando aqui um resumo das I'm writing principais down a summary palavras e here of insights the que main estão trazendo para a gente. words that you're telling us. Me salta muito aos olhos a questão da acessibilidade. Highlighted the issue of accessibility. Um pouco Humberto, não, Rafael, melhor dizendo, Humberto, falou um pouco Rafael, da inclusão digital. saying that Então, digital inclusion has to do with that. So accessibility, the approximation with the citizen, and social inclusion. Me vem aqui uma outra pergunta sobre, I então, qual é think o of papel another da question. sociedade What is the role of nesse governo society digital? Assim, o que a sociedade in this precisa digital field? fazer What does para society need to do nessa in grande onda, order se pode to assim go chamar, back to de this transformação large digital wave do that we can governo? call the digital E aí transformation vamos of voltar the government? acho que o Rafael podia So começar going falando back to what Rafael was de qual é saying, o papel da sociedade estoniana of what is the no role of the processo Estonian do society digital. in E aí the depois a gente digital volta transformation para Mariana process, e and later we Humberto can go conclui back to Mariana and Humberto. Por favor, So, Rafael. please, Rafael. Legal. Olha, eu vejo dois momentos. No caso da sociedade estoniana, eles tiveram dois papéis. O primeiro, lá atrás, em 1992, 93, quando a coisa estava começando. E aí você tem uma folha em branco, que é uma oportunidade que nem todo país tem. Os países da União Soviética tiveram, Brasil, Alemanha, Estados Unidos não vão ter, talvez. Germany, the United States, Eu Brazil will not have. acho que é mais claro. Agora, hoje em dia, o papel da sociedade estoniana está muito mais the em role continuar of the levando Estonian demanda, society is much dialogando, more to dando continue ideias, bringing the etc. demand dialogue and giving ideas and so on. Para quem está no governo, né? Para quem está do For outro lado. those in the E government, tendo on the essa other troca, side, porque às vezes having a this gente, como exchange, cidadão, because não tem many noção times do que é estar num cargo público e vice-versa. showing what it means to Então, be acho in a que primeiro public tem que ter uma position and relação vice versa. de transparência, de parceria, de cooperação. So it has to Para do você with the conseguir entender transparency, o outro lado. partnership, and No caso cooperation do so you governo can da understand Estônia, the other ele toma sides. essa frente. Of Ele course, the coloca government como of um Estonia fornecedor, has this basicamente, role do cidadão. because E aí provided ele, basically for o cidadão é citizens. cliente, e aí se So ele the presta, se citizen o is the governo presta customer, um bom and serviço, if the em troca government disso, o provides a cidadão good paga um service in negócio chamado exchange, the imposto. citizen Eu will vi uma pay vez a something presidente da called Estônia tax. falando que deveria mudar o Once the termo de president of imposto para Estonia said it should facultativo, not be né? called Principalmente tax, porque but se você morar na Estônia optional, e você está na because if União you live in Europeia, se Estonia, o in governo the não te atende bem, você pega Union, suas if malinhas e the vai embora. government is not Você good vai for para a you, Finlândia, just você vai pack para a and go Alemanha. away Então a to concorrência é Finland, muito grande. Germany. Então, So governos it's que a pensem very em evoluir, important aprimorar, situation. crescer, So the aumentar a governments want arrecadação e to reduzir custos, improve, precisa grow, ter esse improve diálogo com a their income sociedade and civil, reduce seja costs. ela sociedade Need the ou como bond with the indivíduo, civil né, ou society. sociedade That could be with society or de organizados individuals,
E aí você tem no Brasil uma atuação Or the fantástica de organized society in every várias Brazil, entidades. fantastic A work BEP, from o different Brasil entities that Lab, are open, o Brazil Lab, próprio, né, Sebrae e outras associações, Sebrae, etc. and Brasil other 5.0. associations. Então, assim, Brazil 5.0, oportunidades e especialistas não faltam. and Né? Eu acho que opportunities falta and mais esse experts canal de are ter essa plenty. relação de confiança, esse canal e We essa troca have this constante. relationship and Né? E exchange, aí, which is important. eventualmente, no caso da And Estônia, se eles eventually, in the entendem case que of não está Estonia, tendo if they essa understand this relação, is not como isso having depende de liderança política, a eles vão ter que relationship that escolher depends on the diferente political na eleição leadership, futura, they will né? need Para que different talvez o ones in próximo the que entre tenha next uma visão um pouco diferente e one tal. will have a Então, different vision aqui é of mais ou it. menos assim. That's kind of how it goes. Muito bom. Então, a gente entende que a sociedade ela deve, So we do de certa understand that maneira, society should conversar com esse somehow modelo, be aceitar esse talking with modelo this de model, digitalização. accepting the model of Por digitization. favor, Mariana, como é que você enxerga o papel da Mariana, sociedade please, how do you see nesse the role of processo de society in this digitalização? process of digitization? Bom, eu concordo Well, I do agree plenamente com o que o Rafael falou, completely em with what termos dessa Rafael said. relação de In terms of this cliente relationship between e the customer cliente e usuário, né? and the O cidadão, user. na verdade, ele é um The cliente, ele é citizen, um in cliente do reality, is a governo. client of the Como government. cliente, ele deve demandar Like e all usar. clients, they should demand and Demandar use. e usar. Uma vez que ele não Demand está and use. satisfeito com aquele Once he's produto not que ele está pleased usando, with que é that exatamente o que product nós he's temos using, desenvolvido, né, dentro do which is governo, precisely was developed in the é government, importante que haja it is esse canal de important to comunicação have this channel of e é communication, importante que and it o is cliente, né, important como for the usuário daquele client, produto, the ele user of this sinalize product, o que to não tem signal atendido às expectativas do what has produto. not been E o according to his governo, por outro expectations. lado, And the escuta government, on aquelas the other demandas, side, aqueles pontos de melhoria e the tenta points of adequar improvement should aquele be produto looked que ele at está and fornecendo à try to sociedade make that product more adequate to what they're trying to melhor, offer né, for society. adequar aquele produto de forma que ele melhor It's better to put atenda às the product necessidades in a way daquele that is cliente. better answering to the Então, needs of assim, that eu vejo client. que So I do see atualmente that não nowadays é meio que um dever, it's né, da not kind sociedade of like a duty of entrar nessa onda society de transformação to digital. go in this Já wave of está digital acontecendo e transformation. cada sociedade é It's muito already mais cômodo que happening in seja each assim. society. It's much Uma more vez que eu common to be consigo like this. resolver um problema, To see if I can solve a problem uma demanda minha, né, or exatamente a do problema, demand I no conforto have da minha of the casa, problem através do meu in the comfort of my smartphone, home é through my muito melhor do que smartphone, eu precisar me it is deslocar much até uma better secretaria, por than exemplo, having para to go solicitar to um an office medicamento, to um request a leite-movilho, até mesmo drug matrícula. Eu consigo or something fazer like aquilo that. de forma muito I'm mais able to do eficiente, this in a way that is much more tanto para o efficient, cidadão como both para o for the governo. citizen as Então well eu as for acho the que government. não é um papel, So não I é uma do think obrigação, it's mas sim not um an obligation, relacionamento but a relationship entre governo e between cidadão. the government and the citizen. Ajuda a gente aqui com a sua... Melhorou. Okay, it's better Melhorou? now. Você já tinha concluído, Mariana? Perdão. Did you Falhou finish, Mariana? pouquinho. Yes, I apologize. Ok. Yeah, it's okay. Humberto, por favor. Humberto, please. Opa, Flávio. Eu adoro quando a Mariana traz para a gente o cidadão como cliente do governo. E como eu falei na minha primeira fala, essa transformação digital já não tem como segurar. Então, hoje, você praticamente universaliza o acesso ao celular, o smartphone, e ele já traz e já vem modificando nossos hábitos, naturalmente. Né? Até um caso interessante, tinha uma empresa multinacional que costumava ter o benefício de carros para os seus funcionários, e eles fizeram uma pesquisa e os novos funcionários, a nova geração já não queria carro, queria voucher do Uber, porque ele já não vê a necessidade de ter. Não estou aqui dizendo que é bom ou ruim, mas só um dado, e trazendo principalmente essa reflexão, ou seja, a cabeça está mudando. Então, eu não me preocupo tanto em ter esse convencimento dos clientes, como a Mariana bem citou, dos cidadãos. Eu me preocupo mais do governo quando impactar de forma super positiva a sociedade é gigantesco por N razões que a gente já citou. Então, para concluir essa minha participação aqui, nesse tópico, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar essa cultura dentro do governo. E aí, só para citar um exemplo, a gente, junto com o governo do Ceará,
a gente desenvolveu um centro de competência em transformação digital, em que está preocupado na formação desses novos empregos que a transformação digital abre. Então, todas essas revoluções podem acabar com empregos, mas vão gerar muitos outros. A gente está preocupado em capacitar o servidor público, tanto no seu nível técnico como executivo, para passar a ter essa possibilidade de pensar digitalmente essas políticas públicas, como a gente falou, além também de trazer uma parceria no sentido de fomentar o empreendedorismo e pesquisas e desenvolvimento. Então, acho que, de novo, a gente tem como missão realmente apoiar os governos nesse processo. A gente vem fazendo isso em vários lugares do mundo e a gente quer muito, e a gente vem fazendo isso muito forte com o governo do Ceará, que já teve essa visão há bastante tempo. Então, acho que fica aí assim, um pouco meio de frustração quando eu não vejo uma pauta digital incorporada dentro das pautas de alguns governantes aí que a gente acaba tendo. Mas muitos já estão realmente movendo e muita coisa legal vem acontecendo, tanto a nível federal como a nível estadual e municipal. As well as on the state and municipal level. Muito bem. Eu fico extremamente I'm extremely alegre, feliz, quando a gente traz numa discussão como essa as palavras simplicidade, integração, quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala do melhor uso de dados, isso me parece um pouco a tradução do que seria o que deveria ser um modelo de transformação digital. Nessa corrida em busca da segurança e da proteção dos nossos dados, me parece que a simplicidade ela vai na contramão disso, que deveria ser o oposto. Mas me parece que as pessoas só acreditam que as coisas são seguras se elas forem burocráticas, se elas forem complexas, se elas forem complicadas. E aí o contraponto do que vocês estão trazendo que não, que efetivamente resolver um problema, trazer essa simplicidade para o foco, quando a Estônia tem apenas um número social, né, de identificação do cidadão, que integra todos os serviços. E aí eu queria, gente, que a gente, já encaminhando aqui do meio para o fim do nosso painel, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como é que essa simplicidade ela aparece nesse processo de transformação digital e como é que a gente pode usufruir dessa simplicidade, melhorando a acessibilidade, dessa transparência. Em outras palavras, essa simplicidade toda é segura para os governos, é segura para o cidadão? É mais nesse sentido, assim, como é que vocês enxergam essa desburocratização em termos de segurança, né, da proteção dos dados e etc., da proteção dos dados e dos serviços do próprio cidadão? Isso é uma pergunta totalmente leiga, assim, porque eu estou na frente de vocês, eu vou aproveitar a oportunidade e me dar o luxo da audácia dos inocentes. Assim. Give myself the luxury of being essa simplicidade não tem nada a ver com falta de segurança. Did not have anything to do with the lack of security. Gente, por favor. E aí eu acho que a gente pode, Humberto, começar com você. André, you can start. E encerrar sua participação naquele tópico, mas volte agora para a compreender um pouquinho melhor essa lógica toda de simplicidade versus segurança dos nossos dados. Excelente. Acho que foi muito oportuno a gente trazer esse tema agora, porque a gente está falando aqui muito dos benefícios, né? E a gente se empolga muito com os benefícios. Obviamente, né? O Rafael trouxe alguns temas relacionados a isso. Você tem as bases, onde, obviamente, tudo isso vai acontecer. E, sem dúvida nenhuma, a área de segurança é um desses pilares, né? Essa questão de segurança, ela é, de fato, intocável, né? Por exemplo, nós, né, com a computação em nuvem, isso para a gente é realmente um dos pilares mais importantes, mais sérios. E para garantir isso, a gente segue toda a regulamentação que existe. Existem países que têm regulamentação por indústria, a indústria da saúde, a indústria da própria segurança pública, e por aí vai.
Então, esse é um dos pilares. A gente também apoia muito os países, e a gente vem, por exemplo, dentro do Brasil, fazendo um trabalho muito forte junto ao Gabinete de Segurança Institucional, que é o órgão, vamos dizer, a nível federal, que dita essas melhores práticas de segurança. Então, isso é super importante. A gente tem agora o advento da LGPD, que né, se assemelha muito ao GDPR, depois me corrige, da Europa. E esse aspecto todo, ele precisa e deve ser considerado. Então, um ponto, por exemplo, que a gente conversa muito com os nossos clientes, né? Às vezes o cliente está ali, poxa, mas eu preciso ver a minha estrutura física para acreditar que isso é seguro. E geralmente a gente faz um checklist de hoje do que tem de pré-requisitos de segurança e a gente vai um a um. Poxa, você tem isso aqui presente dentro do seu ambiente? Putz, isso aqui eu não tenho. E eventualmente a gente tem na nuvem, até porque a nuvem ela vem para atender negócios e governos do mundo inteiro, então esse é um dos pilares. Então, eu acho que esse ponto, ele não pode nem deve ser esquecido, né? Existe toda uma questão relacionada à soberania, então essa é uma discussão aqui que cabe horas e horas, mas, de qualquer forma, a gente tem bastante especialistas que podem, e se houver a necessidade de a gente fazer um aprofundamento desse tema com qualquer um dos senhores, das senhoras que estejam nos assistindo, nós, como AWS, como Avos, a gente está totalmente à disposição para aprofundar esse tema e que não vai ter tempo aqui para entrar em todos os detalhes de como a gente se preocupa e como essa questão de segurança ela é relevante para esse mundo novo de transformação digital, né? Que você passa a ter todas essas informações de forma digital e obviamente, a gente tem que ter isso como premissa básica de que a gente tem esses dados seguros. Bacana, obrigada pelo esclarecimento, na realidade. Thank you for the clarification. E aí, gente, vamos para o Rafael e depois para a Mariana? Rafael e sobre simplicidade versus segurança, Rafael. Simplicity versus security. Legal. Acho que o Beto tocou em pontos fundamentais, então eu vou tentar pegar uma outra linha para complementar e trazer um pouco do exemplo da história. O que eu vejo aqui é aquele velho ditado: difícil é fazer parecer fácil, né? Ou simples e fácil. Então, é um esforço contínuo que o governo vem trabalhando e precisa da cooperação do cidadão e das empresas. Leva tempo, uma relação de confiança. E aqui eu vejo a questão da legislação, que eles trabalham a legislação, você pode chamar até de uma legislação um pouco ampla ou um pouco vaga. Mas eu entendi finalmente por que eles fizeram assim, porque eles fazem a legislação para quem quer fazer certo, não para quem, pensando nos casos específicos em quem quer fazer errado. Então é legislar para quem quer fazer certo e vigiar e punir para quem quer fazer errado, né? E não o contrário. Às vezes no Brasil a gente prejudica os 95% que querem abrir sua empresa, tocar a vida, etc., pensando naqueles 5% que vão, sei lá, sonegar imposto ou fazer alguma artimanha, alguma coisa assim. Então você acaba punindo todos os outros. E aí que gera muita complexidade. E eu acho que às vezes, tentando simplificar, a gente cria mais e mais legislação. Só que deveria ser o contrário, né? Se perguntar para os estonianos se a Estônia é burocrática, talvez você encontre alguém que fala sim. Tanto que eles lançam cada 2 anos chamada Força-Tarefa Burocracia Zero. Eles entendem que é igual erva daninha, né? Igual unha. Então, a questão de manter o negócio simples é bem difícil. Eu acho que aqui eles olham simplicidade para fora, ou seja, do portal para fora, até um pouco que a Mariana tinha comentado, né? Então, do portal do cidadão para fora, você não vai ver nome de secretaria, de ministério, departamento, nada. Vai ter tópicos do nome tópicos de coisas relacionadas à vida do cidadão. Toda a complexidade está para dentro, porque o cidadão não está nem aí, ele precisa saber se o serviço de sei lá, de casamento, a certidão, quais órgãos ele precisa visitar para ele reconhecer firma, para ele abrir uma empresa, para ele ir para o governo. Né? Então, a complexidade, a integração, etc., está tudo para dentro. E aí, falando em segurança, no caso da Estônia especificamente, eu acho que relacionado à arquitetura, né, do governo digital, do ecossistema, com banco de dados descentralizados, porque se imagina se for hacker, você vai olhar um país que tem uma base única, com muitos dados ali, como o governo coletou várias informações
informações do cidadão. Você acessa um único servidor, uma única base de dados, você consegue nome, CPF, endereço, etc. E aí você pode fazer o que você quiser. Ou se cada pedaço de informação do cidadão tiver em um órgão diferente, né? E aí fica muito mais difícil. Então, é assim que eles trabalham. Questão de criptografia, existe uma tecnologia chamada KFCI, blockchain, e aí todas as transações e tráfego de dados são criptografados com carimbo, data hora, etc. E para o lado do cidadão, dentro daquele número único, o cidadão tem um módulo dentro do portal do governo chamado Data Tracker, rastreador de dados. Eu, como cidadão ou morador, consigo acessar e ver e consultar qual órgão do governo consultou lá o meu ID, qual hora, qual órgão, por qual motivo, etc. E se eu identificar ali alguma consulta indevida, que eu não autorizei ou que não tem justificativa, isso é passível de processo judicial. Então, é coisa levada a sério, para dar a sensação para o cidadão que ele é dono do dado dele. O governo só está temporariamente armazenando esse dado. Né? Mas quem é dono é o próprio governo. Enfim, aí tem outras coisas também, por exemplo, o Centro de Excelência da OTAN de Cibersegurança é em Tallinn, aqui na Estônia, da União Europeia também. A Estônia sofreu uma tentativa de ataque gigantesco em 2007 e resistiu, e eles trabalham um negócio que eu acho interessante chamado cyber-higiene, porque também o governo não pode fazer tudo. Se o cidadão liberar a senha e o cartão para qualquer um, é claro que a pessoa vai invadir, vai ali, você não tem firewall que resolva. Né? Então, eles é uma corresponsabilidade, né? Trabalham muito essa parte de cyber-higiene. Né? Então, é um desafio constante e precisa continuar sendo trabalhado. Muito bom, Rafael. A gente podia ficar ouvindo aqui a sua experiência sobre a Estônia a noite inteira, né? Mariana, por favor, a gente está quase encerrando aqui o nosso painel. Eu queria que você trouxesse para a gente rapidinho I would like you to sua mention posição sobre briefly simplicidade your versus position segurança on simplicity versus nessa security lógica toda de governo in digital, this e aí a gente já parte launching do of the encerramento. digital Se você quiser government, aproveitar, Mariana, and já then we'll dá finish, sua posição e se and despedindo, should a gente já also vai se say your encaminhando para o goodbyes. encerramento, por favor. We're almost done. Tá ok. Bom, então, só para concluir, eu Just to queria fazer conclude, uma metáfora, né? I would like to Que leave a é metaphor, a foto do Papa which no is a Papa picture móvel, of e the todos Pope estavam vendo o Papa, mas ele estava completamente protegido porque o Papa móvel era mobile, where the todo Pope was blindado. always E aí, com protected. isso, a gente vê que a So this is how we privacidade, see a that segurança, privacy ela é and diferente security is da different transparência, né? Hoje than fala-se muito sobre transparency. LGPD, esse Nowadays, we conceito de mentioned transparência de GDP very much, the dados, concept de of uso de data dados, transparency, mas é importante data a gente usage. trazer essa But it is reflexão de que a important to bring this transparência, reflection ela that não está transparency diretamente ligada, né? Ela não is not depende da depending segurança. A transparência não on depende da segurança. security. E também acho importante a And reflexão also, it's sobre o important que to mudou reflect da era física para a on digital, what né? has Será que quando changed os dados from the estavam no previous year meio to the físico, digital eles year. eram mais Not data seguros? were in Eu physical particularmente acredito que media. não. Were they Acredito que safer? I don't atualmente think so. os dados eles estão I mais think seguros. O que nowadays mudou foi data o valor is e a safer. What importância has que os changed dados is the passaram a value ter, and the né? importance that Uma data vez now que os has. dados eles The têm um data valor have value por conta da transformação due digital, por conta da to the era digital digital, por conta da transformation, digital capacidade de era, processamento que and nós the ability ganhamos of data hoje, processing we have now. e aí virou essa chave. And now Antes it's os a dados key that estavam has lá, turned. Before the empilhados no data was papéis, there e nunca on houve nenhuma paperwork, preocupação no em concern termos de, né, de in privacidade, terms of e em privacy, termos de interoperabilidade de dados, interoperability of em meio data, físico mesmo que eu estou falando, tá? Em in meio the físico physical mesmo. media, I mean, Mas that's uma all. vez que aquilo Once passou a ter um again, valor, né, que ele virou um novo now this petróleo, has como o a Humberto falou, value that is now aí a new sim, aí commodity. houve um valor e Then uma there was preocupação value and a inerente aos nossos dados, preoccupation that que é is super inherent to our data, pertinente. which is quite pertinent. Tanto órgãos públicos como privados precisam To ter public and private essa organizations that preocupação e essa need segurança com os to nossos dados, porque os concern of nossos data dados eles falam security muito because our sobre nós. data Então, speak assim, a lot about realmente ourselves. é So, imprescindível in que reality, it is legislações como a important for LGPD e a legislation GDPR like venham para os países que LGP and ainda não têm GDPR e que to sejam, come to de countries fato, that still don't have them seguidas, né? and that E will fiscalizadas. Muito bom. continue Bom, to be então, inspected. encerrando minha fala aqui, So, this eu is gostaria de I agradecer have to say. novamente, dizer I que foi was um just saying once prazer, que foi again, muito assim, bom it was a trocar ideia e pleasure. aprender com It was vocês. very good to exchange Estou à ideas and learning from disposição, you. caso alguém I'm queira entrar em available contato in comigo, case posso deixar anyone aqui o wants meu to keep in e-mail. touch. I will leave Gostaria de my agradecer email. à organização I would também like pelo to thank the convite. organization as well for the E invitation.
por essa noite tão agradável. Obrigada. Thank you. Obrigada, Mariana, pela sua participação. Thank Humberto, you, Mariana, por favor, em 30 segundinhos, eu sei que é pouco demais, mas a gente está estourando aqui. Por favor, as palavras finais. Joia, obrigado a todos pela oportunidade. Eu sou um fã do tema, concordo com você, Larinda Luiz. A gente poderia ficar a noite inteira aqui ouvindo o Rafael, Mariana, está muito gostoso. Só agradecer mesmo essa participação e a mensagem que eu acho é a seguinte: o governo digital, na verdade, olhando a perspectiva de governo, mas o mundo digital já está acontecendo e o governo não pode ficar fora dessa. A gente tem uma oportunidade única de fazer um impacto com combinações, como tecnologia, como metodologias, como boas experiências, e que coloca hoje o governo numa posição de realmente conseguir trazer esse impacto de forma muito rápida e sem precisar, como em outros tempos, né? Não, os Estados Unidos consegue porque ele tem muito dinheiro, ou ele tem um poderio, enfim. Hoje a gente tem um momento único de impactar com o que a gente tem nas mãos. Então, acho que esse é um recado. Contem conosco, a gente quer ser esse parceiro de apoio, a gente vem fazendo isso mundo afora, e a gente vem fazendo e quer fazer cada vez mais junto ao governo brasileiro. Muito obrigado. Essas iniciativas como essa, acho que são muito importantes. Um abraço a todos os demais panelistas aí, e a você também. Obrigada, Humberto. Boa noite. Thank you, Humberto. Rafael, o que você nos diz aqui nas suas palavras finais direto da Estônia? Para você poder ir dormir, né? Opa! Não tem e-mail para responder ainda. Olha, agradecer pelo espaço, parabenizar o pessoal, né, Mariana, o Beto também, foi muito legal a conversa, você pela mediação e parabéns aí pela organização, né? Assim, acho que a grande pergunta é como é que começa um movimento de governo digital, né? Eu acho que depende da visão das lideranças, do documento de estratégia, de parceria com o setor privado e de mexer em bastante legislação. Dá trabalho, no primeiro momento não dá voto, custa dinheiro. Então, saber que, assim, é uma questão de missão mesmo, né? Questão de pensar como político ou como servidor público, mas também que todos eles são cidadãos. Então, que ele vai se beneficiar disso. E aí, como é que você engaja, né, governantes, políticos, lideranças, etc. A resposta fácil seria, traz para a Estônia que a gente mostra, né, e aí o pessoal conhece e tal. Mas, brincadeiras à parte, de fato, mostrar o case da Estônia, né, se o pessoal quiser acessar nosso site, estoniahub.com.br, lá tem um pouco mais do que a gente faz e como é que a gente, de fato, trabalha essas missões, imersões na Estônia para mostrar o case. É transformador, é quase uma conversão, né, que acontece, o pessoal sai maravilhado, porque vai muito além de tecnologia, é um país que saiu de $1.200 per capita para 23 mil. O país cresceu basicamente 30 vezes a renda per capita em 30 anos. Você olha na rua assim, você vê carro de luxo andando, etc. Um país que era uma república soviética caindo aos pedaços. Então, é muito legal de ver, é surpreendente. A gente mostra a questão do sistema tributário da Estônia, que é super simples, a educação também, educação básica, enfim. Então, tudo isso é sobre desenvolvimento econômico. Acho que a linha de chegada, tudo isso que nós estamos falando aqui como é que se produz mais riqueza, distribui mais riqueza e aumenta a qualidade de vida, né, de todo mundo. E eu acho que a Estônia conseguiu fazer isso e está aberta a mostrar e compartilhar esse caso de sucesso. Então, no mais, agradecer, um abraço para todo mundo e até a próxima. Gente, vamos encerrando aqui nosso painel. É muito fácil moderar quando a gente tem convidados como esses. São 3 grandes cases. A experiência da Estônia em digitalização do governo é inegável, é uma referência mundial. O Iris Lab no governo do Ceará, eu acho também que é um grande diferencial do nosso governo, é um equipamento fantástico, tem trabalhado em prol da digitalização. E aí a AWS, vou falar da Amazon Web Services, né, que traz para a gente o conforto da computação em nuvem. Mas aí, queria fechar o painel com o modelo de digitalização do governo que eles trouxeram para a gente hoje à noite. Simplicidade, integração, mentalidade, atitude, né, de querer fazer dar certo, focar no cidadão, acessibilidade, usar os dados, transparência
E aí, gente, legislar para quem quer fazer certo. Legislate for those who resumo want do to do nosso things painel de right. hoje. I think E it's estou a muito feliz thing, com o the main thing resultado. of our Muito panel, obrigada and para I'm quem very nos happy with the acompanhou até results. agora. Thank you so much Queria for those who have agradecer a Mônica followed. Luz, Romulo I'd like to Soares pelo thank convite, pela receptividade sempre, e aí a organização and do evento everyone não else for the passar de invitation and the presente. organization of Muito the obrigada, event as boa well. noite a Thank you so todos. much. Have a good Sucesso. evening, everyone, and I wish you all success. Boa noite. Muito obrigado, Laurinda Luiza. Muito Thank you so obrigado much, por Laurinda sua Luiza. Thank you so condução much desse for nosso your painel. Muito obrigado aos nossos conduction of this painelistas, Mariana, panel. Humberto, Thank you very Rafael. much, Mariana, Nossos Humberto, agradecimentos ao Rafael, nosso our painel que panelists. se encerra e Thank you nós so vamos much voltar for the daqui a panel um that minuto we'll be com o back in último 1 painel minute desta with the primeira final noite panel of do this Ceará first night Global of 2021. Ceará Global 2021. Ceará Global 2021 Ceará Global 2021, and following, we're going to move on to panel number 6, which is titled Ceará and the Sustainable Development Agenda. Now I invite our audience, ladies and gentlemen, here to know who are going to be participating in this panel. Reforçando os nossos Just to participantes para você reinstate pode that, fazer as perguntas para os nossos convidados just to reinforce, por meio you do chat can ask your do nosso questions canal do to our YouTube. guests through the YouTube Como channel chat moderadora feature, deste okay? painel, As a a moderator nossa for this convidada panel, é a we have as a advogada guest sênior do APSV the senior Advogados, attorney at Gabriela the Romero APSV Coelho. Attorneys, Gabriela Romero Os nossos Coelho. convidados são Our Arthur guests Bruno, are secretário Arthur estadual do Meio Bruno, Ambiente do Estado do Ceará. the Secretary of the Márcio Secretariat of Rios, Environment, mestre em Estudos and Ambientais, also Economia e Márcio Ambiente, Rios, who is CEO of da GB4. He GD4. also Cristiane Leitão, primeira-dama da Christian Assembleia Leitão, Legislativa who do is the Estado First do Lady Ceará e of the responsável state pelo Núcleo de legislative power, Responsabilidade Social and do also Pacto Global. idealizer of the Marcelo core of Oliveira, social responsibility cientista-chefe em meio of ambiente do the state Estado do of Ceará, do EL, and also the project Global querida Pact, and also Marcelo Gabriela, Oliveira, os who is trabalhos agora está em Scientist-in-Chief suas mãos. of the Environment of the state Boa of noite. Ceará. So please go ahead, Gabriela Romero Coelho, you have the floor. Good evening. It's a pleasure for me to be here today. Meu nome é And Gabriela, a gente está my name is junto nesse painel Gabriela, do Ceará e Agenda de Desenvolvimento and I Sustentável. Eu am sou advogada, work in this sustainable development. I'm an attorney. pelo I'm responsible for APSV Impact, que é o Programa de APSV Pact, Sustentabilidade do APSV Advogados, que, which entre is the outros APSV assuntos, Attorneys trata da Development ação Program, dos which it ODS, does, do among other things, com o Pacto Global, e da with the diversidade e Global inclusão. Pact and also the Eu vou ser inclusion and mediadora diversity. desse I'll be the painel, mediator of para this mim, panel session. sustentabilidade é To um me, assunto apaixonante e muito it's an desafiador, endearing topic. It's very challenging for me to uma discuss, agenda especially tão because ativa como é a we're agenda talking do about such Estado do an Ceará. active agenda, such A as minha is ideia the nesse one in the state of painel Ceará. é My facilitar idea que for this panel is aqueles to que make it conheçam possible for those who as are ações watching do us to get to know these actions Arthur Bruno na área de meio ambiente. in the field of Tem uma environment visão científica through Arthur do Bruno, Marcelo Soares have em a relação scientific às ações outlook que são through Marcelo adotadas Soares about the actions that are being adopted by a the participação da state government, doutora and also the Cristiane, participation of com um Dr. olhar Cristiane mais social with da her more sustentabilidade, social trazendo as outlook ações do on legislativo, e o sustainability, bringing Márcio the Rios, que legislative foca power, nas and oportunidades also da iniciativa Márcio privada. Rios with the private Um pouco de uma sector initiatives. contextualização do nosso I'm going to painel, bring context into this com a panel recente manifestação do Conselho de with Direitos the Humanos da ONU, recent pelo manifestation of primeiro the Human Rights no ambiente Board of limpo, the UN. saudável e People have the como um right to a direito clean, humano. sustainable Me parece que esse environment as a human reconhecimento right. vem nos
propósito muito mais And this has as a purpose. It's much more simple. It's much simpler to be met this goal. meio It's ambiente much easier to limpo, que é see, meio ambiente saudável, mas também to nos traz uma envision a grande healthy, clean environment. But it also brings us a nós great responsibility that each one of us pode can capaz de and may be able tornar to ambiente limpo e make our saudável. environments clean and healthy to live in. 3 minutos, We will have 3 3 minutes. minutos para cada uma I thought das of 3 minutes for each respostas, of our e eu replies gostaria to this de provocation, and I'd começar like to start o with, nosso painel, nossa primeira rodada de well, comentários justamente our sobre first round of essa comments should be started about this do position Conselho de Direitos Humanos da ONU em from relação ao the momento Council of Human Rights of the United eu Nations não estou vendo in a regards of doutora Ceará. I don't Cristiane. see Dr. Cristiane here in the Não, ela não roster. entrou, então eu gostaria de Okay, so she começar com hasn't joined, so I'd like to start with then boa noite, muito obrigada pela Mr. oportunidade. Marcelo Soares. Thank you so much for the opportunity of listening to you today. Hello, sir. Boa noite, Gabriela. Boa noite a Mr. todos Bruno. Hello, Gabriela. Hello, all of you nessa mesa who are virtual, listening to us in this virtual internautas que roundtable of estão discussions. participando Our desse debate. online Eu gostaria guests, our primeiro de online estar aqui com você. watchers, our spectators who are Eu watching fiquei muito feliz quando eu over the vi internet, essa welcome. decisão I da was very ONU, glad to hear a about this Comissão de Direitos decision made Humanos by da the ONU, United Nations, the Human definindo Rights Commission, o meio ambiente where saudável they define the direito healthy humano. environment as a fundamental human right. Tem um ganho incomensurável. And Né? this has Esse é um an direito unmeasurable que todos gain. nós vamos ter This is a right a that we all condição de have, reivindicar esse the direito. Né? A condition to humanidade claim vai this right. reivindicar esse Humanity direito. will Ao claim mesmo this right. tempo, a ONU At the same tem nos time, mostrado a simultaneously, emergência the United climática Nations que have nós shown estamos. us the climate A emergency that we'll situação be going through. dramática. Se não It houver is a uma dramatic situation. reversão If there's no das reversion práticas in the econômicas, practices, the dos economic governos, practices, das the empresas, nós governments, the poderemos businesses, prejudicar we may consideravelmente parte considerably da harm humanidade, né, se não part of the toda, humanity, if com not o all of aquecimento the global, com as human mudanças climáticas race, que with efetivamente the estão global warming, the ocorrendo, climate e changes aqui that no are Nordeste effectively nós happening. sofremos And muito here in the mais ainda. Northeast, As we will be secas suffering estão much more from cada all of vez this mais because the fortes, mais droughts, frequentes, they're becoming dentre more outros fenômenos frequent and climáticos. more intense, Então, ao mesmo as well as tempo, other nós estamos climate aí events. com muita expectativa, So nós temos aí we muitos have this desafios. expectation. We A have many própria challenges ONU ahead of us. decidiu The United também Nations themselves, que esta é a década da ciência oceânica. they say this E is vamos the olhar para os ocean nossos oceanos. sciences decade. We must look at our 71% do oceans. planeta. Na 71% of verdade, our se fala planet. muito que a Amazônia In é o fact, we speak a pulmão, lot mas o of pulmão do the mundo é Amazon, o which is the mar, é o lungs, which are oceano. the lungs of the world, but Nós the actual temos lungs of the também world are como is the década sea, are a the oceans. restauração dos We also have the ecossistemas. Então, restoration nós, of os the empreendedores, environment, the ecosystem. So a we, livre the iniciativa, entrepreneurs, the nós temos uma free grande initiative, oportunidade nas mãos. E we have a vamos great agora opportunity ver at o hand. resultado We can see now agora da results COP26, agora no for início the de novembro. COP26 A nossa here now in expectativa é early que os November. governos Our estarão lá expectation is todos that the governments, they presentes, will all be there, eles or at possam least represented realmente there, tomar so that they decisões, can make decisions decisões factíveis, together, joint para que decisions, nós possamos and also feasible diminuir decisions, so we can consideravelmente as considerably emissões de decrease gases de efeito estufa. Nós temos aí esse desafio até the greenhouse 2030, effect gases. We have this reduzir aqui o challenge by Ceará, the year nossa 2030 decisão, to reduce governador here in the assinou um state of decreto, Ceará. The reduzir 50% governor signed the as decree emissões to de decrease by gases de efeito estufa 50% e a the greenhouse neutralidade de gas carbono em 2050. emissions, Para and isso, also the no ano que carbon vem, neutrality deputado by chefe 2050. que vai participar And aí next year, comandando isso, nós vamos começar a we elaborar o will plano de start to mudanças climáticas elaborate do the Ceará, plan for climate change vamos for fazer o Ceará, inventário dos gases de and we're going efeito to create the estufa inventory para of the justamente greenhouse gas sermos coerentes e compatíveis com esses gases so that desafios we're da coherent and humanidade, compatible with the challenges that serão aí humanity is facing, aprofundados na which are going COP26. to be deepened by COP26. Excelente, secretário. Acho que a doutora Cristiane I conseguiu think Dr. entrar. Christiane was able to join us. Sim, boa noite. Boa noite. Yes. Todos. Hello, good evening to everyone. Hello. Yes, I was able to join you. This is great. Então, eu já vai chegar I'll, falando, então. then I'm going to prompt you Eu to pedi speak que then. cada dos participantes I asked each of falasse the um pouco sobre a participants here, the decisão speakers, to speak a little do about Conselho the de decision Direitos Humanos made by da the ONU Council of Human colocar Rights o of the meio ambiente United Nations, limpo, saudável e sustentável como having direito the humano. environment as having a clean and clean environment as a fundamental human right. É um tema, né, This is a theme, this is a topic that de importância para toda a sociedade. is very important for the whole society, for all of us to be décadas, on
on the same page for decades now. It was said that the sustainability was a matter of human rights. And really, currently, talking about the Council of Human Rights,
it became formal, having a clean environment, a sustainable environment. Being a human rights agenda is something that is undisputable. And also, it deals with the issue of health, healthy food as well. So we must have the environment ready to provide us with these actions for health and well-being and welfare for the entire population. So without a doubt, there's no discussion whether it is the rights. It is a right of all people. It is, of course, it is a human right. So I believe that this is a topic that we must all become involved with, and we must include this into our actions, in our fields of work, because we all have this right, the right to food, to health, a clean environment, and having an indeed a sustainable environment. And if we do not bring this lesson to the collective, having a society completely connected to sustainable development, if we don't do that, unfortunately, we will not live to see these future actions in the future. We should leave this as development for the future. Yes, it's a very simple concept, isn't it? There's a lot of responsibility involved. So, Marcelo, please go ahead. I'd like to hear from you. Okay, thank you, Gabriela. Good evening. Hello. Hello to you. Good evening to you, our listeners, our colleagues in the table of discussion. Thank you for the invitation. And also, I'd like to comment on the decision by the UN, the United Nations. First, I thought it was fantastic, really. There was an assembly in New York, only 4 countries participated. So I think this is an important moment, because actually the concept that the United Nations accepted today is something that was being discussed for a while now, because it's a primary condition for several chain of different aspects. So I'm not sure if the listeners here know, but 24% of human deaths in the planet are due to environmental problems or issues. So the pollution in the air, chemical contaminants, this is something that affects us here in the state of Ceará as well. So a balanced environment, a healthy environment is something that is a fundamental condition for us to have development. For the social development, there's no fight against misery and poverty if there's no sustainable development. It's going to, of course, the climate change is going to increase the inequality and also all of the problems in the world. The different sectors, tourism, fishing, there won't be fishing if by 2050 we're going to have more plastic than fish in the ocean. Of the 191 agricultural cultures, 114 are not being covered by pollinizers. So the deforestation and also the toxic products to the pest control products, they're causing a lot of harm to the environment. And also, just so we don't leave it outside of this scope, the United Nations deals with the human conditions, also the psychological condition. There's also the matter of the psychological balance. It decreases it improves our cognitive focusing capacity. During the pandemic, we saw this. Even the pandemic is a result of an environmental condition, a problem. It may become even worse in the coming decades with the environmental degradation, and a balanced environment, as the UN promulgated today, is also important for the inspiration, the cultural inspiration, the music, poetry, the arts. So remember, we have this thing here in Ceará. We have Fagner, Ednardo, Belchior, so many musical artists. Such as the Feast of the Nature by Fagner. He says, sour, dry sertão becomes the immense garden in this world of beauties. He speaks of the rain. So even in his point of view, as was said before, there's also the rain involved in the environment. So this is important for the public safety and health, and also the sustainable development. This is why the UN and the Ceará should try to be in line in this regard. Thank you, Marcelo. Márcio, now you have the floor. Oi, tá me escutando?
Hello, can you hear me? Yes. Boa noite, obrigado a Good evening. todos pelo Thank you everyone for the invitation. It's a great pleasure for me to be participating in Ceará Global and contributing with this environmental topic here in Ceará. Yes, there's a great advancement in the issue of the UN Council decision. Not only the UN, but any regulatory landmark, whether it's on the state level, any statement or a bill of law, any legal parameter, they're always very welcome to provide with guidelines and providing documents and writing bills of law. All of that is very valid, of course. So I think what's really interesting is to put this into practice. What the United Nations did is really a great landmark, but it's also important to make these things feasible, to be acted upon. Of course, this is something that was declared as something extremely important. But this is stating the obvious, basically. Of course, the human being, the human person, they have this condition. This is a vital condition. So the human being has the right to have a clean, stable environment, which is a human right, and the other way around as well. The nature should have healthy humans and polite, educated humans that contribute to its natural health as well, the environment, of course. And we see this, well, as Marcelo said, it has a lot to do with people, because sustainability has a lot to do with social and economic realms, because I think the environment shapes the way people live and also the environmental psychology. And I work in the sustainable building. Most of the people that live in the big cities, in the megalopolis, practically all of us live in closed environments which are climatized, which has a lot of impact in our health also. We must also, more and more, well, of course, we must have this right. But regardless of any norm or bill of law, any regime, any sort of regulation, it should be put into practice, as I said. It should be each of our own actions. So every new manager, every new private company, they must provide this as a right to their employees as well, to their employees. So this is something that we must do. We must transport, we must translate this decision into action. Today I worked, well, I have worked with many international institutions so far. I see that there are many directives or guidelines that are important, but they're beautiful in theory. But small practices, small actions are more relevant than any landmarks by the UN. Of course, I'm not trying to diminish its importance, of course, but the actual practice in itself is more valid. Márcio, you said that is something obvious, right? To be entitled to this right. It is obvious, I know. But, yes, I know it's sometimes obvious, but it's important for us to reinforce that, because sometimes the obvious is more simple to understand, simpler to understand. And I'm saying this because I'm going to pass on to Bruno, Secretariat. And he received the Muriqui Award that, among other requisites, has to incentivize the actions that contribute for the biodiversity. And when you discuss biodiversity, sometimes it's a concept that's more difficult to discuss, because we see sometimes something in favor of the environment which leads to a healthy environment, which is why it's important. But I'd like to know from you, sir, the Secretariat, what actions were assessed in order for this award to be given? This award, the Muriqui is actually the largest monkey of South America. It can be found in the Atlantic wood in Brazil, the rainforest, and it's threatened with extinction, which is why he's being well, that's why he's being honored with this name, this award, Muriqui. And they created this award, so every year
this network of NGOs of the rainforest, they join and they choose institution or personality that, in their understanding, their NGOs, they deserve this homage. So Ceará heard recently, received the news recently, they're going to be delivering in the next meeting of the Rainforest, the Mata Atlântica Network, which is going to be in FIEP here in Ceará, between 22 and 25 of November. On the 23rd, they're going to have a solemn moment, and all of you are welcome here. We're going to make this invitation more formalized later on, and we're going to give this award to the Secretary of Environment of the state of Ceará. This award, in fact, should be credited to the governor of the state. We have the great joy and the privilege here, and the luck of having an environmentalist governor. I'm not sure if you're aware of this, but Camilo Santana, the governor, he's an agronomist by background. He has an environment as a background as well. And he is an IBAMA employee after taking a public contest and passing the test. And so, for me to be Secretary of Environment is a great privilege. And this governor, he has been supporting many actions. I'm going to give you one example. When Governor Camilo took charge of the office, we had 24 conservation units in the state, run by the state. He's going to end his term with 41 conservation units. So he's almost going to double the conservation units on a national level. This is not what's happening, as you are aware. The governor decided to start a program of which Marcelo is our chief of the team. In Ceará, science is taken seriously. Knowledge in Ceará is fundamental. So today, the governor has 8 teams of scientists in chief in all fields of the government. So there's a great integration in the state of Ceará between the academia, the researchers, between the government itself, and between the entrepreneurs also, to create public policies that would benefit the people of Ceará. So the integration is really very strong, which is why, for example, our team should present the flora inventory, because we didn't have one in the state of Ceará. We had, there's the fauna for the vertebrate and also the invertebrate. And also, we're going to showcase the red list of the birds and mammals that are either in extinction or in threat of extinction. We're going to have specific policies for those species. Among the conservation units created, I'm going to cite 3 of those, which became reserves of the biosphere of the Atlantic rainforest. It was a 40-year-long struggle. I was a teenager when this struggle began. It was the big environmental struggle here in the city of Fortaleza. And Governor Camilo, he decided to create and regularize. And now we have the beautiful park, the beautiful start. We also have in Fortaleza, we also have the Botanic Park, which was renovated, the 190 hectares area, and also in Guaramiranda, the refuge for wildlife, for the parakeet of the dirty faces, it's called in Portuguese. This bird was in extinction. Yeah, it was extinct. And now, with the help of the state government, we have a good reproduction of this bird. And we're supporting this project. Foot soldiers of Araripe, in the Araripe forest, rainforest. And we're going to move on to different works of the same type. And this is guaranteeing the biodiversity. This is guaranteeing that life goes on, just so life is not extinct. Since they are so threatened, both the fauna and the flora. So among other actions, the head of the Mata Atlântica Network, decided to provide this award to the state of Ceará. This is great. You mentioned. You mentioned Marcelo. I'm sure he has a difficult role to choose which actions should be promoted by the state. Can you tell us more about how this works, Marcelo? You see, my work is actually easy. Seeing how our governor is an environmentalist, really,
Also, as our secretary said, he's a great defender of the environmental cause. He believes in science, which is something very important. This seems something obvious, right? But we have seen a few cases in Brazil, such as last week, for example, where 92% of the budget for sciences were cut, which is going to lead to an unprecedented diaspora in our country. Really unimaginable economic losses, which is something really obvious to all of us. Germany, Korea, they all became rich countries because of their investment in science, technology, and innovation. But for some reason, our federal government cut 92% of our budget in sciences. So it was already one of the lowest in the world, but now it's even lower. And Ceará has been increasing the investments in technology and innovation. It's actually, as was being said before in the previous round of discussions, it's the investment in brains that must be made. So the choosing of these ideas within the Scientist-in-Chief program is made based on strategic demands from our secretary, people from Semasa, and there are strategic approaches for applied research that may provide the basis for the public policies that are scientific based in science. It's going to provide better results, of course, that way, with a better cost-benefit ratio and also a better delivery for the citizens. And that's how we choose the projects that we undertake. The digital system for environment, which has a lot to do also with the previous speech and the digital transformation, the coastal marine expansion, solid residues, we're going to move into that, there's conservation units, green hydrogen also. So these are all strategic demands, using what is best in international science, the best knowledge, the best science in the international level. Scientists come from different states, different countries, and they're here helping us, helping Ceará becoming the big bad of this, of the environment. I have a number to show you, Gabriela. In 2020, I'm going to show you a very interesting figure to you. In 2020, the international products production increased in 16.7%. In Brazil, the figure was 5.1% for the same growth. So Ceará is growing 3 times as much as the country. We advanced even further. We're taking the scientific knowledge and bringing it into our environmental policies, which is something that makes our state stand out and also improves our international image. We've seen in the UN, and we see Ceará going in this context as well. We spoke of the environment. I have to confess, I'm curious about understanding how the social responsibility, how it impacts the sustainable development for the state. Doctor, I'd like you to explain us how this works. Dr. Cristiane. I don't think we can't hear you right now, ma'am. I apologize. Good evening to all of everyone online, people that are joining now. It's very gratifying to be debating such an important topic, such enriching as is the social responsibility. Really, I'm passionate about this topic because I believe the social responsibility, it transforms societies because it passes through several different aspects: the economic aspect, social aspect, the environmental aspect, and mostly the human aspect. So I believe that when we bring the matter of awareness, the social awareness, economic, environmental awareness to people's minds, we're able to have sustainable development. And this is the work that we've been developing. We're bringing this to our
public and also the community, the surrounding community. Because if we are to bring this awareness to people, we are able to develop a more sustainable environment. And Márcio said that it's important to have debates and say what we must do, but most importantly, we must execute these actions. So then, the social responsibility comes in order for us to guide these actions and help the people. Sometimes we have to leave our worlds and enter society. And we can only bring this awareness through information and education. And I bring forth what Marcelo has mentioned before as well. The lack of incentive to researchers and our education, we're losing our major scientists because, unfortunately, our country is not providing conditions for them to get formation and training and information. And when we bring information to people, we are able to transform, in fact, a more sustainable environment. So the work that we're developing is to put together all of the actions that existed in the legal order. We're now taking these actions outside of our house. We're working along with the entire community, the surrounding community, that surrounds our house. And when we bring this training, this education, we're able to start promoting a sustainable environment. So we have a project on the matter of entrepreneurship. So we went past the walls. We went all the way to the arid area, because with this pandemic, people really needed their incomes to support themselves and their families. And we're bringing this entrepreneurship project within the communities so that they're able to have the business provided for them and thus generating wealth or income for them so that they can have a sustainability as a community also. So these actions that really would allow us to transform and bring sustainability into our society. So I really do believe that the social responsibility, it collaborates with sustainable development because it goes through all of the aspects that I mentioned before. The entire society must move through the execution of actions, the actual making of actions. So it brings this awareness even to ourselves, so we can become aware of preserving the environment and also the generation of income and being aware of the change in standards or the change in patterns in our society and having the awareness that we have to preserve the environment so that we can really bring the climate sustainability and our rainforests and everything that the planet would need to provide for the future generations. Sometimes we are walking on the wrong lane because we need to get people, to bring awareness to people so that we can reach the state of sustainability for all. Sustainability really is a word that becomes, that is said again and again. And that awareness comes from home, it starts at home. Yes, another important factor, Gabriela, is that we have to consider also the social inclusion. What happens is the social responsibility, well, the inclusion of all people, and also just when we exclude
any of these aspects, social, environmental, human, economic, then society is fragilized. Yes, you can be sure of that, Gabriela said. And so inclusion is fundamental here for us to reach a more sustainable environment. Yes, I'm afraid I'm going to need to have another round of discussions with Ms. Cristiane, Dr. Cristiane. Yes, I'd like Márcio to say something about how the search for sustainability activities are for the private initiative. Is the private initiative moving towards that? We see several actions in the state. I have here a list of actions by the Secretariat of Environment, but what about the private initiative? Quando você estava Gabriela, falando da biodiversidade, eu me lembrei muito. You were mentioning biodiversity. I really remembered what I helped structuring this project in the City Hall of Fortaleza, which started converting. It's linked also to some private companies, some private businesses, in a way to have, a beacon, so people can follow or go towards sustainability standards. And this green factor that we mentioned, considering considering the cities and sustainable development, we have parameters for the energy, sustainable energy, and also water, hydroelectric water, electricity supply. This all has to do with the sustainable development. We discuss how this can, through these new things, we can contribute to the biodiversity. Again, I'm going to say again, over 50% of the world population live in Vulcan areas, in poor areas, in urban areas, yes, urban areas. And in Brazil, that's 30%. So these impacts, so each person is in their own home, or maybe in a studio, or maybe at work, maybe they're praying at a church. Everything are environments that were built. So how were these buildings built? How can they increase or decrease the biodiversity? Sometimes, well, this happens since the very beginning, when you have a piece of land, a lot of land. And this is very common with the real estate industry in the city, because it has a great impact in the fauna and the flora locally. In these new buildings, making these new buildings to absorb and contribute to biodiversity, just complementing to what was said before. And how we can do something about biodiversity. And there's also a chapter which we were based on, and where the green factor was born in Stockholm, where the buildings are thought of considering an architecture where you can implement vegetation to attract birds, fruit birds, and also respect the fauna and the flora that exist in the megalopolis, and this is for each unit to respect the decision of each unit. So both in private businesses, I've noticed that this is almost like the United Nations. They follow guidelines either for certification or for awards or for providing resources or to import or to export. These are not parameters that seem to have a DNA yet of businesses. Of this environmental sustainability. I'm not generalizing here. We see that sensitivity. There are people who are sensible and that do good work, and they have been following up on these works. We expect something more focused on environmental, social, economic, and also financial. Because I work with an international certification, for example, the ISO. So if I get an ISO, I'm going to get more clients. So it's still too focused on the financial aspect, it seems. So the sensibility that Cristiane was discussing about,
the human aspect, and also the environmental aspect that was being discussed as well by Marcelo, seems to be smaller scale. And I can't say that they are, because in the meetings talking to the businesses, we see this is something that is still very present. There has been an improvement. This is a window for opportunity for us to work in this. The state government and the city halls, they have been articulating quite a lot and working along with the public institutions. So there should be sustainable beaches, certification. There should be within the certification of the green factor, and also norms and directives and parameters. All of this we have quite a lot of those already, but this return of private businesses, we must work with that on that more intensively. More intensely. I have the impression, Márcio, que a gente avançou bastante em relação that we advanced quite a lot à mentalidade in the sense of the mentality o meio ambiente of how the environment is treated atividades. É óbvio que uma in the development of certain activities. econômica ela pensa Of course, economic activities, they think of é natural, né? Mas a gente the já financial aspect, that's only natural. But we start to see already some indications, indícios fortes some strong indications mudança. Eu acho que a gente, como of change, consultor, a gente também tem esse indicators papel, of change. né? And we, as consultants, we have this role to incentivize Os nossos clientes, nossos our parceiros, customers, our partners, algumas our clients, posturas so that they may adopt certain postures mais or sérios standings, more serious, ao meio ambiente. Eu acho que isso some também more serious standing. papel nosso. A gente procura This is also our role, I believe. fazer isso. And we try to do this. It's a funny thing that this year I'm going to talk now to Dr. Cristiane because I have something I'd like to ask her about the Legislative Assembly with the Global Pact. Na verdade, nós Actually, nós encaminhamos a carta ainda no ano passado e recebemos a we sent a letter last year, we got a reply this year about the submission of our commitment to the Global Pact, as I said in the beginning of this session. I have a question, Dr. Cristiane. How does the Legislative Assembly, que tipo de ação a gente pode esperar? what kinds of actions can we expect? What kinds of actions can we expect from the Legislative Assembly with this commitment of the Global Pact? We implement this core of accountability. We ask for the adhesion. We still haven't received the response yet. Porque realmente a Casa Legislativa the Legislative House, para realmente it is sustained for us to adhere to the pact and also the actions. They must be done in the entire state of Ceará, and we're moving towards this because we have a goal. Because we have the purpose of publishing the first portfolio of social responsibility of the legislative houses, of all the actions that were already executed for each ODS. This work was very intense since July, and also last week we presented in a governance seminar in the Brazil Governance Network, and we provided all of our actions linked to an ODS, and I was very glad because we did not reach or achieve only one ODS, which was the living in the sea. So when I saw, wow, the actions here in the Legislative House were able to encompass everyone, basically, with executed actions. So this is a great joy for me, for the entire team, the entire Legislative Assembly House, because all of our servers, all of our contractors, all of the sectors of the Legislative House Assembly made an action that fixed an ODS. So you have the environment cell and environment sustainability also, because our social responsibility is divided into 3 series. The first is work-related health and safety. And these are actions related to health and also quality of life, which
ODS as recommended. We also have the sustainability, environmental sustainability cell, which goes across several ODSs, from the solid residues to smart buildings, because we have renewable energies. Now, we also have the raising of awareness of the can collectors. Also have the selective garbage collection. This is a very good partnership that we have with the Environment Secretariat. We have here our Secretary Arthur Bruno, and these are all provided by our servers, our contractors, and these are all related to actions. And all of this is going to be included in our portfolio now in December 2021. So we do not expect well, before we get accepted, we were already able to make several actions that were very important. And we are bringing this awareness of ODS, so what they are, how important they are for the global impact, for the planet, for the responsibility for the world. So we're planting this seed in the Legislative Assembly. So the people from the private initiative, the several partners that we have, such as UNESCO, UNIFEP, SENAI, SENAC, FIEP, all of those, they are all really integrated to our actions, and they are willing to collaborate. So I consider the collaborative participation of people, the organizations, the private initiative, along with the public sector. When we integrate, we're able to indeed have a more effective action. And it has this feature, we are getting really heavy-duty partners. There's an international council along with us as well. So they're all saying, okay, we want to collaborate with the work that's being developed by you. So I'm very glad, I'm very happy to have this, which has been germinating. In this connection with the world, all of the institutions in the world, they must have this connection. So when we get connected, when we become connected and do a systemic management, it's been very systemic because it's been very humanized. It's interesting because we had a meeting with UNESCO, and we said that one of the ODSs, they said they were really very, very glad, they were radiant because we're able to bring into Legislative Assembly a core for mediation of conflict. We're executing, we're making cycles of dialogue for peace, circles of dialogue. We're bringing systemic therapy to our servers, to our employers. We're bringing our culture of peace as something very deeply rooted for our employees. And it all must be contextualized through dialogue. Conflicts must be resolved through dialogue. So this is going to be very present within Legislative Assembly House, with Evandro Leitão and his management in the future. And his ODS is something that really shines, for sure. This is a culture of peace. Yes. Our Legislative Assembly is also following along with the executive, right? Very good results. It's very great. It's great to hear the actions from the Assembly. I'm going to ask Marcelo now. Give us a word about the commitment of adhesion to zero carbon emissions, and also decreasing the emissions by 50% by 2030.
I'd like Marcelo to provide his scientific perspective really briefly because we're short on time. I'd like Bruno afterwards, Arthur Bruno, to provide us with actions that might lead to what we expect. Sendo bem breve, né? To be very brief, as you asked, about the carbon. I'm going to be very brief, okay, Gabriela? It's a central matter. It's a core matter. The Paris Agreement, which wants to limit the raising of temperature in comparison to the pre-industrial period, this is something that is fundamental. I'm going to give you one figure. A Terra vai aquecer 4 graus, né? Well, for most regions, the planet is going to increase by has increased by 4 degrees over the past decades. Well, if the temperature raises by 1 degree, okay, so if the temperature drops by 1 degree, 1 billion people are going to be harmed by floods and etc. If 2 degrees are decreased based on the Paris Agreement, there's going to be 500 million people that will die from the floods. So that's half. So we can imagine the impact that this may have. So we may be more vulnerable in the Brazilian context. So this is fundamental. So Ceará is moving towards the best practices on an international level. This has been a global movement, and Ceará can help lead this context. And also the rest of the Northeast can lead this for the rest of the country. This is daring, this is bold, but we're going through an emergency. We cannot just pretend that this doesn't exist. Another figure that I can provide is we have 47% of our rivers eroded. So it's an emergency issue. I see this with good eyes, what our government has signed, and Arthur is going to discuss this further now. This is an emergency matter. It's also it's fundamental for us to do this, so that we can reduce the risks and adapt to these climate changes that have already begun. Eu quero só complementar. I'd just like to complement what was said now by Marcelo, que eu considero assim extremamente which I consider as something extremely important. Nós estejamos conectados. Termo que foi utilizado aqui. We must be connected. The word used by Nós temos que estar conectados. By the doctor, we must be connected to the people of Ceará, to the institutions in general, to Brazil, and to the world. Hoje pela manhã nós tivemos Today in the morning we had a seminar at the Valor Econômico publication, the newspaper. We had a very important debate, which was about the green hydrogen. The state of Ceará now, we're called the House of the Green Hydrogen, Ceará. And we're doing a work here, not only for the future, but also for the present time. Maybe due to our conditions, our natural conditions, also the infrastructure that the country has, that the state has, it has become a place of a place where a lot of investors have been looking at, not only nationally but also internationally, to implement the search for green hydrogen. Ceará has an incredible potential for wind energy, solar energy. Ceará was the first state in the country to have the solar atlas, the wind atlas. This diagnosis of our renewable energy potential, really, without a doubt, Ceará will lead the renewable energy sector in Brazil in terms of investments, and also is going to lead in the decisions for the government. Mas também nós estamos agora elaborando by the government in Santana, and also we're creating the coastal marine atlas, which is going to be added to the wind and the solar atlas. Marcelo is coordinating this work, and it should be very important because we're calling this the blue Ceará. I'm not sure if you've noticed, but the territory of Ceará has 149,000 square kilometers. The sea of Ceará has 249,000. Ou seja, é bem maior do que o território
terrestre. Né? Square Nós temos um kilometers, potencial much larger than the econômico, the land potencial size. social, To potencial have ambiental nesse parque. social, environmental potential in this landmark that we Então, a nossa are not equipe, taking advantage of. So our team, pesquisadores de várias universidades, researchers from several universities, liderados pelo Marcelo, led by nós Marcelo, estamos elaborando um atlas onde nós we are temos organizing an 78 atlas in which we have 78 categorias de informações. categories Então, of o formations. investidor quer So, for aqui example, if the investir investor numa wants to usina invest eólica offshore, no in an mar, offshore ele vai wind saber que naquela região, plant né, in tem the uma ocean, série de and presenças lá. Seja he de should fauna, know that there are seja de flora, several presences seja there: de fauna, conexões, flora, seja a pesca, connections, fishing, ele vai ter todas as fishing informações sections. necessárias para fazer o seu They're going to have all the investimento necessary com information segurança. for them to Ao mesmo invest tempo, nós very vamos conhecer safely. melhor o nosso mar para preservar Also, we'll get to aquilo know que our nós ocean precisamos better so that we preservar. can preserve Então, eu penso que nós the estamos biodiversity that we need. trabalhando So com I as believe we're melhores working tecnologias, né? with the best technology Sociais, available, inclusive. also E the best agora social nós technology available. estamos concluindo, And já now, convido todos vocês a I participar invite all of you. We are almost finished sobre a with fase final this. do We are almost finished. zoneamento I would like to invite you to the debate of the Ceará tem ecological zoning 573 of quilômetros de Ceará. litoral, Ceará says são 23 793 municípios kilometers of coastal area. litorâneos, 20 que estão na costa e 3 que estão muito próximos, Pindoretama, Eusébio e Chambal, são Duratama, Zeb, influenciados pelo Shambal, places that are very nearby, which are Nós vamos ter influenced by condição, the coastal area. uma, And we're going to have um a conditioning mapeamento com muita precisão, to have a com mapping escala very 1 para with 10 a mil, que é uma escala with a grande, one verdade. Vamos ter condição to de saber 10,000 quais são scale. os locais We will be onde able os to know what empreendedores vão locations, poder what investir places com are going to be segurança good for jurídica, investors to invest quais in, são aquelas áreas que precisam and ser what preservadas, areas as should be chamadas preserved. áreas The de so-called preservação permanente. As dunas, os permanent mangues, preservation areas, as the matas dunes, ciliares, the essas áreas mangroves, precisam ser the preservadas. ciliary woods, they all must be Então, isso é muito importante. preserved. This is all very important. Vamos votar na Assembleia com o We're going to go apoio back to the assembly with the do support of deputado Evandro Leitão, com certeza, Evandro que é um Leitão, the ambientalista deputy, também, assim como é who is an o governador environmentalist, Camilo. of course, Nós vamos environmentalist. votar a We're going to política vote estadual de gerenciamento for the costeiro, state onde o policy for the zoneamento é um coastal. dos instrumentos, mas o Especially. planejamento marinho costeiro é outro. With the coastal management, Marcelo something está separate. liderando a equipe, Marcelo's been leading a está team. elaborando um plano de He's been developing contingência a contingency para plan calamidades. for Vocês calamities. lembram que nós tivemos as manchas de óleo? Remember, we had the oil Nós spilling improvisamos, on our unimos coast, todo but we mundo, improvised. We didn't have a plan. We gathered puxamos as everyone, we manchas, improvised. cortamos as manchas de óleo. We held Mas our agora não, hands, we had our hands together, and we acted vamos ter um on the situation. observatório costeiro e marinho, Now we're going que to have também the é um outro coastal and marine observatory, which is another que é um instrumento feature, também da which is política going to be a estadual tool for the de state gerenciamento policies costeiro. for the management Eu of the ouso até coastal area. dizer, I would even go o estado do Ceará further and é o dare único to say that estado the do state of Brasil Ceará que vai ter esse planejamento is the only costeiro e state that's marinho going to have também. this coastal Na and marine América planning. Latina não há Perhaps nenhum trabalho desse tipo. even in Latin Por America, quê? there's no work of Porque o such governador Danilo type at Santana all. Because teve a Governor Danilo visão Santana de had integrar the a vision academia to integrate e está academia buscando tudo que já se pesquisou, tudo que já and se looking at everything that has been researched already, costa everything that was do mar, produced in terms of knowledge about the coast and para the que a gente sea, possa ter essas informações tão necessárias so para o that all the desenvolvimento information sustentável. Então, é can um be momento muito directed towards importante que nós sustainable development. So this is a very important moment that we're estamos no living through Ceará, right now in porque the há state of Ceará, diálogo permanente because there's a entre a permanent iniciativa dialogue, privada, an ongoing dialogue entre a between academia, the private initiative, entre the o academia, público, entre Estado the e public power, município, and also the entre states and diversos municipalities, órgãos, entre executivo e several legislativo, e quando se é organ transparente, institutions such as a quando public, private, and when it's se transparent, and apresenta when uma boa proposta, a gente we percebe que há provide a uma adesão. good Eu quero proposal, we see that there's a lot of adhesion to a minha it. participação nesse momento, People até join porque this eu gostei idea. muito da fala do And I really Márcio. liked what Nós Márcio said. estudamos o fator verde e We o studied governador we Camilo studied the green aprovou factor, na and Assembleia Governor Legislativa Camilo, he approved in the 6 Legislative meses Assembly sustentável. Nós estamos já terminando a the regulamentação, weight of sustainable buscamos várias development. We consultorias have e, searched a partir do for ano que several vem, different consultancy nós agencies, and starting vamos next year, we're going to instituir este selo, institutionalize this estudar seal. as empresas Some technical e chambers will be studying the vamos businesses, and we're going to certificando as discuss empresas and como certify ela sendo uma businesses empresa sustentável através de um selo.
Acho que isso é muito importante, né? Having a seal to prove that they are sustainable business. Within this ASG, né? search for ASG, as we environmental, social, and governance. In Portuguese, ASG, the acronym for that. So there's a connection between the state of Ceará and all of us. There must be. Then we can ask the social will not come before the environmental. We cannot have the environmental without the social either. That's the vision that the government has. The governor has. Bom, eu vou aproveitar que o secretário falou sobre Zé. No, I'm going to enjoy the fact that a gente tinha mais ou menos aqui our secretary mentioned about Zé. I'm going to. Depois, secretário, eu estou aqui com as datas. Secretary, we have here the dates for our meetings. It's going to be on 25th of October, then 26th and 27th of October. E uma das questões mais interessantes. And one of the most interesting matters of the marine coastal mapping is to align the scientific knowledge with the traditional knowledge, the empirical knowledge. When we go to these meetings with presentation, you see the community that is so engaged and willing to participate and contribute with their knowledge, their local knowledge, and they bring very relevant pieces of information. Okay, Marcelo. You probably know what I'm going to ask you now, Marcelo. We have many challenges in sustainability ahead of us. And the joining of the joining of understandings or knowledges. We have as a challenge to educate ourselves. We cannot educate thinking of we cannot think of the future generations also because we have to educate the current generations because in 9 years that's going to be our generation. How is that going to be like? How do scientists and the communities, how can we educate ourselves in order to have a more sustainable Ceará? Eu vejo, sabe, Gabriela? The way I see it, Gabriela, based on what you said, the state of Ceará has this economic growth and development, but has no social aspects included. We have several policies. We have support for the trash, the soda can collectors that collect the garbage in the streets. So these studies, the scientific studies and all of those, they also have a community basis. That's education as well, because o indo e vindo, né? A gente it's a two-way street. We get information from them, we bring information to them, and Zé is going to be debated. Our secretary, he brought to the communities more than 290 communities to do a social cartography for their users, and that's that as well. Which is something new, something which is novelty, absolutely. And we do this for the seals. We know that there are fishermen that go far from the coast. And we are open to this, we're very open to listening to them, hearing from them, and joining the community, the private sector, the public sector, academia. It's interesting, Gabriela, this idea of having an observatory. The secretary. The idea is for us to use this knowledge that's being generated, which is great knowledge, and use this observatory as another tool to transfer this information for our municipalities. This is something very important for the management of our states, and also for the communities. And why not? Our schools. We must have actions along with our schools as well. So I think this is a good moment. It's a fundamental moment for us to look at it together and follow along the same path. Yes, we're also talking a lot. We're also talking about the coastal area, and also the marine part is also. We understand these are very sensitive environments that require a lot of special care. Then I ask Márcio now. How do you see, Márcio, the sustainable use of our coast, both in the land as well as in the sea? Bom, Gabriela, realmente really, Ceará has a huge coast. Really is a very sensitive area as well, both environmentally, socially as well. And we see that
para poder We need public policies deixar não ser for agredida this por essa to sensibilidade. be not, so this won't be harmed by this A prefeitura já tem frailty. articulado. Hoje a gente trabalha na consultoria com We have been parâmetros working internacionais, que é a Blue Flag, é a with Blue certificação Flag, which is the Blue Flag certification for certifiable beaches, which provides all of the social environmental directives or guidelines. We started in the beach of Iracema, which was very challenging. It's still underway. Some of the beaches, some other beaches were certified as well. And with the institute, we have a very nice work being developed in another beach here to provide this sustainability. I'm saying this is a small cutout of our coastal area. But again, it was when there's this interaction between the human aspect and the environmental aspect. When you take this huge coastal area that we have, the biggest impact that we have on the coast is where there are cities, where we have the interaction between the environment and humans. So therefore, we have to create these directives or guidelines not only for international community, but also developing local parameters, because each city has their own specificities. So in Portugal, for example, they won't have the same parameters as a beach here in Ceará, in the beach of Jericoacoara, for example. So there's a clean beach certification, which is very interesting. GB4 had the opportunity of participating in a technical work group for us to contribute with the making of this certification, and we understand that the coastline has only a lot to gain from this. And also, we have this vision of not only exploring or exploiting the natural resources, but also observing that what the behavior is like in that region, the interaction, the social environmental impacts, and etc. And I'd like to highlight the certifications. I really like certifications because it's a way to define parameters. As Marcelo was saying, since you work in the academic field as well, sometimes we must have a ruler or maybe a scale. And the biggest parameter that we have today, the biggest metric that we have today in terms of sustainability is how much CO2 is emitted. It's trying to, for example, going to the doctor, having a checkup examination. So your company can do a checkup, your city, your municipality, and you can have an inventory of how much CO2 is being emitted into the atmosphere. So any of these actions have an impact. And the actions in our coastline, they have impacts as well. So how to structure a low carbon plan so we can decrease these impacts. I have been participating as a consultant as well in the city of Fortaleza, along with Seba, with Agda at the time. So we prepared this plan at the time, and what we realized was that there was not only local data, but there's also national data, where over 60% of impact is caused by transport. It's going to have a lot to do with urban mobility, our coastline, which is very intense as well. We need to have this logistics for such such an amount of CO2 emissions. So we must think of how the city and are being organized to reduce these impacts, which have an impact on energy consumption, transportation, and but most of it, 60 to 70%, is mobility. It's going to have the most impact. So how people move from point A to point B, how that impacts the environment. All I've said so far are data related to measurements and impacts, and that has repercussions on our state, because it has a very significant coastal area, and that all must be accounted for in our zoning of the coastal area. Excelente a tua perspectiva, Márcio. It's an excellent perspective that you provided us with. And I am remembering now what our secretary said about the day without cars, to be in the bike lane, the bicycle lane here in Ceará. I think these are very small
scale actions that everyone can do, temos taking 17 one day ODS. without a car. Okay, so we have 17 ODS. It's a few, right? It's a few of those. Para cada deles. But we have goals O senhor for each one acha of que those. o So what do you legislativo think, tem ma'am, a capacidade de Dr. atuar Cristiani? de forma mais How do you think the direta, legislative field could work more directly toward mais direta na that? ação da Assembleia? Como eu falei num bloco As I anterior, said foi uma before, surpresa para mim it quando was a surprise for me nós when realmente organizamos as ações, we started organizing our actions and expanded, conseguiu and we were able to linkar as ações às 16 ODS. bring these actions to 16 OBSs. Only one was missing. A 17ª, viu? Ele vai encontrar, né, Marcelo? Marcelo's going to find the 17th. Don't worry. Right, Marcelo? Of course. Não, mas nós já temos Yes. plano B. We have plan B already. Oh, that's great. Iremos desenvolver. Next year, we'll develop. Bem Of course, it's still. interessada nessa questão aí desse We're very interested in this. Que foi colocado, né, da This via movement that was costeira, da questão mentioned about the coastal area, the cartography, the atlas, the mapping, and I believe the assembly can provide support with the aspect of social accountability. So we can have one more ODS maybe. So this is a project for next year. But we made it because when we talk about ODSs, we're making these very specific actions. And since it's moving towards the surrounding communities, we're able to eradicate, for example, poverty on a food level, on a feeding level. So we started distributing grocery packages or food parcels to the surrounding communities. The matter of health and also quality of life. We have this Department of Health that has 12 cores of multidisciplinary teams. So we have basically all of the specialties in terms of health professionals encompassed, from physiotherapy, psychopedagogy, and so many different professionals of fields of the health, of medicine, all working towards the surrounding communities. The matter of environment, we have projects, beautiful projects, done by our service, our providers, such as the water, a series of doctorate theses that were developed for the treatment of water and provided great economy for the Legislative Assembly House. We spent around 70,000 reais in water bills, potable water bills, and we're spending 7,000. So all these actions there were linked by the ODSs. So I believe that whether it's in the public power, in private institutions, these are small actions that we can provide sustainability into. These are the small actions, the seed that was planted, we can link and help the global impact. So then I make Márcio's words mine, because sometimes something that you do at home really is going to make a lot of difference. So I believe a lot in this. Small actions. Well, as long as we have the content, we can develop further. Really, and we can make all of this happen in the Legislative Assembly. I was thinking of being able to, I think the state of Ceará really is very innovative. It's the place I chose, it's the place I love, Ceará. I really am in love with this place, but it's a place that inspires. A friend of mine told me that we came from scarcity. We're very innovative in everything due to our scarcity here in Ceará, as was said before by our colleague. Our governor, Camilo Santana, he has a systemic vision.
E ele foi muito feliz quando ele And he was very fortunate when né, he o seu secretariado com chose todos os his secretários secretary também nessa gestão and also sistêmica. A all of the other gestão secretaries in this sistêmica, a systemic gente coloca management. muito, e é aquele olhar para o When coletivo, we o look cuidado towards the collective, humanizado the para caring, the todos. Né? Então, humanized assim, caring na for hora que all. você tem essa gestão sistêmica, com This certeza, systemic toda a management população will ganha. definitely Por isso que o lead to Ceará a é lot um of gain for the país entire population, alto which is why no Ceará Brasil, sendo is exemplo para o trending mundo. and becoming a role model for the Sem other dúvida. states in the country. É verdade. Essa gestão sistêmica, ela passa desde o This systemic management pertencimento, goes from the né, belonging até a questão do all the equilíbrio way to the entre balance todas as ferramentas, entre between all todas of the tools a força de trabalho, né, and de the cada workforce secretaria, ou seja, for each of the realmente secretariats, conseguir essa integração, so we can have realmente this integration, transforma. Acredito muito nisso. so we can propose this. I really do Ceará believe é in this. inspirador. Yes, Muito Ceará really inspirador. is very inspiring, Eu to acho que o say the nosso least. tempo aqui está I think we are contadinho. very short Eu on time espero now. que todo mundo que tenha nos assistido tenha I hope those who percebido watched us were able que a gente vê de to notícia, o que a gente see percebe nas what redes we see sociais. in the O Ceará news and in the realmente social tem networks, mostrado the fact that que Ceará really is está na vanguarda da sustentabilidade, in das the ações em matéria de it meio really is ambiente, está spearheading environment fortalecendo and muito also the inclusion of essa investments, and perspectiva also de in sustentabilidade. this Espero que perspective of isso sustainability, I believe traga and I muita hope segurança this para will quem bring a quiser lot of empreender. safety for Acho que those who esse é um plan dos principais on investing, focos, que a gente tenha segurança para quem quiser so we can viver provide safety aqui, for those who want to empreender live aqui. here as well Gostaria que cada um and só desse uma palavrinha invest here. I'd like to final. each one of you Eu to provide agradeço the closing remarks. So I thank a you todos e gostaria só que cada um all. dissesse I'd like to thank all of you. I'd like to each of you to say something before we go. Vamos começar pela doutora Let's Cristiane. start with Dr. Cristiani then. Começar pela Sorry mulher. to the rest of you boys, but let's start with the lady first. Vamos em primeiro lugar. Bem, eu coloco aqui que a responsabilidade social, né, como eu I say that coloquei, the social responsibility, as I mentioned before, ele perpassa, it né, traz a transparência, a passes ética, through a governança, transparency, ethics, justamente governance. são esses These pilares are que a the pillars responsabilidade social of social tanto puxa para si, sustainability, né? E eu acredito muito que and I nós vamos believe, conseguir and I o desenvolvimento believe sustentável, we're going não to só no be able to Ceará, mas no Brasil develop todo, sustainably, realmente not only in integrando Ceará, but in the entire inovar, country by integrating levando all of these formação areas, e informação para todos. providing formation, in other words, educational training, and information to everyone. Secretary, Eu please. vou concluir aqui com dois I'll pensamentos. end my speech here by saying É do two things, filósofo providing two thoughts. romano One is by estoico, philosopher Sêneca. Seneca. Ele dizia, já que a gente He falou muito said, do mar, since we said a lot about the sea, we talked a lot about the sea, he said, o vento não sopra a favor the wind para doesn't o blow marujo que não sabe for the onde ir. sailor who doesn't know where to go. O Ceará tem projeto. Ceará has a O project. Ceará tem uma visão, Ceará has a vision tem objetivo. and a goal. Finalmente, And a finally, sabedoria africana an African que piece of diz, knowledge, which says, an adagio, quiser chegar logo, if you want ande to só. get there soon, go there Quiser alone. chegar longe, If you want to ande go far, acompanhado. Nós go queremos along with acompanhar someone else. vocês. We want you to come with us. Excelente. That was excellent, really. Márcio, please. Gostaria de agradecer, Gabriela, I'd like to thank o Gabriela. convite, né? Estar aqui participando junto com vocês desse momento importante. I'd like to thank the invitation of participating here with you in this moment Né? Falando sobre as and being in políticas this conversation, talking about public muito policies and consideradas, private a empresa tem praticado, as well. né? Things that have Precisamos been sim practiced here in the avançar state of e Ceará. We isso must indeed advance desenvolvimento, ahead né? Que seja sempre de into forma this movement. sustentável, né? You must Não always só be no sustainable, econômico, mas também no ambiental e no social. not only in the economic, but also in the environmental and social. Marcelo, please. Agradecer o convite também, I'd like to thank né? for the Dizer que invitation estou also and say Márcio, né? I'd like to thank everyone here, and I'm here to work with you as well, just like to make that parafrasear o meu chefe, né? open Meu to chefe you. orgulhoso, I'd like to né? paraphrase my boss. Sempre termina com uma frasinha, hoje eu vou And I terminar com end, uma frase he também, finished with a né? phrase, with a quote, I finished with a quote as well. Moran, né? Eu From falei India Moran, hoje muito de I riscos, né? said today, I mentioned a lot about
risks and impacts, current society, as if we are sailing towards a sea of uncertainties and risks. That's the truth about our times. And this sea of uncertainties has a few islands, a few archipelagos, or isles of certainty. So Ceará really is an island of certainty. We can find science and respect to environmental issues and also sustainable development. So thank you for the opportunity and see you next time. Obrigada a todos. Thank you so much to everyone. Have a good evening. And I thank you so much. This Ceará Global continues tomorrow. It's going to resume tomorrow, and I'll see you tomorrow then. We thank all of you. We thank you, Gabriela, for conducting this table of discussions. Secretary Arthur Bruno, Márcio, Marcelo, Cristiane, Gabriela, and all of those who participated in the first day of activities of Ceará Global 2021 clusters. Our thank you for your rich contributions. All of those of you who were lecturers and share your expertise and experiences. And also, of course, our audience that was with us throughout this afternoon and evening on this first day of Ceará Global 2021. Again, we have a meeting with you tomorrow at 2 p.m. when we will begin our activities with an important panel, which is the new economies of Ceará. So thank you, have a good evening, and see you tomorrow. Meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o Estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Bom dia, seu Laitinho. O senhor tem detergente? Tem, Mastro Gilda. Todas as marcas e aromas. Pois me dá um bem cheiroso. Ei, o Didá acabou ontem. Ele vende, né? Não tem pitaco, não. Vá buscar o produto para cliente, rapaz. Já está aqui, papai. Tá bom. Menino, ele é todo engraçadinho. Eles são competentes, viu? E faz a... Porque no pequeno negócio você encontra só de... Gera emprego, tem um simples perto de você, tá aí pertinho aí, daí. Então não fresque não, Adamastor! Compre do pequeno! Compre do pequeno, fique do lado de quem tá do seu lado. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O que são as consultorias tecnológicas? São consultorias que trabalham no desenvolvimento da indústria no chão de fábrica. Atuamos na área de gestão ambiental, como implantação de requisitos para normas ISO 14001, na área de alimentos e bebidas, implantação de requisitos para normas 22001,
boas práticas de fabricação, segurança alimentar e em melhorias de processos produtivos, como implantação de ferramentas Lean, produção enxuta, e implantação de indústria 4.0, assim como também desenvolvimento de layout de processos produtivos e melhorias e implantações em planejamento e controle da produção, PCP. Se você se interessou pelas consultorias tecnológicas, nos procure aqui no Instituto Senai de Tecnologia e nos traga o desafio para desenvolver a sua indústria. Um terminal portuário que está estrategicamente localizado na esquina do Atlântico, que proporciona redução no tempo de viagem para navios que seguem em direção aos principais portos dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. O Pecém é um dos portos de maior profundidade natural no Brasil, com capacidade para receber navios com calado de até 15,3 metros. Nos nossos berços, abrigamos até 10 navios simultaneamente. Nossa infraestrutura se destaca. Temos os únicos super guindastes STS em operação no Ceará. Nossas operações são multimodais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, somos um dos portos mais conectados do Brasil, com 7 linhas de cabotagem e 3 de longo curso. O Pecém é um hub portuário, eficiente e sustentável. Não é à toa que concede descontos para navios sustentáveis. Além disso, acabamos de elevar nossa capacidade operacional com a conclusão de um novo berço de atracação, uma nova ponte para os piers e um novo gate, um portão de acesso ligado por uma nova rodovia à nossa zona de processamento de exportação. Complexo do Pecém. Somos feitos de pessoas e do compromisso com o desenvolvimento. A ZPE Ceará é, desde 2013, uma área de livre comércio com o exterior, localizada a cerca de 6 quilômetros do Porto do Pecém, uma alternativa para indústrias que buscam produzir bens de forma competitiva no mercado internacional, visto que a ZPE oferece incentivos administrativos, fiscais e cambiais para indústrias exportadoras. São essas condições que permitem a operação da CSP, a Companhia Siderúrgica do Pecém, a primeira usina siderúrgica integrada do Nordeste brasileiro. Também estão instaladas no setor 1 da ZPE Ceará a Fênix do Pecém e a White Martins, que opera dentro da nossa Zona Livre uma das maiores plantas de gases da América Latina. O crescimento da ZPE Ceará como importante instrumento para o aumento das exportações brasileiras permitiu o surgimento do setor 2 da nossa zona de processamento de exportação, uma nova área de 240 hectares para a atração de novas empresas. Isso é competitividade no mercado global. Isso é a ZPE Ceará, empresa subsidiária do Complexo do Pecém. Um complexo pensado para atender não só ao Ceará, como a todo o Brasil. Viu como é fácil entender porque temos soluções de A a Z para o seu negócio? Complexo do Pecém. Somos feitos de pessoas e do compromisso com o desenvolvimento. A gente nasceu com um propósito: transformar vidas. Todos os dias, promovemos acesso ao ensino, lazer, cultura, esporte, assistência e educação para o trabalho. Uma história que só pode ser contada a partir da contribuição dos empresários, da superação, dos desafios, dos saberes, dos sabores, da conexão de milhares de pessoas. Não existe história do sistema Fê-Comércio sem a sua história. Mas, de repente,
aconteceu uma nova transformação no mundo. E tivemos também que nos transformar sem perder jamais a nossa essência. Buscamos soluções para o novo comércio que funciona como um clique. Criamos projetos e programas para preparar os empresários para este novo momento. Nossas salas de aula foram para um outro espaço, virtual, como toda tecnologia. Continuamos cuidando das pessoas, nos projetos e programas que também salvam vidas. Promovendo encontros e alegrias, nem que seja na sala da sua casa. É um legado de muitas conquistas. Mas o nosso olhar está voltado para os próximos anos. Não importa o quanto o mundo mude. O que nos move é o propósito de servir. É o amor ao que fazemos. É a nossa crença na sua capacidade de superar desafios. Porque transformar é a nossa essência. Fê Comércio.